Good morning to all of you. Sir, I welcome again, sir, the Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, all the Council of Ministers for the second day of the Collectors Conference, sir. And after the long session yesterday, I'm sure, sir, we are again energized for another long day today. So, but this time I'll request all the secretaries, for the time allotted to them, please use only 50% of your time for the presentation and leave 50% of the time for discussions on the subject. So that would be the general guideline. Please don't mind if I interrupt you at your 50%. So with that, I request now Shashi Bhushan to take up PRNRD, NREGA, RWS and SERP, all the subjects. One more request for all of you. It is a long session, morning to evening. We'll give some breaks. 12:20, దానికంటే ముందే ఇస్తే better. Up to 1:35 lunch break ఇచ్చాం కాబట్టి 11:30, 11:45, 11:45 to 12. One break, then evening another break. అప్పుడే మనం స్నాక్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఇన్సైడ్ కొంచెం ఫెటిక్గా వస్తే బయటకు కాఫీ తాగేసరండి. కాఫీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ లోపల సర్వీస్ లేదు. సో దట్ వీళ్ళు ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది, బయట వాళ్ళు రావడం పోవడం ఇవన్నీ కూడా. మూడోది ఇప్పుడే సిఎస్ గారు చెప్పినట్టు, ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ అ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఇన్ వన్ వే. అది జరిగే సమయంలో సెక్రటరీలు దొరికారని చెప్పి ఎక్సెసివ్గా వెళ్ళిపోతున్నారు, గంటల తరపుడు ఉపన్యాసాలు. దానికి అవకాశం లేదు. 50% ఆఫ్ యువర్ టైమ్ వీఆర్ గివింగ్ యూ టు మీరు ఇచ్చారు రిటర్న్గా, అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. 50% టైం మీరు చెప్తారు బ్రీఫ్గా, హైలైట్స్, దెన్ డిబేట్. వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫికేషన్స్. ఆల్ కలెక్టర్స్ మీ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫికేషన్ అవ్వచ్చు. మీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ రావాలి. మీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ వస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, క్లారిటీ వస్తుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది మోటివ్ ఆఫ్ దిస్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. థ్యాంక్ యూ. క్యారీ ఆన్. Good morning to Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister. Andarki namaskaram. Yes, sir. Thank you, sir. Andarki namaskaram. I will straight away go to the presentation, sir. I will be presenting on 6 major departments, sir, which are part of my department. That is SERP, which handles pensions and SHGs, NREGA, then PR local bodies, PR roads, then rural drinking water, and Swachh Bharat Gramin, sir. So I will skip the action taken report part of my presentation and go straight to the NTR Bharosa pension scheme on slide number 7, sir. I will request that I may be allowed to cover the item wise, all 6 items, sir, and item wise we can take up the presentation and also discussion, sir, rather than covering the entire 6 aspects in the single go, sir. So slide number 7, please. As we all know, NTR Bharosa pension scheme is the first flagship scheme which the new government launched, and every month the Honorable CM himself is participating in the pension distribution in one village under Petala Seva scheme also. Roughly 64 lakh pensions are being distributed on a single day. After the last collectors conference, we have taken action on 2 major decisions which were taken. We have
issued orders for payment of 3 months arrears for the pensioners who cannot take their pensions on the first day itself, in the first month itself. They can take up for the next 3 months. Then similarly, spouse pension was a major issue which was pending to be taken up. That also we have issued orders, sir. This issue of sanction of spouse pension automatically after the death of the person is also now in operation, sir. ఇందులో సార్ ఇప్పుడు మనం జీవో ఇచ్చాం లాస్ట్ మంత్ నుంచి జరుగుతుంది. మన గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి పెండింగ్ ఉన్నాయి చాలా వరకు. అంటే జీవో ఇచ్చిన నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. Yes, sir. పాత చనిపోయిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. So they will be coming up in the normal course of new sanctions, sir. They will have to apply and then విడోస్ భర్త చనిపోయిన భార్యలకి అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎప్పటి నుంచో దానికి కట్ ఆఫ్ డేట్ కావాలి. yes, sir. కాబట్టి అవి పాతవి కాకుండా మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ నుంచే ప్రాస్పెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి వీక్లీ. And Pata cases we can take up under normal sanctions, sir. యా. Yes, sir. Then, sir, third part of it is that there is a large scale complaint that pensions are being given in many categories, in almost all the categories, to persons who are not eligible. And people who are eligible, basically many of them are still not sanctioned and they are waiting and with their applications, sir. So to make sense of this, we have conducted a SNAP survey, a pulse survey, sir, of in 26 villages at the rate of 1 village in each district, sir. One village secretariat or watch secretariat was covered over this survey over 2 days, sir, 9th and 10th of December. And I would like to present the finding of that SNAP survey, sir. The sample size is about 11,000 pensioners were surveyed, and it has thrown a lot of numbers which will be basically guiding us for the future this thing, sir. I will please press the hyperlink. Hyperlink, please. I will request CEO sir to kindly go through it quickly, sir. So good morning, sir. Sir, this verification of pension taken up in all districts, sir. We have covered only one secretariat in each district, sir. Totally, we have covered 11,000 pension beneficiaries, sir. Slide move cheyandi. Next. So in all 26 districts, we have covered 10,958 pensioners, sir. So in 2 districts, we have taken up ward secretariat, sir. That is NTR and Visakhapatnam. In all other remaining districts, we have taken up village secretariat, sir. Next. So this is the findings of that pulse survey, sir. Totally, we have verified 97% of the total number, sir. So in that 10,648 people covered, sir. 310 people were not available when we went for a survey. So out of 10,648, sir, 10,020 found eligible, sir. That is coming to 91.4%. We found 563 persons ineligible, sir, on various grounds. That is 5%, sir. We could find death cases also, sir. It is 0.6%. So totally we will get 5.6% as ineligible, sir. That is a sample thing, sir. So we just presented what is the reason on which this ineligibility has been found, sir. So then the district-wise figures are also given, sir. Next. The type of pensions, sir. Type of pensions, a lot of pensions are found ineligible with disability, sir. Disability has the highest number of ineligible pensions, sir. Second is old age pension, sir. So this is a sample survey we have conducted and we got this result, sir. So we are planning to take up a complete survey in subsequent days. In this 15,000 రూపాయలు ఎన్ని ఉన్నాయి, 10,000 ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ బ్రాకెట్ 6,000 ఎన్ని ఉన్నాయి? Yes, sir. Yes, sir. That can be seen on the 5%. that can be seen on the last slide, sir. Totally 563 people out of 10,958 have been found to be not eligible.
Danlo sir, major number basically is from disabled people, sir. Disabled category. ఓకే డిజేబుల్డ్లో కూడా 3 categories ఉన్నాయి. Yes, sir. 4 3 6 10 15 అందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎవ్రీవేర్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ 15,000. వాడికి 3,000 నుంచి 6,000 వచ్చింది, ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ, ఈజ్ ఆస్కింగ్ 15,000. ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ. బట్ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే కంట్రీలో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు 15,000, ఎక్కడా ఇవ్వలేదు, ఏ అకేషన్లో కూడా ఇవ్వలేదు. మంత్కి 6,000 కూడా లేదు, 2,000, 1,500, 1,000, 750. హైయెస్ట్ వచ్చి మన తర్వాత 2,250. 250 హర్యానా సార్. ఫిజికలీ డిజేబుల్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే మొత్తం పర్మనెంట్గా మంచం మీద ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేదంతా కూడా 700, 800, 1,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. సో మనం ఒక హ్యూమన్ యాంగిల్ జోడించాం. ఆ హ్యూమన్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఆ డిజేబుల్డ్ కూడా మేనేజ్ చేసి సర్టిఫికేట్స్ ఇప్పించేస్తున్నారు. అది తప్పు. డిజేబుల్డ్ అంటే వాళ్ళు పని చేయలేక ఇంకొక అటెండెంట్ 24 గంటలు వాళ్ళకు ఉంటారు, పాపం ఆ హ్యూమన్ ట్రాజడీ ఇవ్వాలి అని 15,000 చేశాం. ఆ 15,000 చేసిన తర్వాత అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కనపడే కొందికి ప్రాబ్లం ఉంది. రెండోది ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పేరుతో ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కాని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు 5% మీరు చెప్పినట్లు అవి కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో డమ్ అండ్ డఫ్ నాకు వినపడదు, అది ఎవడు ప్రూవ్ చేయలేరు. దే ఆర్ ఆల్ డ్రాయింగ్ దట్ మనీ, 6,000 రూపాయలు ఇటువంటి ఉన్నాయి. నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, భవిష్యత్తులో ఒక ఎలిజిబిలిటీ పెట్టినప్పుడు క్లియర్ కట్గా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే, కరెక్ట్గా అసెస్ చేయగలిగితే ఇంకా హార్ట్ బర్నింగ్ ఉండదు, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. నాకు రాందాని బాధ కాదు, ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్కి వచ్చిందని నాకు బాధ. అతనికి ఎవరు రికమెండ్ చేశారు, లేదంటే ఏదో వచ్చాడు మ్యానిపులేట్ చేశారు అనేది ఆ హార్ట్ బర్నింగ్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ హార్ట్ బర్నింగ్. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నౌ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫిజికల్ టెక్నాలజీ హైబ్రిడ్ మోడల్ క్యారీ ఆన్. అది వర్కౌట్ చేయడం మాట్లాడు. Sir, out of 563, sir, 233 are disabled, sir. 5 are in the category of 15,000 pension, sir, and 1 is in the category of 10,000 pension. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఆ పర్సంటేజ్ ప్రకారం వర్కౌట్ చేయాలి, చేద్దాం, చెప్తాను. Yes. క్యారీ ఆన్. Thank you, sir. మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. Slide number 8, please. As far as SHG is concerned, sir, as per the Honorable Chief Minister's instructions in multiple meetings, the department has developed a transition plan, sir. Now, as of now, the entire focus in the last 25 years in SHG movement has been on savings and taking bank linkage and giving that money back to the banks as repayment too. So, from savings, there has to be an action plan to move to income generating activities, sir. So on that also department has worked out an action plan, though it is at present we only know the direction and it is a kind of a aspirational kind of an action plan, but we do have a clarity on the action plan, sir, as per which overall movement of the SHG movement has to shift from only saving to income generating activities, sir, savings to income. And for that also, income categories also has been divided. We have to move the SHG ladies to who are non-lakhpatis. That means their income is less than 1 lakh to the category of 1 lakh to make them lakhpatis, sir. And they remain lakhpatis when their income is from between 1 lakh to 10 lakh rupees. And the moment their income touches 10 lakh rupees, they have to be made part of one of the micro enterprises, sir. That is the movement from Lakhpati Didis to micro enterprise. And then the moment their income touches 1 crore, they move from micro enterprise to small enterprise, sir. And then after their income touches
more than 10 crores, then the movement will be from the like small to medium enterprise, sir. So we have a at least a directional view on that, sir, and we will be working on that based upon one family, one entrepreneur norms, sir, through various schemes, integration from Government of India as well as our own initiatives, sir. Brief, current. Yes, sir. మొత్తం మీరు presentation చేసేయండి, then we'll come for discussion. Slide number 10, please. So for the district collectors, they have to focus on moving the grading of the self-help groups from the current 64.87% to at least 90% for the SHG in the category A, sir. And similarly for the grading of the Mandal Samakhyas also. Then focus on internal lending and prevention of cases of misappropriation, which has come to light in recent days in some districts. To monitor the effective implementation of the newly issued SOP for prevention of bank linkage irregularities. This means that many groups are being formed in a fake manner. They are not actually self-help groups, but to get the benefit of different government this thing, people are registering as SHG on their own and getting bank linkage. To stop that, we have issued a SOP. Please follow that. So to issue directions to the bankers for sanctioning women-led enterprises on priority without delay. To monitor data entry of digital Ajivika register, which is nothing but the accounting register of the SHG, so that the incomes of the SHGs are able to be tracked properly, sir. To focus on onboarding of the ONDC products, which is the e-commerce sale product. All the collectors are aware about it. So far, we have been able to onboard only 9,375 products in the last 4-5 months. We want to do at least 27,000 products onboarding this year at the rate of at least one product for each village organization. Similarly, the farmer producers organizations also have to be basically managed properly, focused on and developed, sir. And then convergence meeting is very, very important now that we have a clear picture to basically base our entire activity on the principle of one family, one entrepreneur as per the action plan, sir. This is all about from SCRP, sir. And all subjects, me subjects and present చేయండి, then we'll come for discussion. Fine, sir. The next subject is NREGA, sir. Slide number 11, please. Sir, in the NREGA, approved labor budget for the current year at the moment is 21.5 crores, sir. We have achieved 91% so far already. Active job cards are 57 odd lakhs, and we have given employment to 44 lakh households this year already, sir. 2 lakh households have completed 100 days, and we have spent 5,020 crores on wages and 1,783 crores on material components, sir. Totally 6,804 crores under NREGA has been spent as on date in the current year, sir. We have also got good participation from the differently able people in the NREGA work, sir. 44.34 is the average day of employment, and average wages that are being paid to the NREGA workers is rupees 255, sir, per day against the notified wage of rupees 300, sir. The trend curve shows how the season has progressed in the entire state, which is simply read as this year trend of NREGA work site reporting of workers is fine. It is as per the historical trend. There was a little bit of dip during the election season. After that, as expected, and like I should say congrats to the collectors, because in the actual months of no work in the field, that is from the August to November, the labor report has actually improved this year compared to earlier years. Today, about 3 lakh people are there on the NREGA work sites.
We have talked about the labor budget, sir. Overall year low labor budget district wise has been shown, and the district's performance as of now is also shown, sir, which is all districts have done well. Maybe districts like Kurnool, Vizianagaram and Nellore could do better because they are under 70% in the employment generation category, sir. Material expenditure, all the collectors will do well to remember, they already understand it, but then it is just to reiterate that 60 to 40 ratio of waste to material operates at district as the unit. So whatever is your material component entitlement for the year, that has to be properly planned for and utilized for the prioritized works which we have all fixed after huge discussion and at various levels, sir. Sir, quick question. Material is based on old districts, 13 districts or 26? 26. What is Government of India? Because Government of India is yet to recognize 26. It was in our case, in the NREGA case, sir, our database also has recognized that, sir, and we are calculating on that basis. Sir, then next, please. Next slide is on Palle Panduga, sir. Palle Panduga is like the brainchild of our Deputy Chief Minister, and it has brought the entire material intensive works as per our priority to develop the villages under a single umbrella of activities, sir, which is nothing but a bouquet of prioritized activities consisting of CC roads, BT roads, WBM roads, and things like Gokulams, that is cattle sets, etc., sir. The progress under Palle Panduga has been quite good at the moment. There is no issue of work grounding. Works have been grounded almost 10%, sir, 91%. And payment also is happening in real time. For the wages, sir, for the NREGA wage seekers, we are up to date on payment on a daily basis. And for the material component, sir, we are paying on a weekly basis, and we are also up to date on the payment for material components. Sir. There is no complaint from any district collectors. If it is there, they can bring it up now, sir. The idea is that as collectors already have been told in the personal BC by the Deputy Chief Minister, we have to inaugurate all these Palle Panduga works by Sankranti. So kindly keep up with the pace of the work and ensure that by Sankranti festival, we are ready to inaugurate, if not 100%, at least 90% of the works should be like ready for inauguration by Sankranti. The progress here, sir, what is the work so far completed appears to be low, 14% and 9%. That is because, sir, many of the works are basically at the stage of curing, sir, especially CC roads and all. If curing stage lo unnai, a curing stage aipoyin tarvata appudu bills will be uploaded, sir, and paid. Enough money also is available with us to take care of all these bills. Therefore, collectors are requested to focus on completion of Palle Panduga works by Sankranti, sir. Next, Panchayat Raj. And district collectors ki Kavalsena request, basically already I have covered in my previous presentation, sir. So I will just reiterate that now, sir. So that is the end of NREGA, sir, presentation. Then Panchayat Raj, sir, from the next slide, number 15. Panchayat Raj, sir, we have got three or four happy news to report after the last collectors conference. First is on 23rd of August, the entire state went for conducting Gram Sabha in all the 13,326 Gram Panchayats on a single day, sir, which was recognized for, subsequently as a world record. This is a very important moment in the department's history, and we want to just place on record here, sir. Then AP has bagged 4 National Panchayat Awards for 4 panchayats recently, sir, which was given yesterday around the same time that my slot was fixed here. So we could not go to Delhi to receive the same from the President of India.
but sarpanches have gone to receive, sir. Then Andhra Pradesh ranking in, there is a scheme called Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, sir, which is a scheme which supports training for the PRI functionaries, elected as well as unelected, and as well as building of some assets under that scheme, sir. So yeah, in that scheme, we were 24th in the last collectors conference. Today we are at number 4 rank, sir, nationally. So I just wanted to place that on record, sir. And I also congratulate the department as well as the collectors who have taken keen interest in this, sir. Then the fourth point, sir, is about the release of 15th Finance Commission grants. This also is kind of a like a great change for the department, in the sense that the 15th Finance Commission money, which was pending for release for some time before the elections, that money, sir, in 2 installments amounting to 1,987 crores was released to panchayats in last 5 months, sir. And the next installment of 1,107 crores is also expected to be disbursed to the Gram Panchayat, sir, before March 25 from the 15th Finance Commission, sir. So this will be the first year in which like the entire funding under FFC will go to the Gram Panchayat in the same year, sir. Next slide, sir, is about things like importance of what are known as green ambassadors and clap mitras for maintaining cleanliness in the Gram Panchayat level, sir. The request to collectors is that because of again the same issues of the funds at the Gram Panchayat level, and because these green ambassadors and clap mitras are supposed to be paid by the Gram Panchayat, their payments were not happening. So this system got totally spoiled, sir. So now slowly, but certainly, sir, all these clap mitras and green ambassadors are being paid by the Gram Panchayat because they have received money. There is some gap of payment to these clap mitras and the green ambassadors. I would request the collectors to ensure that they take it up with the DLPOs and DPOs and ensure that all these ambassadors, green ambassadors, are paid on time, sir. With the release of 15th Finance Commission, Gram Panchayat themselves have come forward and taken up a plan to take up certain works under 15th Finance Commission, sir. Some small community asset works which they have identified, and they are now ready to take up, sir. We have to decide a date on which all of them can be grounded on a single day, sir. One aspect which I would like to focus on this slide, sir, is the development of ERP suite in-house by CFS's department, sir, which is known as Swarna Panchayat Portal. This suite basically is supposed to bring all the tax and non-tax payments for the Gram Panchayat online, sir. So we have got roughly 85 lakh assessments for the Gram Panchayat house tax collections, etc. And that has been already computerized, sir. So now the entire tax and non-tax collections in the Gram Panchayat will be going online within a week or so, sir. So I would request the collectors to get involved in that exercise. It's also a big change in the way the taxes are collected in the Gram Panchayat by the Gram Panchayat. It has the potential to not only boost collection percentage, but also basically zero in on the leftover houses also, sir, to increase the revenues of the Gram Panchayat in future. Next slide, please. This is basically a slide on SVAMITVA. SVAMITVA is nothing, as all the collectors know. SVAMITVA is nothing but the resurvey or survey of the Abadi lands, Abadi of the villages. Basically, it is the counterpart of the Abadi area to the agricultural land resurvey, sir, which is being done by the survey department. The survey of the Abadi lands under SVAMITVA scheme is being done by the PR department, sir. So, Government of India basically is very keen to see restart of the SVAMITVA project. So, we will be resuming, sir. We have taken stock of where we stand, and we will be resuming SVAMITVA program by giving revised guidelines as per the Government of India guidelines very soon, sir. So I will request the collectors to
basically be aware of that also, and mainly through the joint collector, to your joint collectors to come on board for resuming of the SVAMITVA scheme in the district, sir. As of now, sir, under SVAMITVA, 5,500 cards are ready, but for distribution, sir. But they are not as per proper guidelines of Government of India. They contain the photographs of the ex-chief minister, etc. So we will be taking up reprinting, sir, and we will be going for distribution of the ready-to-distribute cards. Then PRED department, sir, Panchayat Raj road, sir, on slide number 21. Just for the benefit of the house, the length of the Panchayat Raj roads in the entire state, which is external to the village, is 80,000 kilometer, whereas the length of the internal roads, which is known as CC roads within the villages, is 68,000 kilometers, sir. So it is like on comparable basis, almost equal. Internal roads length is equal to the external road length. Now, out of these 68,000 kilometers of CC roads in the villages, sir, we have already, mainly in the period of 14 to 19, when we took up the large-scale building of CC roads in the villages under NREGA, following on the same this thing, sir, now there is a balance of 17,000 kilometer CC roads to be taken up, out of which we have taken up 3,000 kilometers this year, sir. And the remaining 14,000 kilometers, we have a plan to take up and saturate, finish in the next 4 to 5 years, sir. So that we will have 100% CC roads coverage in all the villages everywhere in the state, sir. The progress of Panchayat Raj roads, sir, is given on slide number 22. And as can be seen, PMGSY, the PM Janman, and the extremist area project is moving on well, sir. And we are also planning for the next upcoming phase of PMGSY, that is PMGSY 4, sir. However, the progress under all other categories of roads has not happened to the desired level this year, sir. We are working on how to come out of it, and we have some ongoing thing. We have taken some steps, sir. So we will be soon be finding some pathway to take forward the roads of pothole-free roads as well as roads under AIIB, sir. There is a slide specially meant for the district collectors. Under PMGSY and AIIB, we have got 39 forest clearance issues. So I will request the collectors to be involved in the forest clearances at the district level. I know it is not, all of them are not pending at district level, but collectors are requested to take control of this at the district level with their DFOs and the revenue counterparts, along with the people from the department, PR department, so that these 26 pending forest clearances are cleared soon, sir. District-wise work is shown here, sir. శశి గారు మిగిలిన సెక్రటరీస్ కూడా ముందుగానే మీరు ప్రిపేర్ కండి. మీకు ఇచ్చిన 50%లోనే కన్ఫైన్డ్ కావాలి. లేదు మీరు 45 minutes మీకు ఇచ్చిన టైము 9 to 9:45, 45 minutes. Now already 30 minutes are over. So we began at 9:15, sir. Huh? We began at 9:15, sir. అదే 10. Yes. 35 minutes, that is where I am calculating. 9:15 నుంచే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అప్ టు 10 వరకే మీ టైం. బీ క్లియర్. అంటే చెప్పాలని ఎంతూయాజం ఉంటుంది, ఎడ్యుకేట్ చేయాలని ఎంతూయాజం ఉంటుంది, కానీ టైం లిమిటేషన్ ఉంటుంది. కనీసం ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం, దావోసులు అయితే ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి అయినా 2 నిమిషాలు బెలగొడతారు. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్ మైక్ కట్ అయిపోతుంది. బీ క్లియర్. That is where you have to deliver within the time. That is where you have to prepare yourselves mentally and preparatory work, homework. And I am very clear on that. Otherwise, unnecessarily we are slagging. Ratri Mbagalu.
అవసరం లేదు, కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇంటికి చదువుకుంటారు, వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి, కలెక్టర్స్ కూడా. మీరు అందుకే ఆ సాఫ్ట్ కాపీ ఇవ్వండి, హార్డ్ కాపీ ఇవ్వండి. హార్డ్ కాపీ మోసుకోలేకపోతే సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకెళ్తారు, చదువుకుంటారు. నా యూ హ్యావ్ టు రీడ్. స్టూడెంట్సే కాదు, అందరూ చదవాల్సిందే. నేను పాలసీలు చేస్తాను, ఆ పాలసీలు కూడా మళ్ళీ నేను చదువుకుంటాను. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. క్యారీ ఆన్. Yes, sir, I will finish faster, sir. Now, next is the revamp of Jal Jeevan Mission, sir. We will go straight to the slide number. Slide number 32, sir. So the JJM revamp, sir, as per the guidance given during the various meetings on Jal Jeevan Mission, and also as per the output that we received during the pulse survey of the scheme, sir, in the month of August, entire revamp has been planned, sir, and the summary of that revamp is basically that all the small works which is completed less than 25%. Or not grounded, and less than 25% చేసి కూడా pipeline కూడా procure చేయలేదు. అటువంటి all works are proposed to be cancelled, sir. And the works which are going on at more than 25%, and also the works which are going on less than 25%, but pipes have been procured, those will be proposed for continuation, sir. And similarly, to ensure that enough work is available for tomorrow from like right now onwards, before the revamp thing is completed, it is enough. I just want to assure the district collectors that enough ongoing work will be available on the ground, so to engage you, to keep you engaged, and to draw your attention for completing them for the next 4 months. As per the revamp plan, sir, the ongoing work, sir, which will be basically going on even after the cancellation, etc., has been shown on the slide number 36, sir. District-wise, adequate number of works as per this formula will be available for continuation in all the districts. 10,496 works with a cost of 12,753 crores will be available as an ongoing works in all the districts. Kindly take part in that and ensure that these works are completed. And of course, after these works are completed, we will soon have the JJM2 as per the revamped plan to ensure that the entire state is covered with sustainable water supply of drinking water through individual taps, sir, as per the JJM objectives, sir. A little bit of revamp about JJM. So we have shown on slide number 37, sir, in which we have shown 38 surface water sources which can be called sustainable sources. We have shown district-wise. This is not final for the revamp, but these will be basically working as guidance to the DPR agencies who will prepare the final plan for revamp leading to the new DPR, sir. So this is all about JJM revamp, sir. We will go to Swachh Andhra Corporation. Under the Swachh Andhra Corporation, this is the last bit, sir. Andhra Pradesh Swachh Andhra Corporation, you can take up last. Panchayat Raj rendu కలిపి నారాయణ గారు రాలేదు, అర్బన్ డెవలప్మెంట్లో తీసుకుంది, అప్పుడు మాట సెపరేట్గా అదైనాక. Fine, sir. Then that is the end of my presentation. ఓకే. చెప్పాను. ఇక్కడ కలెక్టర్స్ కెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ దెన్ నాకు ఒక 2-3 అబ్జర్వేషన్స్ మీకు చెప్పాలి. కలెక్టర్స్ పంచాయతీ రాజులో మీకు మనీ రావడం అనేది నరేగా is a big advantage. ఇది డిమాండ్ డ్రివన్ ప్రోగ్రామ్.
100 days, sometimes కరువు వస్తే 150 days, అట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి ఆ డబ్బులు మనం ఖర్చు పెడతాం. ఆ 100 daysని మీరు కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. మెటీరియల్ కాంపోనెంట్కి మీరు అవసరమైతే అడిషనల్గా ఎంపీ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకునే కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో దట్ లీవరేజ్ చేయడం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి 60 to 99% ఆర్ 99% లేబర్ కాంపోనెంట్ 60 to 99% అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే దిస్ ఇయర్ 39% డిఫరెన్స్. That is where you are not in a position to deliver. That is the biggest problem for the development of the district. Employment they are losing, and also development you are unable to do it. This is the link I am telling you. You have to work in the direction. Then material component expenditure 17% to 99%, that is all ASR, or otherwise 84%. You are unable to complete material component also. This is another observation. If we come back, Minister Garu, Deputy CM Garu, మీకు పల్లె పండుగ అనౌన్స్ చేశారు. పల్లె పండుగలో మీరు చూస్తే టోటల్గా 14.83% మీరు చేశారు. ఇప్పటికి ఇంక 1.5 month టైం ఉంది. అంటే మనం పని జరిగింది, మనీ అంటే కంప్లీషన్ ది వర్క్స్ అంటే ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయినా. ఇప్పుడు మొత్తం మీరు జిల్లా వారిగా చూస్తే ఒక జిల్లా ఏఎస్ఆర్ జిల్లా 54% కంప్లీట్ చేశారు. ఒకసారి అది క్లారిటీ ఉంది. మీరు మనం మాట్లాడింది ఫినిష్డ్ వర్క్స్ 10%, బిల్ పెయిడ్ కదా, చిత్తూరు 39% చేశారు. Sir, this figure, sir, is basically bill paid, sir. Wherever we have already paid the bill, the capitalization. No, what I am saying, you are having money, ఎందుకు పే చేయలేదు? That is the next question. And sir, main reason, sir, is నేను అడిగిందంటే డిప్యూటీ సీఎం గారు చెప్పింది మీరు చేయాల్సింది, ఒకసారి పని అయిపోతే బిల్ పే చేయండి, మీకు క్రెడిబిలిటీ వస్తుంది. ఎందుకు వై యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్? Sir, submission, sir. Certain bills basically will be coming up for payment only after the certain stage, sir. Like CC road ki curing takes 3 weeks. So our curing nadusta undi, our 3 weeks ki payment radu, sir. After the 3 weeks only we will upload the bill for payment. All works are uniform for all districts? More or less, more or less, yes, sir. More or less. Yes. ఒక జిల్లాలో 54%, ఒక జిల్లాలో 1.6% ఎట్ వస్తుంది. Is it not your problem? Yes, sir. Mari? Definitely. You have to answer that. This is where I am going to ask everybody now. As secretary, you must know everything. Without knowing, you should not come. All of you. నేను మీకు మోటివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ తప్పులు కూడా మీరు సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దండి. Then cattle shed, same thing. 9.6% you have done as on now. కొన్ని జిల్లాలు 23-24% చేశారు, కొన్ని జిల్లాలు 0.84. Collectors are not focusing. We are all here to review critically, not here to talk vaguely, weakly here. మేము ఒకసారి డిప్యూటీ సీఎం గారు ఒక ఇంటెన్షన్తో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో స్టార్వేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో మీరు పని చేయకుండా మనం ఫర్గో అవుతున్నాం ఆపర్చునిటీని. దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పంచాయతీ రాజ్లో 2,000 కోట్లు ఇప్పటికి ఇచ్చాం. ఇంకొక 11,000 కోట్లు, 1,100 కోట్లు మినిస్టర్ గారికి, డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఇది వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఒక 3,000 కోట్లు పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. పంచాయతీలు కూడా కరెక్ట్గా ఖర్చు పెడుతున్నారా లేదా కలెక్టర్స్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు వెరిఫై. దే ఆర్ ఆల్ ఓల్డ్ సర్పంచెస్. పాత బిల్లులకు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారా, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ మళ్ళీ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారా? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి జల్ జీవన్ మిషన్ ఈజ్ అనదర్ ప్రాబ్లం. అది మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం. దాన్ని
ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ మొత్తం భ్రష్టు పట్టించారు. ఏదైతే స్పిరిట్ని దెబ్బతీశారు, ఏదైతే సస్టైనబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా, రిలయబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా వాటర్ తీసుకొని ఇంటింటికి ట్యాప్ ద్వారా వాటర్ ఇవ్వాలనేది కాన్సెప్ట్. మేము ఎలక్షన్లో కూడా చెప్పాం, ఏది సూపర్ 6 పాయింట్స్లో ఇది కూడా ఒక పాయింట్. ఇక్కడ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అన్నీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అన్నీ మనం స్టార్ట్ చేసాం. అదే మరి పంచాయతీ రాజ్లో 80,000 కిలోమీటర్ల రోడ్లు ఉన్నాయి కనెక్టివిటీ. ఇది పెద్ద ఇష్యూ, కొంతవరకు చేయగలుగుతున్నాం. ఏం చేయాలో మనం వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి ఒక ప్లానింగ్, కనీసం ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అయిపోతే ఈ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ని కనెక్టివిటీ ఆఫ్ విలేజెస్ అన్న ఉపయోగించుకోగలిగితే కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. అది కూడా మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కనెక్టివిటీ కింద మేజర్ పంచాయతీలు ఉంటే కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం, ఇది ఒకటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి ఫ్యూ పాయింట్స్ మీకు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. ఇంకొక పక్కన విలేజెస్లో అర్బన్ కానీ రూరల్ కానీ కనీస అవసరాలు మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా కలెక్టర్స్ అంతా మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఒకటి హౌస్ సైట్, హౌస్, పవర్, గ్యాస్, ట్యాప్ వాటర్, టాయిలెట్. ఇవి మినిమం నెసిటీస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా అండ్ రూరల్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ యాంగిల్ సీసీ రోడ్ విలేజ్లో, స్ట్రీట్ లైట్స్ ప్రాపర్గా వెలగడం, డ్రైనేజ్ అండ్ ఆల్సో గార్బేజ్ క్లీనింగ్ అరేంజ్మెంట్స్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీవి ఏవైతే అక్కడి నుంచి తీసుకుపోయే గార్బేజ్ వేస్ట్ కాంపోస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం, దీన్ని కూడా ప్రాపర్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్ని విలేజెస్. దానికి మీరు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారో అది కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్, అండ్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్. పంచాయతీ రాజ్ రోడ్ వచ్చినటువంటి ఫైనాన్స్ కమిషన్ మనీ, ఫండ్స్ ఇంటర్నల్గా వచ్చే డబ్బులు, తర్వాత మనం ఏదైతే ఇప్పుడు మొబిలైజ్ చేస్తున్నామో, ఈవెన్ ఇది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఇవ్వడం కూడా మానేశారు. ఆ డబ్బులు కూడా మీకు రావడం లేదు. ఏదైతే సేండ్రేజ్ దాంట్లో కూడా కొంత వాటా పంచాయతీలు కూడా వస్తుంది, అవి కూడా రావాల్సిన అవసరం. అవన్నీ రివైవ్ చేయాలి. ఈ మధ్యకాలంలో మొత్తం రివైవ్ చేయకుండా మొత్తం ఇది చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దాన్ని కూడా రివైవ్ చేస్తాం. మొత్తం ఫండ్స్ పూల్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ ఫండ్స్ని ఉపయోగించుకోవడంలో అవసరాలు బట్టి చేయాలి, మిస్యూజ్ కాకుండా. దట్ ఎక్సర్సైజ్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు కోఆర్డినేట్. మినిమం నెసిటీస్ అన్ని దీనికోసమే మేము ఆలోచించుకొని ఏ విధంగా రావాలనో ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇస్తాం. దట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, క్లారిఫికేషన్. సార్ మార్నింగ్ సార్. సార్ మార్నింగ్ సార్. సార్ మార్నింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ లాస్ట్ టైం ఈ స్పౌస్ పెన్షన్ది మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఆ ఇంజక్షన్తో వచ్చేసారు. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్ సార్. సార్ సెకండ్ సార్, ఇంకొక కేటగిరీ ఒకటి మిగిలిపోయింది సార్ మనకి. సార్ ఈ హాస్పిటల్లో డెలివరీ చేసేటప్పుడు మా మదర్ చనిపోతే కేసెస్ సార్, అలాగే యాక్సిడెంట్ కేసెస్ సార్. ఇక్కడ ఆర్ఫాన్స్ అవుతున్నారు, ఆర్ఫాన్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫాన్స్. సో ఈ రెండు కేసులకి పెన్షన్ లేదు సార్. మనకి మిషన్ వాచర్ల కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక 3 years దాకా పెన్షన్ ఉంది సార్ వాళ్ళకి. ఇవి స్మాల్ ఉంటుంది సార్. యాక్చువల్గా మా జిల్లా అంతా కలిపి ఒక 13 కేసులు ఉన్నాయి సార్ ఈ ఇయర్లో. సో ఇలా ఆర్ఫాన్స్ అయిన వాళ్ళు త్రూ దట్ కేసెస్ సార్. ఏది సార్ రిపీట్ చేయండి సార్. ఆర్ఫాన్స్ సార్, ఆర్ఫాన్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫాన్స్ అనాథలు సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి మిషన్ వాచర్ల కింద ఒక 3 years దాకా పెన్షన్ వచ్చే ఫెసిలిటీ ఉంది సార్, 4,000. బట్ యాక్చువల్గా మనం 4,000 పెన్షన్లో వీటిని కూడా కవర్ చేస్తే సార్ స్మాల్ ఎక్స్టెంట్ సార్. సో వీళ్ళు ఏమవుతుందంటే హాస్పిటల్లో చనిపోయిన తర్వాత చాలా పేదవాళ్ళు సార్ వీళ్ళు. హాస్పిటల్లో డెలివరీ టైంలో మదర్ చనిపోతుంది, సో ఆ పిల్లలకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అలాగే యాక్సిడెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి సార్ చనిపోయిన వాళ్ళు. సో ఇటువంటి పిల్లలకి ఆర్ఫన్స్ సెమీ ఆర్ఫన్స్కి మనం పెన్షన్ కవర్ చేస్తే ఇది ఉంటుంది. వాళ్ళు చాలా బాధగా ఉంటుంది వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ చూస్తే. ఎంతమంది ఉంటారు మరిగా సార్ మాకు ఈ ఇయర్లో ఎనీ అదర్ కలెక్టర్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్? Sir, every year
we lose around 8,300 people, sir, deaths wise. On average, around 23 people die every day, sir, in road accidents. So, అంటే ఆల్ మనుషులు చనిపోవడం ఒక యాంగిల్, మొత్తం ఆర్ఫన్స్ కావడం ఒక యాంగిల్. అంటే బేసిక్ అందులో మెన్ ఉమెన్ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి చనిపోవడం, ఈ కాంబినేషన్స్ చూస్తే కనుక మినిమం అట్లీస్ట్ ఆర్ఫన్ అంటే మేల్ మెంబర్ చనిపోతే కనుక ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ డిస్ట్రెస్, అండ్ ఇద్దరు చనిపోవడం అది ఒకసారి రియల్ స్టాటిస్టిక్స్ తీస్తాం సార్. బట్ డెఫినెట్లీ బాగానే ఉంటాయి. ఇద్దరు చనిపోయిన ఫ్యామిలీస్ కి ఫస్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం, ఆర్ఫన్స్ కి తర్వాత ఏం చేయాలి వర్కౌట్. మిషన్ వాత్సల్యాలో బాపట్ల డిస్ట్రిక్ట్ 480 సార్ ఆర్ఫన్స్. సో అది ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ సేమ్ కౌంట్ ఉంటుంది. 480 మంది ఉన్నారు సార్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని జిల్లాలో అకౌంట్ ఉంటుంది సార్. 500 దాకా ఉంటారు సార్. అంటే అన్ని కూడా ఇవ్వట్లేదు సార్. మళ్ళీ WCD డిపార్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ప్రొజెక్ట్ చేసిన అన్ని ఇవ్వట్లేదు. వాళ్ళు ఒక స్టాటిస్టిక్స్ మీరు ఒక గైడ్ లైన్స్ తయారు చేయండి, మీరు కూడా ఒకసారి తీసుకొని దాన్ని చెప్తే దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలో చెప్తాం. ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వెళ్దాం. సార్ రెండో ఇష్యూ సార్ R&B పార్ట్ హోల్స్ సంబంధించి బాగా చేస్తున్నాం సార్. ఇంపాక్ట్ బాగుంది సార్. సార్ ఈ పార్ట్ హోల్స్ అన్ని దానిలో చేయకుండా PR రోడ్స్ మనకు ఉన్నాయి సార్, పెద్ద రోడ్స్. అంటే R&B రోడ్కి లింక్ రోడ్స్ సార్, పెద్ద రోడ్స్. అట్లీస్ట్ వాటిలో పార్ట్ హోల్స్ చేయగలిగితే సార్, అన్ని రోడ్స్ కాకపోయినా కొద్దిగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది సార్. ఎక్కువ గుంతలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ వాటిలో. PR roads, major PR roads. Any estimation on that? We have an estimate of the already sanctioned scheme, sir. అటుగా నేను వేగేదంటే వారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మేము R&B చేసిన తర్వాత మొత్తం కలిసి రెంట్కి R&B ఎంత అయింది? మొత్తం 1,400 కోట్లు అయిందా? రెండో స్కీమ్ ఏ స్కీమ్ బి రెండు కలిపి 400 crores we are spending to make it smooth రైడింగ్ తీసుకురావడానికి 25,000 kilometers జంగిల్ క్లియరెన్స్ అన్ని. సార్ ఇప్పుడు అది కొద్దిగా టైం పడుతుంది కానీ ముందు జంగిల్ క్లియరెన్స్ NRGS లో చేయొచ్చు సార్. అవి చెట్లు మొత్తం చెట్లు వచ్చేసి రోడ్డు కనబడకుండా 5 years రోడ్డు వైపు చూడలేదు సార్. తమరు అన్నారు అది కొంచెం మీరు NRGS లో జంగిల్ క్లియరెన్స్ అంతకుముందు ఉంది సార్, మనకి ఇప్పుడు కాబట్టి అది మరో జంగిల్ క్లియరెన్స్ పర్మనెంట్ సెట్స్ ఉంది సార్ మనకి. Sir, may I suggest one thing, sir? Sir, under MGNREGS guidelines, sir, construction of BT road, there is a provision of 9 crores, sir. It is for the unconnected habitation, sir. If we can suggest to the government of India, because as it is a rural connectivity only, road is already laid, if they can give this provision, sir, under the rural connectivity, because these villages are already contributing to labor component, sir. That is in NREGA, sir. So there is a 9 crore provision, sir, for every panchayat, sir. But for every panchayat, sir. Panchayat. Yes, sir. In the software there is a provision. If they can give just extension for repair also, sir, of laying GSB or WBM, sir, then this problem of major panchayat roads, even state highway also are passing through villages only, sir. ఈవెన్ పంచాయత్ రాజ్ లో మీకు రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ వాడడానికి లేదా? వాడచ్చు కదా? లేదు సార్. No, we cannot use it. As of now, sir, we can use up to 9 crores per gram panchayat only to give it connectivity. So that is not required in many gram panchayats. No. చాలా ఉన్నాయి కదా, కొన్ని లేనట్టు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలోనే కాకుండా మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ యు ఆర్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ యూనిట్. ఎక్కడైతే అవసరమైతే ఆ రోడ్ కనెక్టివిటీ పెట్టుకుంటారు. యు డూ దట్? Yes, sir. That we are leaving to the collectors, sir. They have to basically make a judicious use of their entitled amounts. So overall balancing లో రూరల్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ. కొద్దిగా మనకు సిమెంట్ రోడ్స్ కూడా రాబోయే 3 years లో అవసరమైతే ఎక్స్టెన్షన్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. 2 aspects మీకు మెయిన్గా ఉంటాయి. రూరల్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ వన్, సెకండ్ వన్ డ్రైనేజ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ రోడ్ వేసేటప్పుడు కూడా మీరు ప్రాపర్ ఇది కూడా పెట్టుకోండి. ఎక్కడన్నా కట్ చేయాలంటే డ్రైనేజ్ కూడా అవి కూడా పెట్టుకొని మళ్ళా రోడ్ అంతా కొట్టేయడం అవి జరగకూడదు. క్రాసింగ్ అవన్నీ పెట్టండి. సో దిస్ ఈజ్ ది మేజర్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు. మొన్న కూడా డిప్యూటీ సీఎం గారు అన్నారు, దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేసుకోండి. సార్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్, కర్నూలులో సార్ ఈ సమ్మర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూ.
ఒకసారి చెప్పండి మన వాటర్స్ చేసేటప్పుడు రోడ్లు కట్ చేస్తా ఉన్నారు కదా, దట్ వాట్ వీ హెడ్ స్పోకెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ హౌ మెనీ మీటర్స్, ఎవ్రీ 10 meters or 15 meters there's a provision for to lay pipes, drainage pipes, water pipes. Yes, sir. While laying the road. Deputy CM is referring to one very important aspect which is based upon the experience of how JJM works has happened on the ground, sir, if I'm right. So, in many villages, JJM kinda work avutunnappudu pipes basically crossing the streets has crossed the CC road by breaking it in an ad hoc haphazard manner. So, what Deputy CM has been emphasizing since a long time is that there has to be some thumb rule that a pipe cannot cross a road just like that. Certain minimum or fixed standard of crossing has to be fixed, like we fixed crossing on the roads for the human beings. Pipeline crossing ki kuda oka manamu guidelines istamu, sir. అది మీరు సిమెంట్ రోడ్లు వేసేటప్పుడు 14,000 kilometers వేస్తున్నారు, ఇంతకుముందు మనం వేసాం. ఇవన్నీ ముందు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. వీఆర్ గోయింగ్ విత్ డ్రగ్స్ కూడా పోతున్నాం. డిప్యూటీ సీఎం గారు అన్నట్టు ఎంత డిస్టెన్స్లో మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఒక విలేజ్లో ఎక్కడ పైప్ లైన్లు క్రాస్ అవుతాయి, ఎక్కడ ట్రైన్ క్రాస్ అవుతుంది, ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. దానికి ప్రొవిజన్ పెట్టమని చెప్తున్నాం. మన డిజైన్లో పెట్టుకుంటున్నాము సార్. ఇప్పుడు design on that was my question. Yes, sir, it is included in the design now, sir. Exactly, can you say how, what is it? So for every 15 meters normally, if needed 10 meters also, sir. We are having a pipe within the road. Achan Adigar chala saarlu adigaru ade. Yes, sir, yes, sir. After the first collectors conference, this action was taken. Sir, villages lo sir, major ga ippudu as we are taking up several infrastructure works in phased manner, sir. Village as a unit, sir, we don't have a master plan for the infrastructure, sir, because we are taking up now the cement road, sir. Then after some time we will take up the drain, sir. After some time we take up the water distribution, sir, and then again facility for the stormwater, sir. So as these projects are getting implemented in a phased manner, sir, as we don't have the infrastructure plan as a whole, sir, so there is a lot of challenges are happening, facing in the villages, sir. So prati village ki kuda mundu master plan, infrastructure master plan free cheste, sir. Then in phased manner we can implement, sir. So adekoti. No, yeah, all collectors, పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీస్ ఎట్లా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసి మీరు ఓవరాల్గా పెట్టుకొని ఆ ప్లానింగ్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూషన్లో కూడా ప్రొవిజన్స్ పెట్టుకోవడం, ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ కూడా మీరు క్లారిటీ పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ చేయండి. Sir, actually, as you have talked about drainage, sir, there is a ceiling limit in the software, sir, and the department has already written to Government of India, sir, in 8th month, sir, that only for the drainage there is a 1 lakh rupee sanction in the system, sir. Not only drainage, sir, Anganwadi buildings, community halls, etc. There are many projects, sir. So, sir, we have to take with the Government of India to relax this limit, sir. So, department is also following with the Government of India, sir, but it is not happening. Also, there is one more category of check dam and repair, sir. There is only limit of 40 lakh rupees in the system, sir. But when we For every village, sir, for 40 lakhs every village. Every village, sir. We can construct check dam, we can also repair, we can raise wall also, sir. But at the ground level where the tanks are very big, sir, estimations are coming to 70 lakh, 80 lakh also, sir. So as sir, we are not able to sanction under minor irrigation of irrigation department, sir. If we can also raise these limits, sir, then we can take up to 80 lakh, 1 crore also in the villages, sir. So it has to be followed with the Government of India, sir. The department is trying, sir. We are also trying. You protect all these things. మీరు ఒక పని చేయండి, ఇప్పుడు వారు ఇచ్చే సజెషన్స్ అని తీసుకొని ముందు డిపార్ట్మెంట్ టేకప్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దెన్ డిప్యూటీ సీఎం గారు వెళ్ళినప్పుడు కానీ నేను గారు వెళ్ళినప్పుడు విల్ టాక్ టు దెమ్, విల్ గెట్ ఇట్ డన్. ఎంతవరకు చేయగలుగుతారు చెప్పి. సార్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ వరకు సార్ సీసీ రోడ్స్ ఏమో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం సార్ వితౌట్ షోల్డర్స్ సార్, బికాస్ గ్రావెల్ అవైలబిలిటీ ఇప్పుడు గ్రావెల్ క్వారీస్ ఉన్నాయి సార్, బట్ అది విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ అని గ్రావెల్ క్వారీస్ని టెంపరీగా స్టాప్ చేశారు సార్. ఆ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీస్ కంప్లీట్ తొందరగా చేయించి అలో చేస్తే సార్ అప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి సార్. అదర్వైజ్ సీసీ రోడ్స్ వితౌట్ షోల్డర్స్ వుడ్ లీడ్ టు మోర్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ వర్క్స్ వుడ్ రిమైన్ ఇన్కంప్లీట్ సార్. ఎక్కడ విజిలెన్స్ అన్నారా కమిషనర్? ఓకే, విల్ టేక్ ఇట్ అప్.
Thank Sir, you, good But morning. take Sir, down, one you write submission, down sir. CMO, PTG also. CMO you can write down and then inform. Sir, good morning, sir, from Nandyal, sir. సార్ ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ బరియల్ గ్రౌండ్స్కి వస్తూ ఉన్నాయి సార్. నంద్యాల వాటర్ బాడీస్ ఎక్కువ, కెనాల్స్ ఎక్కువ సార్. ఈ బరియల్ అంతా కూడా బండ్స్ పక్కన చేస్తూ ఉన్నారు సార్. ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ నుంచి సపోర్ట్ అవసరం ఉంది సార్. మీరు మీకు ఇచ్చే బట్ వెరీ సేమ్ ఇష్యూ సార్, వెరీ దేర్ బట్ వెరీ లిమిటెడ్ సార్. So you take that all suggestions you write down. ఒకవేళ ఇక్కడ చెప్పలేకపోతే మీరు ఒక, ఎందుకంటే టైం కన్స్టెంట్ ఉంది, మీ సజెషన్స్ నరేగాలో ఏమేమి ఉన్నాయో మీరు రాసి మీ సెక్రటరీకి ఇవ్వండి. డిప్యూటీ సీఎం గారు నేను టేకప్ చేస్తాను. సార్ వన్ సబ్మిషన్ సార్. డిజబిలిటీ పెన్షన్ సార్, మనకి ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఇనెలిజిబుల్ వచ్చేది ఆర్థోపెడిక్ సార్. ఇందులో సార్ మెడికల్ బోర్డ్స్ ఏంటంటే సార్, దేర్ ఇస్ డిస్క్రిషన్ టు ఎవ్రీ మెడికల్ బోర్డ్ సార్. సబ్జెక్టివ్గా ఉన్నాయి సార్ గైడ్ లైన్స్. సో అవి కొంచెం యూనిఫామ్గా ఉంటే మనకు ఈ ఇనెలిజిబుల్ వాళ్ళని తగ్గిస్తాం సార్. అండ్ ఎక్కువ సార్ ఇనెలిజిబిలిటీస్ కొన్ని పర్టికులర్ హాస్పిటల్స్తోనే ఇస్తున్నారు సార్. సో అవి హాట్స్పాట్ మ్యాప్ చేసుకొని మనం అవి ఫోకస్ చేస్తే కృష్ణబాబు, మీ మెడికల్ బోర్డులు ఇవన్నీ తప్పు చేయడానికి కాదు, ఈ సేయింగ్ మీరు రూల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా లేవని. ఏది మెడికల్ డిజేబుల్డ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడంలో ఇష్టానుసారంగా ఇస్తున్నారు. గో త్రూ దాట్ అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్. మీదే ఎవరిది అది? మీదే కదా. అంటే సెకండరీ హెల్త్ సైడ్ నుంచి ఇస్తాం సార్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సర్ప్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఒకటి తయారు చేశారు. ఎవరు చేశారు కూడా కాదు, నాకు కావాల్సిన గైడ్ లైన్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా, గైడ్ లైన్స్ కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదనేది ఇంపార్టెంట్. నో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. నేను అందుకని నిన్న కూడా చెప్పింది, గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్, సిటిజన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. ఏజెన్సీస్ మెనీ, సైలోస్ కావద్దండి, ఇంటిగ్రేట్ కండి, ఒక కాంప్రహెన్సివ్ అప్రోచ్ తీసుకుందాం. సార్ కడపలో సార్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ స్మాల్ స్పెషల్ డ్రైవ్ సార్. ఎవరైతే జిల్లా బయట సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొచ్చి పెన్షన్ తీసుకున్నారు సార్, అరౌండ్ 3,700 పీపుల్ని మళ్ళా లోకల్గా ఉన్నటువంటి మెడికల్ బోర్డుకి మళ్ళీ రిఫర్ చేశాం సార్. దాంట్లో 2 things have came out sir. One is around 70% of the certificates are fake sir. The certificate itself is fake sir. And the second point is sir, again misclassification sir. అంటే ఎలిజిబిలిటీ లేకపోయినా కూడా ఎలిజిబిలిటీ కింద రావటం జరిగింది సార్. సో అవుట్ ఆఫ్ 3,600 పెన్షన్ సార్, ఓన్లీ 127 ఓన్లీ గాట్ ఎలిజిబుల్ సార్. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే 90% ineligible ఉన్నారు సార్, అండ్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్ దెమ్ సార్. No, not only remove. You collect revenue recovery, yes, sir. Revenue recovery, yes, and also case against them, case book change. ఇంకొక పాయింట్ సార్, ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్. కృష్ణబాబు గారు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒక దగ్గర సదర్న్కి వెళ్తున్నారు, ఇన్ఎలిజిబుల్ అని పంపిస్తే మళ్ళీ ఇంకొక జిల్లాలో ఇంకొక హాస్పిటల్కి ఇచ్చేస్తున్నారు సార్. ఇది ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎలాగేస్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు. పలానా డాక్టర్ అయితే నేను మేనేజ్ చేసుకొని తెచ్చుకోగలనంటే అక్కడికి సదర్ని పంపిస్తున్నారు. ఆ డాక్టర్స్ కూడా ప్రాసిక్యూట్ చేయండి. డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోండి, ప్రాసిక్యూట్ చేయండి, అప్పుడు భయం వస్తుంది. డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రివిలైజ్డ్, దే హావ్ టు ట్రీట్ విత్ సిన్సియారిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ సార్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం వీళ్ళు బాగా ప్రెషర్ పెట్టి నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ మనం ఎన్ని రిలీజ్ చేసినా అది ఇప్పుడు కూడా బుక్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ వచ్చిన అతను ఆ సర్టిఫికేట్ ఏదో రకంగా మేనేజ్ చేసి తీసుకునేంత వరకు స్లాట్స్ బుక్ చేస్తూనే ఉన్నారు సార్. అందుకని కృష్ణబాబు, ఎవరు వచ్చినా ఒకసారి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఆన్ రికార్డ్. ఆ రికార్డ్ని ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫాలో అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ఏ సంథింగ్ హ్యాపెన్ డ్రాస్టికల్, అంటే ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఇన్ఎబిలిటీ వస్తే తప్ప, అదర్వైజ్ హ్యాస్ టు ఫాలో. బీ క్లియర్. మీ రూల్స్లో, మీ గైడ్ లైన్స్లో తప్పులు పెట్టుకొని లూప్ హోల్స్ ఇచ్చారు. ఆ లూప్ హోల్స్ని మేనేజ్ చేసి కొంతమంది ఇష్టానుసారంగా మిస్యూజ్ చేశారు. అదే జరిగింది లాస్ట్ టైం. గవర్నమెంట్ అంతట్లే పనిచేశారు. అందుకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. అన్ఎండింగ్ అవుతున్నాయి. మాకు డిగ్ చేసే కొందికి ఎక్కడికెక్కడ పోతున్నాయి మాకు అర్థం కావడం లేదు సార్. శ్రీకాకుళం సార్ కరెక్ట్ చేయడానికే సగం టైం పోతా ఉంది సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Sir, 2 instances, sir. I'll just tell sir which pilot which we have taken, sir. One is with the sub department only, sir. Last 2 days low we have done pension re-verification, sir. In this, Gram Sachivalayam employees along with
one senior level, mandal level officer were involved, sir. No a doctor per se was involved, sir. Each and every functionary was from some other mandal, sir, who was not working in that particular village, sir. In that, sir, the result is total 425 number of pensions were validated, sir. Out of which ineligible were found 5, re-verification were found 2, sir. This is what we have done through sub-department. But sir, I got a complaint nearly 2 months ago. There is a village called Danta in Kotabamali Mandal, sir. It had total 484 pensions, out of which 78 were PS pensions, sir. In one Gram Sabha, this issue was raised, sir. So immediately, sir also called me. This time, as in that time, what we did was, instead of sending the Gram Ward Sachivala employees, I constituted a team of senior doctors from RIMS, that is GGH, one ophthalmologist, one orthopedic surgeon, and one normal surgeon was sent to the village. We gave notice of 24 hours to all the pensioners, sir. The results were that eligible were 22, sir. Ineligible were 56, and out of 56, 27 did not turn up only, sir. We gave them 3 notices more. Still, they did not turn up, and then finally they were turned ineligible, sir. I would suggest that when we went to re-verify using the sub-department as in formula, we did not involve the doctors. The beneficiaries, only the certificate choose our persons have put eligible or ineligible. I have personally seen one woman, she has polio, sir, no doubt about it, but she could walk, she could come to my car also, and she took me to her home also, sir. But still the ineligibility, I think the percentage was 80%, sir. So there is where the doubt comes, sir. We could send the team of doctors, or hybrid approach can be followed, sir, wherein first level verification can be done by some other employee, but then finally the doctors have to go to the village, sir, and get the re-verification done, because each and every physically handicapped person cannot be called to GGS, cannot be called to district headquarters, sir. I am having 30 CSCs, wherein 30 teams can be formed, and we can send to the villages. Sufficient time of 3 months to 6 months can be given to us, and then all the disability serum cards can be checked, sir, from my side, sir. Now, these complaints, every district you can go through verification. And also, who are all aboard ఎవరున్నారు ఎక్కడెక్కడ ఎవరున్నారు అవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్లైన్ చేసి ఆథరైజ్ చేసి 3 months లోపల నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్ లోపల యూ హావ్ టు కరెక్ట్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్. మీరు సజెషన్స్ పంపేయండి, డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీకు సర్క్యులేషన్ పంపిస్తాం, పెన్షన్ దీని గురించి డిజేబుల్ గురించి అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి యూ కమ్ బ్యాక్. Yes, 3 months time you are going to Sir, Sir, submission, sir. Ineligible persons. East Godavari, sir. Sir, 2027 లో పుష్కరాల్లో షెడ్యూల్ అవుతాయి, సార్. దట్ ఈస్ ఇన్ ఆగస్ట్. సో ఇప్పుడు నరేగాలో కానీ ఘాట్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ ప్రొవిజన్ ఇస్తాయి, సార్. వీ క్యాన్ డెవలప్ ఘాట్స్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, సార్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ రాజమండ్రిలో ఒక 4 kilometers, కొవ్వూరులో 3.5 kilometers ఘాట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, సార్. పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నుంచి కూడా చాలా రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి, సార్. వీ క్యాన్ టేకప్ అండర్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సార్. ఘాట్స్, సార్. Now, you come back a separate program. Sir. We'll request department, which department last time Pushkarams చేసింది irrigation. Sir, MAUD, sir. ఘాట్లు ఇరిగేషన్ చేశారు. Sir, ఘాట్స్ ఇరిగేషన్ చేసింది, సార్. Total program conduct చేసింది. All departments are involved from now onwards. We have to take it up. దానికోసం అడుగుతున్నాం. అంటే ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం ఇరిగేషన్ చేసింది, సార్. కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్లానింగ్ చేశారా, ఎవరు చేశారు అడుగుతున్నాం. పిఆర్ సార్ లాస్ట్ టైం MAUD ఒకసారి విల్ గో త్రూ. లాస్ట్ టైం MAUD చేశారు, సార్. MAUD ఆధ్వర్యంలో డిఫరెంట్ వర్క్స్ వర్ అసైన్ టు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, సార్. లాస్ట్ టైం MAUD చేసింది, సార్, ఓవరాల్ గా. బట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేశారు, సార్. ఓకే, అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుదాం. ఒకసారి ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేయండి ఈ పుష్కరాల గురించి. విల్ ప్లాన్ ఇట్. ఓకే సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సెకండ్ ఇష్యూ, సార్, మనకి సత్యసాయి స్కీమ్ ఒకటి ఉంది, సార్, ఈస్ట్ గోదావరిలో. ఆల్మోస్ట్ 74 హ్యాబిటేషన్స్కి అది వాటర్ సప్లై, సార్. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెయింటెనెన్స్, సార్. నౌ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ CPW స్కీమ్స్ ఆఫ్ ZP, సార్. But because of the constraints of the funds, sir, almost for the 3 years we are not able to release funds, sir. And the salaries kuda ledu, sir, and maintenance of the scheme kuda undatledu, sir. Sir, I have a small submission here, sir. Either point.
సార్ ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ విలేజ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, మల్టీ విలేజ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు తమరు కొత్త కాన్సెప్ట్లో ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి సార్ ఇవి మల్టీ విలేజ్ స్కీమ్స్, సిపిడబ్ల్యూ స్కీమ్స్. ఇప్పుడు ఒక్క అనంతపూర్లోనే మనం గవర్నమెంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి మోర్ దాన్ 100 crores మెయింటెనెన్స్ బిల్ ఉంటే చాలా కష్టపడి దాన్ని 60 crores తెచ్చాం సార్. ఎంటైర్ ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా ధర్నాలు, స్ట్రైకుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఆపేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో నడుపుతూ ఉన్నాం. గవర్నమెంట్ బడ్జెటరీ సపోర్టు దానికి లేదు సార్. ఇండివిజువల్ విలేజ్కి వెళ్తేనేమో నాకు సంబంధం లేదనేటువంటిది దాటేస్తున్నారు సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ రిటర్న్ డౌన్ ఏ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్. తమరు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి సార్, అంటే ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ని తమరు డైరెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మనం గ్రామ సచివాలయాలకు వెంటనే రిలీజ్ చేస్తున్నాం సార్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో ఆల్ సచివాలయమ్స్ సపరేట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయగలిగితే యూటిలిటీస్ అకౌంట్ అని సార్, పార్ట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ వీ విల్ రిలీజ్ టు ది యూటిలిటీస్ అకౌంట్ విచ్ విల్ బి పెయిడ్ టు ది water scheme maintenance and then the electricity bills payment. Then from that account it can be paid only to the utility, sir. It's a burden on every collector, sir. In fact, Nandyala collector has about 27 crores outstanding. Anantapur collector has a 60 crores outstanding. Every collector is burdened and we are not able to support. It's going to be పెరుగుతుంది సార్. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటికే నాకు తెలిసి మన అవుట్స్టాండింగ్స్ 500-600 crores ఉందేమో సార్, అది ఎక్కువ ఉందేమో. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాజ్ ది స్కీమ్స్ గో అప్ వీ హ్యావ్ టు గో సార్. ఏదో ఒక పాలసీ ఎవాల్వ్ చేయాలి సార్. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ తమరు ఒకసారి డెసిషన్ ఇస్తే సార్, separate all gram panchayats, collectors can give a direction to the DPOs to open a utilities account wherein water and electricity, so that streamline అవుతుంది సార్. గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది సార్. కెన్ యూ ఒక పని చేద్దాం, డిప్యూటీ సీఎం గారు ఒక మీటింగ్ పిలుస్తారు, ఫైనాన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఒకరిద్దరు కూర్చొని మీరు ఎస్ సార్ డ్రింకింగ్ వాటరు లేదంటే పంచాయత్ రాజ్లో ఉండేటువంటి పవర్ చార్జెస్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ది పంచాయత్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ఫైనాన్స్ కమిషన్, ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్, మిగిలిన డబ్బులన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఖర్చు పెట్టకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. హౌ టు డూ ఇట్, డిప్యూటీ సీఎం గారు ఫైనాన్స్ ఇద్దరు ఒకసారి కమ్ బ్యాక్ విత్ ప్రాపర్ ప్రపోజల్స్, విల్ టేక్ యాక్షన్. మనోహర్ గారు చెప్పండి సార్. ఐమ్ జస్ట్ రికలెక్టింగ్ సార్, మనం సెకండ్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే నేను ఈ అంశం రేజ్ చేశాను సార్. ఆ రోజున దాదాపు 6 లక్షల పెన్షన్లు చివరి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో వీళ్ళు సడన్గా పెంచేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారని చెప్పాను సార్ నేను. అది దాదాపు మనకి ఇప్పుడు సర్పాల్ చేసిన ప్రిలిమినరీ సర్వేలో అట్లా అనిపిస్తుంది. I request you to give directions to all the collectors. My next meeting lopu verification జరగాలి సార్. నెక్స్ట్ 3 months టోటల్ వెరిఫికేషన్ మీరు చేసిన తర్వాత, మీ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత నేను ఒక 5% 10% వెరిఫై చేస్తాను. అప్పుడు కూడా తప్పులు ఉంటే మీరు కూడా యూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. గో విత్ ఆబ్జెక్టివ్ వే అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. Sir, good morning. Sir, yes, sir. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, పల్నాడు జిల్లా సార్. సార్ మాకు ఇది నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కడుతున్నప్పుడు సార్ విజయపురి సౌత్ అని, పైలన్ కాలనీ, హిల్ కాలనీ అని 3 కాలనీస్ వర్కర్స్కి ఎంప్లాయీస్ కోసం ఫామ్ చేశారు సార్. లేటర్ ఆన్ డ్యామ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఎంప్లాయీస్ అక్కడ ఉండేవారు సార్. ఫర్దర్గా లోకల్గా చుట్టుపక్కల విలేజెస్ కొంతమంది వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయ్యి ప్రైవేట్గా బిల్డింగ్స్ కట్టుకొని ఉంటారు, అక్కడ రిసైడింగ్ సార్. ఈ బైఫర్కేషన్, స్టేట్ బైఫర్కేషన్ తర్వాత పైలాన్ కాలనీ, హిల్ కాలనీ తెలంగాణ వెళ్ళిపోయింది సార్. మనకి విజయపురి సౌత్ కాలనీ వచ్చింది సార్. సార్ ఈ కాలనీ మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా డ్యామ్కి వస్తున్నటువంటి ఫండ్స్ మీదనే మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. నో సపరేట్గా గ్రామ పంచాయతీ ఇలాంటిది ఏం లేదు సార్. ఫర్ ద లాస్ట్ 2 years ఈ డ్యామ్కి వస్తున్న ఫండ్స్ అన్ని పూర్తిగా ఆగిపోవడంతో ఈ విలేజ్ మెయింటెనెన్స్ బాగా పాడైపోయి ఊరంతా చెత్త పేర్కొని ఉంది సార్. ఇప్పుడు మీకు వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం టు క్రియేట్ ఎ పంచాయత్? అది ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాను సార్. అది యూ డూ ఇట్. పంచాయతీ మీకు అబ్జెక్షన్ లేకపోతే ఇరిగేషన్కు ఏం పెద్ద అబ్జెక్షన్ ఏముంది పంచాయతీ ఉంటే? ఎస్ సార్. విల్ క్రియేట్ ఎ పంచాయత్, విల్ స్టార్ట్. కొంత ఇప్పుడు చేసేది కంటిన్యూ చేయండి, స్టిల్ సమ్ టైమ్, బట్ పంచాయతీ క్రియేట్ చేయండి. సున్నిపెంటకు కూడా ఉంది సార్, శ్రీశైలం సున్నిపెంటకు కూడా సేమ్ ఇష్యూ సార్, సేమ్ ప్రాబ్లం సార్. సుండిపెండ గ్రామ పంచాయతీగా కన్వర్ట్ అయింది సార్, బట్ ఎలక్షన్ జరగక ఫండ్స్ రావట్లేదు సార్. తెలంగాణ సైడ్ వాళ్ళైతే ఒకసారి చూసుకొని అది కూడా ఎలక్షన్స్ పెట్టేద్దాం, తీసుకొని పెట్టాం.
సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్ సత్యసాయి జిల్లాలో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు సార్ ఒక డాక్టర్ ఇప్పుడు సుండిపెంటకు నరేగా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారా? నో సార్. వై? అసలు సుండుపెంట మనకి మండల్ లేదు సార్. శ్రీశైలం అన్న మండలే నంద్యాలలో లేదు సార్. ఆత్మకూరు మండల్ పరిషత్కి ట్యాగ్ చేసాం సుండుపెంట సార్. ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని పెట్టాము. ఆ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ అవ్వక 15 ఫైనాన్స్ ఫండ్స్ ఏమీ రావట్లేదు. ఫైనాన్స్ కమిషన్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్షన్స్. సుండుపెంటలో అంటే ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ టేకప్ చేయడానికి కూడా నో ల్యాండ్ సార్. ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఏ టౌన్షిప్ సార్. నో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సార్. టోటల్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్స్. ఓకే, దెన్ టౌన్ బేస్డ్ గా శ్రీశైలం టెంపుల్ కింద చేద్దాం. దాని పంచాయతీ చేసినా ఇప్పుడు అక్కడ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ డిఫికల్టీ ఉంది సార్. జెడ్పీ సపోర్ట్ అడిగాం సార్. అదర్వైజ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సుండిపెంటని మీరు ఒక పని చేయండి, హోలిస్టిక్ గా శ్రీశైలం టెంపుల్ ద్వారానే డెవలప్మెంట్ కూడా టేకప్ చేద్దాం, ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. మళ్ళా పంచాయతీ వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. తిరుమల వారిగా అది ఒక టౌన్షిప్ కింద పెట్టేద్దాం. దట్ ఈస్ బెటర్. సార్ నేను రామనారాయణ సార్. సున్నిపెంటకి సంబంధించి ఇరిగేషన్ ల్యాండ్ 300 acres మనకి ఫారెస్ట్ నుంచి ఇరిగేషన్కి ఇమ్మన్నారు సార్ తమరు. ఆ ల్యాండ్ మనకి ఎండోమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నారు సార్. అది ఇంకా పెండింగ్ ఉంది సార్, జరగలేదు సార్. అది వస్తే ఎండోమెంట్ కిందనే ఇప్పుడు ఈ టౌన్షిప్ డెవలప్మెంట్ తీసుకోవచ్చు సార్ మనం. ఓకే సిఎస్ గారు, యూ గెట్ ఇట్ డన్. ఇమ్మీడియట్గా నాకు అది చేయండి. విత్ ఇన్ డేస్లో అయిపోవాలి. అదే సమయంలో కొంచెం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కూడా, ఫారెస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, దానిపైన టైగర్ సఫారీ ఇవన్నీ కూడా అనుకున్నాం కానీ పనులు కావడం లేదు. ఇవన్నీ కంబైన్డ్గా చేసి రోడ్ కూడా డెవలప్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ డెస్టినేషన్ శ్రీశైలం. టూరిజం కూడా వర్కౌట్ చేయాలి. టూరిజం, ఫారెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎండోమెంట్స్ ముగ్గురు కలిసి వర్కౌట్ చేయండి. చాలా హోటల్స్ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఆల్ స్టార్ హోటల్స్, ఆల్ వెరైటీస్, మిడిల్ మ్యాన్, అప్పర్ మిడిల్ మ్యాన్, కామన్ మ్యాన్, ఎవరిబడికి వస్తుంది. దట్ విల్ బి ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. అదే మరి రామనారాయణ రెడ్డి గారు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు సుండిపెంట కూడా పార్ట్ ఆఫ్ శ్రీశైలం పెట్టుకొని మొత్తం హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ చేయండి. అలాగే సార్, ఇటీవలే తమరు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ కమిటీ వేశారు సార్. డిప్యూటీ సీఎం గారు చైర్మన్ గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారి చైర్మన్షిప్లోనే టూరిజం మినిస్టరు, నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మినిస్టరు అందరం కలిసి శ్రీశైలం ల్యాండ్స్ గురించి కూడా ఒక మీటింగ్ చేసాం సార్, కమిటీ మీటింగ్. నంద్యాల కలెక్టర్ గారిని కూడా పిలిచి దానికి అప్పచెప్పాం. ఒక మీటింగ్ కలెక్టర్ నంద్యాల కూడా హోల్డ్ చేశారు సార్. ఇప్పుడు ఆ నోట్ కూడా మనకి కమిషనర్కి పంపిస్తున్నాం సార్. ఆ నోట్ రాగానే మనం ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తాం సార్. నాకు మీరు కూర్చొని డిప్యూటీ సీఎం గారితో మాట్లాడి యాక్షనబుల్ పాయింట్స్ రాసి యూ యాక్ట్ ఆన్ దట్. ల్యాండ్ వరకు కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ ఎ టైమ్ 15 days you are transferring that land. Revenue department can write down, irrigation department has to. Noted, sir. No, you call a meeting and then complete it. All 3 departments will complete చేయండి. Once the decision is taken, there is no need to wait. Be clear. ఎక్కడ మనకు ఇదవుతుంది. మీరు అందుకని చీఫ్ సెక్రటరీ పర్సనల్గా చెప్తున్నా, మీరు యూ రైట్ డౌన్ అండ్ దెన్ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే సార్. సార్ ఇలా సార్ స్మాల్ సార్ జల్ జీవన్ మిషన్ సార్ ఇప్పుడు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక పల్స్ సర్వే కూడా చేసాం సార్. ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్స్లో వెదర్ దే హెవ్ రీచ్డ్ ఇండివిజువల్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ వస్తుందా లేదా అని సార్. సో దాంట్లో ఉన్న అబ్జర్వేషన్ సార్, వీ హెవ్ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ రెట్రో ఫిట్టింగ్ కంప్లీట్ చేసి కొన్ని న్యూ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాం సార్. సో దాంట్లో దే హ్యావ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ద ఇనిషియల్ ఎస్టిమేట్ టు సమ్ 12 to 14 crores బేస్డ్ అపాన్ ద లోకల్ వాటర్ సప్లై అండ్ సప్లై డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైప్లైన్స్ సార్. సో లోకల్లో బోర్ వేసేసి ఎక్కడెక్కడ గ్రామాల్లో పెట్టారు సార్. అక్కడ 3 months తర్వాత ఓన్లీ సమ్మర్స్లో వాటర్ టేబుల్ తగ్గిపోయిన తర్వాత వాటర్ రావట్లేదు సార్. సో అక్కడ కొంచెం డిస్టెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వీ కెన్ డ్రా గ్రావిటీ వాటర్ సార్ త్రూ స్ప్రింగ్ వాటర్ త్రూ గ్రావిటీ తీసుకురావచ్చు సార్. సో అది ఒక ఆగ్మెంటేషన్స్కి, అడిషనల్ ఆగ్మెంటేషన్స్కి వీ రిక్వైర్ అడిషనల్ అప్రూవల్ సార్. సెకండ్ సార్, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆల్రెడీ అసెట్స్ మనం ఈజ్ ఇట్ నాట్ టెంపరరీ అరేంజ్మెంట్ సార్. స్ప్రింగ్స్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటుంది సార్ అక్కడ. అవి కూడా ఎన్ని రోజులు వస్తాయి? త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ వస్తుంది సార్. 55 LPCD ఇవ్వకపోతే కూడా అట్లీస్ట్ 30 LPCD విలేజ్లు ఇవ్వగలుగుతాం సార్. సో అక్కడ లోకల్ నాలెడ్జ్ ఉంది సార్. అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్స్కి ఎక్కడ పర్మనెంట్ ఊటాలు ఉన్నాయని అది ఐడెంటిఫై ట్యాప్ చేసేస్తే ఒక 2-3 kilometers వరకు పైప్ లైన్స్ అడిషనల్ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది సార్. దట్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్ గ్రామ పంచాయత్, నియర్ బై గ్రామ పంచాయత్ సార్.
దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసి పెట్టాం సార్. సో విల్ What is the amount it will cost? సో అడిషనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సమ్ 2-3 lakhs అడిషనల్గా పైప్ లైన్స్ వరకు వస్తుంది సార్. స్మాల్ సిస్టమ్ అట్ ద మొత్తానికి ఎంత అవుతుంది? మొత్తం కలిపితే ఒక 30-40 కోట్లు వస్తుంది సార్ ఎంటైర్ దీంట్లో. జేజేఎం కిందనే చేయవచ్చు సార్ అది. If I can respond, sir. Yes. Like just now I said that 38 overall sources రఫ్గా ఐడెంటిఫై చేశాము. సో దానిలో ASR we could not identify, sir. ASR కి సస్టైనబుల్ సోర్స్ అసలే we could not shortlist. We might find. So sir, this is a special case. సీనియర్ ఒకటే ఆ ఏరియాలో నియరెస్ట్ బిగ్ రిజర్వాయర్. Yes, sir. అక్కడ మరి దూరం అవుతుందేమో తెలియదు. సార్ టోపోగ్రఫీ అడ్యులేటింగ్ ఉంటుంది సార్, అది విల్ నాట్ బి ఫీజిబుల్ సార్. ఓన్లీ లోకల్ సోర్సెస్ తీసుకోవాలి సార్. 5-6 kilometers put it. We will examine this and whether we can bring it under new DPR, sir. This proposal. Yeah. Yes. సో సెకండ్ సార్ జేజేఎంలో ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఫినాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సార్. సో ద ఓఎన్ఎం ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ జేజేఎం అసెట్స్ సార్. ఇప్పుడు ఇది అన్ని కూడా సింగిల్ విలేజ్ స్కీమ్స్లో విలేజ్ వాటర్ శానిటేషన్ కమిటీస్ని ఒక కమిటీస్ ఉంది సార్. ఆ అరేంజ్మెంట్స్ విచ్ ఎవర్ ద విలేజెస్ దిస్ కమిటీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ యాక్టివేటెడ్, అక్కడ దే కలెక్ట్ మనీ సార్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్. సో పుట్ ఇట్ ఇన్ అ కామన్ అకౌంట్. అక్కడ ఈ పంప్ ఆపరేటర్ కానీ చిన్న చిన్న రిపేర్స్ దే వర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్లీ సార్. ఎక్కడెక్కడ ఇది కమిటీస్ ఫామ్ అవ్వకపోతే స్మాల్ వన్ సింగిల్ లీకేజ్ వలన ఎంటైర్ సబ్సిక్వెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైప్ లైన్స్ అన్ని కూడా చెడిపోతుంది సార్. వి స్పెండ్ అరౌండ్ 14-15 lakhs per village. No, you do it now. Sir, we are doing it, sir. That we are reviving all this. Jal machine పెట్టుకొని complete it. Yes, sir. Thank you. Then ఈ సబ్జెక్ట్ లో వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే సెర్ఫ్ ద్వారా నాన్ లక్పతి టు లక్పతీస్ మొత్తం క్లాసిఫికేషన్ చేశాం. నాన్ లక్పతి వచ్చి 30,26,806 ఉన్నాయి. లక్పతీస్ వచ్చి 59,09,658. అక్కడి నుంచి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్, మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ 5 కేటగిరీస్ కింద ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ ఇవ్వడానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఇది అన్ని కలెక్టర్స్ కూడా 3 streams, ఒకటి ఈ స్ట్రీమ్, 1 is జనరల్ స్ట్రీమ్. జనరల్ స్ట్రీమ్లో కూడా 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి: మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్, మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఈ కేటగిరీ కింద చేస్తున్నాం. దీంట్లో ఫోకస్ డాక్రా ఉమెన్ని, డాక్వా ఉమెన్ని, మెప్మా ఉమెన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలని, దాని మీద ఇప్పటి నుంచి మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. మీ సక్సెస్ రేట్ కూడా దీనిపైన ఆధారపడుతుంది. హౌ టు డూ ఇట్, యూ డూ హోంవర్క్. ఎప్పటికప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ విల్ గైడ్ యూ. ఏదైతే సెర్ఫ్ అయితే మీకు గైడ్ చేస్తారు. చాలా క్లారిటీ ఇచ్చాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. వీఆర్ ఆల్ కన్ఫైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ది లాస్ట్ ఐ కెన్ సే 35 years, 30 years. We are confined only saving, borrowing, consumption, repaying. This is not correct approach. Original concept is 1 rupee saving, 1 rupee corpus by government. Then we motivated for employment generation. సెల్ఫ్ హెల్ప్ ద్వారా ఎట్లయితే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ వస్తుందో అవన్నీ చేసాం. కానీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవన్నీ కొలాప్స్ అయినాయి. డాక్రా బజార్లో పెట్టాం, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజ్ పంపించాం, నేషనల్ లెవెల్లో వీళ్ళందరూ పంపించి చేసి అన్నీ చేసాం, కానీ మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది. నౌ వీ వాంట్ టు లింక్ ప్రాపర్ లింకేజ్ సో దట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. నౌ విల్ టేక్ అప్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో. రూరల్ అండ్ అర్బన్ కలిసి విల్ కంప్లీట్. ఇప్పుడే డిప్యూటీ సీఎం గారు మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఒకటి అనుకున్నాం, స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏజ్ ఎ మిషన్ అప్రోచ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ సాటర్డే విల్ అనౌన్స్ ఎస్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. ఆ రోజు ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్. నో గార్బేజ్, నో ఎవ్రీవేర్. ఏమేం చేయాలో ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం. ప్రతి ఒక్క నెల దాన్ని అనౌన్స్ చేస్తాం. ముందు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయిపోతే దెన్ విల్ అనౌన్స్ వాట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్. Then third Saturday. We will make it third Saturday. Municipal administration.
Further, municipal administration, please. Next, this is not it. 15 minutes presentation, 15 minutes discussion. Now time is 10:40. Up to 11:10. Sir, yes, sir. Sure, sir. So, good morning, sir. Good morning. So, this is a snapshot, sir, which is self-explanatory. I'll quickly proceed with the content, sir, instead of skipping the ATR part, sir, given give permission. Yes, sir. This is actually, sir, we try to take a view of where exactly each of the ULB stands, taking sector-wise, basic sector-wise service level indicators for assessing position of the ULBs very objectively indicator-wise and overall indicators. And each of the indicator is also assigned some weightage for measuring rating of ULBs overall indicators. So if you look at the water supply, sir, one important indicator which talks about comprehensively about the whole water supply is the, if we are able to complete the functional house tap connections, last mile connectivity, it is assured that source is taken care of, and then treatment is taken care of, distribution is taken care of. So one indicator which talks about when it comes to the water supply is only the house tap connections. So we stand at 64.23% of the functional household tap connections. And other important wing of the municipal administration is solid waste, and this is also the basic sector. So under that, three indicators, service level indicators figured out, that is collection, waste processing, and legacy waste. And we pass to the presentation, we will be talking in degradation. Then what is liquid waste management, how much, what is that waste that is generated, liquid waste, and how much of it is being processed as of now. And other is the stormwater drain, sir. What is the extent of stormwater drainage need to be there, covering all the ULBs, and as of now, what is the actual coverage? So that is going as an indicator. And other important thing is roads. The coverage of Pakka roads. In fact, not all roads are Pakka in nature in the ULBs. So as of now, only 80.1% of the roads in ULBs are Pakka in nature. And other basic indicator is street lighting. Out of the total lights that are made available, how many are functional? Is also going as an important indicator, sir. And other indicator that comes under the MAPMA is how many of the members are above 1 lakh, that's the Lakpati Didis. And then Honorable CM is also talking about one family, one entrepreneur. So against a target of 1 lakh for the MAPMA, how many we are, what is that, aspiring to really bring it under the MSME? So that is also being given as an indicator. So this is broadly, sir, actually these are the indicators that have been defined to what is that basic sector wise in case of the municipal administration, sir. And then second slide, this is the snapshot of where exactly each of the district is present against each of the indicator and overall also. So this is only baseline position, sir. Today is not a, what is that, a day of review, but with reference to this baseline data, when we take up reviews in future, how each of the district is progressing against each of the indicator will be very objectively measured, sir. So that is the reason why I think for the information and knowledge of the collectors, this slide has been presented. Next, please. And this is the water supply, a very basic sector which urban administration, municipal administration deals with. So here also, sir, in fact, against the total requirement of 2,485 MLD of water at the rate of 135 LPCD. So availability as of now is 2010 MLD, sir. So with the ongoing projects, we'll be able to, what is that, to add another 12 MLD, and balance is also left, sir. In fact, barring Visakhapatnam, Krishna, and Sri Satyasai, rest of the districts will be self-reliant in terms of supply if we can complete ongoing projects, sir. So we are now dealing with, sir, and maybe so with this, I think we'll be able to take care of the water supply. But the intention that start on the collectors in terms of rounding these and then maybe projects are land related issues pertaining to revenue and there, especially in Anakapati,
Rajuva, Palam, Madanapalli, and then it comes to the irrigation. Srikakulam, Chintalapudi, Gudivada, Darsi, Srikanahasti, Venkatagiri, and Defense, Kakinada, Endowments, Podili. These are the places where there are land-related issues. If you can really pitch in and then help us in terms of sorting out these issues, we'll be able to take the projects forward as per the timeline stipulated. And then coordinations for getting the permissions from other departments, irrigation in case of Tadepalli Gudam, Chintalapudi, Vijayawada, Chitturu, Karnulu, sir, and R&B permissions in case of Srikakulam, Yeluru, Don and Kadapa, national highways in case of Tadepalli Gudam, Vijayawada, Buchirettipalam, and railways and forest department is also depicted on the slide, sir. And then the other important issues lo mere sort out cheskogaltara collectors and department, yes, or otherwise interdepartmental issues evana problem unda? Yes, sir. I think we will have a first we have a discussion amongst us, sir. If it's not getting sorted, I think before CS, sir. Post aithe CS kuda cheptunnanu, limited time oka ee meeting lo kuda manam specific agenda, specific decision making unte easy ga untundi. After a month, 130 days me valla kakapothe collector CS will have a meeting. 45 days will clear everything. Okay, time-bound program within 45 days. Yes, sir. Yes, interdepartmental work. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, sir. So now other important basic sector, solid waste management, sir. In fact, going by the current position, entire state we need to deal with 6,890 tons per day of the waste generated. As of now, we are able to treat or process 3,361 tons per metric day, sir. And with the committed projects on hand, we'll be able to deal 5,773 tons per day, sir. So what type of, plants or process are put in place has also been indicated briefly, covering how many ULBs also been indicated there. And in the slide also, legacy waste is also been talked about. In the yesterday also Honorable CM sir is also talking about remediation of entire legacy waste. In fact, out of 85.9 lakh metric tons of legacy waste identified, we are able to remediate up to 54%, but in case of certain districts, performance is to be expedited. Target that is given by the Honorable CM is that by October 2, 2025, we should be able to remediate 100% legacy waste. So kindly collectors may take note of it. And other important things where we require support from the collectors is that we need land issues to be sorted out when it comes to identifying lands for the WTA, that is waste to energy plant at Nellore, and then waste to energy plant at Rajahmundry. Rajahmundry means the cluster of ULBs putting together will be operating a waste to energy. So when it comes to the Rajahmundry, we thought Rajahmundry's Kakinada in between Surampalam village is a proper place, and when it comes to the Nellore, we thought Venkatachalam may be the ideal place to really take up. So we request the collectors, and for the solid waste management projects also, CBG projects, Koppam, Nanjal, Machilipatnam, TP Gudam, also the places where we require the land support. And then more importantly, what is required is that in fact we are getting the mixed waste to the dump sites. Instead of that, source segregation is to be focused, and if you can really take it up to the home composting level, that will be the most ideal, but it takes a long time for that to happen. So, and then coming to the next, liquid waste management. So we have a total 1923 MLD of water to be treated, sir, every day. As of now, we are able to treat and process 545 MLD only, and with the committed projects on hand, we'll be able to handle additional 1406 MLD, leaving a balance of 466 MLD to tackle in future. But here the main problem is, in case of 60 ULBs, there is a land acquisition issue that is pending. Out of 60 ULBs, 5 ULBs award has been passed, 8 ULBs it is in advanced stage, and 2 ULBs we were somehow able to identify the government land. And remaining ULBs, we require land acquisition. We are sure that we have issue in terms of providing budgetary support, and we request the support of the government also, sir, in terms of earmarking some fund support for this purpose, because NGT strictures are there. In case we are not able to comply with it, I think we may be penalized, sir. So this is a support
we require not only from the collectors in terms of expediting the process, but from the government in terms of extending some financial support, sir. Next, please. So the street lighting, sir, this is also very important indicator which decides the performance of the ULBs is the street lighting. As of now, we have got 8.77 lakh street lights, and out of that, 93.1% of the street lights are glowing without any complaints, and additional 1.5 lakh street lights are assessed to be added to the the existing street lights, sir. So the interventions that are required is that there are grievances we are getting through the PGRS and then the Puraseva and other platforms, ensure that they are attended to on time, and we are also trying to see that it is professionally outsourced so that we don't have any issue in terms of maintenance of the street lights. And the CCMS boxes also for monitoring light-wise functioning. We require the positioning of CCMS boxes on saturation basis. We require additional some 5,000 odd CCMS boxes to be required. When we go for the professional outsourcing of this activity, we'll ensure that additional CCMS boxes are also positioned, and through the dashboard we'll be able to to monitor the functioning of each and every light as is been done in the 2014-19 time. Next. Another important thing is the sterilization vaccination. This is a menace because this is a direct indicator of how far we are able to really take care of the solid waste management. The more the solid waste management menace, more the dog menace. So they are directly correlated. So the dog menace can be we need to really focus, and then Honorable CM is also focusing on this, and we have identified that around 2 lakh odd stray dogs are there in the whole state. And of that, 37,953 dogs are sterilized and vaccinated as on today. And then by August 2025, we are set a target to complete the sterilization vaccination of the remaining balance. But we need to be smart in our approach. We don't need to sterilize or vaccinate each and every dog. Focus to be given on the male dogs so that if it can be sterilized and vaccinated, we'll be able to control the animal birth, and then after that we can focus on the female dogs. And then there is a mobile application that is put in place, and Animal Welfare Board of India has also given detailed guidelines about it. We have to identify agencies. I think our ULBs are in the process, commissioners are identifying the agencies for the purpose of taking up this responsibility. So request from the collectors is that please review this program continuously, and not all ULBs will be able to position this infrastructure and operation theaters for the purpose of conducting this exercise. So we clustered the ULBs, and then for each cluster we have identified lead ULB wherein this infrastructure in the form of canals and the operation theaters are going to be positioned, and then the other participating ULBs in that cluster will be feeding the dogs on regular basis to this lead ULB, and lead ULB will also be given some money for that. So request is that there is a issue in terms of providing the sufficient infrastructure in the lead ULB. If that can be completed in a month time, I think we'll be able to complete this exercise before August 2025 without fail. Other important things in Anna canteens, we have against a set target of 203 canteens. We have already established 199, and balance will also be completed by the end of this month. And then there is in rural areas also, we have identified for establishing some 63 new canteens, and for which finance is also given the permission just 3-4 days back. I think by March 2025 in the remaining rural areas also will be able to establish and bring them under functional condition by March 2025. So the request from the collectors is that the list has been communicated. We had a detailed discussion with our Principal Secretary Sashi sir also. We'll be sending the places where this is to be set up. In consultation with the public representatives, identify the place where this is to be set up. And then when you identify the place, it is to be ensured that it is a prominent area with high footfalls, and then it should be abutting some minimum 40 feet
access road, so that I think we can expect more number of people coming there and then availing this kind of facility. So other important thing is that over a period of time, Honorable CM's endeavor is to see that these Anna canteens are made self-reliant financially also. So request the collectors to motivate the donors to donate generally, so that it runs on a self-sustained mode in the times to come. The part also the other thing, in fact, we also taken up, we are given a what is that commitment, sir, that will be completing by 15th of January, and 53% of the work has been completed. And this chart indicates the progress of the potholes work, repair work status, and then collectors may kindly go through it, and then as and where this slackness is there, kindly pull up the ULBs and then see that before the set deadline, we should be able to complete this. And then if manually it is not really working out, maybe cost terms it may be less costly, but if you engage the machine, not only do you able to complete the work on time, but the quality also can be assured. So take a conscious decision and then see that in a qualitative manner, these pothole works are completed. Sir, in the MEPMA also, the whole MEPMA functioning has been brought in this slide, sir. In fact, we are starting afresh in the sense that profiling exercise is now being done to purify the data and to identify the duplicate and defend members to start with. And final endeavor is to increase the income levels with focus on one family, one entrepreneur. So this slide talks about where exactly against each of the indicator, each district is standing is been indicated, sir. Next, please. This the role of the collectors in interventions that are required also in terms of SSG profiling. This we are just ensuring that in a short time it is going to be completed, and convergence for the livelihood promotion also in convergence with the BC, SC, and then ST corporations, see that livelihood promotion is taken up, and then taking the support of SSG profiling exercise and MSME survey exercise. We have to start focusing on registering the MSMEs, because the other day when Honorable CM is reviewing, though there are a lot of livelihoods activity which are qualified under MSME, but they have not been so far registered. So we started registering, but take the support of the SSG profiling exercise and MSME survey, and then start registering the livelihoods that are qualified to be registered under MSME, so that our endeavor to really achieve one family, one entrepreneurship can be fulfilled. Next, please. Other activities that is relevant to the municipal administration aptitude course are housing for all. In fact, 2.61 lakh houses have been grounded through the state. Out of that, 1.67 houses completed, and 45,836 houses are occupied, sir. Now, the issue before the collectors is that we need to identify the new beneficiaries due to overage and then low CIBIL, not interested, migrated, death, or others. That exercise kindly follow up and then see that new beneficiaries are identified as and where these kind of cancellation cases arise. And then for almost 40,674 beneficiaries, their loan is to be raised. So that also, if we can do 1,818 crores, we'll be able to mobilize. So that exercise also, we request the collector's intervention and then follow up on that activity also. And other important activity under the PTIDCO is that these 45,836 houses occupied are covered by 868 colonies. Local bodies, ULBs have to see that the basic civic services are extended in these areas also, so that they don't really fall short of the basic services they are entitled to. Next, sir, this is another important activity which MAUD is taking up, sir, because the paucity of the resources. Now we are focusing more on generating the revenues at our end. A target of at least 100 crores per UDA has been fixed by the Honorable Minister to all the UDAs, so that that money that is generated can be put to use for not only for the ULBs, infrastructure development, but peri-urban development can also be taken care using that fund support. The status as of now is that against a target that is envisaged, one layout per assembly constituency, after deleting the 3 scheduled areas because they are not covered under the UDAs, 172 constituencies have been given a target of setting up, coming out with the 172 layouts, of which 39 projects are already been launched, and for 37, 1,511 acres acquisition is in progress, sir. So that is in almost advanced stage,
And for the other remaining balance, 96 lands are to be identified. Now, government has taken a conscious decision to make joint collectors as the VCs of these UDAs. So they deal with the land. So it shouldn't be a problem in terms of identifying the land bank for the purpose of taking up these kind of layouts and other land related activities. Now, finally, when it comes to this, the communication to the collectors is that kindly see that land bank is broad based, and then using the land bank, we should be able to monetize through layouts and then the PPP projects and infrastructure development also. Instead of focusing the only ULB, it should be what is that used for equitable in an equitable manner for the purpose of developing infrastructure both in the ULB area and the peri-urban areas. So I think Commissioner Garu is not there. So this is the CRD issue, sir, RF zone. Last time collector conference, this issue has come for the discussion. So against the land that is required to be identified, we got 185 acres of land to be identified in the interior district, sir. But for Guntur, 216 acres requirement has been identified. So NTR collector may kindly look into this and then identify the 185 acres that is required for what is that for the eligible beneficiaries identified in the NTR district. So this is from our side, sir. Thank you. 1 minute. ఇది ఒకసారి అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా all head of the departments has to see this presentation. As of today, ఇలాంటి presentations వచ్చినప్పుడు కొన్ని మోడల్ తయారు చేసుకొని నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా కంప్యూటరైజేషన్ కానీ అన్నీ చేయగలిగితే డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒకటి డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూస్తే వీళ్ళు కొంత క్లారిటీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా టార్గెట్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు. ఆ టార్గెట్స్ చూస్తే వాటర్ సప్లై, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్, రోడ్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్, మెప్మా, అంటే ఫంక్షన్ వైజ్, ఫంక్షనరీ వైజ్ అండ్ యూనిట్ వైజ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This is where I am talking from the beginning, function, functionary, unit. You can fix a responsibility, then everybody will prove their efficiency, and also we have to fix accountability, or otherwise we have to train them continuously, then it will be helpful for us. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా జిల్లాల వారీగా సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ పెట్టి మీకు కలెక్టర్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా టాప్ 10 పాయింట్స్ పెట్టి వేర్ యూ ఆర్ యాజ్ ఆన్ టుడే. ప్రజెంట్ స్టేటస్ 60.9, ఇంకా 40% ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారం. అవసరమైతే వెయిటేజ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మార్చుకుందాం. 48 to 76, దట్ ఈస్ వేరియేషన్. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దాన్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్ సప్లై చాలా క్లియర్గా రిక్వైర్కి ఎంత కావాలి, ఎక్కడెక్కడ సోర్స్ వస్తాయి. అమృత్ 1, ఏఐబి అండ్ అమృత్ 2 వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు, దే ఆర్ గోయింగ్ అహెడ్. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా ఫండ్స్ ఒకటి, రెండోది ఏ విధంగా మనం దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలి, పీపీపీ మోడల్స్ ఆర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఇంకొక పక్కన స్ట్రీట్ లైట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాజ్ ఆన్ టుడే 93%కి వచ్చారు. ఇంకా 1.5 lakhs రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్టెరిలైజేషన్, ఈ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటే అక్కడ చాలా వరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఆగస్ట్ టార్గెట్ పెట్టారు. సోషల్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒక బాడీ క్రియేట్ చేద్దాం, స్టేట్ లెవెల్ ఒక సొసైటీ. దెన్ ఎవ్రీ అన్నా క్యాంటీన్ ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ వేద్దాం, సో దట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ ఊరికే సూపర్వైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దెన్ జెన్యున్లీ దే విల్ ప్రమోట్. ఏదైతే ఎవరైనా చారిటీకి రావాలి ముందుకు అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ అవెన్యూ, అన్నా క్యాంటీన్. అవసరమైతే 200 క్యాంటీన్లు డొనేట్ చేయమంటాం.
ఒకటే చేయమంటాం. అకేషనల్గా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు కానీ లేకపోతే మెమరీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేయమన్నాం. దీనికి ఒక సొసైటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. పాట్ హోల్స్ చాలా వరకు 53% కంప్లీట్ చేశారు. బిఫోర్ ఫెస్టివల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడి నుంచి పీపీపీ మోడల్లో రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన ఇది మెప్మా కూడా 5 కేటగిరీస్ మీద తీసుకోవాలి. నాన్ లక్పతి, మైక్రో, స్మాల్, మీడియం, ఈ 5 తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్, అది వర్కౌట్ చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇది కూడా ఒకసారి మీరు చేసే దాంట్లో నీట్గా వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అనదర్ న్యూ కాన్సెప్ట్. ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ వేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ జాయింట్ కలెక్టర్స్. జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఎండీస్. వాళ్ళ ద్వారా ఈ టౌన్షిప్స్ పెట్టారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫైనాన్స్ మొబిలైజేషన్ మోడల్. It is only a creative idea. We will mobilize finance. That money will be used for beautification, other purposes. This is a good idea. Then ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు హౌసింగ్కి వచ్చినప్పుడు గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ ఇద్దరు కూడా ఆ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఆ ల్యాండ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ రాజధానిలో ఇచ్చిన వాళ్ళని అక్కడ అకామిడేట్ చేస్తున్నాం. ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి అందరికీ ఇంటి జాగా ఇవ్వడం కాకుండా ఇండ్లు కట్టిస్తాం. ఆ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒక 4,322 మంది ఇన్ఎలిజిబుల్ వచ్చారు. మిగిలిన అందరూ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వేర్ కలెక్టర్స్ కూడా కొన్ని మోడల్గా మీరు తయారు చేసే పరిస్థితి రావాలి. అన్ని జిల్లాల్లో సబ్జెక్ట్ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ వచ్చారు కొంచెం స్ట్రగుల్ చేయాలి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ మినిస్టర్స్ కూడా మీకు కూడా అందరికీ దిస్ ఆర్ వేర్ ఈ ఒక క్లారిటీ వచ్చి కంప్యూటరైజ్ చేసి ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి కానీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేస్తే ఫిజికల్గా వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఎక్కడో దగ్గర టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. I want to make it now proof of concepts. Those who are doing well, that will have a benchmark. Some other people will do better. That also will take into consideration. Ultimately, with the precision, we are going to work. That is where I wanted to make all of you. Then any doubts on this, sir, you can ask. Sir, good morning, sir. Sir, sir, I have 2 issues, sir. One is regarding drinking water, sir. మనకి గుంటూరు అర్బన్ కానీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్. సో గుంటూరు అర్బన్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మర్జ్డ్ విలేజెస్ సార్. ఇట్స్ మోర్ దెన్ అ డెకేడ్ సార్ సిన్స్ దే వర్ మర్జ్డ్. బట్ ఇంకా కూడా మనం ఈ ఏఐఐబి వర్క్స్లో ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్. బట్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ సార్. సిమిలర్లీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్, మనకి మంగళగిరి, తాడేపల్లి ఏరియాస్లో లాట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్, హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసింది సార్. బట్ వాళ్ళెవరికి కూడా దే ఆర్ ఆల్ కరెంట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ సార్. So AIIB works ante whether we are continuing the works as it is or whether we have to do the revised estimate, retender, adi edo okati tvarga decide cheste better sir. ఇప్పటికప్పుడు నారాయణ గారు ఇది కూడా కన్వాబ్ మీరిద్దరు. Sir, this has been there in that works to be continued, sir. This is a very priority because Guntur, Mangalagiri, we are continuing. 35 you will be sleep pettan, sir. Yes, sir. The issue, pertinent issue that is being raised is not about Mangalagiri, Tadipalli alone. And Guntur also, sir. Just please hear me out. There are some villages that were merged into MTMC as a corporation. So ఇటు పక్క రాజధాని గ్రామాలు కొన్ని ఉన్నాయి. రోడ్డుకి అటు పక్కన మాకు తాడేపల్లి రూరల్ అవన్నీ కూడా మర్జ్ అయి ఉన్నాయి. మేడం గారు is alluding to that issue. So we'll have to extend the underground drainage works and the drinking water works to those areas. So it's a bit more complex than what we think because yes. Mangalgiri, Tadipalli is one part, Rajdhani Gramal oka part, rural oka part. Yes. There's a need for have a comprehensive view. Yes, already we've discussed this. Okay, sir. Mantri garu You do one thing, not only one is Amaravati fast growing. మీకు రాబోయే రోజుల్లో విజయవాడ, గుంటూరు లేకపోతే మధ్యలో ఉండే గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి. యు మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లానింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. తెనాలి ఒకటే అవుట్ సైడ్ వస్తుంది కొద్దిగా, ఇక్కడవన్నీ ఇన్సైడ్ వస్తాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఒకటి తీసుకొని ఆ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల వచ్చేటవి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి మీరు. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. కూడా
మీకు టౌన్స్ అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, న్యూ ఏరియాస్ వస్తూనే ఉంటాయి, ఇంకా అర్బనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి కూడా మీరు ప్లాన్ చేయాలి. కంటిన్యూగా ప్రతి ఒక్క సిటీని అప్డేట్ చేసి 5 years ఏమొచ్చింది, లేదంటే 50 years ఏం జరుగుతుంది రఫ్గా. Next visit ki, next meeting, sir, will come with the service level improvement plan, sir, whereby on saturation basis, covering each of the sector, critical infrastructure immediate ki em kavali, eventual ki em kavalannadi aa plans kuda raagam jarugutundi, sir. Thank you, sir. Sir, second issue, sir. Sir Nagalakshmi. Sir, Guntur urban lo this UGD project was taken up, sir. About 500 crores has been spent, sir. But inka ekkada kuda UGD raలేదు, sir. Now state component, ULB component, about 400 crores has to be spent, sir. So దాని మీద కూడా ఏమైనా డైరెక్షన్ Sir, that project, sir, in fact, that's a one-time assistance given by the government of India, sir. 1,000 crores, both to the Vijayawada and Guntur put together. But unfortunately, more than 300 crores is locked up in the finance, sir. If that is released, then we'll be able to we'll release that funds. మనకు డబ్బులు వస్తాను రిలీజ్ చేస్తాం, మీరు కంప్లీట్. ఓకే సార్. సార్ మచిలీపట్నంకు సంబంధించి సార్ 2 issues సార్. ఇష్యూ 1 సార్, ఇప్పుడు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని వెట్ వేస్ట్, డ్రై వేస్ట్ అన్ని పెట్టడానికి ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. ఇప్పుడు 13.6 acres. ఇట్స్ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సార్, బట్ కొంచెం ఫిల్లింగ్ కావాలి సార్. ప్రస్తుతం అయితే మనకు పోర్ట్లో డ్రెడ్జింగ్ మెటీరియల్ ఉంది కనుక సార్, ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక 3.46 crores అవుతుంది సార్. నేను ఎండి స్వచ్ఛంద్ర కార్పొరేషన్కి ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ పంపించాను సార్. ఆ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే మెటీరియల్తో కలిపి 13 crores కావాలి సార్. అందుకే అది 3.46 crores రిలీజ్ చేయగలిగితే సార్, ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, వాట్ ఈస్ ది ఫండ్స్ దే ఆర్ రిలీజింగ్? కెన్ యూ ఆన్సర్? Is not entitled, sir, is not qualified for release of any funds under the Swachhandra, but we'll work out other mode of ఏది వర్కౌట్ చేస్తారు, వర్కౌట్ చేయండి. Yes, sir. ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కాబట్టి రెండు కూడా ఎవ్రీ 3rd Saturday విల్ అనౌన్స్ యాజ్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. స్వచ్ఛాంధ్ర ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్తాం. ఇందులో క్లీన్, గ్రీన్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. గార్బేజ్ క్లీన్ చేయడం దగ్గర నుంచి మీరు అనుకున్నటువంటి పంచాయతీల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొదలుకొని సేమ్ యాంగిల్ ఏదైతే గార్బేజ్ ఉందో, వెట్ వేస్ట్ కానీ, డ్రై వేస్ట్ కానీ, లిక్విడ్ వేస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డిస్పోజ్. క్లీన్గా పెట్టాలి. ప్రెమిసెస్ మీ జిల్లాలో పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. దీనికి ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని మీరు మొబిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఆల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఆ రోజు పనిచేయక్కర్లేదు, వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. ఆలోచన విధానంలో కూడా మార్పు తీసుకురావాలి. ఒక లెగసీ క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వర్క్ ఇది అయిన తర్వాత ఒక లెగసీ క్రియేట్ కావాలి. ఎక్కడ చూసినా ప్లాంటేషన్ పెట్టడం, ఆ ప్లాంట్స్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఒక గ్రీనరీ కాన్సెప్ట్, క్లీనినెస్, హైజెనిక్, ప్రజల్లో చైతన్యం, గోయింగ్ ఆన్ టాకింగ్, దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్దాం. అందరం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక లెగసీ తయారవుతుంది. ఇప్పుడు జపాన్కి పోతే కాగితాలు ఎక్కడ బయటేరు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఒక కాగితం కనపడిస్తే తీసి పర్సు పెట్టుకొని ఇంట్లో పోయి డస్ట్బిన్లో వేస్తారు. అందుకే అక్కడ క్లీన్ చేయరు. ఆ క్లైమేట్ కూడా మనకు వస్తుంది. క్లీన్ చేయకపోయినా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకేమైందంటే క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ 1 గంట మార్నింగ్ పోయి చూస్తే చాలా హ్యాపీ, మధ్యాహ్నం పోయి చూస్తే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది. దారిలోనే పారేస్తారు. టీ కొట్టు నుంచి నేరుగా రోడ్డు మీద పడేస్తాడు. ఇల్లు క్లీన్ చేస్తారు, రోడ్డు మీద పడేస్తున్నారు. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. దీన్ని మనం ఒక రోజులో అయిపోతుంది కాదు. ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ వోంట్ డై సో ఈజీలీ. గోయింగ్ ఆన్, రిమైండింగ్, ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ డే. మనం అనుకున్న ప్రకారం వస్తుంది. మనం అందరం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. హౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ లెగసీ. మీ పెద్దలు మీకు చెప్పడం, వాళ్ళ పూర్వీకులు వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇది కంటిన్యూగా వచ్చింది. మన జీవితంలో భాగస్వాములు అయిపోయాం. ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా అదే మరికి ఇది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ది లాస్ట్ 30 years నుంచి పనిచేస్తున్నాం, కానీ ఇంకా దీనికి క్లిక్ కాలేదు. స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్టు నేను ఇచ్చాను. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ని తీసుకొని బెటర్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి స్వచ్ఛ భారత్ వింగ్స్ పెట్టారు, డబ్బులు ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక అది కూడా క్లోజ్ చేసేసి దగ్గర 80 లక్షల లెగసీ గార్బేజ్ ఓన్లీ పట్టణాల్లో ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ October అంటున్నాడు. October 2nd October 2nd కంప్లీట్ చేస్తాం.
అంటే లెగసీ అక్కడికి ఉంటే ఇంక ఫ్యూచర్కి ఇప్పుడు మనకి రూరల్లో అర్బన్లో ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ అని పెట్టినాం సార్ 2014లో. ఆ రోజు వాళ్ళకి 6,000 శాలరీ పెట్టినాం సార్. ఇంకా వాళ్ళందరూ రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఎలాగ 10 years అయింది సార్. కొంచెం ఏమైనా పెంచగలిస్తే వాళ్ళకు యాక్టివ్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళనే కాకుండా ఎవరైతే ఆ ఓరియంట్ ఇప్పుడు అవసరాలు మారుంటాయి, మారిన అవసరాలు బట్టి మళ్ళీ ఆలోచించండి. డిపార్ట్మెంట్ కెన్ డూ ఇట్. పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్, అర్బన్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ కింద పెట్టింది. ఎంతవరకు మీకు అవసరం మోడర్నైజేషన్లో, ఇప్పుడు న్యూ థింకింగ్లో వాళ్ళని ఇది కంటిన్యూ చేయాలి. ఇప్పుడు కూడా వ్యవస్థలన్నీ కూడా అవుట్డేట్ అయినప్పుడు కొత్త వ్యవస్థలు క్రియేట్ చేసుకోవడం అవసరం. లేకపోతే పాత వ్యవస్థల్లో పెట్టుకుంటే దానివల్ల మనకు ఫలితాలు రావు. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్ గతంలో సార్ మచిలీపట్నం సార్ లాస్ట్ టైం సార్ గతంలో సార్ స్టేట్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఉండేది సార్, దట్ హ్యాస్ టు బి రివైవ్డ్ సార్. శ్రీకాకుళం స్మార్ట్ సిటీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సార్. వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టిల్ అ కార్పస్ ఫండ్ ఆఫ్ 2 crores సార్. ఇఫ్ దట్ కెన్ బి రివైవ్డ్ సార్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రూట్ఫుల్లీ సార్. అంటే మెయిన్లీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్లో టేకప్ చేయొచ్చు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్రహెన్సివ్ నాగావళి రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ త్రూ ద Srikakulam smart city, which is the state smart city. That is one problem, sir. As in one suggestion, sir. Second thing, sir, regarding the solid waste processing center, sir. Out of 912 GPs in Srikakulam, 527 are operational, sir. Rest are in various stages of development, sir. These were sanctioned long back in 2017-2018, sir. A lot of them have already lost their vendor ID, sir. So, Malli Narega Kinda Tiskudaniki problem hotundi, sir. And at the old rates also, contractors are not coming forward, sir. I request, sir, for the rest of this SWPCs which are in still in construction stage, special grant from Swachhandra can be given, sir, and we can operationalize the remaining SWPCs. Thank you, sir. And what is the problem? Swachhandra Pradesh? సార్ ఇప్పటి వరకు ఎస్డబ్ల్యూపీసీస్ అన్ని కూడా నరేగా కింద తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే పాత ఉన్నాయో అంటే డిలాపిడేటెడ్ కానీ ఇవి ఉన్నాయో నరేగా కింద తీసుకోలేము కాబట్టి వేరే అడిషనల్ ఫండ్స్ మనం అడుగుతున్నారు సార్. పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద నిన్న మమ్మల్ని అడుగున్నారు సార్, కొన్ని అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ SVM గ్రామీణ నుంచి అడుగున్నారు సార్. వీ విల్ సబ్మిట్ ద ప్రపోజల్ సార్. ఇవి కొత్తగా ఇచ్చినారు కాబట్టి దీన్ని వీ విల్ సబ్మిట్ సార్. దీని కింద తీసుకోవడం. మీకు ఎంత డబ్బులు వస్తుంది ఇప్పుడు? అంటే సార్ యాక్చువల్గా SVM గ్రామీణ కింద ఏమైందంటే సార్, మనము పాత అమౌంట్ యూసీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి రాలేదు సార్. బట్ ఈ మధ్యనే మదర్ శాంక్షన్ ఇచ్చి 112 crores ఇచ్చున్నారు సార్. 112 crores ఇచ్చినారు. దానికి సంబంధించి BRO కూడా రిలీజ్ అయింది సార్. BRO కూడా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ దే హావ్ శాంక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్? సార్ అంటే సార్ మనకైతే సార్ లాస్ట్ 1 year నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ రాలేదు సార్. లాస్ట్ ఇయర్ 147 crores వచ్చింది సార్. తర్వాత మొన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ 98 crores దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ August 2024 సార్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి SPM స్పర్శలో వచ్చింది కాబట్టి సార్, స్పర్శలో 112 crores ఇచ్చినారు సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గివెన్ 67 crores సార్. అలాగే స్టేట్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ వచ్చి 45 crores వచ్చింది సార్. వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు గెట్ మోర్ ఫండ్స్ స్వచ్ఛ భారత్? సార్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద మనకి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు అంటే మొన్నటిదాకా యూసీ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు పాత కాలంలో బడ్జెట్ ల్యాబ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇష్యూ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నౌ ద ఇష్యూ రిజాల్వ్ సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫండ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఈ ఖర్చు పెడతానే వెంటనే యూసీ ఇది అవుతుంది. కానీ ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు సార్? వాళ్ళైతే మనకి 215 crores ఇమీడియట్గా ఇది ఇచ్చిన తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది 112 crores బిల్స్ ఉన్నాయి సార్, ఆన్ హ్యాండ్ ఉన్నాయి సార్. ఈ బిల్స్ అయిపోతానే మళ్ళీ ఇంకో 215 crores వస్తుంది సార్. ఓకే, ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అవసరమైతే నేను మాట్లాడతాను, వాళ్ళతో ఎక్కువ తెప్పిద్దాం. ఈ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ అడుగున్నారు సార్. అంటే డిలాపిడేషన్ అనేది ఇట్ వాస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కాంపోనెంట్ సార్. బట్ కొన్ని కొత్తవి కూడా ప్రపోజ్ చేయమని వాళ్ళు అడుగున్నారు. ఐ విల్ ప్రపోజ్ దట్ సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే అడుగున్నారో SWPC డిలాపిడేటెడ్ దాంట్లో ప్రపోజ్ చేస్తాను సార్. బాపట్ల సార్, సార్ అక్కడ మనకి ఏదైతే లెగసీ వేస్ట్ ఉందో ఆ లెగసీ వేస్ట్కి సంబంధించి ఏదైతే SBM నుంచి ఏజెన్సీ ఉందో ఆ ఏజెన్సీ చేయడం లేదు సార్ ఆ పని. అంటే ఏదైతే క్లీన్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి చేయాలనో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డన్ సార్. అట్లనే ఏదైతే టిడ్కో ఉందో రేపల్లి అండ్ అద్దంకి, ఆ టిడ్కో ఏజెన్సీస్ కూడా మనం రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయడం లేదు సార్. So these agencies, because ever since you are giving targets, sir, you take it up and then agencies we are wherever not functional we are closing, sir. We are going for a fresh agencies. మీరు ఇంకొక చిన్న పని, మీ ముగ్గురు సెక్రటరీస్ కూర్చొని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీ రాజ్, ఇండస్ట్రీ, ఈ ముగ్గురు కూర్చొని నాకు గార్బేజ్ ఆర్ వేస్టేజ్ ఏమేమి వస్తుంది, హౌ టు డిస్పోజ్
Can we create PPP models, waste to energy? Mariga. Just can I intervene, sir? Sir, the new concept which is worked out with the government of India, which they are working, sir, and there is a discussion also in the chiefs, is about the circularity of the economy, sir. Okay. So essentially what they are saying is all this waste is a resource. Don't waste it and develop something out of this resource. So as far as the wet waste is concerned, the wet solid waste, sir, they have identified CBG, sir. Reliance has also entered an MOU. Indian Oil, BPCL, all are interested in taking up the units with all the municipalities. Sir, the chairman BPCL, in fact, was requesting me to see that some municipalities are handed over to them, sir. So they will set up the unit. What they are assisting, so that way, that is the wet waste, sir. Dry waste also, there are material recovery units and taking up, sir. For the liquid waste, sir, we already have two very effective models, sir. One is in Tirupati, the other is in Vishakhapatnam, sir, where the Tirupati waste is being taken by the Srikalahasti pipes, sir, the electro steel. They are treating the water and using it for industrial purposes, sir. And then finally they are recirculating till it becomes fit for gardening purposes, sir. So that is the model which the Indian government is encouraging, sir. Everything is in the PPP mode, sir. Now, can you do one thing? Sir. Okay, meeting Bitcoin mirror. Yes, sir. What is the waste, the circular economy law? What are all the waste? What are all the gaps? Yes. Including agriculture department, agriculture waste తగలబెడుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా కృష్ణా గుంటూరులో అయితే వెరీ క్లియర్, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆ కల్చర్ రావడం లేదు. ఒక మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అంతా తగలబెట్టడం, ఆ పొగంతా రావడం, పొల్యూషన్ అంతా రావడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ దట్ వేస్ట్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ ఇఫ్ దే గివ్ ఇట్ టు ది బయోగ్యాస్కి, బయోఫ్యూయల్కి. మీరు ఒక పని చేయండి, ఈ 5-6 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆల్ వేస్ట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ బెటర్ యూసేజ్. ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ విపరీతంగా వస్తుంది, దాన్ని డిస్పోజ్ చేస్తారు. లేకపోతే మీకు వేరియస్ వేస్ట్ ఉంది, రీసైక్లింగ్ పోయేటి కొన్ని ఉన్నాయి, ఈవెన్ మెటల్ అంతా ఉంది, లేకుంటే డెబ్రిస్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు? ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఎ పాలసీ అండ్ దెన్ దట్ పాలసీ విల్ అనౌన్స్ ఇట్. విల్ మేక్ ఇట్ ఒక 2 years, 1 or 2 yearsలో పీపీపీ మోడల్లో 100% డిస్పోజల్, 100% రీసైక్లింగ్. వాట్ ఈస్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ అసిస్టెన్స్? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మెడ్టెక్ జోన్లో ఒక మెడికల్ వేస్ట్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు. మొత్తం ఆల్ హాస్పిటల్లో ఉండేది ఎట్లా మీరు అక్కడ పంపిస్తారు? ఆర్ అదర్వైజ్ కెన్ యూ డీసెంట్రలైజ్ ఫర్దర్? This is the exercise you have to do. Yeah. So for batteries, vehicles, tires, everything, plastics and metal scrap, sir, the government even of India glass, everything has already come up with the extended producer responsibility, sir, EPR regime, sir. And for remaining 5 items also they are coming out now, sir. So they are already setting the regulatory regime, sir, and they want to take up all these things under the circularity, sir. Basically recycling is the tool, sir, and this waste is not an economic bad, it is an economic good is the concept, sir. Sir, on this already కొన్ని కంపెనీస్ తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం సార్, as part of జాబ్ క్రియేషన్ సబ్ కమిటీ సార్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఇట్ సార్. సో ఈ బాటిల్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని దే ఆర్ నో రీసైక్లింగ్ ఇన్ టు పెట్ అదర్ యూజ్డ్ బాటిల్స్ లైక్ ఫర్ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. దేర్ ఆర్ సర్టన్ కెమికల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బాటిల్స్. So we'll have to extend all that for all the ULBs, sir. We'll work with Narayan garu. Not one department. What I am saying, CS can work it out. All departments put together. Government of India has created some exercise, some mechanism. అందులో ఎంతవరకు ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది, ఎంతవరకు ఫండ్స్ వస్తాయి తీసుకొని పీపీపీ మోడల్లో విల్ ప్రమోట్ 100% రీసైక్లింగ్ వెళ్ళిపోవాలి. యాజ్ ఆన్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ Swachh Andhra Pradesh campaign. Sir, be clear. Sir, Anantram, sir. One of the models for sir, it is the mandate of ikkada sir. It's the mandate of AP Pollution Control Board, sir. So దీంట్లో ఈ పాలసీ కింద సర్క్యులర్ ఎకానమీ కింద 12 మేజర్ వేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సార్. సార్ సాలిడ్ వేస్ట్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్, ఈ వేస్ట్, బ్యాటరీ వేస్ట్, కన్స్ట్రక్షన్ డెమాలిషన్ వేస్ట్, యూజ్డ్ సాల్వెంట్స్, ఆయిల్స్,
వేస్ట్ టైర్స్, ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ వెహికల్స్, లిక్విడ్ వేస్ట్, సోలార్ PV సెల్స్, మెటల్ స్క్రాప్, హజార్డస్ వేస్ట్. దీంట్లో కొన్నిటిపైన సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ క్లియర్గా ఉంది సార్. ఇంకా మిగిలిన ఐదు సెక్టర్స్లో ఉంది. మిగిలిన 5 సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు తీసుకువచ్చే ఆలోచన చేస్తున్నారు. సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఐటీ గారు చెప్పిన విధంగా, దిస్ ఈస్ ఎ ఏరియా విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఇమ్మెన్స్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్, ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ, అదేవిధంగా మనకి వర్జిన్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజేషన్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది సార్. దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే సార్ with all the collectors and also not big way. What I am asking you, all of you, ఇక్కడ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వేస్ట్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి ఆర్ డిస్పోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందరం కూడా వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ డే, ఎవరీ ఇండివిజువల్, ఎ ఫ్యామిలీ ఆర్ విలేజ్ ఆర్ ఏ కంపెనీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ జనరేటింగ్ సమ్ వేస్ట్. హౌ టు హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ టు డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్ with Government of India policy along with that. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా సిఎస్ అని ఒక మీటింగ్ తీసుకుంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా మీరు మీ గైడ్ లైన్స్ ఏమైనా అన్ని తీసుకుంటే యూ విల్ గివ్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్. 1 yearలో చేస్తామా, 2 yearsలో చేస్తామా, 3 yearsలో చేస్తామా? వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఆల్సో. PPP మోడల్. ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా వీ కెన్ ఇయర్ మార్క్ జోన్స్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ జోన్స్గా. స్టేట్ లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో ఈ జోన్స్. ఇప్పుడు మీరు మనం అన్ని మాట్లాడుతున్న హోలిస్టిక్ గా, నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యూ గో త్రూ నౌ విత్ యాక్షన్ ప్లాన్, కమ్ బ్యాక్ once in 3 months, విల్ రివ్యూ అండర్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ పొల్యూషన్ బోత్. Yes, sir. We will do it, sir. We'll come back with we'll make a full-fledged policy on this. సార్ మచిలీపట్నం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి సార్ లాస్ట్ టైం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కషన్ తర్వాత సార్ పిహెచ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని 122 క్రిటికల్ గ్యాప్స్ అండ్ అవుట్ఫాల్ ఏదేది పెండింగ్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. అమృత్ 1లో సేవింగ్స్ ఉంది సార్ యాక్చువల్లీ 13.03 crores. రివైజ్డ్ ప్రపోజల్స్ వీ హ్యావ్ సెంట్ సార్. అడిషనల్ బర్డన్ ఆన్ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ ఉండదు సార్. అదొకటి శాంక్షన్ ఇస్తే సార్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టెడ్ డ్రైనేజెస్ వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ టు యూస్ సార్. No issue, sir. Absolutely. Okay. As long as there is no land issue. Thank you, sir. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ కావు. Be clear. This is the place where we want to have a review of your performance. Problem సాల్వ్ కావాలంటే you must talk to Nagababu. You should not talk to me directly. మీరేమంటే వచ్చిన అకేషన్ యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు తప్ప ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన రావాలి. You have to shift your thinking process. From now onwards, there are concerned departments, you have to get it done. కానప్పుడు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది, ఏదో ఒకటి చేయాలి సొల్యూషన్ అంటే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ సొల్యూషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఓకే, all your innovative ideas, you will give it to respective departments, they will implement, they will do everything. Every second Saturday, third Saturday, we are having Swachh Andhra Pradesh campaign mode. Clean and green అన్ని కూడా దాంట్లో వస్తాయి. గైడ్లైన్స్ తయారు చేస్తాం. విల్ సర్క్యులేట్ టు ఎవ్రీబడి. ఎవ్రీబడి విల్ ప్రిపేర్, ఎవ్రీబడి విల్ ప్రజెంట్. ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్దాం. వన్స్ ఇన్ 3 months విల్ హ్యావ్ ఎ రివ్యూ హియర్. యాక్షన్ ప్లాన్ అవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ దీనికి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరే చేస్తారు. ఎందుకంటే ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ మీది కాబట్టి మీరే కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. ఎన్ని ర్యాంకులు వస్తున్నాయో కూడా మీరు చూసుకుంటారు. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీవేర్. నాట్ ఓన్లీ మీరు రూరల్ అర్బన్ చూడడం కాదు, మొత్తం ఆల్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకోండి. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రకృతి పిలుస్తుంది అని పేరు పెట్టాం సార్ గతసారి. ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డేకి ఇది స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ బెటర్, స్వచ్ఛ భారత్ దీనికి అనుబంధంగా ఇప్పుడు మార్చాల్సిన పని నా ఉద్దేశం. Sir, before the break, sir, if we can just finish one more department. No, 15 minutes one department. It's this industries and IT. Industry. Industry, no break. Sir, good morning to all of you, sir. I request all of you to take the new printout, sir, put it in the table because, sir, there are some quick corrections, sir. Next slide. Sir, we have highlighted some issues in the last meeting, sir. I will skip because it is coming again, sir. Next slide.
Sir, I thank the Honorable CM, Deputy CM and the entire Council of Ministers for approving the policies, sir, related to the industry, sir, 4.0. So far, Industry Department and IT Department put together brought around 10 policies, sir. So I request the collectors to please talk to your GMTSs and see the salient points of these particular things. I also shared this separately to you about the policy abstract also. Next slide, sir. Sir, you know, sir, we are going to focus on certain sectors, both the existing sectors as well as the propelling sectors. And the cutting across sector is the one where the collector have to focus. That it is industrial park, logistics, MSMEs, IT and IT enabled services, hospitality, tourism, and energy. These are the cutting across for any industry. So you have to focus and see that how you are able to make this enabling environment for the entire sectors to flourish in the district, whichever is having an advantage in your district. Next slide. Sir, I also thank the SAPC and SAPB newly constituted under the Chief Secretary Sir SAPC and under your leadership SAPB, sir, where we have cleared some investments, big investments. Sir, we cleared ArcelorMittal's integrated steel plant, sir, in Anakapalli district, sir. It has a huge potential of employment of over 40,000 people, and 4 years is the first phase, sir, which we are planning. So collectors, you have a lot of work, especially those collectors where the indices are coming. I'm coming a separate slide for individual districts also, but I request you to see that these are properly facilitated. Next slide. Similarly, sir, LG, sir, LG Electronics is the first FDI investment, sir, of this financial year, sir, almost like 5,000 crores, sir. So this also collector is working out, Venkateswar is working out for the land acquisition quickly. So here also we request the collectors to handhold for the entire thing, besides whatever handholding being done by EDB as well as by the industry department. Next slide. And also, sir, I request all the departments as well as to the collectors. This is the investment tracker, sir. So this you have started in 2014-19, which we are updating, sir. Now we are also focusing on employment also in this entire tracker, sir. This shows about the entire dashboard, sir, and we have individually requested all the departments, sir. CSR also requested the department to this one, sir. For the collectors, I have given the user ID login password. Please go to your districts and see that at what stage of the project more than 50 crores is there in your districts, and see that how you are facilitating them also. Some of the departments would not have updated also, those departments also being followed up, so that all the departments will update here only, sir. Just collectors may kindly note the 14 sectors which are written on the right side of the presentation. So it's not only industries, we are focusing on the progress of each of these works under this format. So next slide, sir. Sir, and also I request the collectors, you know you are already chairman of 240 committees. There are also some committees related to the industries. So the investment promotion committee as well as SAPB, once it is done under the state level, this will come to the tracker. So you request you to see that you are following the tracker and see that it is being properly facilitated. Similarly, you are also have to conduct the DAEPC, where you are able to go for the review of each and every proposals. There is a single desk portal related issues where you have to also see that you are clearing all the clearances at the district level, and where anything that you have to forward to us. And also due to the recent accidents happening here and there, please see that safety committee is also constructed. Next slide. And you know you have a big role. You are EDAPIC, you are chairman of DIPC, you are also a single desk portal lead, and you are also the nodal officer for the new initiative of Honorable CM, that is one family, one entrepreneurship, and also Ratan Tata Innovation Hub, which will come to use separately for the orientation, wherein you will be closely coordinating for that MSME sectors. And also you are there for the neighborhood workspaces and also the knowledge hub, where you are requested to identify the locations. Sir, based on your instructions, sir, we requested the collectors to identify the old unutilized school buildings, public, private spaces, sir. Almost like more than 10 collectors are given this spaces, sir. We request the collectors, besides the government, also identify the private also, which is potential, because the idea is we'll put it in the website so that those companies coming forward, they'll be able to have access to this one, and you can start also. How to facilitate them will come to you separately. Next slide. DAPC, you have to bring to the 2.0, because whatever is there, you have to bring to next level so that you will be able to take to the logical conclusion. Next slide. But the data doesn't show like that, because since this year, maybe due to election till June, they removed 3. So minimally you should have conducted minimum 5 to 6 meetings. Only few districts have constructed. This is the data available with the GMDSC collected by the Commissioner of Industries. What I suggest to you is DAPC meeting proceedings, please upload in the
upload in the district website, so that it is happening regularly, and you also know that which are the industries you are handholding, what is the things also, and also call the DAPCs your district industries counterparts also, so that you know the issues, have all the departments, so that you are there. Next slide. So sir, what we have suggested them, sir, we also suggested them for each week one program, sir. I'll come to later, sir. Similarly, this is one of the MSME program where it is a bank linked one. Anyway, you are going to review with the banks. So district level banker committee you will conduct. See that this PMEGP where there is a margin money available to the industrial units of a micro category. Please facilitate. There are some targets given. Please try to achieve it also. And there are small issues with respect to the margin money issues. Please go to the details. It can be solved by a single certificate by collector. Okay, the units will get 20 lakhs to 50 lakhs also. Next slide. And this is a cluster program. So we have planned to, you already know you are undertaking. So you see the general district, how much they are going to get from Government of India grant. It goes up to 70% of 10 crores or 60% of 30 crores, almost like 18 crores. So next slide. So it says what are the ongoing clusters going on in the districts. You are aware, our team is talking to you, and there is also some issues with the government land issue. Here I request the collectors in the DAPC call the SPVs, talk to them. Some of the people require only the constructed space. They don't require the land. You talk to them. Don't let your GMR or somebody talk to them. Identify a sick unit in your districts. Please say have a lease agreement so that they can go ahead immediately. Everybody don't require land alone, and also it should be like a place. For example, gold cluster cannot have outside the districts. It should be within the districts where can be a police security is available. So I will identify a place or over the corporation building some space wherein they can go and start a cluster. The space required is as low as 2,500 square feet only. This all can accommodate one such cluster. So see, identify some space. Next slide. PM Vishwakarma is the PM's this one. So you see stage 1 is at the local body level, stage 2 is at the level of the collector. So collectors and this one, there are some software issues in the new districts that has been rectified now. I request the collector to see that you are clearing at your end whatever is pending. And please again follow also, and also bring to the logical conclusion. Let them be trained, let them get the bank loan also, because the loan, it is without any collateral, the loan is being given. First time loan is 1 lakh. If you repay it, you get 5 lakhs. So what CMs are told about SHG to MSMEs. So out of these all artisans of this 18 category, you should see that they are covered under this particular program. And everybody get into the next level from the individual members so that they can go to next level. Next slide. So MSME survey is going on with the approval of our MSME minister. We started also. Next slide. So the purpose is you have to have a basis with respect to power connection. Talk to DISCOM, see that how many H2 means high density connection, H2, H21, H2 and LT1, LT2. That is your base. So all the commercial, industrial connections has to be covered under the MSME surveys, because this is a database. So what SAR is thinking about one family, one entrepreneurship. If our state has 1.4 crore families, and if we have 34 lakhs MSMEs, so that itself covers 30% of people into entrepreneurship. So we want to establish the proper record. Please focus per day. Next slide. So we also next given so last few days we started, sir. We started as late as 29th November, sir. So we are having around 16,000 to 25,000. You can complete it very quickly. As I told you last time in the VC also, try to complete by January end so that you have the entire database with you. Next slide. So now, sir, some general issues, sir. CM sir, I'll take 2 more minutes on this slide, sir. Especially collectors, to make the industries to come in these districts, you have to focus on land. Even the joint collectors are there, the only person who can solve the land issues at the district level is collectors. Go to the details. There are certain things can be done at your end, certain things can be at CCLA madam level, certain things can be at lower CSODS level, certain things can be done at the next level. So there are lands which given to APIC, which is given only on paper portion, but engineers were not taken into consideration in the past due to various reasons. We cannot go to the back to the history and correct it. Now see that how it can be different, because when we allot the lands, they are not allowed to work. When we given to the contractors are not allowed to work. See that what can be done. There are small parcels of land of 1 or 2 acres. There are some big acres like City lands in Tirupati, Ramble lands in Anakapalli, Chilamuttur lands in Tribal districts, EMC lands in Kadapa. So I already talked to individual also. Some of the proposals from Tirupati has come here to CCLA office, and from there it came to Revenue Department also. Similarly, certain issues, there are old issues pending. Please go to the details, try to solve it.
the justice is not yet delivered. Keep that into mind. It is not that you are always correct. The whole records may be also wrong also. See that how best we can able to clear it also. I given two examples. So the third issue, sir, same sir, request for intervention, sir. There are some lands which are neither denotified under the old Chennai Forest Act, sir. Subsequently, we have Government of India Act, sir. So now the procedure is to be followed where there are 3 such districts are there. Amancharla in Nellore, I not written here, and also Krishna districts. Collector has sent the proposals also, and lands in Yelloor districts where these are not forest lands. But only thing is that denotification is pending. I request the help of the CISOD sir also, sir. So once the collector sends the proposal, see that it is denotified, sir, so that these lands come to this one, sir. Some of the lands already APC paid the compensation also, sir. And also wherever the land acquisition is there, please try to expedite it. The amount required, you cannot wait, you can expedite it so that it can be going also. And the fifth is also, sir, certain units, sir, certain industrial units requires approach land, sir. For example, there is a drone unit there in Prakasham, where there is no approach road is there, sir. There, if it is government land is there, you declare as a road, public road. No need to alienate to that particular industry. It's a road to be used by all the people. Last time also I told, you can declare, take the help of CCLA madam and also revenue secretary, see that that entire stretch is declared as a public road. The road can be laid by the private industries as well, so that the road comes into place and that road can be further maintained by PR or R&B department as the case may be. I have in Anakapalli, I have in Tirupati, I have in Prakasham, so that you need not again, don't go for alienation. Nobody is asking for the alienation. Road is a common property. Next slide. So there are some Panchayat lands required for substations. So collectors are sending proposal to Panchayat Raj department. I request the help of the Principal Secretary Panchayat Raj to see that, sir, if it is for the common purpose like a government purpose of substations, they can hand over land to the AP Transco, sir. Because it is unnecessarily coming here and we are unable to construct the AP Transco, sir, which is related to the industry, sir. And also court cases, long pending, collectors have to focus. And also new land acquisition or consolidations to be completed so that we can be able to get, for example, CM sir has told for 4 new clusters like Kuppam, Moolapeta, Donakonda. Try to see that, go to the details, visit the land once. Okay. I feel that some of the collectors are not even visited some lands. So you have to see the lands and see that you are able to do it also. So 2 such cases I came, sir, endowment lands and the Vector-borne land, sir. In Guntur also Vector-borne land is there, which is because Guntur doesn't have much land. Collectors has sent a proposal, sir. We see that how best we can be able to see that this land can be utilized for the industrial purpose, sir. Next slide. If you see in all these slides, I kept 4-5 things. DIEPC 2.0, your motto, should not miss it. I to I, you have to see that intent is converted into implementation. Okay, so I to I, you take it that one. OFOE, one family, one entrepreneurship should be for this one. Use the reorganization of the available HR and have a smart PMU. So these are the bigger projects, sir, which can happen anytime. So land issue has to be resolved. NTPC is going to have, you also announced, sir, 2 lakh crore investments. Sir. Next slide. Sir, and also this is one of the main interventions of Honorable CM. 175 constituencies should have 175 industrial park. The park can be nano park of 10 acres or micro parks of up to 100 acres or above also. But most of the parks or 90% of parks will be developed by a PPP mode. So the lands can be private land. You go through the PPP park policy, 3 modes. Lands can be fully private land. Okay, we have to give the access to road and power. They will be able to develop. So we are telling you, once the guidelines will be released by this month end, you see that you are identifying some potential area by January. Proposals will derive from online, so that we will be able to see that in the next 2 years, that is by March 2026, we will be able to have at least 1 park in 1 constituency. It's a new park which you have to do it also. And similar, previous slide, sorry. Okay. And also I told you assistant IPO at mandal level, additional IPO at constituency level. Out of your GSW staff, rework, reorganize, have some industrial promotion officer at the mandal level so that they are coordinating all your activities also. And SHG to micro and small units are as already told also. For the co-working space, identify all the vacant spaces and including for the wherever required facility for the parking and ULB and UDA level. Don't send the proposal directly to immediately then say some this one is parking is required. See that how best you can reorganize. Talk to your SPs also so that they can provide some night provision also so that this particular industry feels safe also. Next slide. So and I tell you some of the collectors are trying to allot the land to the industry directly by them by the revenue department.
So I request you to have APIC as a single nodal for all the industrial this one, except green energy. Green energy is a separate thing. Except green energy, all things have to come through this one only. Conduct your meetings regularly. What I suggest is first Monday SDP, because where all should be there. Second Monday is for safety meeting. Third Monday is for DAPC. And fourth Monday is for any other industry, so that you are available in the headquarters. People also know that this is a schedule. You can be able to do it also. When the industry come to you, please don't put them in the discomfort. Be polite, have humility, and see that you don't make them waste unnecessarily. Next slide. Thank you. Okay. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కలెక్టర్స్లో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఒకటి రెండు ఉన్నాయి. విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ దిస్. విల్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఉద్యోగాలు ఫస్ట్. ఏది వచ్చినా కూడా మీ జిల్లాల్లో ఎంతమందికి మీరు ఉద్యోగాలు ప్రొవైడ్ చేశారనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ జాబ్స్ కోసం మీ పోర్టల్లో ఏదైతే ఉందో, ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్, రెండు వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ టైమ్ టు టైమ్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయో ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇందులో పెడతారు. మీరు ఏ జిల్లాకి ఎంతమందికి క్రియేట్ చేశారు 20 lakh జాబ్స్ కింద. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకా సీరియస్గా లేదా దానికి లాస్ట్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి 5 మీటింగ్లు పెట్టారు. ఎన్టీఆర్, విజయనగరం, పార్వతీపురం, ఈస్ట్ గోదావరి, నంద్యాల, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, అన్నమయ్య ఒకటోటి పెట్టారు. చిత్తూరు ఏఎస్ఆర్ అయితే మీటింగ్లో పెట్టలేదు. బీ క్లియర్. మీటింగ్లు పెట్టకపోతే ఏదైతే ఈ డిఐపిసి ఈ మీటింగ్లు పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేయకపోతే మీకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీరు చేయడం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని ప్రాపర్గా చేయడం కూడా చాలా అవసరం. అదే మరి ఆల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, పాలసీస్ అన్నీ కూడా ట్రూ స్పిరిట్తో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. విశ్వకర్మ కానీ లేకపోతే లక్పత్ కానీ వేరియస్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్న వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అవన్నీ కూడా మీరు తీసుకురావాలి. దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమ్మంటాం. అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తారు. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 175 కాన్స్టిట్యున్సీలో 175 పార్క్స్ అన్నాం. మీరు ఇంకా ఎక్కువ పెడతానంటే మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు. ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా ఫార్మర్స్ యాజ్ పార్ట్నర్స్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రేపు ఒక సిటీ వస్తుంది, స్టీల్ సిటీ, మెటల్. అక్కడ ఫార్మర్స్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకు ఆ బెనిఫిట్ రావాలి. అమరావతి ఎట్లొచ్చిందో రేపు రాబోయే రోజుల్లో అక్కడ ఒక టౌన్షిప్ వస్తుంది. ఆ టౌన్షిప్లో మనం కొంచెం ఎక్కువ ల్యాండ్ తీసుకొని ఆ ల్యాండ్ తిరిగి వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఆ పర్పస్కి ఎంతైతే అవసరం ఉందో అది ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలింది ఇస్తాం. సో దట్ ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రావాలి. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఇదర్ రేపు స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చిన రామాయపట్నంలో ఆయిల్ రిఫైనరీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం బీపీసీఎల్ అక్కడ వచ్చిన ఎక్కడ ఎవ్రీవేర్. దిస్ ఇస్ ది కాన్సెప్ట్. ల్యాండ్ కూడా ఫార్మర్సే ముందుకు వచ్చి మేము 100 ఎకరాలు ఇస్తాం, మేము వేసుకుంటామంటే విల్ ఎక్స్టెండ్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్. లేదు మేము చేయలేము, 100 ఎకరాలు ఇస్తాం, సంబడీ ఈజ్ డూయింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ జస్ట్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్, వాళ్ళు షేరింగ్ చేసుకుంటారు. అల్టిమేట్గా ఫార్మర్స్ విల్ బి ది బెనిఫిషరీస్. ఏదైతే పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అమరావతి రాజధానిలో ఎట్టయితే చేశారో దట్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ P4. దాన్ని మీరు కంటిన్యూగా చేయగలిగితే వాళ్ళే కూడా కొంతమంది ముందుకు వచ్చి చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకొని మిగిలింది కూడా అమ్ముతామంటే మనకే అబ్జెక్షన్ లేదు. ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఇప్పటికి వర్క్ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. ఇమ్మీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది వర్క్. నాకు పెద్ద ఎత్తున అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్, మీరు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి. వన్స్ మీరు స్ట్రక్చర్ చేయగలిగితే MSME కింద ఆటోమేటిక్గా డిపార్ట్మెంట్కి వస్తారు, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ వస్తుంది, ప్రొఫెషనలిజం ఇస్తాం, టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే ఏమేమి కావాలన్న వాళ్ళకందరికి కూడా గైడ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది.
ఇది మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఓరియంటేషన్ కలెక్టర్స్ కూడా మారితే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది బిగినింగ్. ఇప్పుడు ఇంతమంది చెప్పినట్టు అరౌండ్ 30 lakh MSMEలు ఉన్నాయి. అందులో కూడా కొన్ని బాగా లేవు. అందుకే ఫస్ట్ ఎన్యూమరేట్ చేయమన్నాం. ఇంకా 16 లక్షలు ఎన్యూమరేట్ చేయాలి. ఆ 16 లక్షలు ఎన్యూమరేట్ చేసిన తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటాం స్టాండర్డైజేషన్ ప్రకారం. ఒక 500 1000 ఉంటాయి క్లాసిఫికేషన్స్, ఏ ఇండస్ట్రీ ఏంటని. అవన్నీ తీసుకొని సిమిలర్ ఇండస్ట్రీస్ని గ్రూపింగ్ చేసి హౌ టు గో ఫర్ ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్. ఒకరు తయారు చేసేది ఇంకొక కంపెనీకి రా మెటీరియల్ అవుతుంది. అట్లా ఎక్కడికక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసి టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి అవసరమైతే గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసి హౌ టు మేక్ ఇట్ మోర్, ఐ కెన్ సే ఈవెన్ మార్కెటింగ్, ఎవ్రీథింగ్. ఆ ప్రెసిషన్ పర్ఫెక్షన్ లాస్ట్ మైల్లో ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని చేసి మనం లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఏదైతే ఇంకా మిగిలిన ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఉన్నాయి. మీన్ వైల్ విల్ హ్యావ్ ఎ టీ బ్రేక్ 11:50. Sir, one request, sir. Please. Sir, to take all these things forward, sir, we need a small support system at the district level, sir. You discuss all these things, Yes. employment generation, new orientation ఇచ్చేటన్ని ఏం కావాలో దాన్ని గైడ్ చేస్తాం. Yes, sir. Okay, we will meet 11:50, 12:50. Honorable Chief Minister గారు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా వేశారు ఆన్ క్రియేటింగ్ 20 lakh jobs. నేను అన్ని పారిశ్రామికవేత్తలందరం కలిసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే కోరుతున్నారు, అన్ని రాష్ట్రాలు ఈరోజు పెట్టుబడుల కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనం బీట్ చేయాలి. కేవలం ఇన్సెంటివ్స్, వాటర్ అలాట్మెంట్ అయి కాదు. సో ఫీల్డ్కి దగ్గరుండి ఈవెన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ 72 gigawatts ద ఆనరబుల్ సీఎంస్ విజన్. దానికి కావాల్సిన నిన్న కూడా ఓవర్ డిన్నర్ వి డిస్కస్. దానికి కావాల్సిన మ్యాన్ పవర్ అగైన్ in skill development department we are working on it. But speed of doing business, we have to beat them. We have to beat the other states. That is what every industrialist, and that is why every industrialist is now looking at Andhra Pradesh. While important projects we will drive, we can drive and we will drive, but there will be even 10 crore investor, 5 crore investor. MSMEs are where 80% of the jobs get created. So I request all of you to take every investment very, very seriously. I cannot emphasize this more. We have to beat other states on speed of doing business. And that is, the Honorable CM గారు నిన్న ఒక ఒప్పందం గూగుల్తో కుదిరించుకుంటే, sir said no more months. Please discuss with me on days. So he has specifically told me in that meeting. So I request all of your cooperation to deliver in days and not in months. Thank you. No, ఇప్పుడు మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక ఆర్సీ మిత్తలు వచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతామంటే వాళ్ళకి ఐరన్ ఓర్ ఎన్ఎండిసి నుంచి రావాల్సి వస్తే వాళ్ళు మేము పెల్లెట్స్ తీస్తాం వాళ్ళు ఏమి కన్సెషన్ అడగడం లేదు, ఓపెన్ మార్కెట్ అని ఇస్తారు. ఓపెన్ మార్కెట్ ప్రకారం ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ డిసైడ్ ది ప్రైస్ బట్టి అందరికి సప్లై చేస్తారు. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే మాకు పైప్ లైన్ ఉంది, అక్కడ ఇమ్మనండి, మాకు రా మెటీరియల్ ఇస్తే మేము స్లర్రీ తెచ్చుకుంటాం, మాకు కాస్ట్ తగ్గుతుంది, రెండోది మాకు కంఫర్ట్ వస్తుంది, నేరుగా ప్లాంట్కి వస్తుంది అనేది వాళ్ళ ఐడియా. దానికోసం నేను అందరికీ ఫోన్లు చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేయాలి? కుమారస్వామికి ఇప్పుడు 3 సార్లు ఫోన్ చేశాను. అదే మరి ఎన్ఎండిసి చైర్మన్కి ఫోన్ చేశాను. అంటే మేము ఏ విధంగా పర్సనల్గా ఫాలో అప్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం, నీకు ఒక ఫోన్ కాల్, యూ టెలిఫోన్ టు మీ అని మేము చేస్తున్నాం. మీలో ఆ సీరియస్నెస్ రాకపోతే మేము చెప్పిన తర్వాత మీరు ఒక చెవిలో ఇనేసి ఇంకొక చెవిలో వదిలిపెడితే ఇట్ ఈస్ ది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. అక్కడే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ టు గేర్ అప్. వన్స్ ఇదైతే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు విశాఖపట్నం మొన్న టీసీఎస్ 10,000 జాబ్స్ ఇస్తామని ముందుకు వచ్చారు. 10,000 కూడా ఎక్సీడ్ అవుతాయి. అది వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రోయాక్టివ్గా వాళ్ళని ఎన్కాష్ చేసుకుంటే అక్కడ బెనిఫిట్ వస్తుంది మీకు. అదే సమయంలో ఇక్కడ ఐబిఎం లేకపోతే టీసీఎస్, ఐఐటి మెడ్రాస్ ముగ్గురు కలిసి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోసం డీప్ టెక్నాలజీ పోవాలని దే ఆర్ కమింగ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్.
there CRDA, all of you has to be proactive. నేను ఒకరిని కాదు, ఇక్కడ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ రీఓరియంటేషన్ వస్తే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది నాకేం సంబంధం, ఎవరు వస్తే నాకేంటి, నేను కలెక్టర్ని లేకపోతే సెక్రటరీని, నేను మంత్రిని, అందరూ నా దగ్గర రావాలి అంటే మీకంటే బెటర్గా ఉండాలి దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఎప్పుడు కూడా, ఒకప్పుడు మన రాష్ట్రానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రావాలంటే భయపడేవాళ్ళు. దేనికి? ఆస్తులు సెటిల్మెంట్లు అయినాయి, పోర్ట్లు సెటిల్మెంట్ అయినాయి, ఇండస్ట్రీస్ని చేంజ్ చేశారు. ఏంటి నెపం ఏంటి? పొలిటికల్గా కావాలని వెనకబడి వాళ్ళందరినీ చేంజ్ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. పోతూ పోతూ కామెంట్ చేసి వెళ్ళారు. ఇంకా సత్యన ఆంధ్రప్రదేశ్గా రాము అని చెప్పేసి వెళ్ళారు. అంటే వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్? దట్ ఈస్ ది క్రెడిబిలిటీ వీ హ్యావ్ లాస్ట్. అది రీబిల్డ్ చేయాలంటే మీ అందరిలో ఒక పాజిటివ్గా మళ్ళీ వస్తే తప్ప, కొన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అక్కడక్కడ. మీరు అన్ని బాగా మాట్లాడుతున్నారు సార్, మీరు చెప్తున్నారు, మీ వాళ్ళు లెక్క పెట్టుకోవడం లేదు. దట్ యాటిట్యూడ్ హ్యాస్ టు గో. లేకపోతే 6 నెలలు బిజీగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఇవ్వం, తర్వాత చూద్దాంలే. మనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ రిపీటెడ్లీ, రీజన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఎంత తొందరగా వాళ్ళు గ్రౌండ్ చేస్తే ఒక్కసారి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ 6 నెలలు సంవత్సరం కానీ లేట్ అయితే ఓవర్ రన్స్ అన్నీ కలిపి ఆ ప్రాజెక్టే వైబిలిటీ ఉండదు. యూ హెవ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లు కావచ్చు, పొల్యూషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు ఇండస్ట్రీ క్లియరెన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. అదే మరిగా 14 డిపార్ట్మెంట్లు ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఈ 14 డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీరు చూస్తే అనిమల్ హస్బెండరీ, CRDA, EDB, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, హౌసింగ్, I&I, ITEC, MAUD, మైనింగ్, NEDCAP, roads and buildings, skill development, tourism. These are all various departments are going to create jobs. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం మానిటర్ చేసి ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి జాబ్స్ వస్తాయి. మనం స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినా, ఇంకోటి ఇచ్చినా, అన్నీ ఇచ్చినా, మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఇది అవుతానే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను టూరిజం కూడా తీసుకోవాలని. టూరిజం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. మన వాళ్ళు లాస్ట్లో పెట్టారు టూరిజం పోయేటప్పుడు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా టైం కూడా ఉండదు, టూరిజం డిస్కస్ చేసే పరిస్థితి కూడా ఉండదు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్రియారిటీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది అవుతాను. ఈ దీంట్లోనే టూరిజం బిఫోర్ లంచ్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ లంచ్ తర్వాత పెట్టాం. ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ పెట్టాం. అప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేవి వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్గా 12 అయింది. విల్ మీట్ బై 12:30. 15 అంటే సరిపోతుందా మీకు? మరి ఓకే, సరిపోతుందా? ఓకే, 12:20, 5 minutes ఎక్కువ ఇస్తాను ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకోవడానికి. సరే, కాఫీకి
Okay. So, IT and electronics, Yuvraj? Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. My 15 minutes time starts now, sir. Sir, the first slide, sir, is about the action taken, sir. Sir, last time, yesterday also, long detail happened about the WhatsApp and the RTGS also, sir, because it comes in a different department. So we are just telling what we are plan to do, sir, and whatever we have identified, sir. You also last time included under the IT, sir, the CCTV also, which Suresh sir will cover in the next slide, next presentation, sir. Next slide. Sir, we have released related to IT also, sir. Around 4 policies have been released, sir, and our innovation policy will come, sir, as you told in the coming cabinet, sir. And also various other things are being done by the related other departments, sir. For the collectors, it is one and the same, and you are going to do for this one, sir. Next slide. See, as we told in the morning also, the main request for you is to see that you also have a relevant land for the IT related environment system. One, I told in the morning PPT, means in the morning PPT that you are going to identify the spaces for the network, means neighborhood workstation and the co-working space, which will be giving you. The policy has been released, it will be shared with you also, and we also come with this one. But other than that, please see that you have certain potential for the existing landscapes. Visakhapatnam collector, we are in direct talk with you. People are coming and see the lands. Now by this time you know that you and your team know that what an IT people expect as far as land is concerned. Terrain ela undali, flat ka undala, highway pakana undala. See that various options, including the Simachalam endowment lands is a huge land bank available, which can be used provided we arrive at a common conclusion with the department as well as with the government. So see that how best you can be able to identify the multiple locations, because the requirement is more. Our people have kept a considered estimate of 200 acres, but 200 acres of multiple blocks you have to identify across the districts. It applies to Vijayanagaram also, it applies to Anakapalli also, because these are the bordering districts where you have to create these infrastructures. Guntur also, collector has to see that how best we can, either it is either through pooling or other way, whether we can pool some of the land near Mangalagiri, because of some existing APC layout or other things people are asking. So see that how best we can able to pool or other things, so that we can able to identify and earmark, so that we can facilitate further also. Similarly, previous slide, 1 minute. So Tirupati also, the collector Tirupati, you know that you are doing for the rural areas in both Chris City as well as in the Naidupeta area, but also see that how you can be able to go for the EMC. The present EMC, whatever is the EMC 1 and 2, it has a huge potential. And so see that because there are some 34 acres of land where the land is spending for quite long, maybe some small issues of compensation. Try to resolve the issue so that we can go with it also. If they are eligible assignees, see that whether the land pooling model is possible, so that we can give that portion to them, so that we can move forward. Otherwise, we cannot be able to see the lands also. And also recently, Government of India has, our CM has approached IT Minister, and Government of India is going to have their permanent campus of NIE-LIT. So that National Institute of Electronics and Information Technology. So you also given some options to us. So we have forward to Government of India. Once it is finalized, we will be able to hand over the land to them also. Next slide. So now this is related to the tribal districts, especially left wing extremism districts, where there are some areas with respect to the sites to be handed over for the USOF project for the towers. Okay. So now there are 37 sites to be handed over. I have given the next slide, and there is also remaining areas where it has to be radiated. I request the collectors. I also given the details also to your details, and I given the number of that particular Airtel, Jio and BSNL people of that particular site also. Have the meeting with the joint collector level or the sub collector level. See that what is an issue. Next slide. These are the 37 places where there are issues with respect to reaching the places and having the towers there. I mean, the land is yet to be identified. See that it can be done also, because of certain areas you have to get the RO for related permissions also, expedite it. So we have across the district, and mostly there in particular places of ASR and other places, but it also there in some other districts like Prakasham, Yelur, even we have there are some areas where I've been told that blind spot is there in Nandyal and Kurnool districts also. Please identify and see that whether tower is required, so that we can be able to put it there also. Next slide. And these are the areas where we have to have local issues for road access. Tribal areas, I talked to Dinesh, you will never be able to complete the road so that the tower can come. See that what is alternative.
whether we can by manually or something, we can bring there, erect there, have the tower, because already electricity lines are being laid through tribal areas without road. See that we can able to complete that the tower also, so that we can able to charge the tower also later. And also I request Suresh sir and Dinesh under the SFL, see that wherever these areas are uncovered, please see that your fiber goes to that area, so that we can do the fiberization of the tower through this particular fiber also. Please work it out to the people also. Next slide. So there are some right-of-way issues for the people. I shared the data. Mostly it is a forest area and wildlife. See that what is the procedure to be followed and how it can be expedited also. You know the procedure. Everybody knows the procedure. Okay, but how it can be expedited so that you can be able to have these towers also and the also right-of-way also in time. Next slide. Sir, I kept it very simple, sir, because already it's covered extensively, sir. I stop here, sir. Thank you, sir. Okay, we'll talk again. Okay, and then presentation అయినా ఒకటేసారి మాట్లాడదాం ఈ 3-4 డిపార్ట్మెంట్ అయినా. సిఆర్డిఏ కూడా రెడీగా ఉంటే బిఫోర్ నోన్ విల్ కంప్లీట్. Good afternoon, everyone. I request everyone to see the presentation placed before you, because there was a small change in the printed booklet presentation. We have revised presentation this morning. So the first slide talks of the action taken report on both the collectors conference dated 5th August, and Honorable CM was kind enough to grant us time on multiple occasions to review tourism department very closely. This shows to suggest how much of emphasis Honorable CM places on the sector. As Honorable CM mentioned, during the launch of Seaplane, tourism sector, all collectors may note, has the highest multiplier effect, while conventional construction and infrastructure projects carry a multiplier effect of 1.5, 2 or 2.5. Tourism ranges between 4 to 6 in developing countries. So please take note of that, and every single contribution to the sector will lead to multiple benefits, not only in terms of contribution to GVA, but also to employment. So the action points are there before the collectors. I would not dwell too much on the action taken reports. Next. So these are the current priorities and focus areas. All the collectors are aware that the new tourism policy has been approved by the Council of Ministers. We have also circulated a copy of the printed policy to all of you. It's one of the most progressive policies by far across the country. So this is the feedback we have also received from Government of India, that it ranks as one of the best policies in the country, both in terms of incentives, in terms of the ambition, and in terms of the broad space we have covered within the policy. So in the policy, we placed emphasis on 7 anchor hubs and 25 thematic circuits. We have defined them very clearly. All the collectors are requested to go through the policy, especially chapters on anchor hubs and thematic circuits. It will give you a full understanding of what are the areas within your respective district jurisdictions falling under each of these thematic circuits. So you are expected to be completely aware of these circuits, because all development will revolve around these thematic circuits. And the anchor hub collectors are also, headquarter collectors are also requested to take note, because we would lead good amount of land in prime tourist areas in your respective districts. So the idea behind making you aware of these anchor hubs and thematic circuits would be to bring in lot of investments in accommodation and hospitality, to also bring in investments that would highlight the tourist attractions of those areas. It could be temple tourism, pilgrimage, or Buddhist, or maybe eco-tourism, beach tourism, adventure. All the verticals of the tourism broad umbrella sector have also been listed in the policy. So it would also be a great reading for all of you to finish the policy first and foremost, so as to get awareness, be aware of all the sectors. So my request to the collectors of these districts would be to familiarize yourself with the themes that have been identified. Then, according to the theme that has been identified for your district, please identify lands in and around those tourist locations. Next. So the current priority or focus sectors, DPRs for big ticket projects under Swadesh Darshan 2. Honorable CM is aware, sir, that recently when the Union Secretary had also come, while we have been sanctioned 2 large projects, Gandikota and Akhanda Godavari, amounting to about 180 crores.
I will come to that slide a little later. Next year, the Government of India is ready to sanction one big ticket project worth 250 crores for any possible sector across the state. So we have identified, based on our meetings with Honorable CM, some locations which are shown on the slide. Araku Lambasingi as a circuit covering multiple locations within the entire agency area, covering 11 mandals. So Collector ASR is requested to examine there are numerous attractive sites in the agency area. To name a few would be doing injustice to the others. So please have a complete lookout for all the destinations, their connectivity, possible availability of lands, and the kind of tourism investments that you can bring in. Similarly, Konasima and Collector having Papikondalu also within their jurisdiction are requested to examine it completely, comprehensively. Keep your ideas ready. We will work with you and develop the DPR. Similarly, under SASKI scheme, as I mentioned, we have already received sanctions for 2 projects for this year. Again, for the financial year 25-26, we are expected to receive more sanctions. So for the SASKI scheme, we are now working on 3 destinations. This morning also, Honorable CM mentioned about Sri Salem. So Amaravati Buddhist Circuit and Sri Lanka Ramapuram Maipadu Beach Corridor. So if Sri Lanka gets sanctioned as a last project under this financial year, we'll drop that and we'll focus on the remaining 2 sectors, the remaining 2 destinations. So these collectors are also requested to be completely aware and get your lands ready. That is the greatest assistance that is expected from the collectors. Please identify encumbrance-free land as close to the tourist destination as possible. Then the Prashad scheme, the ongoing schemes are anyway in the knowledge of the collectors. Honorable Minister for IT and Honorable Union Minister for Civil Aviation have both suggested that we should consider taking up Mangalgiri and Srikakulam. Sir, both the collectors have also written to us. We are working on preparation of the DPR in consultation with the local officers. Kanakadurga Temple and Kalahastiswara Temple also have been requested by the public representative, sir. So in the first instance, we would be sending DPRs for these 2 temples, Arasvalli and Mangalgiri temple. We will also be simultaneously working on DPRs for the remaining 2 temples for their comprehensive development. Next. Sir, this is the most important slide which will capture our work in the last 6 months, sir. So the tune of investments is to the extent of about 6,500 crores and 25,000 plus jobs are likely to be generated from each of these investments. These are extremely big investments, marquee investments. They would also add a lot of brand value and equity, brand equity to the state also. So all the collectors are personally aware of the projects that are coming to your districts. So we request all of you to facilitate, as Secretary Industries mentioned, several hotel groups are coming with their teams for inspections. Please be very considerate to them. Don't delegate it to junior functionary. Personally monitor the visit of the team to your district. Earmark the land clearly, make it very convenient for them to inspect. Also, they might have a few suggestions with respect to flexible nature of allocation. So please take that into consideration, work on it. If possible, please accommodate that and get back to us. But the first and foremost thing is, do not postpone or do not delegate this function to any junior functionary. Please handle it personally. So for investment facilitation, this is what we have mentioned. All of you are ex officio chairman of the district tourism councils. Please conduct meetings, identify potential projects. I have already explained the 25 thematic circuits earlier. Within those thematic circuits, whatever lies in your, please come back. Please come back. Yeah. So you can conduct statutory meetings and identify projects. PPP is the norm in tourism. Honorable CM has always been emphasizing that one sector which can reap huge dividends with PPP is the tourism sector. So please conduct your meetings, identify locations, conceive a few PPP projects, write back to us. We will take the process forward. Facilitate investors' needs, as I already explained. Resolution of land and other issues. As I explained, most of these investments have minor land adjustment issues. Please accommodate them if possible. If not, please explain them the constraints in a polite manner. Ensuring the industry is not disrupted locally. Train district teams to engage cordially with the private sector. Please put your nodal officers, district tourism officers are at your disposal. The regional directors of tourism and the DVMs of APTDC are also at your disposal.
So I would not dwell too much into it, but the right column shows the number of DTC meetings conducted by different collectors. I would urge the remaining collectors also to please conduct it at regular intervals. This is an occasion for you to focus on one of the highest potential holding sectors. And in this slide, you can also mention about the fairs. You can also take note of the fairs, festivals, and events. We have already prepared an annual events calendar. We have already discussed it at the CMO level. We will shortly be discussing it with Honorable CM based on his availability. So the calendar will roll out numerous events at the district level, at the sub-district level, and at the regional level in your jurisdiction. So these events have a basis. They are expected to capture the imagination of people, continuously give them a positive vibe, and also attract. These are occasions for us to brand our tourism potential also. So each event holds multiple benefits for the state. So all the events would be shared with you also. And this financial year also, based on Honorable CM's consent, we plan for 3 big events, for which Honorable CM has already assured during his district visits, namely the Flamingo Festival, the Vizag Beach Festival, and the Araku Festival. Next. So the land requirements, sir, this we have shown to the collectors based on the request from investors so far. Of course, the final point along with this table that I want to make to the collectors is, A, you have already investors who are with us and they need the land issue to be quickly resolved. B, we have upcoming investments for which land banks have to be created. So as I explained, in your respective districts, please identify the thematic circuits. Land as proximate to the circuit as possible, as proximate to the tourist destination as possible should be identified. Please ensure that it's an encumbrance-free land, not held up with the Inam Abolition Act or Estate Abolition Act or any of the revenue laws, so that the moment investor shows interest, we can quickly get the land inspected and we can close in the investment. So please create land banks, especially in destinations close to the existing tourist potential holding sites. So these are the major land acquiring projects that have already come to us. Next. So the list continues. We have investments from Raheja, Mahindra, IRCTC. All these investments have already been pressing for land, so please resolve them at the earliest. And the last one would be on the centrally sponsored schemes. These are ongoing projects. Collectors are requested to closely monitor with the engineering wing of tourism, which is working on them. Simhachalam Temple, Annavaram Temple, and Vedagiri Lakshminarayana Swami Temple. These 3 projects are ongoing currently. The estimated cost is also indicated. And under Swadesh Darshan 2, approximately 30 crores has been sanctioned to Borra Caves for Borra Caves development. So this is also an ongoing project. I request Collector ASR to follow up and speed up. This is it is currently at the tender stage. And next, please. So these are the SASKI schemes I mentioned. These have just been sanctioned just about 10-15 days back. Gandikota and Akhanda Godavari, both the projects have been sanctioned. These are big projects, very big ticket projects. Both the collectors have a huge task before you because this fund is likely to lapse by March 31st, 2026. So all that you have taking out this year, this calendar year, is the full calendar year of 2025. So we are expediting, engaging the PDMC and the final contractor who would execute, but collectors are requested to closely monitor the progress of these 2 works. And on challenge-based destination, these are 2 non-hard intervention projects, meaning they are both soft intervention based. The DPRs have just been submitted to Government of India. So we might expect sanctions to come any point of time. Once it comes, we'll follow up closely, but the collectors concerned are requested to take note of both these projects. So next. That's it from my side, sir. Thank you. సార్ చిన్న ఎడిషన్ చేస్తాను. చెప్పండి సార్ ముందుగా మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. ఈ టూరిజంకి ఇండస్ట్రీ హోదా కల్పించినందుకు, అడిగిన వెంటనే దాన్ని ఆమోదించినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ సాస్కి ప్రాజెక్టులో గండికోట కానీ అఖండ గోదావరి కానీ రావటం విషయంలో తమరు చూపించినటువంటి చొరవ, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఢిల్లీలో మాట్లాడి సాధించుకొచ్చినటువంటి వైనం, ఇవన్నీ కూడా
మా అందరికీ కూడా స్ఫూర్తిదాయకం సార్. అదేవిధంగా చాలా సందర్భాల్లో ఈ 6 నెలల కాలంలో ఈ పర్యాటకానికి సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాల గురించి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు కానీ జిల్లా కలెక్టర్లు కానీ చాలామంది మా జిల్లాలో ఇవి బాగుంటున్నాయి, మా జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం చేయండి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు సార్. దానికి సంబంధించి వీరందరి యొక్క ఆలోచనల్ని ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వచ్చి మేము చేస్తాం పీపీపీ మోడ్ ఏదైతే తమరు చెప్పారో ఆ మోడ్లో మేము ముందుకు వస్తాం అనేటువంటి మాటతో చాలామంది అడుగుతుంటే దీనికి ఒక కాన్క్లేవ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన చేసిన సార్. దాని ప్రకారం రేపు 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం. 17వ తారీఖున మన విజయవాడలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే ఈ జిల్లా కలెక్టర్లను కానీ అదేవిధంగా ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా ఆహ్వానించి వారు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాజెక్టులు చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు, వారు ఏ రకంగా ముందుకు రాగలుగుతారనేటువంటి అంశాల మీద ఒక పూర్తిగా అన్ని విషయాల్ని క్రోడీకరించి దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని భవిష్యత్తులో ఎలా చేయించవచ్చు అనేటువంటిది ఒక పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేది చేసుకుంటాం, మరో పక్కన పీపీపీ మోడ్, దాంతోపాటు తమరు చెప్పినట్లుగా P4 మోడల్, కేవలం పీపీపీఏ కాకుండా ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా చెప్పారు, దాంతో కూడా కలుపుకుని ఎలాగ మనం వీటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి అంశం మీద ఈ మీటింగ్లో మనం ఒక రూట్ మ్యాప్ను తయారు చేసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కొన్ని, ప్రజల సహకారంతో కొన్ని, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్ల సహకారంతో కొన్ని ఏ రకంగా చేయొచ్చు అనే దాని మీద అందరి యొక్క ఆలోచనలు తీసుకుని బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ చేసి ముందుకెళ్దాం అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నాం సార్. దాని ప్రకారం రేపు రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఎలా ముందుకెళ్లాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా చేస్తున్నాం. ఇందులో ఈ 17వ తారీఖు అనుకుంటున్నాం సార్. తమ అందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యం అయితే కలెక్టర్లు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇన్వైట్ చేస్తాం సార్. వారు కూడా వచ్చి అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వారి ఆలోచనలు చెప్తే బాగుంటుంది. ఓకే, అంటే ముందు మీరు చేయడమా లేకుంటే ఈరోజు మీటింగ్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ప్రిలిమినరీ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ప్రపోజల్స్ అన్నీ పంపిస్తే విత్ ప్రాపర్ షేప్లో దెన్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ సిట్ టుగెదర్ పీపీపీ మోడల్స్, వేరియస్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేసి దెన్ ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటే దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా తీసుకుపోవాలను మనం తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది టోటల్ క్రియేటివ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఇమాజినేషన్ ఎంత ఉంటే అంత మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి, బీ క్లియర్. రెండోది ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ మ్యాక్సిమం వచ్చే డిపార్ట్మెంట్. వీఆర్ కీపింగ్ 20% గ్రోత్ రేట్. నెంబర్ 1. 20% గ్రోత్ రేట్ రావాలంటే ఫండ్స్ అనేటివి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అంతా కూడా ఇంత మునిపే సెక్రటరీ చెప్పినట్టు ఒక 7 యాంకర్ హబ్స్, 25 థిమాటిక్ సర్క్యూట్స్, మన దగ్గర ఉండే బ్యూటిఫుల్ స్పాట్స్ ఎక్కడ లేవు. ఒక యూనిక్ ఇది ఉన్నాయి, బీచ్ రిసార్ట్స్ కానీ, టెంపుల్స్ కానీ, లేకపోతే ఫారెస్ట్ కానీ వెంచర్ దీనికోసం. ఇంకొక పక్కన ఏదైతే కడపలో ఉండేటి గండికోట, ఇది గ్రాండ్ కెనన్ కంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. దానికి వాటర్ ఉండదు, దీనికి వాటర్ కూడా ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్. ఇటీవల కాలంలో దాన్ని ఏమీ లేని ప్రపంచం అంతా మార్కెట్ చేస్తారు. పీపుల్ రేటెడ్ 10th మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ గండికోట. దాన్ని మార్కెటింగ్లో జీరో మార్కెటింగ్. వీఆర్ ఎనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ పొటెన్షియల్, ఐ కెన్ సే. ఇప్పుడు తిరుపతి ఉంది. తిరుపతి హైయెస్ట్ పిలిగ్రిమేజ్ వచ్చే సెంటర్ తిరుపతి. డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ మ్యాక్సిమం తిరుపతికి వస్తారు, కానీ వాళ్ళు వచ్చేదంతా కూడా 1 డే కూడా ఉండడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ అనేబుల్ టు క్రియేట్ దట్ ఎకోసిస్టమ్, ఐ కెన్ సే వెరీ క్లియర్లీ. ఇది 1-2 సార్లు ప్రయత్నాలు చేశాం. ఇప్పుడు తిరుపతిలో అంత పెద్ద పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్లో తిరుపతిలో హోటల్స్ లేవు. వచ్చిన వాడు మామూలు చిన్న చిన్న హోటల్స్ ఉన్నాయి, హోటల్స్లో ఉండి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేయాలంటే ఈవెంట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ లేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి మైస్ డెస్టినేషన్ కింద. ఇప్పుడు హోటల్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. దానికి ప్రాపర్గా మీరు
ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి, ఒక ప్రాపర్ హోటల్ ఒకటి కూడా లేదు కొన్ని జిల్లాల్లో. రాష్ట్రంలో కూడా లేవు, మీ జిల్లాలో మరీ లేవు. అక్కడక్కడ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు విజయవాడలో కూడా హోటల్స్ లేవు, ఓన్లీ ఒకటి రెండే ఉండేటివి. ఇప్పుడు కొన్ని వచ్చాయి, అవి చాలు. కనీసం ఒక 50,000 రూములు వచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ప్లాన్ 50,000 రూమ్స్, ఆల్ చైన్స్. ఇది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు మనం క్లియర్ కట్ పాలసీ ఇచ్చాం, ఇండస్ట్రీకి పెట్టాం. ఇండస్ట్రీ పెట్టినాక హోటల్స్ రావడానికి పెద్ద అబ్జెక్షన్ లేదు. మీరు మార్కెటింగ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీరు క్లియర్ కట్గా ల్యాండ్ అవన్నీ ఇవ్వగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వస్తారు. ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది వర్కౌట్ చేయండి. రెండోది కల్నరీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి. ఈవెంట్స్ కూడా క్యాలెండర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు. అది కూడా నేను అనేది అంటే మిమ్మల్ని అవన్నీ కూడా పెట్టి కన్సల్టెంట్స్ని, ఈవెంట్ మేనేజర్ని, వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ తీసుకురండి. అన్నీ మాకు తెలుసని మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఆ డబ్బుల వల్ల ఫలితాలు రావడం లేదు. డూ ఇట్ ప్రొఫెషనలీ. వాట్ టూరిస్ట్ వాంట్స్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. లేదు మేము తెలిసిందే మేము చెప్తున్నాం, మీరు చేయాలంటే మాత్రం కుదరదు, దీనివల్ల రారు. దీన్ని స్టడీ చేయండి, వర్కౌట్ చేయండి. అవసరమైతే టూరిజం కార్పొరేషన్ నుంచి ఫండ్స్ రేజ్ చేద్దాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది, పీపీపీ వస్తుంది, కార్పొరేషన్ నుంచి మొబిలైజ్ చేద్దాం. ఫండ్స్ మనం మీనింగ్ఫుల్గా ఖర్చు పెడదాం. ఆల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసి, నేను చూశాను ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, కొంతమంది కలెక్టర్స్ ఇంకా మీటింగ్లో పెట్టలేదు. ఆ మీటింగ్లో పెట్టకపోతే మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఒకసారి సిఎస్ గారిని కూడా ఒక చెక్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్లో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూసి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది మీటింగ్స్ దే హ్యావ్ టు కండక్ట్ రెగ్యులర్లీ. క్యాలెండర్, మంత్లీ క్యాలెండర్, క్వార్టర్లీ క్యాలెండర్, హాఫ్ ఇయర్లీ ఇవరే పెట్టుకుంటే ఏది మిస్ కాకుండా చేసే అవకాశం వస్తుంది. అప్పుడు ప్రమోషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. వీలైతే కచ్ మోడల్లో వాళ్ళు టెంపరవరీ షెడ్స్కి వెళ్ళారు. హోటల్స్ పేరు టెంపరవరీ, బట్ ఫస్ట్ టూరిజం రావాలంటే, హోటల్ రావాలంటే లేట్ అవుతుంది. గండికోట లాంటి ప్లేసుల్లో దే హ్యావ్ గాన్ విత్ టెంపరవరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫాక్ట్ సార్, గండికోటలో ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రాజెక్ట్లో అదే ప్రపోజ్ చేసాం సార్. బిఫోర్ ఓబ్రాయ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైం పడుతుంది కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ద శాస్కీ కాంపోనెంట్ ఈస్ టెంపరరీ, 5-star క్వాలిటీ ఉంటాయి. అదే 5-star క్వాలిటీ అలాంటి ఏమున్నాయి తీసుకొని అవన్నీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి కొన్ని ప్లేసెస్లో. ఈవెన్ అరకు వ్యాలీ, లంసింగి, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చే కొద్దిగా ఇక్కడ శ్రీశైలం. ఫ్యూచర్ డెస్టినేషన్లో కూడా ఇది ఒక పార్ట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు టెంపుల్ ఫండ్స్ను కూడా ఉపయోగించండి. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లింక్ చేయండి టూరిజంతో. ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ వస్తే తప్ప మీకు అల్టిమేట్గా ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. కాబట్టి ఇది మళ్ళా ఒకసారి మీరు కూర్చొని మొత్తం తయారు చేసి, నాకు హైయెస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్. ది స్టేజ్ హెస్ టు కమ్. మీరు మా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, మాకు ఈ హోటల్ కావాలని అడిగే పరిస్థితి రావాలి. ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం, అక్కడ ల్యాండ్ ఇవ్వండి, ఏదో ఆబ్లిగేషన్ కింద. దట్ ఈస్ నాట్ రివర్స్ వే రావాలి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. దిస్ ఈజ్ ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, వీ వాంట్ డెవలప్. ఇక్కడ హోటల్స్ కావాలి, ఇక్కడ ఈవెంట్స్ కావాలి, మేము కూడా సెర్చ్ చేసాం, మీరు కూడా చెప్పండి అనే పరిస్థితి రావాలి. అది రావడం లేదు. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి నాకు ఆ స్టేజ్ రావాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకా టేక్ ఆఫ్ కాలేదని. అందుకే వీలైతే 1 or 2 సెంట్రల్ ప్లేసెస్లో ఒక 3-4 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పీపీ మోడల్లో పెద్ద ఎత్తున టూరిజం డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలని అలాంటి థింకింగ్ కూడా ఉంది. అలాంటి వచ్చేప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి వర్కౌట్ చేస్తాం. అది మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది ఐటీఈసీ పాలసీ. Sir, one very important point in tourism, sir. Whether we see the Kerala model or the Golden Triangle, Delhi, Agra, Jaipur, sir, or the Char Dham, sir. These are the 3 very successful models in India, sir. One of the most critical input is developing local tour operators in each and every destination, sir. Unless these tour and travel operators develop in that place, sir, the other people do not know how to come, sir. Even from our experience, sir,
If we want to go somewhere, generally we get in touch with a travel and tour operator, sir. And then they have a network of travel and tour operators, sir. So if you are going to Bangkok, this tour operator has a contact with a tour operator there. So each district, sir, for all the identified anchor hubs and thematic circuits, sir, they need to identify the local travel and tour operators, sir, which will tie up accommodation, the travel, reception, sightseeing, everything has to be come as one package, sir. So the local employment generation will be very high if we do this step simultaneously with the infrastructure development. మీరు ఎకో సిస్టమ్ డెవలప్ కాకుండా ఎవరన్నా రమ్మన్నా వస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయని అడుగుతారు ఫస్ట్. ఏమీ లేకపోతే ఎవరు రారు. వీడు ప్రమోట్ చేసేవాడు కూడా రాడు, వాడికి గిట్టుబాటు ఉంది కాబట్టి. ఇది ఎకో సిస్టంలో బిల్డప్ చేయాలి. క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ పెట్టుకోవాలి. మీరు పెట్టుకొని ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి ఒక పక్క రూల్ రావాలి, ఒక పక్క ఈవెంట్స్ ఉండాలి, ఒక పక్క ప్రమోటర్స్ ఉండాలి, ఈ సర్క్యూట్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఏజెంట్లు ఉండాలి, ఒక పక్క మీకు ట్రావెల్ కోసం కొంతమంది గైడ్స్ ఉండాలి, వెహికల్స్ ఉండాలి, అన్నిటికంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. ఇక డీజీపీ ఉన్నాడు. ఇప్పుడుండే మొన్నటి వరకు ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటే ఎవడు రాడు. ఒక ఈవెంట్ చాలు మొత్తం టూరిజం కొలాప్స్ కావాలంటే. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టూరిజం అంతా కూడా వెరీ సెన్సిటివ్ ఇది. సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, ఆ బిహేవియర్లో కూడా మార్పు ఉండాలి. వచ్చి వాళ్ళు బెదిరించేది మొదలు పెడితే ఇంక వాడు వేసి ఒక్కరు కూడా రారు మళ్ళీ. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్. మనం అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పబ్లిక్ని. మీరు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడుండే రూమ్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్పాను క్లీనప్ చేయండి ముందు. టూరిజంలో ఉండేటన్ని అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూమ్స్ షుడ్ బి క్లీన్. ఫస్ట్ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్కి వెళ్తున్నాం సార్. మన ఏపీటీడీసీ హోటల్సే లాస్ట్ టైమ్ యూ సెడ్ వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ ప్రోగ్రెసివ్లీ. Some of the good groups like Taj are expressing interest, sir, to take our APTDC and then improve them and run it on their standards. We are floating the first lot of RFP, sir, for the 10 to 12 hotels we are first taking. మీరు ఓనర్స్ కాకుండా ఫెసిలిటేటర్స్ గా ఉండాలి. ప్రమోటర్స్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్స్. దెన్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్లీ. ఎస్. ఓకే. అందుకే ఇది ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి ఒక మీటింగ్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసేస్తాం సార్. ఇవన్నీ పాలసీ కొత్తది పెట్టాం కాబట్టి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీరు ఒకటి కాదు 3 రీజన్లో పెట్టాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ నౌ ప్రమోషన్. ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ కూడా తీసుకోండి. ముందు వాళ్ళందరినీ పిలిపించండి, ఒక మీటింగ్ పెట్టండి, వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ తీసుకోండి. దెన్ హౌ టు గో అబౌట్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మేము రావాలనుకుంటే ఏమి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కూడా వర్కౌట్ చేయండి. వెల్కమ్. నెక్స్ట్ రౌండ్ లో 17th ఇక్కడ విజయవాడ గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పింది కాకుండా సార్ 18th నేషనల్ టూరిజం సమిట్ ఉంది సార్. దాంట్లో కూడా వీఆర్ ఎరెక్టింగ్ ఎ స్టాల్ అండ్ దే హావ్ గివెన్ స్పెషల్ టైం ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో సార్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ CII. So we are attending, sir. We are not only erecting a stall, but we have been given devoted time slot for presenting our new policy also. Excellent, Vinay garu. నాకు కావాల్సింది యాక్షన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 3 months లో టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఫస్ట్ 6 months పాలసీస్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ 3 months లో టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఇంకొక పక్కన ఇది కూడా ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఒక పాలసీ ఇచ్చాం. 5 లక్షల మందికి ఓన్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నైబర్హుడ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో జీసీసీ. ఇంకొక పక్కన వర్కింగ్ స్పేస్. ఈ 3-4 కాన్సెప్ట్లోనే ఒక 5 లక్షల మందికి ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ ఏవి ఉంటే అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. వేకెంట్గా ఉంటే, ప్రైవేటు కూడా వేకెంట్గా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పటి నుంచి ప్రమోషన్ మొదలు పెడతాం. అది డిపార్ట్మెంట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విల్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ దిస్ మోడల్. ఇది ఒక ఆ మోడల్. ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎక్కువ బ్లూ కాలర్డ్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మొన్నే మన వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇది LG. ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇంకా ఏమున్నాయన్నీ తీసుకొస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ 2 పార్కులు మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. 1 ఈజ్ తిరుపతి, 1 ఈజ్ ఓర్వకల్లు. ఓర్వకల్లో
మీరు అక్కడ డ్రోన్ సిటీ కూడా అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. టెస్టింగ్, పైలట్ ట్రైనింగ్, అండర్ ది సేమ్ టైం యూస్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాను సార్, మొన్న విజిట్ కూడా చేశాను సార్. ఐడెంటిఫై నాకు అది వరకు టెండర్స్ కూడా పిలవాలి. ఇంకా మీరు ఓర్వకల్, కొప్పర్తి, మీరు ఇదైంది నక్కపల్లి అయింది, అది కూడా కాలేదు ఇంకా. క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్, క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్, నక్కపల్లి బల్టర్కి అయిపోయింది సార్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద పిఎంస్ ఫౌండేషన్ డెవలపర్ టెండర్ స్టడీ సార్, టెండర్ స్టడీ సార్. ఓకే, ఇవి రెండు. యా, మూడోది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐ దెన్ అమరావతి ముందు. ఓకే, ఐ అండ్ అమరావతి. దెన్ సార్ అందరికీ నమస్కారం సార్. Sir, with respect to I&A, sir, I will be focusing on 4 major areas where the state government is giving high priority, sir. So, the beginning of sir, action taken report on the last meeting and the subsequent review meetings taken by the Honorable CM, sir. So, the mukhya point, sir, in last 3 months we have released a maritime policy and drone policy, sir. Both these policies, after the approval of the cabinet, we have released at the national level also. We have shared with the government of India also. They have also appreciated this, sir. I think this is, they have told that this is one of the most progressive policies which has come in the recent times, sir. We are trying to and to reach out to all the stakeholders, sharing this policy and also get interest from all the people who are interested in the sector, sir. And coming to the specific points here, sir, all these issues which you highlighted last time, sir, we have shared with the collectors, mainly regarding the identification of land in all these locations. As far as the port development is concerned, in the subsequent slide I will come one by one, but the main point what the Honorable CM sir has told was that port development is going to act as a growth engine for that region. It is not just for the port development, but for the port proximal area, and the entire area in the catchment area has to develop as an industrial city and industrial town. For that, we need to have at least 15 to 20,000 acres of land identified near each of the ports. So, which we have already communicated to the collectors, sir. Already survey is also being taken up, sir, individually in all the 4 places. I will be mentioning the status also, sir. Similarly, sir, the lands which are already available in those places, either government land or private land or even forest land, salt lands, there is a need to protect these lands also, sir. Based on your direction, sir, we have already taken up a drone survey in all the 4 locations. We have already mapped the lands, prepared the lat-longs of the land, and survey maps are also being ready and shared with the collectors for taking further action, sir. Next. And another important point which already sir has mentioned in the industrial policy also, it was mentioned, sir, a P4 concept, sir. Wherever we are going to develop the area by taking land, farmers, the landowners should also be made partners in the entire development process. This is a very, very important point, sir, because they should not feel alienated. Generally, in the past, whenever we go for huge land acquisition for mega projects, there used to be opposition from the landowners. Now, we don't want that to happen because the entire coastal area of Andhra Pradesh, around 1054 kilometers, have to be developed. And the development can happen only through such mega investment and which require huge extent of land. So, farmers should also be educated and made partners so that they don't feel alienated in this. Sir, coming to the ports, sir, we are having 4 ports are under development, sir. Similarly, 4 fishing harbors also, sir. Next, sir. Sir, here, sir, we are having regular review meeting with the collectors and also with the developers, sir. All the issues at the local level are being addressed by the collectors proactively, sir. There are not many issues, sir. I am only flagging a few pending issues along with the timeline also given to the collectors for addressing this, sir. In the case of Ramayapatnam, sir, about 9.64 acres of land which need to be handed over, sir. Similarly, sir, 7.23 acre land for the R&R also is pending, sir. So, and all these things, sir, we had individual review and we will ensure this. Similarly, sir, in addition to the land already notified for Ramayapatnam, around 9,674 acre of land also is recently identified, sir, for which also we are in the process of preparing the land acquisition notification. Next. So, in the case of Krishnapatnam port, there is an old port, but some of the lands which is as per the agreement, as per the concession agreement, are still to be settled, sir, including some forest land, there is some salt land, and also there is some endowment land which need to be converted and given. This is also under various stages because last few years these issues were totally neglected, sir. So now we have taken up all these things. Some of them are pending in the courts. We have spoken to the GPs and we are proactively taking up these issues in the court and also settling it, sir.
So in the case of Machilipatnam, sir, only one small bit of land is pending now, sir, which is also in the final stage. Within a week, collector has promised that it will be handed over, sir. In the case of Kakinada Gateway Port, also about 586 acres of land, sir. This also is in the final stages, sir. And this is also being done, sir. In next 3 months, we will be able to take over this, sir. In the case of Mulapeta Port also, sir, the land acquisition is in various stages. Srikakulam collector has personally intervened and had meeting with the landowners. In the case of Arandar, as well as the port, as well as the approach road, railway line, all these lands in many places, we have taken advanced possession, sir, and the final awards and payment of the compensation also will be done in next 2 to 3 months, sir. Sir, coming to the airport, sir, Honorable CM sir has announced the setting up of airports across the state in almost all the districts, sir. Here also, sir, we have already identified land in most of the places, and the work is also in various stages, sir. In the case of Dagadarthi, sir, TEFR study and RFP preparation is in the final stage, sir. By the month end, we will be ready with the RFP and the report. In the case of Kuppam and Srikakulam, sir, already the land location is identified. Pre-feasibility study is completed by the Airport Authority of India, and based on the pre-feasibility report which the Airport Authority will be giving us in a week's time, we will be going ahead with the land requirements, sir. So in the case of remaining 4 places, sir, pre-feasibility study is still going on. Airport Authority will take another 2 weeks time to complete and give it to us, sir. So the requirement from the district, sir, specifically each location I have indicated, sir, what is the pending issue. As I mentioned, these are all last mile issues, sir. Majority of the issues are settled and only the last mile issues, sir. Similarly, in the old airports also, sir, when we had a detailed review with the Airport Authority of India, we found that some of the old issues were pending, like in the case of Rajahmundry Airport, Visakhapatnam Old Airport, Tirupati Airport. These are also, I have monthly meetings with all the collectors also, sir. In that we are able to solve this issue, sir. Next. Sir, another important aspect is the setting up of water drones in the state, sir. This is part of the tourism policy as well, sir. Honorable CM sir also has announced. We have identified 10 locations across the state, sir. Here also, sir, we have indicated to the collectors, and collectors are doing the pre-feasibility study and giving us report. We have received a few reports, and the remaining also is coming up, sir. Sir, here the requirement is about 1.8 acres of land, sir, near a water body, which is either a river or a dam or a lake or a seashore, for setting up the floating platform and also the passenger terminal and amenities. Then that location should also have proper road connectivity so that people can come there. So this requirement we are giving, sir. Once we get the pre-feasibility report, we will be taking up with the Government of India, sir, and we will be projecting it to the Government of India for funding, sir. Next. Sir, as far as the drone corporation is concerned, sir, as you, during the drone conference and also subsequently during the announcement of the drone policy, sir, we have clearly given the priority areas, sir. So this is an emerging field where huge potential is there, sir, and every department can actually have a lot of applications with the drone. This drone city in Kurnool, sir, Oravakal, already the land is identified, sir. We are in the process of finalizing it. Similarly, sir has suggested to start the training facility immediately without waiting for the center to come up. We have already discussed with, next. Sir, we have already discussed with the Information Technology Design and Manufacturing Institute, Kurnool, sir. Triple IT there, sir. They have agreed to spare some space for immediately starting the training facility. We will be starting it from the 1st of January, sir. 3-4 courses we are going to start immediately, sir. Similarly, sir, in all the districts also, we will be requesting the collectors to identify a few candidates with ITI, Polytechnic or BTech qualifications based on the courses where the eligibility is there. We will be indicating to them. We will take candidates from all the districts and send them to Kurnool for training. So this is also work under progress, sir. Next. Sir, sir has suggested to develop 100 use cases and POCs within 3 months on the day of the drone conference in October, sir. Sir, till now, sir, in last 50 days, we have already identified 100 use cases, sir. I have listed out a few of them. Similarly, the POC development also is completed in 20 cases, sir. Remaining 80 also in next 50 days time, sir, we will be completing this process, sir. Huge enthusiasm is there from all the departments, and we are actually coordinating with IIT Tirupati, sir, IIT Chennai, and SRM University and all the other academic institutions having the work in the drone sector also. We are coordinating with them also, sir. Next.
So Drone City I have already mentioned, sir, along with APIAC, because this is part of the APIAC's industrial park. Along with APIAC, we are preparing the master plan, sir, and the land identification, preparation of the master plan, everything is being completed, sir. Within next 1 month, we will be able to prepare the RFP and float the tenders also for inviting third parties to come and set up the common user facilities. Next. Sir, as far as the fiber net is concerned, sir, Honorable CM sir has taken a few reviews and given us clear direction to actually revive the entire RTGS centers in the district, a fiber network in the districts, and also to broaden the scope of the entire activity and also use this for various public governance issues also, including CCTV surveillance, similarly modernizing the Bharat network which is already there in the district, sir. This work is under progress, sir. Next. So specifically, sir, BharatNet Phase 2, sir, Andhra Pradesh is the only state in the country where the state government took up the establishment of digital infrastructure up to the Grama Panchayat level, sir. 55,000 kilometers of optical fiber from the Mandal level to Panchayat level is being laid in the state, sir. There are a last few issues including installation of the high electronic equipments and all are pending in some places, sir. We have had a detailed review of all the 591 mandals, and now in next 2 months we will be able to fill in all the gaps. Wherever the equipments have to be purchased, old equipments have to be replaced, this is being done, sir. And for this, sir, we have requested Government of India also, sir. Minister of State for Communication also, we had a meeting, sir. I met him personally in Delhi, and we given a proposal to Government of India also to fund it, sir. Because, sir, now under the BharatNet Phase 3, Government of India is going to fund this project for all the states. Whereas since AP has already done it, we will not be requiring that funding. So what we are requesting, sir, for this last mile connectivity and also filling the gaps of the earlier project which we did, we are requesting for funding, sir, which Honorable Ministry has agreed to take up positively, sir. అంటే మీకు ఏది బెటర్ కూడా చూసుకోండి, సో దట్ మనం వచ్చింది ఫైబర్ నెట్ వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ మీద వచ్చింది. భారత్ నెట్ వచ్చి ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ వేస్తున్నారు. ఇది మనం వాళ్ళు వచ్చినా లేకుంటే మనం డెవలప్ చేసుకొని వై కాంట్ యు గో విత్ దెమ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ ఆల్సో మోర్ రిలయబుల్, మోర్ వైబుల్ వస్తుంది. దానికి మొత్తం వాళ్ళే చేస్తామంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్. మనం ఆల్రెడీ చేసాము కాబట్టి సార్, మనం చేసాం కానీ ఇది లాజికల్గా పోలేదు. 10 లక్షల కనెక్షన్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 5 లక్షలకు వచ్చారు. దీనికి గెస్టేషన్ టైం కూడా ఉంటుంది 20-30 ఇయర్స్, 11-15 ఇయర్స్ అట్ రిలయబిలిటీ. అదైతే 40-50 ఇయర్స్ అండర్ గ్రౌండ్ కాబట్టి మోర్ రిలయబుల్. మనకు కావాల్సింది భవిష్యత్తులో బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యాండ్ విత్ ఉంటేనే ఇవన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి రెండు ఇప్పుడు కానీ పోయిందంటే మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. యూజ్ దట్ ఆల్సో. Yes, we will do that. We will talk to them, sir, and yeah. Wireless, sir, for CCTV camera. Wireless, sir. Wireless టెంపరీగా ప్లేస్ టు ప్లేస్ తప్ప విత్ ఇన్ ది రేడియస్ తప్ప కంటిన్యూ వైరస్ రాదు. కాబట్టి రిలయబుల్ రావాలంటే ఇదే మార్గం, అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్. Sir, similarly regarding CCTV surveillance also, I have a separate presentation on that, sir. That's since SPs are also there, I'll be making that. Next. Sir, regarding the completion of the DRTG centers in all the district and the state headquarters, sir, this also sir has given clear direction, sir. We have reviewed it in detail, sir. So almost 60 to 80% completion, sir. We reviewed, sir, the old contractor, who did the work. He was not made payments for last 3 years. It was completely kept in the back burner. Now we have reviewed it, sir. We will be requiring around 100 crores to complete it, sir. Already government sanctions are there, and a loan was taken from HUDCO, but unfortunately that amount which was taken from HUDCO for this purpose was diverted for some other activity. So as such, we don't have money, sir. So maybe I'll be discussing with finance and then planning it, sir. Within the original sanction only, sir, 100 crore lone and original estimate increase kaakundane complete chestam, sir. So this is a plan ichcham, sir, and from February to March lo we will be able to complete all these centers. Next. Yes, sir, regarding the CCTV surveillance, show the other people. Sir, if you permit, sir, the same presentation, should I show it now or when the... No, afterwards, Majana Painam.
లా అండ్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు తీసుకోండి. ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దెన్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు తీసుకుంటాం. Sir, that time I will be mentioning in detail about what is to be done for the CCTV surveillance activity. And sir, this is the last area, sir, regarding the gas distribution network, sir, for the individual PNG connections, piped gas connections to the households, and also the city gas distribution center. So, ఇది కూడా సార్ మన స్టేట్ లోనే 5 agencies are doing the entire work, sir. So, ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు we had review with them. We have solved all the long pending issues. Now they have started the work also in all the zones, sir. All the 5 companies have started the work. I am also regularly reviewing, sir. Monthly monitoring పెట్టుకున్నాం సార్ దీనికోసం. ఎందుకంటే లోకల్ బాడీస్ నుంచి ముఖ్యంగా అర్బన్ ఏరియాస్లో, సిటీస్లో కానీ, రూరల్ ఏరియాలో కానీ కొన్ని పర్మిషన్స్ కావాల్సి ఉంది. పైప్ లైన్ లే చేయడానికి, డిగ్గింగ్ చేయడానికి, అలాగే సెంటర్స్ కోసం కొన్ని ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది సార్. నెక్స్ట్ సో అది కూడా మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం సార్. సో వీఆర్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఎనీవేర్. We will be able to complete it on time, sir. No, but there is an issue with the municipal administration in this regarding this permission for digging of the things. I think you give a standard instruction because there is a lot of complaints coming that means every time it is getting delayed at the municipal levels. ఇక్కడ 2-3 మీ అందరూ కూడా మెయిన్గా I&Iలో ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. వన్ ఈజ్ పోర్ట్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే పోర్ట్లన్నీ ఇందులో వస్తున్నాయి. అదే సమయంలో కొన్ని ఫిషర్మెన్ పోర్ట్స్ అన్నీ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తున్నాయి. అవి కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాం, అవి యూటిలైజేషన్ రావాలి, ఆ బెనిఫిట్స్ రావాలి. ఈ 2 ఫోకస్ చేయడం. రెండోది స్మాలర్ ఎయిర్పోర్ట్స్, హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. పోర్ట్లో కూడా హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. వెస్ట్ కోస్ట్లో బాంబేలో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ వస్తూ ఉంది. నియర్లీ దగ్గర టు స్టార్ట్ విత్ 1 lakh crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈస్ట్ కోస్ట్లో కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ 1 more పోర్ట్, బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్. హౌ టు గెట్ ఇట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. అది వచ్చినా రాకపోయినా మన పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10-14 పోర్ట్లు వస్తాయి. అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి. రెండోది అల్టిమేట్గా అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ సీ కోస్ట్ రోడ్ కూడా రావాలని. సీ కోస్ట్ రోడ్ వస్తే ఆ రోడ్ను కానీ నేషనల్ హైవే ఎగ్జిస్టింగ్ లింక్ చేసి మధ్యలో కానీ ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు వేసుకుంటా వస్తే దట్ విల్ బి ది బ్యూటిఫుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టూరిజం. దట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్. అది కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ కొన్ని బిట్లు వస్తాయి. మూలపేట టు భోగాపురం, విశాఖపట్నం, విశాఖపట్నం టు కాకినాడ, ఆర్ ఫ్రమ్ కృష్ణపట్నం టు చెన్నై, సూడూరుపేట, ఇలాంటి కొన్ని బిట్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈజ్ కోస్టల్ కారిడార్లో సీ కోస్ట్ రోడ్ రావాలి. ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా కొన్ని ప్రైవేట్లో పెద్ద ఆపరేషన్లో హంగామా కాకుండా ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు లాంగ్ బ్యాక్ కుప్పం ఒకటి అనుకున్నాం, అదే మరిగా దగదర్తి ఒకటి అనుకున్నాం. ఇలాంటి కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ శ్రీ సిటీ కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేడుకుంటే అక్కడ కూడా పెట్టచ్చు. ఇలాంటివి 1 hour కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఎక్కడికి రీచ్ కావాలన్నా అయ్యేట్టుగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా గవర్నమెంట్కి కూడా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు. మనం ఓరోకల్లో పెట్టింది 150-170 crores అయిపోయింది. ఇంకా దాన్ని కూడా ఇంకా ప్రూవ్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. నౌ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. మూడోది వాటర్ డ్రోన్స్. ఇప్పుడే చెప్పారు, దాన్ని కూడా వాటర్ డ్రోన్స్ని ఆపరేషనలైజ్ చేస్తాం. ఫైబర్ నెట్ అండ్ కంటెంట్ ఆల్సో 2 లింక్ చేయాలి. మీరు ఒరిజినల్గా కంటెంట్ కార్పొరేషన్ పెట్టాం, దాన్ని వైండప్ చేశాం కాబట్టి ఫైబర్ నెట్కి కావాల్సిన కంటెంట్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వాట్ ఆర్ ఆల్ ది కంటెంట్ మీరు చేస్తారా, లేకపోతే నాలెడ్జ్ ఎకానమీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుందా, దాన్ని ఆన్లైన్లో కంటిన్యూగా నాలెడ్జ్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. దాన్ని ట్రైనింగ్స్ కూడా చేయాలి, లింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు కర్మయోగి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ పెడుతున్నారు. లైక్ దట్ పబ్లిక్ కూడా మనం యూటిలిటీకి ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. డ్రోన్ కార్పొరేషన్ మీరు పెట్టారు, అవి ఇంకా ఆపరేషన్ ఎంతమందిని మీరు ట్రైన్ చేశారు, ట్రైనర్స్ని ఎంతమందిని చేశారు, సర్టిఫికెట్స్ ఎంతమందికి ఇచ్చారు. అదే మరి దానికి లార్జ్ స్కేల్లో తీసుకోవాలంటే చాలా హోంవర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలి. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలంటే స్కేలింగ్ జరగాలి యూస్ కేసెస్ అన్నీ. అప్పుడే మీకు ఏదో ఫ్యాన్సీగా చేస్తే ఏది కూడా వైబిలిటీ రాదు. దాన్ని వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సీసీటీవీ కెమెరాస్ మళ్ళీ ఏం మాట్లాడదాం. భారత్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు చేయాలి. మీరు గ్యాస్ ఇది కూడా కార్పొరేషన్ కూడా మీరు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవంటున్నారు, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేషనలైజ్డ్. మీరు కార్పొరేషన్ పెట్టి కనీసం ఆ కార్పొరేషన్ పార్ట్నర్స్ పెట్టి వాళ్ళని పని చేయనీయకుండా మీరు పని చేయకుండా అసెట్ని ఐడల్ అసెట్ చేశారు. అలాంటివన్నీ రివ్యూ చేయండి. వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. అల్టిమేట్గా గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వల్ల కూడా మనకు కొంచెం ప్రాఫిట్ వస్తుంది. నేను చెప్పినట్టన్నీ మన డబ్బులు కాకుండా ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి యూజర్ ఛార్జెస్ పెట్టి ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు వచ్చే మార్గాలు ఇవి. మీరు దేంట్లో కూడా మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు డబ్బులు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ 8 మళ్ళీ ఒకసారి కలెక్టర్స్ అందరూ నోట్ చేసుకోండి. మీ జిల్లాల్లో ఎంతవరకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో అన్నీ వర్కౌట్ చేయాలి. ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకుంటే ఇంకో సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. ఎంతవరకు వచ్చిందో సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇక్కడ కాకుండా రెవెన్యూ అప్పుడు తీసుకుందాం, ఇండస్ట్రీ తీసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం వచ్చినప్పుడు యువరాజు మీరు తీసుకోవాలి, సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ తీసుకోవాలి, దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేయండి. సార్ ఒక సబ్మిషన్ సార్, కొత్తగా ఫామ్ అయిన జిల్లాకి కూడా మనకి ఆర్టీజీఎస్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఇస్తే బాగుంటుంది. నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు వర్చువల్ బిల్డింగ్ క్లౌడ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, అది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. అది అప్పట్లో క్లౌడ్లో పెట్టకుండా అక్కడే పెట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకున్నాం, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్, కొత్త జిల్లాలు ఎక్కడైతే ఏర్పాటు అయిందో కలెక్టరేట్సే లేవు సార్. చాలా మంది మా స్కూల్స్ నుంచి, జూనియర్ కళాశాల నుంచి, డిగ్రీ కళాశాల నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నారు సార్. సో ఓవర్ ఫేజ్డ్ మేనర్ దే ఆర్ రిక్వెస్టెడ్. విల్ డూ దాట్. ముందు మీ బిల్డింగ్స్ కట్టుకున్నాక ఆలోచిద్దరు. ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మీకు సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండాలంటే వర్చువల్ ఆఫీస్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆర్టీజీఎస్ ఆఫీస్ కూడా అవసరం లేదు, కూర్చోవాలి గట్టి పెట్టాం, కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్చువల్. బి క్లియర్. సార్ ఓరోకల్ ఎయిర్పోర్ట్ సార్, మనకి ఓరోకల్ దగ్గర దాదాపు 10,000 ఎకరాలు ఉంది సార్. మనకి ఇప్పుడు దాంట్లో 50% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్, 50% మనం చేస్తున్నాం సార్. సార్ ఇప్పుడు దాని కనెక్టివిటీ సార్, ఎయిర్పోర్ట్కి నైట్ ల్యాండింగ్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్. నైట్ ల్యాండింగ్ లేదు సార్ అట్లా. సో అదొక ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వగలిగితే సార్ గెట్ ఇట్. దాన్ని కూడా పెట్టుకోండి. మీరు లైట్ ల్యాండింగ్ పెట్టేయండి, ఎంత ఖర్చు పెట్టి యూ గెట్ ఇట్ డన్. ఓకే, విల్ డూ ఇట్. సార్ వన్ మోర్ స్మాల్ ఇష్యూ సార్ ఫ్రమ్ ఏ సార్. Sir, related to tourism, sir. So tourism at the district level, we have district tourism council, sir. So basically, it was given for administrative control of some funds local for doing some local tourism, sir. But we చెప్పినట్టు ఇప్పుడు tourism as an industry వచ్చినప్పుడు, sir, like how we have district industrial promotion meetings. అట్లా టూరిజం ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేస్తే సార్. సో ఎవ్రీ మంత్ స్టాచ్యుటరీ మీటింగ్గా జరుగుతుంది. అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్కి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సమ్ కన్కరెన్స్ ఉండాలి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏజెన్సీ, ఏఎస్ఆర్ఎస్ అని ఏజెన్సీ ఏరియా సార్. అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ రావాలంటే దర్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫర్ ఎల్టీఆర్స్, ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్స్. సో దానికి బదులు ఇఫ్ వీ కెన్ క్రియేట్ సచ్ బాడీ విచ్ హ్యాస్ సమ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబల్స్ ఆల్సో, వీ కెన్ లివరేజ్ దట్. దానికి ఒకటే మార్గం, ఒకసారి టూరిజం పాలసీలో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ప్రమోషన్ కౌన్సిల్స్ ఎట్లా ఫామ్ చేస్తారు, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. టూరిజం ఏది ఐటీ మన ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా చేస్తారా మరిగా, వాళ్ళు సర్టన్ పవర్స్ ఇవ్వండి. దే విల్ టేక్ ఇట్ అప్, దే విల్ కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్స్. చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళే చేసేస్తారు, పెద్దవి మీకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం కన్వర్జెన్స్ తీసుకొచ్చాం. బీ క్లియర్. స్టేట్ లెవెల్లో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రమోషన్ బోర్డు కానీ లేకపోతే రెండు అదే మరి అక్కడ కూడా పెట్టి అన్ని కన్వర్జెన్స్ పెట్టేయండి. 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా కలెక్టర్ కూర్చున్నప్పుడు ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ విల్ క్లియర్ అట్ ఎ టైం. మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా 40 డిపార్ట్మెంట్ పెట్టండి. అదే అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా పెట్టేసేయండి. సో మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా సార్ ఏపీటీడీసీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్ సార్. సో ప్రాజెక్ట్ తర్వాత అవుట్ఫాల్, సపోజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఆర్ లోకల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ద లోకల్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్, టు డీల్ విత్ దట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అథారిటీ పవర్స్ టు బి గివెన్ టు దిస్ కౌన్సిల్స్ సో దట్ ఇప్పుడు ఎస్ఐపిబి మేము ఇక్కడ రివ్యూ చేస్తాం,
సేమ్ థింగ్ మీరు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మీరు రివ్యూ చేస్తారు, అందులో ఇవన్నీ పెడతాం. రివ్యూ చేయడం కానీ ఎవరీ పవర్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్. రైట్, యూ కెన్ డూ దట్. షూర్ సార్, థ్యాంక్స్. Okay, anybody? Then we'll go to CRDA. Yeah, presentation load. The sports will take it up in education. Education tarvata. CRDA brief. Amaravati presentation, sir, load change. There is a presentation. Not this one, new presentation. Yes, sir, yes, sir. Brief, sir, only briefly, sir. Yes. Yeah. You complete this police పెడతారా, ముందు పోలీస్ పెట్టేస్తారా? హెచ్ఆర్డి పెట్టేసి తర్వాత పోలీస్ ఇట్లా పెట్టింది సార్. లంచ్ తర్వాత హెచ్ఆర్డి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? Anyways, Bhaskar, you carry on. I'll start, sir. Sir, I'll start with the good news, sir. Yesterday, sir, the Asian Development Bank in their board meeting has cleared our loan, sir, 15,000 crores. And on the 19th, the World Bank board meeting, sir, they will also clear. So 15,000 crore loan will be coming, sir. And the agreement is that, sir, 25% of the loan we will be able to draw as an advance, sir. That means in the month of January itself, 3,750 crores we will be having on hand, so that all the works will be able to kickstart the works, sir. So that's a good news that Ninna Ratre clear ayin, sir, all board meeting lo. So I just wanted to share with everybody, sir. Okay, good. Sir, on a positive note, sir. Sir, next, sir. So this is regarding, sir, I just wanted to have one slide to impress upon everybody the kind of distraction or the negativity with which we started when we started in June, sir. So tamaru June lo government farm avangane meeru inspect chesaru, sir. In fact, most of the buildings which were started between 14 and 19 were not even visible. Thick jungle was there. Asalu manam kattina construction kuda kanpada paristhitilo undevi. And ఆ స్టేజ్ నుంచి సార్ ఆ రోజు మనం విజిట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యాడ్ రిలీజ్డ్ ఎ వైట్ పేపర్ గివింగ్ ది టోటల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ హెస్ హ్యాపెండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్. ఆ రోడ్ మ్యాప్ తీసుకుని సార్ అకార్డింగ్ టు దట్ రోడ్ మ్యాప్ వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ సార్. ఇన్ ద లాస్ట్ 5 months we have gone ahead with that road map. Step by step we are doing, sir. So what has happened is that, sir, first, sir, jurisdiction of Amaravati itself was reduced. Some villages were removed from Amaravati and certain areas were removed. Other urban local bodies were created. Overall planning mottam disturb ayyettattuga chesindi. In the last 3 months we could get back everything, sir. Now the entire CRDA and Amaravati is as it is 2014లో మనం ఎలా పెట్టుకున్నామో ఆ స్టేజ్కి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాం సార్. ది అర్బన్ అదర్ యూడిఎస్ వి కుడ్ రిమూవ్, విలేజెస్ వి కుడ్ put back into Amaravati and all. ఆ పార్ట్ చేసుకున్నాం సార్. దెన్ వర్క్స్ వర్ కంప్లీట్లీ స్టాల్డ్, మెషినరీ వాజ్ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ సార్ ఈవెన్ రోడ్స్ వర్ డగ్ అవుట్ అండ్ మెటీరియల్ వాజ్ సోల్డ్ సార్. ఈవెన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన మెటీరియల్ కూడా తీసుకెళ్లారు. పైప్స్ వర్ రిమూవ్డ్. లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ has happened and the whole jungle growth was there. And then structures also, because almost 5 years evaru pattichukopotam valla chaala chota structures also had a kind of damage which was being visible and all. And the entire demobilization has happened. And when demobilization was happened, there were no specific instructions also to the contractors what to do. Abruptly they were told to go. So they could also not protect the machinery, roads and all. So there was a lot of confusion, sir. And then last time we allotted a lot of government, semi-government and private organization lands icham. Because of this confusion also everybody went away, sir. So that was the status from which we have started, sir. Next. So what we have done, sir, money structures so koda, because these structures have to be there for next 200-300 years. Every structure we got it inspected by civil engineers from the
IIT Chennai, IIT Hyderabad and all, and every road and every work got inspected, and after proper inspection they have given us the mechanism and the methods by which we have to treat everything, sir. Buildings etla treat cheyali, roads etla cheyali, ఇప్పుడు pipelines ఎట్లా చూసుకోవాలి, టెస్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి, అండర్ వాటర్ ఉన్న వాటిని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అన్ని చేసి దే హావ్ గివెన్ us a road map, sir, and now we are happy to inform that అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మేము ఎస్టిమేట్స్లోకి తీసుకొచ్చేసాం, సార్. దట్ మీన్స్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎ వర్క్ నౌ. ఇట్ ఈస్ నౌ పార్ట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎస్టిమేట్స్ విత్ విచ్ we are going for the new work, sir. So that means we'll treat it, ensure that every structure is is proper and the safety is taken care, and we move forward on that, sir. And then, sir, regarding the previous, right, sir, jungle we have cleared, sir, and then the design, sir, again malli mana intu mundu, sir, world renowned designers, Norman Foster, they were all there, vallandarni pampichesaru, sir. Now after a proper process, we have recruited all of them, and we have recruited all the consultants, sir. All the consultants who are working with us prior to demobilization are now, we have the consultants and the manpower back with us to take the things forward, sir. And sir, estimates kuda generate chesi till now about 20,500 crores administrative sanction తీసుకున్నాం. This week we will be starting the tender process for all that, the work, sir. And the balance of the works, which is around 35,000 crores also, by month end, all will be again brought to the authority and to the government. We will take sanctions and float the tenders, sir. So that's the action plan we are looking at in the coming 1 or 2 weeks. Next. So regarding funding, sir, World Bank, ADB through the DA has come forward, and they had agreed to, in principle, to give us the money, and the negotiations were happening, sir. As I said, yesterday ADB has cleared it. 19th, the World Bank board meeting is there, sir. That is happening, sir. Parallelly, in principle, sir, 11,000 crores from HUDCO, another 5,000 crores from KFW also in principle we have taken. So roundabout, sir, 31,000 crores funds have been tied up for the project, sir. So as we move forward, we will having sufficient funds available to start all the projects and to take them forward to a logical conclusion. In fact, all works that have to be done by the government will be started, sir. All accommodation for all the government staff, from the honorable ministers, the judges, to the class D employee, all government offices, all roads, all farmers ki valsinatundi LPS layouts, everything is covered, sir. So we are hopeful that everything we will be able to kickstart immediately, sir. That is the status. The request to all collectors is, sir, now Amaravati, once the work starts, there will be a lot of people required who will be working in the capital, sir. Parallelly, we will work with the collectors and start a good skilling program. So where masons, electricians, plumbers, and all of those people from the districts, you can train them so that they can come and work in Amaravati, because we anticipate, sir, in Amaravati will create by 2050. We are anticipating it will create 15 lakh jobs, and in the next 5 years we are anticipating at least 20% to 25% of the jobs will be immediately be created. We require a lot of skilling program, and in fact, sir, the skilling program also World Bank is funding us. For every person we skill, we also get a little bit of money, sir. So we are using that also. So I would request collectors will work with you to ensure that skilling program also takes place in district, so that the people in your districts also get an opportunity to work here, and also ikkada skill gap edaithe undo Amaravati construction also, that can be taken care. That is what we request from all the collectors, sir. Next, one specific thing, sir, the entire planning was destroyed by giving 1 cent plots here and there. So మనం వేసుకున్న మాస్టర్ ప్లాన్ చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అయింది దానివల్ల. So we requested collectors to to check all the beneficiaries. They have done the checking, sir. This is the numbers available, and alternate lands కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, sir. Guntur they have completed, sir. NTR కొంచెం ఉంది, అది కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తే will prepare the DPRs to ensure that they get their houses within their areas, so their housing needs also taken care, and we have a good house, sir, rather than creating a slum by having half set, 1 cent, 1 set, which is really looking really not nice. So a proper livable kind of housing we wanted to give. So we are asking the collectors to cooperate in that, identify the land, so that we can get the DPRs prepared and get the construction done as quickly as possible, sir. This is in brief, sir, the status we are looking at, sir. ఇక్కడ
అమరావతి అనేది ఇది పీపుల్స్ క్యాపిటల్, ప్రజా రాజధాని. అట్ ది సేమ్ టైం యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ 3 హబ్స్ అనుకుంటున్నాం. ఇంకా వీలైతే అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి, కానీ మేజర్గా నేచురల్ డెస్టినేషన్ కింద ఒకటి విశాఖపట్నం, ఒకటి తిరుపతి, ఒకటి అమరావతి ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండబోతుంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ స్కిల్డ్ లేబర్ కానీ చాలామంది సెటిల్మెంట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఒకటి టెంపరీ ఎంప్లాయ్మెంట్, సెకండ్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఫర్ దర్ క్యారియర్ బిల్డింగ్, బోత్ ఉంటాయి. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో మీరు కూడా కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయడం ఒకటి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి టైం టు టైం విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ హౌ టు డూ ఇట్, వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్, సిఆర్డిఏ విల్ టెల్ యూ. దాన్ని బేస్ చేసుకుని వర్కౌట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడాం. ఇందులో 20 lakh జాబ్స్ 5 ఏళ్లలో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎయిదర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆర్ టూరిజం ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అమరావతి ఆర్ విశాఖపట్నం డెవలప్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రావాలి. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో మీరు ఇద్దరు వర్కౌట్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్లో మీరు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. వీఆర్ థింకింగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అదే మరి ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడు చాలా వరకు నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో వచ్చే యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. అది ఇప్పటికి చాలా వరకు క్లారిటీ ఇచ్చాం. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఆర్బీఐ కానీ, ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ కానీ, బిట్స్ పిలాని కానీ, లా యూనివర్సిటీ నేషనల్ లెవెల్లో కానీ, ఇవి డీప్ టెక్నాలజీ ఇంత మునిపే చెప్పాను, ఐబిఎం, టీసీఎస్, ఐఐటి మెడ్రాస్ వీళ్ళందరూ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. కనీసం ఒక 10 టాప్ యూనివర్సిటీస్ రావాలని, టాప్ 10 హాస్పిటల్స్ రావాలని. ఇది ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా, ఒక ఇంటలెక్చువల్ నాలెడ్జ్ హబ్గా తయారవుతుంది. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలో మేము వర్కౌట్ చేస్తాం. మీరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొలాబరేట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ. ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనాన్స్ అండ్ సిఆర్డిఏ ఇప్పుడు ఇచ్చిన 15,000 కోట్ల రూపాయలు మన పేరుతో తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఎఫ్ఆర్బిఎం లేదు. కానీ ఏ విధంగా చేద్దాం వర్కౌట్ చేస్తామన్నారు, అది కూడా క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది మన అకౌంట్స్ అని మీరే కన్విన్స్ అయిపోవద్దండి. We'll be taking up with the government of India. Yeah. Once after January was the. అదే మీరు అది ఫైనాన్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడారు కాబట్టి చెప్తున్నా. అందరికీ నమస్కారం. సార్, ఇది ఎనర్జీకి సంబంధించి పిఎం సూర్య గారు, అలాగే కుసుమ్, రివాంప్, ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీము, సిబిజీ ఇలాగా కలెక్టర్స్తో మాకు ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి ఈ ప్రజెంటేషన్ తయారు చేయడం జరిగింది. సో దీనికంటే ముందుగా ఇప్పుడు ఉన్న పవర్ సప్లై పొజిషన్ గురించి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బ్రీఫ్. ఇప్పుడు మనకు డిమాండ్ 204 MU ఉంది. దీన్ని రెగ్యులర్గా మేము సప్లై చేయగలుగుతున్నాము. మ్యాక్సిమం టాప్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ వైజాగ్, వెస్ట్ చిత్తూరు ఎక్కువగా డ్రా చేస్తారు. మామూలుగా బాపట్ల, శ్రీకాకుళం, పల్నాడు తక్కువ ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు ఈ జనవరి నుంచి 214 MU, ఏప్రిల్లో 258 MU, మళ్ళీ జూన్లో 223 MU ఉండొచ్చు అనేది అంచనా వేసుకొని ఆ ప్రకారం ప్లానింగ్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. సార్, నౌ కమింగ్ టు సూర్య గారు. సార్, ఈ పిఎం సూర్య గారు అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ నేషనల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ ఏ డిమాండ్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామ్. సార్, ఈ సూర్య గారి ప్రోగ్రాంలో దాదాపు ఒక 1 crore హౌసెస్కి మనకు సోలార్ రూఫ్ టాప్ పెట్టాలనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ఇది డిమాండ్ డ్రివెన్. మన దగ్గర ఇప్పటివరకు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ వీటిని కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు మన దగ్గర 6,39,269 మనకు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యాయి. ఈ అప్లికేషన్స్లో 77,000 అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ పోర్టల్లో కూడా కంటిన్యూషన్ అయ్యాయి. కాకపోతే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి దీన్ని మనము వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఇన్స్టలేషన్. ఈ ఇన్స్టలేషన్ చేయకపోతే ఈ డిమాండ్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రాంలో ఏమవుతుందంటే మనం రిజిస్టర్ చేసుకోండొచ్చు, కానీ
రిజిస్టర్ చేసినవన్నీ కంటిన్యూస్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే వాళ్ళకు బెనిఫిషరీస్ కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది, అలాగే మనకు స్టేట్కి కూడా బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రతి కిలోవాట్కు మనకు ఒక 30,000, ఫస్ట్ కిలోవాట్కు 30,000, సెకండ్ కిలోవాట్కు 30,000, మొత్తం 60,000. ఒకవేళ 3 kilowatts తీసుకుంటే ఇంకొక 18,000, టోటల్ 78,000 విల్ బీ ద బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ 3 kilowatt రూఫ్ టాప్ స్పేస్. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఆల్మోస్ట్ ఎస్సీలు అందరినీ మీరు కంటిన్యూస్గా రివ్యూ చేస్తున్నారు. దీన్ని డే టు డే బేసిస్ రివ్యూ చేసి ఎంత తొందరగా వీలైతే మనం అంత తొందరగా ఏదైతే రిజిస్టర్ అయ్యాయో వాటిని మనం పోర్టల్లోకి తీసుకెళ్ళడం, వాటి నుంచి లోకల్గా మాట్లాడి అప్లికేషన్ ఇన్స్టేషన్ కంప్లీట్ చేయడం, ఇది ఇంపార్టెంట్. రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ప్లీజ్ కైండ్లీ రివ్యూ దిస్ ఆన్ ప్రయారిటీ బేసిస్ బికాజ్ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ను చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. సార్ ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామే కాకుండా అది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్, దిస్ ఈస్ ద స్టేటస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. టోటల్గా స్టేట్లో 6,39,269, మనకి ఇప్పటికే 25,27,00,000 ఈ ఇన్స్టాల్ ఏవయ్యాయో ఇన్స్టలేషన్ వాటికి సబ్సిడీ కూడా రావడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఎన్ని తొందరగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా పోతే అంత సబ్సిడీ వస్తుంది. దీనికి బ్యాంక్ లింకేజ్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ కట్గా బ్యాంక్స్ అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అలాగే ఎస్ఎల్బిసిలో కూడా క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కలెక్టర్స్ ఎస్సీస్ ఆర్ మానిటరింగ్ దిస్, కలెక్టర్స్ని కూడా మానిటర్ చేయమని కోరుతున్నాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. తర్వాత రెండవది ఈ పిఎం సూర్య గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మనము ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో 20,17,947 మంది ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా రూఫ్ టాప్ సోలార్ చేయాలా అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. దీనికి సంబంధించి మనం ఒక మోడల్ కూడా తయారు చేశాము. ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఒక సబ్రెస్కో లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ సబ్రెస్కో లాగా యాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆ సబ్రెస్కో ద్వారా ఈ యాక్టివిటీ చేయిస్తుంది. ఇక్కడ నా రిక్వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి ఏంటంటే దయచేసి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ అలాగే ఎస్సీలతో వేసి బెనిఫిషరీస్ అందరినీ ఇమీడియట్గా మనం ఫస్ట్ పోర్టల్లో అప్డేట్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ ద విచ్ ఎవర్ ఈస్ ద సబ్రెస్కో టు ఇమీడియట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ సబ్రెస్కో మోడల్లో బెనిఫిషరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఏదైతే లోన్ పోర్షన్ ఉంటుందో ఆ లోన్ పోర్షన్ అనేది సబ్సిడీలోంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇమీడియట్గా మనం గ్రౌండ్ చేయొచ్చు. దిస్ విల్ బికమ్ ఏ మేజర్ గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. ఒక రకంగా గవర్నమెంట్కి దాదాపు ఏదైతే 20 లక్షల ఈ సబ్సిడీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు మిగులుతుంది. పవర్ కూడా తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది. ఓవరాల్గా స్టేట్లో కూడా మనకు పవర్ కాస్ట్ తగ్గించేందుకు ఇది ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ప్లీజ్ కైండ్లీ టేక్ ఇట్ అప్ వెరీ సీరియస్లీ. ఆల్రెడీ బెనిఫిషరీస్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. Our list is with the distribution companies. Subresco model also has been identified. Only thing now is you review it continuously so that the entire beneficiaries are registered in the portal first. Next please. This is regarding PM Kusum. ఈ పిఎం కుసుమ్లో 3 స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఇంపార్టెంట్గా తీసుకుంటున్నది ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్. ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్లో మనం ఒక 3,750 మెగావాట్స్ ఒక 5 lakh అగ్రికల్చర్ పంప్స్ని మనము సోలరైజ్ చేయాలనేది ప్లాను. ఇందులో నిన్ననే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1 lakh phase 1 కింద మనకు పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి దాదాపు ప్రతి మెగావాట్కు మనకు ఒక 1.04 crores మనకు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి VGF వస్తుంది. అంటే దాదాపు మనకు ఈ ఫస్ట్ 1 lakh పంప్ సెట్స్కు దగ్గర ఒక 560 నుంచి 600 కోట్లు మనకు VGFఏ వస్తుంది. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి సబ్స్టేషన్ దగ్గర నియరెస్ట్ ఏవైతే 11 kV ఫీడర్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మనం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కానీ ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఒక 0.5 మెగావాట్ నుంచి 5 మెగావాట్ వరకు ఆ నంబర్ ఆఫ్ పంప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఆ ఫీడర్ లెవెల్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని ఆ అగ్రికల్చర్ ఫీడర్ పంప్ సెట్స్ని మనము సోలార్ ప్యానల్స్ ద్వారా ఎనర్జైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఆల్సో ఏమవుతుందంటే దీని ద్వారా రైతులకు డే టైం కంటిన్యూస్గా మనం పవర్ కంటిన్యూస్గా ఇచ్చేందుకు ఒకటి అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది ఓవరాల్గా అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీ తగ్గడము, దాంతోపాటు పవర్ కాస్ట్ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ చాలా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఈ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీస్ అలాగే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇలాంటి వాటికి ముందుకెళ్ళి ఓవరాల్గా పవర్ కాస్ట్ తగ్గాలనేది సార్ చెప్పిన 10 ప్రిన్సిపల్స్లో కూడా పవర్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్
as a single point. కింద కూడా ఆ 10 పాయింట్స్లో కూడా ఉంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎక్కడెక్కడైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ సబ్స్టేషన్ దగ్గర నియర్గా అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఇంకొందరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కంప్లీట్ చేస్తే వీ కెన్ టేకప్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. మనకు ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీమ్ కింద ఆల్రెడీ ఫేజ్ 1 కింద దాదాపు మనం ఒక 11,000 కోట్లతో వర్క్స్ చేస్తున్నాము. దీనికి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ప్రతి దానికి ఒకటి మనం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ మీటింగ్స్ అనేది పెట్టాలి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ నోటిఫైడ్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఈజ్ ద కన్వీనర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంతవరకు ఎవరు ఎక్కువగా మీటింగ్స్ పెట్టట్లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్లెస్ మనం ఈ మీటింగ్స్ పెట్టి ఆ మినిట్స్ మనం అప్లోడ్ చేసి ఆ పిఎఫ్సి ఆర్ఈసీ పోర్టల్స్లో పెట్టకపోతే ఫండింగ్ ఇష్యూ అవుతుంది. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ టు ద కలెక్టర్స్ ఈజ్ once in 3 months, first to immediately kindly please start conducting this district electricity committee meetings. This has to be done on priority basis. Then another important project which is going to generate lot of employment is this compressed biogas plants. ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా 2-3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి ఏదైతే మన బయో వేస్ట్ ఉందో ఆ బయో వేస్ట్ని మనం దాన్ని కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. రెండవది ఎక్కడైతే కొంచెం మనకి వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడ మనకు వాటర్ సప్లై తక్కువగా ఉండే ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ రెగ్యులర్ అగ్రికల్చర్ యూస్కు వాడుకోలేమో అలాంటి ల్యాండ్స్ అన్నింటినీ కూడా నేపియర్ గ్రాస్ కానీ ఇతర బయో వేస్ట్ కింద మనం బయో ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కోసం వాడుకుంటే దట్ బయో ఎనర్జీ కెన్ బి కంప్రెస్డ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి సప్లైడ్. ఇందులో ఏంటంటే ఒకటి మనం ఒక పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఆ పాలసీలో వీఆర్ గివింగ్ సర్టెన్ ఇన్సెంటివ్స్ అండర్ దిస్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్. అంతేకాకుండా ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్లో ఎవరైతే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటారో లేకపోతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉంటారో హూ కెన్ కలెక్ట్ దట్ బయో వేస్ట్ ఆర్ హూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దట్ బయోమాస్ అండ్ కెన్ దట్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద దిస్ కంపెనీస్ హూ కెన్ డెవలప్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్. ఈ రకంగా దాదాపు మనం ఒక 2,25,000 వరకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్ లెవెల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రెంగ్తన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గౌరవ ఐటీ మంత్రి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో రిలయన్స్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి దాదాపు ఒక 500 ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ పెడతామంటున్నారు. దగ్గర ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అరౌండ్ 65,000 crores అండ్ ఆల్రెడీ ఈ మంత్లోనే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. Already Prakasham collector has already given us some 3,000 acres of land she has identified, and she has also asked us to give advance position. But our request is, I have already written to all the collectors, particularly I have written DO letters to majority of the collectors, not the coastal district collectors, where I think identifying lands will be slightly difficult. But wherever it is possible, large chunks of lands, they are on lease basis only. It is not direct purchase or anything. The policy clearly says there will be a 30,000 per acre lease. In case of government land, it is 15,000 per acre lease. Since they are all on lease basis, you can identify vast chunks of lands. Actually, I think మనకు ఇటు సైడ్ బాపట్ల డిస్ట్రిక్ట్ అనుకుంటాను, they have also identified some lands. Similarly, Udayagiri side also people have identified some lands. So these are the kind of lands which can be identified. We have already identified some districts where vast extents of these grasslands are available. My request to the collectors is please kindly take this as a priority scheme and identify. ఇంతకుముందే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ఎప్పుడైతే మీరు మా దగ్గర ఈ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆ ప్రమోటర్తో మాట్లాడి మాకు అక్కడ పెట్టించండి అంటే విల్ బి వెరీ రెడీ, వెరీ హ్యాపీ టు ఇంప్లిమెంట్ ద స్కీమ్ వెరీ క్విక్లీ. Please be proactive and please identify the lands. So there are certain issues pending with the solar parks. Already మనం ఇంతకుముందు కట్టిన సోలార్ పార్క్స్లో some issues ఉన్నాయి. I don't want to further elaborate on that. Please kindly see that these issues are sorted out. Similarly, ఇప్పుడు మనం తీసుకొచ్చిన పాలసీలో కొత్త సోలార్ పార్క్స్ కానీ కొత్త రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్స్ కానీ వీఆర్ క్రియేటింగ్. దానికి సంబంధించి కూడా వీ నీడ్ వ్యాస్ట్ చంక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్. That too particularly, majority of these lands will be only on lease basis, so there may not be much criticism also. My request is please kindly identify. Thank you. What is the average cost now, procurement of power this year? We are planning, last year enti year enti? Sir, last year it was ₹5.19, sir.
This year we are bringing it down to 4 rupee 80 paise. అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ 39 పైసే ఇన్ ఎన్ ఇయర్. ఈ 6 monthsలో మనం తీసిన ప్లానింగ్ వల్ల ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ సార్. బట్ ఇట్ ఆల్సో టేక్స్ టైమ్, వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్ ఫర్దర్ సార్. ఇక్కడ మెయిన్గా అందరికి కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్ ఒకటి సోలార్, విండ్, పంప్డ్ ఎనర్జీ, బ్యాటరీ, ఇవి న్యూ వెరైటీస్ కింద వస్తాయి. న్యూ ఎనర్జీ జనరేషన్. ట్రెడిషనల్గా మనకు ఉండేటివి థర్మల్, హైడల్ కొంతవరకు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూసి గ్యాస్ కూడా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో న్యూ ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ అడ్వాంటేజ్ మీరు చూస్తే ఒకటి సోలార్ అన్ని దిక్కల్లా ఉంది, కానీ మన దగ్గర విండ్ ఎనర్జీకి కొద్దిగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మనం ఒకరం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండే రాష్ట్రం ఇది. అట్ ది సేమ్ టైం పబ్లిక్ ఏదైతే పిఎస్పి పంప్డ్ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ కింద చాలా వరకు మనకు ఇది వస్తుంది, పంప్డ్ స్టోరేజ్. ఇది ఈ మూడు ఉపయోగించుకుంటే బ్యాటరీ ఖర్చు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఎనర్జీ హబ్ కింద తయారు చేయాలని, అవసరమైతే గ్రీన్ కారిడార్స్ కూడా తయారు చేసి, ఇప్పుడు ఏదైతే వచ్చిందో నిన్న మీరు చూశారు ఎన్టీపీసీ మన వరదలున్నా కూడా చేయలేకపోయా, ప్రధానమంత్రి వచ్చేవాడు. 2 lakh crores డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రీస్, ఎన్టీపీసీ ప్లస్ జెన్కో కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దీనికి మీరు ఎక్కడికక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండి ఇది తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కానీ ఎంత ఫాస్ట్గా మనం చేసి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయగలిగితే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఫ్యూయల్ తగ్గాలి. నిన్న పాలసీలో కూడా ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్. ఫ్యూయల్ దేనికి వాడుతున్నాం? పెట్రోల్, డీజిల్ వెహికల్స్కి వాడుతున్నాం. అది కూడా తగ్గాలి. తగ్గాలన్నప్పుడు ఆల్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికి పాలసీలో ఒక 5,000 మొత్తం సర్వీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. ఈవీ సర్వీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. బ్యాటరీ అంతా కూడా పెట్టి సర్వీసింగ్ చేసి అవన్నీ చేయడానికి. అదే సమయంలో ఇండస్ట్రీ పాలసీలో 30 కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ పెట్టాం. ఇవి రెండు మీరు వర్కౌట్ చేసుకుంటే 100%లో ఇప్పుడు ఇయర్ ₹5.19 నుంచి ₹4.80 తగ్గించాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంకొక 40 పైసలు 30 పైసలు తగ్గించే పరిస్థితి వస్తుంది. మినిమం డిమాండ్ పెంచడం, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎనర్జీకి వెళ్ళడం, ఎక్కడ స్కోప్ ఉంటే అక్కడ ఈవీస్ అన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున వెళ్ళడం. దీనివల్ల పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ బికమ్ ఎనర్జీ హబ్గా తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రీస్, మనకు పోర్ట్లు కూడా ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. రేపు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే కాకినాడ, విశాఖపట్నం, అదర్ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కావాలి. ఆ అడ్వాంటేజ్ మనకుంది. ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సూర్యఘర్, ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన మీరు కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి రావాలి. 20 లక్షల మందికి ఈరోజు మనం ఎస్సీ ఎస్టీలకి 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆ 20 లక్షల మంది కుటుంబాలకు కానీ మీరు సెట్ చేస్తే ఈ సబ్సిడీ ఇవ్వడం తగ్గుతుంది, కొంతవరకు సేవింగ్ అవుతుంది. దాని మీద అవసరమైతే ఒక 70 దగ్గర ఇంత మునిపే మనం విజయానంద్ చెప్పినట్టు మనకు సబ్సిడీ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ కిలో వాటికి 30, రెండవ కిలో వాటికి 30, థర్డ్ కిలో వాటికి 18 ఫర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్. ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అగ్రిగేటర్ని పెట్టి 78 వరకు కానీ చేయగలిగే పరిస్థితి వస్తే, ఒకవేళ వాళ్ళు వాడుకొని కరెంటు మిగిలింది మనకి ఇస్తే వాళ్ళకు డబ్బులు పే చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఏ ఎర్నింగ్ ఫర్ దెమ్. పైన పెట్టు, అది కూడా వాళ్ళు పైన పెడతారు, మెయింటెనెన్స్ మనమే చేస్తాం. డెవలపర్ని పెడతాం, డెవలపర్ విల్ మేనేజ్, రెక్టిఫికేషన్ రిపేర్స్ ఉంటే వాళ్ళే చేస్తారు. వాళ్ళు చేసేదంతా హోస్టింగ్. అదే మరి వాళ్ళ మీటర్కి కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం.
డిమాండ్ ఏ విధంగా వాళ్ళకి అవసరప్పుడు వాడుకుంటారు, సర్ప్లస్ గ్రిడ్కి ఇస్తారు, వాళ్ళకి అవసరం మళ్ళీ తీసుకుంటారు, స్వాపింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఎఫెక్టివ్గా మీరు ప్రమోట్ చేయగలిగితే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది జరగాలి. దీనివల్ల అవసరమైతే ఇప్పుడు కుప్పం మేము ఒకటి మోడల్ ఆలోచించాం, చేయమని చెప్పాం. 100% ఎండ్లకు వెళ్ళిపోయి వాట్ ఈస్ ది పవర్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్, అందరికీ వర్తిస్తుంది కాబట్టి 78 యూనిట్స్ వరకు మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్ కాబట్టి ఊరికే పేపర్ మీద కాకుండా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే ఆ బెనిఫిట్ మనకు వస్తుంది. అది రీపేమెంట్ కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రీపేమెంట్ వస్తుంది. రెస్కో ఉంది అక్కడ, ఆ రెస్కో పెట్టేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. రెండోది దీన్ని ఎంతవరకు తీసుకుపోవడం. రెండోది గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ టోటల్గా గవర్నమెంట్కి తగ్గాలంటే పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్ని తీయాలి. పంచాయతీ రాజ్లో మున్సిపాలిటీస్లో ఎక్కడ ప్లేసెస్ ఉంటే అక్కడ మీరే కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటే స్ట్రీట్ లైట్స్ కరెంట్ ఛార్జీలు కట్టే పరిస్థితులు పోతాయి. అది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా అవసరమైతే బ్యాటరీ ఇస్తారా, లేకుంటే మీరు గ్రిడ్కి ఇచ్చి మళ్ళీ మీరు తీసుకోవచ్చు. మూడోది స్కూల్స్ కూడా విపరీతంగా చాలా స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ స్కూల్స్ అన్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటే అక్కడ జనరేట్ చేసుకుంటే అవసరమైతే కొంత డబ్బులు కావాలి తిరిగి మీకు వస్తుంది. గ్రిడ్కి ఇవ్వగలిగితే ఎర్నింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఇది ఒక పక్క చేస్తూ ఇంకొక పక్కన కుసుమ్ ప్రాజెక్ట్ పంప్ సెట్ల దగ్గర ఎవరు ముందుకు వస్తే రైతులు మీటర్ పెట్టుకొని కరెంటు వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసి వాళ్ళు వాడుకొని మిగిలింది గ్రిడ్కి ఇస్తారు, లేకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాడుకుంటారు. నేను చాలా స్పష్టంగా డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్, దిస్ ఈజ్ ది పాలసీ వీఆర్ టేకింగ్. ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది, మీరు చేయండి. ఇక్కడ చేశారు, ఇంకో ప్లేస్ కావాలంటే మీరు ట్రాన్స్మిషన్ మేము చేపిస్తాం, దానికి డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తాం. ఇట్లా గ్రీన్ ఎనర్జీని ఎవ్రీవేర్ ప్రమోట్ చేయాలనే మన ఆలోచన. అందుకే కుసుమ్లో కూడా దగ్గర దగ్గర 3700 మెగావాట్లు ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ 1000 మెగావాట్లు ఇచ్చారు, గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాం. విల్ గెట్ ఇట్, అవి కూడా వస్తాయి. దాని మీద పంప్ సెట్లో మీరు రాగలిగితే రైతుల్ని ప్రోత్సహిస్తాం, లేకపోతే సబ్స్టేషన్ పెట్టి అక్కడే ఒక ఎంత ల్యాండ్ కావాలో తీసుకొని అక్కడి నుంచే పవర్ జనరేట్ చేసి లోకల్గా ఇస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే నేను చాలా రోజులుగా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో దగ్గర దగ్గర 3 డికేట్లు నేను చూశాను. రిఫార్మ్స్ ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చి నేను నా పవర్ పోగొట్టుకున్నాను. పవర్ రిఫార్మ్స్ తెచ్చి పవర్ పోగొట్టుకున్నాను 2004లో. ఫస్ట్ టైం 99లో రిఫార్మ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది కంట్రీ. అప్పటికి ఎక్కడ కూడా పవర్ సెక్టర్ కంటే ఏది రాలేదు. రెగ్యులేటరీ కమిషన్, ఫస్ట్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్, నాట్ ఎయిర్లైన్స్, నాట్ టెలికాం, ఫస్ట్ ఇదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వచ్చాయి. అక్కడి నుంచి మేము చాలా ఇన్నోవేషన్ చేసాం ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. అప్పట్లో నేను ఎవ్రీవేర్ చెప్పేవాడిని. ఒక వ్యక్తి రావడం, బిల్ రాసుకొని పోవడం, వాళ్ళు వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తే డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఒక ఆడిటర్ని పెట్టడం, వాడు బిల్ రేజ్ చేయడం, మళ్ళీ ఆ బిల్ తీసుకొని డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఒక మనిషిని పంపించి ఇంటికాడ ఇవ్వడం, ఇంటి దగ్గర ఇస్తే మళ్ళా ఒక రోజున మనం బిల్ కలెక్టర్ వెళ్ళడం, బిల్ కలెక్టర్ వెళ్తే మనం క్యూలో నిలబడుకొని ఆ బిల్లు కట్టడం. అక్కడి నుంచి ఈరోజు ఆటోమేటిక్ బిల్లింగ్ వచ్చింది, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ వచ్చేసాయి. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్ ఈస్ ది చేంజ్. ఇప్పుడు ఇంటిపైనే కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. దీన్ని మీరు లాజికల్గా తీసుకపోతే చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. దయచేసి సీరియస్గా తీసుకోండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో వీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్. ఎనర్జీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్. వితౌట్ ఎనర్జీ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏదో అగ్రికల్చర్, డొమెస్టిక్, ఇక్కడ మనం కూర్చోవాలన్న కరెంట్ లేకపోతే కూర్చునే పరిస్థితులు లేవు. either AC or lighting, everything. So you have to give that priority. Review meetings పెట్టి కరెక్ట్గా చేయండి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్యూచరిస్టిక్. రెండోది కూడా ఎంత ఎనర్జీ మనం జనరేట్ చేయగలిగితే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పోతే దట్ ఈస్ ది బిజినెస్ అగైన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్స్టిట్యూట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రెండోది డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే కోరుతున్నాం, ఈఎస్ఎల్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు, దేని మీద కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఒక యూనిట్ మనం సేవ్ చేస్తే 2 యూనిట్స్ ఉత్పత్తి చేసినట్టు. ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటే. రెండోది యాక్సిడెంట్స్.
I don't want to have any accident here afterwards. You send your drones, assess clearly, alert your distribution companies, ఎక్కడ కూడా low hanging ఉంటే all wires you have to rectify. Collectors కూడా మీరు safety is your responsibility. ఇంకొక యాక్సిడెంట్ ఎక్కడ జరిగితే దట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. బిల్డింగ్ల పైన పక్కనే కనపడుస్తూ ఉండడం, లేదంటే లో హ్యాంగింగ్ రావడం, ట్రాక్టర్లు పోతే ఇటు మీద పడడం, ఇవన్నీ కూడా సెట్ రైట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. సేఫ్టీ కూడా ఉండాలి. దీన్ని కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇన్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ. బయోఫ్యూయల్ వచ్చింది, 135 crores ఈచ్ యూనిట్ పెడుతున్నారు. ఒక 40-50 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అక్కడ వీళ్ళకి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఎవరైతే ల్యాండ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఆదాయం కూడా ఎకరాకు 30,000 రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. వేస్ట్ ల్యాండ్ ఇస్తే ఇలాంటి న్యూ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి కనీసం నేను చూశాను. కర్నూలులో కొన్ని పార్ట్స్లో అయితే ల్యాండ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ నాట్ ఈవెన్ దే ఆర్ గెటింగ్ 1 రూపీ. ఒక ప్రకాశం కూడా అంతే. ఒక 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు ఇస్తే కనీసం ఒక 2-3 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ ఈస్ మినిమం సపోర్టింగ్ ఇన్కమ్. కాబట్టి మీరు ఇది కూడా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని అక్కడ ల్యాండ్లో వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది, పని చేస్తే అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఆన్ దిస్? సార్, పుచ్చకల్మాడ విలేజ్లో మళ్ళీ ఒక చిన్న సర్వే చేయించాం సార్ దీనికోసం. సో పిఎం దీనికోసం సార్ చూస్తే సార్ యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క ఇంటి మీద మ్యాక్సిమం వీ కెన్ పుట్ ఫర్ 2 kV సార్, 2 kilowatt దాకా పెట్టవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ స్పేస్ కన్స్టెంట్ సార్. సో ఇక్కడ 2 lakhsలో సార్ 60,000 సబ్సిడీ పోతే 1.4 lakhs దాకా మనము పే చేయాలి సార్. సార్ మనకి ఇప్పుడు 18-19లో మనం ఈఎస్ఎల్ ప్రాజెక్ట్ చేసాం సార్, ఎల్ఈడి ప్రాజెక్ట్ చేసాం. కాన్సెప్ట్ మనం చేసింది ఏంటంటే సార్, వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఎల్ఈడి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మామూలుగా ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ నుంచి 50% మనకి అమౌంట్ మిగులుతుంది, పవర్ చార్జ్ మిగిలింది సార్. సో దాన్ని రీఫండ్ చేసేటప్పుడు ఈఎస్ఎల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మొత్తం 24 lakhs లైట్స్ మనం చేయగలిగాం సార్ దాంట్లో. సో ఇక్కడ సార్ ఇలా కుప్పంలో రెస్కో మోడల్ చేస్తున్నాడు సార్. ఈ ఒక్క విలేజ్లో పుచ్చకాయల మోడల్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఈఎస్ఎల్ మోడల్ సార్. నో యూ కెన్ పుట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. అలాంటివన్నీ పెట్టి డిఫరెంట్ విలేజెస్లో కూడా 100% చేస్తే దాన్ని ఒక యూనిట్ కింద చేసుకొని సబ్ స్టేషన్ వారుగా అవసరం రెస్కోలు పెట్టి యూ కెన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ అది చేస్తాం సార్. Substitutes, you can do both. Yes sir, both. So then anybody or otherwise? సార్ చిన్న వేరేది సార్, వేరేది లేదు. వేరేదంటే ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించిందే పబ్లిక్ కొద్దిగా అవసరమైంది సార్. ఇప్పుడు మనం రోడ్లు వేస్తున్నాం, రోడ్డుగా అడ్డంగా ఒక స్తంభం ఉంది మార్చమంటే దానికి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. ఎవరైనా పేదోడు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే దానికి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. మళ్ళీ నువ్వు కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచినారంటావు మళ్ళీ. అలాగనే లేదు సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదు. అదంతా ఆ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా వచ్చిన తర్వాత కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచాలి కదా. ఎక్కడెక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కానీ గ్రామాలు అందరికీ ప్రాబ్లం సార్, ఎవరు అడగలేకపోతున్నారు కానీ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది సార్. నో, అది ఇంతకుముందు దీన్ దయాళ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉండేది, అందులో పెట్టేవాళ్ళు. దీనికి ఏదో కొంత బడ్జెట్ పెట్టకపోతే అన్ని దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. లెట్ us see, note down, we'll have a review. What is the income we are getting? On the basis of that we'll take a call. Okay, yes sir. Okay, then now we'll have a lunch break. We'll have a lunch break now, and 2 to 2:45 is the lunch break. 2:45 we assemble again. We start with HRD and skill development, followed with all the regulatory departments.
Excise,
sir, this now 255, sir. We will start with the HRD, sir, and skill development, sir. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody, to this post-lunch session. Sir, I understand the constraint of time and also the constraint in the number of slides, sir. We'll try to be as crisp as possible. We'll focus on the important items, sir. Quantity pain kaadu, quality pain kaadu. Yes, sir. Definitely, sir. Definitely, sir. So this is the basic data which I'll skip, sir. Sir, here I would like to bring to your notice that we have found a feet in the department now. We understood the sector now. We have actually did a SWOT analysis. We tried to see where we are and then what is the strategy we want to adopt, where we want to be. In that, where do we stand? What are the steps already taken? What is our target on each of the subcomponent? And then some instructions to the collectors. And then after that, I'll be running you through the higher education presentation as well, sir. So talking about SWOT analysis, sir, for the education sector as a whole. From independence, sir, somehow the focus has been on access. The number of schools have sprung up in every nook and corner of the state. So that's a strength. In fact, we have large number of schools. And the teacher-pupil ratio is also very good. As compared to the national average, we stand at a very, very good average. With so many teachers, so many schools, what is our weakness? If you look at our weakness is a very low foundational literacy and numeracy scores. Last collectors conference I was telling you, just to recollect that 66% of class 8 students are not in a position to do even third class math or language exercises. And we have about 13,000 schools with enrollment less than 20. I have 12,000 schools with single teacher. These are some of the weaknesses, sir. I am not reading out the entire thing. Now talking about the opportunities, no state in India was able to actually crack this one, FLN, Foundational Literacy and Numeracy. If we have a focused approach, we can be the first state in the country to tackle this one and reach FLN levels. Now we have a good opportunity to use AI and advanced tools. We also have a good, very good presence of NRIs, donors in every village. We can use them, it's an opportunity. Threat is, sir, there are a lot of social implications. In fact, one study says that, the dropouts among children, girl children, leads to early marriages. It even leads to infant mortality rate and other health indices as well. So this is the broad SWOT analysis, sir. Keeping this in mind, what do we want to do? So far, sir, we have seen in the previous years, the emphasis has been on the infrastructure alone. Thanks to our Honorable Minister, sir, he has changed the entire perspective. Earlier, any department of education was assessed in terms of what the department did, what the government did. But he has actually turned the entire table around. With his thoughts, sir, we said, let's assess the performance of the department in terms of learning outcomes of the children in schools. So with this in mind, we have identified 10 fundamental blocks on which we need to work on each of these blocks to achieve the desired learning outcomes. These 10 are: enrollment figures needs to be improved, curriculum and pedagogy has to be the best, school infrastructure, yes, it is also one of the important components, student entitlements, then teacher professional development, that's teacher trainings which we were lagging behind. School leadership development is again HM. HM is supposed to be the leader in the school. Then assessments and certifications. We don't have competency-based assessments. So we have to look at that. Stakeholder engagement, recently we've done mega PTM. Monitoring and evaluation, I'll talk about the IT tools in the next slides. And the governance parts. These are the 10 fundamental building blocks on which the entire vision to realize the desired learning outcomes is built. Now, sir, each of these, we tried to put, sir, but I'll not read out the entire things. On each of these things, the red one is what is our target, the green one is what we've already done, and the blue is in process. For example, in enrollment, sir, apart from what we have done already, fine-tuning the UDICE database and all, trying to get everybody on board, we are working with IIT Chennai and UNICEF
on an AI tool to identify potential dropouts. So how do we see that, who is the weak person in the school, a class, on various parameters, and how do you identify him? So we'll be rolling out this very soon, sir. In curriculum and pedagogy, we have engaged the best NGOs to revise the entire pedagogy. In fact, recently IIT Chennai has again started a Vidya Shakti program in 69 schools, sir. We have started in 2 Guntur and Chittor districts, where in the evening between 4 and 5, they're taking classes directly. Based on this pilot program, next year we'll be scaling up the number of schools on this model, sir. School infrastructure, sir, I will be, in the next slides, I'll be covering. Entitlements, we are giving the Vidyarthi Mitra, so that's also we are doing, sir. Teacher professional development, for the first time, we have started training on a serious note, residential and also non-residential training. We've got a very good feedback, and it really translates into learning outcomes for the children in school, sir. Next is school leadership program, again, HMs. Systematically, we said, every teacher, every HM without fail, either online or residential or non-residential, they have to get trained for X days in a year to improve their competencies. Because the kind of intake we take, unless we train them well, we will not get the desired learning outcomes. Assessments and certifications, sir. This coming academic year, we will be launching a very comprehensive FLN program. FLN is Foundational Literacy and Numeracy. If we don't tackle this basic thing, imagine a third-class student who doesn't learn his math or language or any skill at that level. Lifelong, he's not able to cope up. So he'll always be lagging behind in other, or even higher education, wherever he goes. So that's a very fundamental thing which we have identified, and we'll have a very comprehensive strategy from this next academic year. Stakeholder engagement, sir. Apart from the mega PTM, we should also, we are planning to engage the donors and alumni and the NRIs. Monitoring and evaluation, sir, we are, I would like to bring to your notice, sir, there are 45 different apps in school education. A headmaster was supposed to look at 45 different apps. Thanks to again our minister's thoughts and vision, sir. We are doing away with all these 45 apps, bringing only one single app. The idea is, if a collector goes to a school, you should be able to see what is the teacher's attendance percentage, what is the teacher's academic performance as related to the subject he or she has taught. So it's coming out very beautifully, sir. Version 1.0 will be launching in January. We'll be showing you, sir. Once the application is ready, we will show you, sir. In the governance part, sir, I mean, you've already spoken yesterday about DSC. TET is already over, sir. We are also planning a paperless DU office, absolutely paperless DU office, which is on the cards. We'll be rolling out very soon, sir. A couple of other issues which we'll be tackling, sir. Sir, now, in the entire strategy, sir, we got off with a very good start. The mega PTM, I would like to appreciate all the collectors who have taken a very keen interest and made this event a very good resounding success, sir. Just a 1 minute, 2 minute clip, if the time permits, sir. December 7, 2024. The volume, please. బడుల బలోపేతమే లక్ష్యంగా, విద్యా వికాసమే ధ్యేయంగా బడివైపు ఒక అడుగు పడింది. నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ విద్యాలయాల్లో నవశకం ఆరంభమైంది. విద్యాశాఖ సమగ్ర శిక్ష ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ సమావేశానికి ప్రభుత్వ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు వేదికయ్యాయి. చిరునవ్వుల చిన్నారులు అతిథులకు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికాయి. సీతాకోక చిలుకల్లా పిల్లలు తమ సృజనతో బడిలో సరికొత్త రంగుల ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. విద్యాలయాలను భవిష్యత్తు విజ్ఞాన కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తరలివచ్చిన మహాపండుగ ఆవిష్కృతమైంది. ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ టూల్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్ అని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు. అది బలంగా నమ్మే వ్యక్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. బాపట్ల మున్సిపల్ హై స్కూల్లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు, కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హై స్కూల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు. మేమందరం బలంగా మీ వైపు ఉన్నాం.
తల్లిదండ్రులు మీరు గనుక మా బిడ్డలు బాగుండాలి, వాడి భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే మీరు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ తో కానీ ఉన్నత అధ్యాపకులతో కానీ మాట్లాడి మీరు వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తే తీరని సమస్యల్ని తీర్చే బాధ్యత మేము దృష్టి పెడతాం. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. చిన్నారులు ఆలపించిన గీతంతో ఆత్మీయ సమావేశం ఆరంభమైంది. తమ పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాలు, లర్నింగ్ అవుట్కమ్ రేటింగ్ ని పాఠశాల నివేదిక ద్వారా ప్రధానోపాధ్యాయులు వివరించారు. 2029 నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 5 స్టార్ రేటింగ్ కి చేరాలని సీఎం ఆదేశించారు. అద్భుత ఫలితాలు సాధించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే బెటర్ గా చదివించే బాధ్యత, ప్రయోజకులుగా తయారు చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. పాఠశాల యాజమాన్యం, కమిటీలు పాఠశాలలకు కావలసిన సౌకర్యాలు, పనుల ప్రగతిని వివరించారు. 35,84,621 మంది విద్యార్థులకు హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్, హెల్త్ కార్డ్ అందించారు. మత్తు పదార్థాల పర్యావసానాల గురించి డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అని విద్యార్థులు నినదించారు. సోషల్ మీడియా వ్యసనం, సైబర్ మోసాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఆంధ్ర మోడల్ విద్యా వ్యవస్థ రూపొందించేందుకు సమాజ భాగస్వామ్యంతోనే సాధ్యమని సీఎం గారి ఆలోచనలకు కార్యరూపమైన తల్లిదండ్రులు, Sir, because of paucity of time, it's a 5 minutes clip, but I'm moving ahead, sir. Yeah. Yes. It's actually a very nice video clip with all the collectors, what they've done towards the end. We have shown, we will share it in the WhatsApp group. You can please see that. Sir, moving ahead, sir, on the mega PTM. The Honorable Chief Minister has announced that this mega PTM will be conducted thrice a year, and December 7th will be fixed every year, where we will have the half-yearly PTM. The holistic progress cards, which we have given for the first time, is in fact better than any private school progress cards that are given to children. In this holistic progress cards, each child was evaluated where he stands, what are his strengths, weaknesses. Now from here onwards, the focus will be on individual instruction to the student based on the HPC entries made. So whenever you go to the schools, look at the HPC card, ask the teachers, you can ask them, if this child is lacking in this math or English, what have you done? It becomes very easy for us when we go to the field. So it should be very focused approach, individual approach to the students. And then linking students' strength and preference to vocational training. Last time we have seen a child, a 10th class child in Bapatla, she was so bold, very confident when interacting with Honorable Chief Minister. I doubt many of us actually don't have such confidence. But she was telling that she wants to do a course in natural farming. So sir instructed us there that wherever you find that children have special interests, please link it to the vocational training courses or design vocational courses which actually tune with the preferences of students. So you please look into that. Now, another important thing which we are working on is WhatsApp messaging to the parents. Their attendance, their academic performance will be sent directly to the parents, where they will know whether a child has come to the school or not. That's another interesting step that we are taking. Next is school-wise, both academic star rating and infrastructure star rating action plans has to be made. We have already instructed the schools. You can kindly review on these items. Now I'll be talking about the star ratings, where each district stands in terms of infrastructure star rating and academic star rating. Towards the end of this presentation, our Honorable Minister also will share few thoughts about this star rating, where we stand. Now there are 18 parameters based on which each school has been rated, from 0 star to 5 star. You are already aware of these things, but just to recollect, there are 18 parameters. This is the district-wise tally where we stand. If you see, of course, ASR has some 0 star schools. It's got some special circumstances. But in 1 star, there are districts like Tirupati, even Satyasai,
they're still 1 star, which is a bit surprising. We've also made a target next 3 years. What should be our targets? Sir has told in his speech that next 5 years we have to reach everything to 5 star. Honorable Chief Minister has also instructed us to be innovative in raising finances, so we're working on that front, how to garner the resources. But the targets for us that we have set is, as of now, we have only 15% of the schools in 4 star and above. In 3 years, next 3 years, we want to bring it to 73%. It's very much doable. So for this, the way forward is, please identify the low-hanging fruits, works which are nearing completion. That also we have made an estimate for the paucity of number of slides. I couldn't present the numbers, but I'll share it with you. There are 11,000 schools where works have been completed more than 50%, and it requires about 1,400 crores. That we will mobilize and we'll see that it is given to you. All these things should be completed in a time-bound manner in the next 6 months. So please take it as a priority. We'll give you more details about the works district-wise. Please prioritize the basic infrastructure gaps such as toilets, drinking water, electricity, and classroom maintenance, which can be achieved in a very short span of time. And please mobilize CSR initiatives, district mineral funds, wherever it's applicable, local donors, NRIs, NGOs. Let's pull up all the resources because government doesn't have the entire funds. We need to be creative and innovative in raising resources. Next is the academic star rating. There are 4 criteria which you've already been told about. 60% is for the academics. 40% is for the attendance of teachers and students both. It's very surprising. We see, if you see the details, there are some schools where the attendance of teachers is 60%. And what are the teachers doing there? We don't know. I mean, how can we expect results there? Sashi is 310. Yes, So yes, sir. So this is the academic star rating. We have given targets for next 3 years. As of now, if you see, there is hardly any school in 4 star above. In next 3 years, it's quite ambitious. 4 stars, we are saying we'll get 34%. With a lot of schools in the 5 star as well. It's a tall call. Sir has rightly pointed out last time that in HRD, in schools, the results come a little bit slow. Infrastructure we can show overnight, but the academic results will take some time. So we have put a very realistic target. These things are achievable. Anything 3 star and above, we want to bring 64% of the schools in 3 years. That's the target we have set for ourselves. This is the way forward again. There are schools about 10,000, 4,000 schools where the enrollment is below 10 and 7,000 schools where the enrollment is below 20. These schools, though they were good in academics, we have capped them at 1 star only because we want them to improve the enrollment in each school. So I want you to understand that. And identify the low performing children. We'll be giving you an AI tool based on IIT Chennai's model, where you'll be able to identify who are the potential dropouts, who are the low performers. You can track them individually. Next is APAR generation, sir. I'll not take much time, maybe a few seconds on this one. We've been regularly talking to the collectors. There are certain issues with APAR generation. 2 issues. CS sir had a very detailed review on this one. For integrating all the UID and Aadhaar. And I've also flagged one issue with the Revenue Secretary, Sisodia sir, which he was kind enough that he will clarify with the collectors on the date of birth certificate issue, which I'll coordinate with you later on, sir, regarding the date of birth certificate. Coming to the 10th class action plan, sir. Now, the next 2 months are very crucial. Yesterday, the Honorable Minister has released the schedule for intermediate and 10th class both. So the next 2 months are very crucial. Please understand that every class has bright students and also weak students. We need to focus on the weak students. The strategy is, in both the cases for intermediate and also for 10th, we have given question banks. Each class we ask them to identify who are the weak students so that they can be focused on. Every day we have told them to conduct tests. So whenever you're visiting schools, please ask whether these tests are being conducted or not.
whether the question banks are being followed or not, whether the practice based on these question banks which have been provided, it's being done or not, and see that all the weak performing schools should have the maximum concentration. The districts whose average last year was less than the state average are Annamaya, Palnadu, Nandyal, Satyasai, East Godavari, Kakinada, West Godavari, Anantapuramu, Elur, Kalnur, Karnool, ASR and Chittur. The collectors may kindly note and see that your average, your performance last year was below state average. So try to improve this year and see that you do well. In intermediate, again the same strategy, but one additional thing which the Commissioner Intermediate has done is the junior lecturers have been put as caretakers. There we have enough teachers, so we don't have that problem. Here the junior lecturers have been made into caretakers for 10 to 15. In fact, the pass percentage in intermediate is quite low as compared to 10th class. So more focus has been put on intermediate also along with 10th class. So please visit junior colleges as well, because the most deserving, the bottom of the strata, people come to our government colleges. And it makes a lot of difference for them if they pass these examinations. So that's the, and Guntur, Palnadu, Kakinada, NTR and Vizag, most of the districts, and surprisingly not ASR or Manyam or other districts. All are good districts. I mean, economically well-doing districts are lagging behind in academic parameters. The collectors may kindly note. As initially our minister was telling in the video, this is a potent tool for poverty eradication. It's not just education, intermediate or 10th. It's a weapon to bring somebody out of poverty. So please look at it that way. It will really help us. Sir, higher education. I'll complete, sir, and last we'll take questions. This is again the action taken report and the data, sir. Only one part I would like to stress here, which we have already flagged. Out of the vacancies in universities, out of the sanctioned 4,330 posts in universities, 3,200 are vacant as of now. There's a court case which we've already discussed. After the RR Commission report comes, we'll be able to recruit and we'll complete it as soon as possible, sir. Next academic year, before next academic, we'll complete the recruitment, sir. This is the comparison, sir. There's only one thing which I will draw your attention to. The NIRF universities below 100, we have only 5, of which 2 are private universities. Only Andhra University, Nana University, Nagarjuna University and SV University figure in the top NIRF ranking. So this has become our main focus now. Tamil Nadu has 22 universities out of 100 NIRF universities, but we have only 5. Here again, sir, before we arrive into the strategy, we have done a SWOT again here for higher education separately. We have multidisciplinary specialized universities, 53 including national institutes. We have the 3rd highest college density in India. We have global alumni network. We have 36.5 GER, which is above national average. But still our weaknesses which we have identified is conventional teaching and learning systems, which is not up to the mark. Shortage of faculty, which I've already flagged. Limited research quality and publications, hardly any publications in international journals. Then we have weak governance, we have limited employability and placement support in the universities, limited collaboration between industry and academia. Opportunities, sir, there's a lot of opportunity for industry-led academic programs, entrepreneurship and innovation programs, globally employable skills can be given in the universities, and engage the alumni and NRIs, and recruit high quality faculty. These are all the opportunities where we can make our weaknesses into strengths. So the threats, it's regular threats, sir. This is the way forward for the higher education, sir. The enrollment, sir, we plan to have 50% GER by 29. As of now, we have 36.5. Whoever is passing out of intermediate, we want them to smooth transition into higher education institutions. And gender parity, as of now, we are only 0.93. We should be achieving parity, gender parity 1. Industry engagement is something which we are weak on. For example, sir, why I say this is, the linkage of a university with industry is weak. Recently I was asking, we have a biggest industry, Kia. Is JNTU or is SKU in Anantapur having any kind of engagement with Kia? The answer was no.
So we don't have any visiting professors in practice, mentorship. For NIRF ranking, one of the key parameters is perception of the industry, engagement of the industry. I think that's where we are lagging. So that thing we have identified as a key area where we'll be focusing on. Board of studies to be formed, which will regularly look at the curriculum changes, compare it with the best in the industry, and see that these things are inculcated on a yearly basis. Next is professors of practice, as I was telling you, and then industry linkages for employment, sir. Ranking, we plan to have 200 plus colleges as NAC maturity, that is A plus and A double plus. As of now, we have very few NAC A plus accredited colleges. We plan to have 200 plus. We very ambitious target, sir, but we will work on it. By 29, we want to have 15 universities in the top 100 NIRF rankings. 2 in the QS ranking. QS stands for Quacquarelli Simmons. It's an international ranking. As of now, we don't have anything. This target, sir, we'll keep it up to 2030. It's a tall call, but we will try to achieve, sir, because as of now in India, even IITs don't have this. They're only from 100 to 500 rank, 2 of the IITs figure. But there is good potential for SVU, there's good potential for Andhra universities. We'll work in that direction, we'll see that we reach there, sir. And future skills, sir, there is a program called AEDP, which we're working on, it's a very good thing. Apprenticeship needs a little bit of calibration and fine tuning, which we're again working on that, how to bring down the number of credits and increase the apprentice program. Digital learning, sir, there is something called SWAM and SWAM Plus. Earlier, we had an agreement with edX, but that was not counted for the credits for the universities. Now we want the universities to switch to SWAM and SWAM Plus. We already have about 2.39 lakh students. Recently, we have given a big push to this one, and all the universities are making the students take up these courses on SWAM and SWAM Plus. It's a free course, sir, by Government of India. They can choose the same number of courses, and it's added to their credit. Next, sir, governance, sir. There is a nice IT platform called Samarth. It's university program, it's by Government of India, it's linked with Government of India programs. It's from end to end for all universities. As of now, universities don't have a comprehensive IT platform. So we have signed an MOU with Samarth team, and we are implementing this, sir. In next 3 to 4 months, all the universities will be moving to Samarth. Internationalization of education, sir, last time you have said, every university should have a cosmopolitan population. We should have students from different countries. For that, sir, we are trying to promote the universities in different continents as well. We are coming up with a very good strategy how to do this, build international hostels, different blocks. So that's a strategy we're working on, sir. Research and innovation, again, this is where the industry comes in very closely. So we'll be working very closely with industries. I was talking to Yuvraj also that these are things where we need to work very closely. So this is the overall strategy, sir. For paucity of time, I'm not going into much details. But this is the help we require support from the collectors. In 7 districts, 5 acres each for establishing government degree colleges. We've already written to you. Please see that, if you get this, we will tie up funds somehow. We have some funds from Government of India, some from locally available. So we will be able to tie up. Please see that this land is identified. For central institutions, there are 6 institutions where there are some issues. Water, road, electricity used to be reimbursed. So please go through these issues which you should be able to coordinate and resolve them. So this is the last slide, sir. And after this, sir, I request our Honorable Minister to share a few thoughts about district report card. Sir, if we can finish the skill development also, sir. I'll finish this and then, if you don't mind. Yes. Right now, they'll be distributing report cards to also the collectors. So you are also being measured on academics and school infrastructure. మనం చూస్తే డేటా ప్రకారంగా ఇన్ఫ్రాకి ఎకడమిక్స్కి అసలు పొందలు లేకుండా ఉంది. ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్రా బాగుందో అక్కడ ఎకడమిక్స్ పూర్గా ఉంది, ఎక్కడైతే ఎకడమిక్స్ బాగుందో ఇన్ఫ్రా పూర్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి కలెక్టర్ కూడా వీ హ్యావ్ డన్ రేటింగ్స్ అండ్ మీకు ఇప్పుడు అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ టైం బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా వీల్ ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ టు దిస్. వీ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజంలో వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ టు యూ. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఎక్కడెక్కడ ఫోకస్ చేయాలని ఎలిమెంట్స్ కూడా మేము పెట్టాము. ప్రధానంగా ఫస్ట్ పేజ్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ స్టేటస్ రిపోర్ట్. వే డు వీ స్టాండ్ రైట్ నౌ. సెకండ్ స్లైడ్ ప్లీజ్, సెకండ్ పేజ్. రెండో పేజ్కి వెళ్తే ప్రధానంగా
Top vachegala, what is the top and bottom performing mandals in terms of academics in your district is given here. So to be demarcated in clear color, so it's very easy. Plus akkada next 4 years, 5 years, what is the progression that is expected? So meer chuste mee table ki there are clear targets to collectors on the progression that is expected in terms of academic performance. Same exercise has been done for school infrastructure also. And then bottom is the mandals with high and low number of schools below 15 enrollment. So enrollment is also our focus ganaka adi kuda pettam meeku ardhamaye vidhanga chaala transparent ga meeku istam jarigindi. Last ki velte kuda meer chuste clear ga ikkada manaki dropouts ekkadekada unnaru. This is not dropouts, this is a drop box. No, it's not drop box, right? What do you call it? Drop box. డ్రాప్ బాక్స్లో కన్వీనియంట్గా ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు విద్యార్థులు ఎక్కడున్నారో మనకు తెలియాలండి ప్రభుత్వానికి. ప్రభుత్వ మన స్కూల్లో ఉన్నారా ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉన్నారని తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్వీనియంట్గా కొంతమంది పిల్లల్ని డ్రాప్ బాక్స్లో పెడుతున్నారు. సో వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్ అవుతారో లేదో మాకు తెలియట్లేదు. సీఎం గారి డైరెక్షన్ నాకు నో డ్రాప్ అవుట్స్, 0 డ్రాప్ అవుట్స్. అదంటే మేము చాలా సిస్టమేటిక్గా ఆ డ్రాప్ బాక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ ఐదర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్ ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అండ్ ద ఎంటైర్ మూవ్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ బి క్లియర్. సో ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ మీకు ఫోకస్ చేయాలి, జెండర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కడెక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాలి, జెండర్ ట్రెండ్స్ ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా మీకు ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ లాగా ఇచ్చాము. దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇమీడియట్లీ. సో నెక్స్ట్ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ కనుక ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రా అండ్ క్లియర్గా ఫస్ట్ నెక్స్ట్ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదైతే సెక్రటరీ గారు చెప్పారో అందరం కూడా దానిపైన చాలా చాలా ఫోకస్ చేయాలి. దీంతో పాటు మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ మిడ్ డే మీల్స్ క్వాలిటీ. సో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన బాపట్లకు వచ్చినప్పుడు పిల్లలు తినే మిడ్ డే మీల్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చూశారు, ఆయన కూడా భోంచేశారు. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది సార్ డైరెక్షన్. సో మీకు వెసులుబాటు కల్పించాం. లోకల్ మెన్యూస్ కూడా మీరు తయారు చేసినానికి గతంలోనే వీ డిడ్ అ హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్ అరౌండ్ ఇట్. సో ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ న్యూట్రిషన్ is maintained and గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పేమెంట్స్ as far as మిడ్ డే మీల్ స్ట్రీమ్లైన్ చేయమని మాకు ఇప్పటికీ చెప్తాం జరిగింది. కమింగ్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, అగైన్ మేజర్ కన్సర్న్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ messes అంటే అగైన్ ఫుడ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ ఆల్సో టు టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. నో దట్ భరత్ గారు has also joined the team. He will also visit. I will also visit. I'm getting a lot of complaints in that area and we need to really fix it and set things right. Hostels kuda sanitation maintenance of hostels in higher education is also a major concern. Even maaku Swami garu ganindi Sandarani garu kuda మేము కూర్చున్నప్పుడు even welfare hostels, basic infrastructure like toilets ki doors, basic infrastructure is what we are struggling. So you should prioritize those basic infrastructures and get that done. We are also going to start collecting feedback on daily or weekly basis directly from students on the quality of food from in higher education. So that's something we're doing. And also last time మనం already గత పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అనే క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించాం. ప్రధానంగా దానిపైన ఇంకా సెన్సిటైజేషన్ తీసుకురావాలి. ఇక్కడ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ అనిత గారి నాయకత్వంలో క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీలో మేము అందరం కూడా ఈగల్ టీమ్స్ అండ్ క్లబ్స్ తయారు చేయాలి. సో ప్రతి స్కూల్లో ఉండాలి, ప్రతి కాలేజ్లో ఉండాలి. వీ వాంట్ టు క్రియేట్ the clubs so that they will take up responsibility in terms of educating their fellow classmates and hosting regular activities, events. So దాని కూడా దయచేసి ఫోకస్ చేయమని మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతున్నాను. లాస్ట్కి వచ్చేగల మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ సబ్స్టాంటివ్ చేంజ్ విల్ కమ్ ఇన్ స్కూల్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఫస్ట్ టైం కేజీ నుంచి పీజీ వరకు వీ వాంట్ అలైన్ ద కరికులం, పెడగాలజీ, ట్రాన్సిషన్ ఆల్సో వీ వాంట్ మేక్ ఇట్ వెరీ వెరీ స్మూత్. ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే కొంచెం సున్నితంగా మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అవచ్చు, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో అవచ్చు, స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ట్రాన్సిషన్. సో అపార్ ఐడి ఈజ్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్. వీ కేమ్ టు అబౌట్ 75-80% అండ్ వీ హ్యావ్ అ ఇష్యూ ఇస్ రిలేటెడ్ టు టెక్నాలజీ, నాట్ సో మచ్ టు స్టూడెంట్స్. మనం ఒక ఎజెండాతో వెళ్ళాం, పాపం తల్లిదండ్రులను ఎక్కువ తిప్పించాం, అది కరెక్ట్ కాదు. సో ఐ వాంట్ పుష్ బ్యాక్ feedback from collectors on areas of improvement. దానివల్ల తల్లిదండ్రులు చాలా తిరగాల్సి వచ్చింది కొన్ని దగ్గర.
So there are more structural issues that we want to address. So Apargoda we put a pause. Immediately we are addressing that issue. And we take cabinet members kontamandi feedback ichcharu. Immediately we are also using technology to resolve those issues. So దయచేసి మేము ఏదైతే request or directions we are sending down, take it in the right spirit and also share feedback with the team that is available. So the idea is in 5 years, all of you should be competing on outcomes. Our request, infrastructure is a function of money. Outcomes is a function of everything else. So hardware bound, software level thing gain sadhistunam. So think about it, a marriage of both hardware and software, infrastructure and outcomes. And this is going to be a very important next 100 days because we have boards coming up and of course intermediate also coming up. So a lot of focus. Parallelly, there will be experimentation happening using technology on terms of learning outcomes. FLNs, when we're using technology, we're going to bring all that out. We want to roll it out on pilot basis and then we'll reach out to you. So, మాటలు చెప్పాలంటే Andhra model of education is something that we want to create and we will showcase it not only to our nation but to the world. So I need everyone's support and focus on it. Gatallo, you all collectors only looked at commissioner or secretary on education. It's equally our responsibility. Midday meal, you have a responsibility there. So a change mundal manlo raavali. And gata 5 సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు. That doesn't work. All of you have to focus. Please transparently share input. If anything is not working, please share. We are all willing to listen to you and hear you out. Absolutely no issue. Thank you very much. Okay, 1 minute. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు keep it in mind, education department. Knowledge society is our aim. How to achieve knowledge society? Not only students అక్కడ ఉండేవాళ్ళే కాకుండా knowledge అని education department has to take to the online, offline. Best knowledge available globally has to be disseminated to the last mile for their productivity. That is one objective you have to keep. School education, ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ని ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రెండు కలిపి యు ఆర్ ప్రమోటింగ్. యు ఆర్ కంపీటింగ్, ప్రమోటింగ్. బీ క్లియర్. అవతలాన్ని సెపరేట్ చేయడం కాదు, మీరు కంపీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన చేత కానప్పుడు అవతలాన్ని సెపరేట్ చేస్తే మనం అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకుంటాం అనుకుంటారు. కానీ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో తెలుగు పిల్లలు నెంబర్ 1 ఉండాలి. అపార్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ కానీ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొని మీరు ప్రపంచం మొత్తం ఫౌండేషన్ ఎట్లా వేసారో ఎడ్యుకేషన్ కూడా స్టడీ చేసుకొని అవసరమైతే టీమ్స్ను పంపించి నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కరికులం కంటిన్యూగా మార్చాలి. ఒకప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం మార్చడానికి పంపించాం, ఇప్పుడు మానేసాం. అది ఇమ్మీడియట్గా మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ కరికులం ఎట్లా జరుగుతూ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఎట్లా నాలెడ్జ్ మారుతూ ఉంది, దాన్ని కూడా చూసుకొని 2 చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఇచ్చేసి ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు సివిల్ ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ, సో దట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, ఎనర్జీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, లాజిస్టిక్స్, టూరిజం, ఇలాంటివి ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా, నాట్ ఓన్లీ జనరల్ యూనివర్సిటీస్, ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా మీ కాలేజెస్లో కూడా సిలబసెస్ కూడా మీరు మార్చాలి. ఇక్కడి నుంచి టోటల్గా మార్చే పరిస్థితి రావాలి. స్కిల్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ, ఈ 2 బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఇప్పుడు మనం రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ తీసుకొచ్చాం. ఇంత మురుమారికి కాకుండా 5 జోన్స్ పెట్టాం. 5 జోన్స్లో ఉండే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని లింక్ చేస్తున్నాం. లింక్ చేసి ఏ విధంగా వీళ్ళు ఉపయోగపడతారు, వీళ్ళ అకాడమిక్లో, ఇన్నోవేషన్స్లో, ఇవి కూడా కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది. అది కూడా పెట్టుకోండి. అల్టిమేట్గా రేటింగ్ చేసినప్పుడు ఫంక్షనరీ అండ్ యూనిట్ అండ్ రేటింగ్
మ్యాథ్స్ టీచర్ని చేస్తున్నారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తున్నారు, ఓవరాల్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ది కలెక్టివ్ రేటింగ్ ఆఫ్ ది టీమ్. ఇప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్ రేటింగ్, హెడ్ మాస్టర్ రేటింగ్ చేసి వదిలిపెడుతున్నారు, అది కాదు. మూడవది కలెక్టివ్ రేటింగ్. స్కూల్ ఉంది సార్ రేటింగ్. స్కూల్ ఉంది, అది అందరికి వర్తిస్తుంది. ఆల్ టీచర్స్ ఓవరాల్ వర్కింగ్ దేర్, ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీబడి. ఆ కలెక్టివ్ టీమ్ బిల్డింగ్ ఒకటి రావాలి ఎడ్యుకేషన్లో. వొకేషనల్ కూడా మీరు ఇప్పటి నుంచి ఫోకస్ చేయాలి. అక్కడ డిమాండ్ బట్టి డిజిటల్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ అన్నీ మీరు తీసుకురావాలి. ప్రైవేట్ పీపుల్ ముందుకు వచ్చి ఎవరైతే వస్తారో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మీరు ముందుకు రావాలి. హెల్త్లో చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. ఆర్ ఈ చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫిట్టరు, ఎలక్ట్రీషియన్, ఇవన్నీ కూడా పెట్టాలి. సొసైటీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉండేటివన్నీ కూడా స్కిల్స్ అప్గ్రేడేషన్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ పెట్టుకొని, అది కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఆర్ అతనికి ప్రొడక్టివిటీ పెరిగేది ఉండాలి. ఎట్లయితే వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాటర్ అంతా కూడా ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారో, మీరు నాలెడ్జ్ని ప్రమోట్ చేసే పరిస్థితి ఉండాలి కంటిన్యూగా. టెక్నాలజీ అండ్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో మీరు తయారు చేశారు, దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకుపోవడానికి యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఇక్కడికి వచ్చి స్కిల్ డెవలప్మెంట్. So good afternoon, sir. Sir, small submission if I may add. So, with your permission, sir, in terms of infra, కొంతమంది మంత్రులు శాసనసభ్యులు నాకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే విల్ హ్యావ్ టు చెక్ ది ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రా వన్స్ అగైన్. కొంచెం గ్యాప్స్ ఉన్నాయనేది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినట్టు. సిస్టంలో ఉంది బట్ ఫిజికల్గా లేదనేది వచ్చింది. సో ఆడిట్ కూడా మేము చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఐ ఫర్గాట్ టు సే దిస్ పాయింట్, సార్. వి ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఆడిట్. థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ ఫిజికల్గా ఉండి సిస్టంలో కూడా లేకపోవచ్చు. రెండు సార్. Vice versa. Yes, sir. Vice Both versa. you have to do. Yes, sir. We also set requirement. Maybe nearing completion, but if the school is already no enrollment undi akkada anavasaram kharchu pettam kuda please prioritize your expenditure items. నా లెక్క ప్రకారం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎవరు చూస్తున్నారు? సార్ ఇప్పుడు నేనే ఇన్ఛార్జ్ సార్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పోతే బెటర్. బీ క్లియర్. వన్ మోర్ వింగ్ you can have skill development. It is an integrated approach, total human resource development. He has been asking for that, but No, not asking, that is a reality. Education is a total skill development వాళ్ళ బాధ్యత. yes, sir. Higher education. అదే నేను అడిగేది. ఓకే. Sir, thank you, sir. Good afternoon, sir. Sir, I have a brief presentation regarding the skill development department, sir. Based on the directions issued by the Honorable CM, sir, these are the 6 items on which the action taken report is given, sir. Regarding creation of the upper ID, sir, in the polytechnics we have completed 95% and ITIs 86.86%, which will be completed this month, sir. The remaining students also. So there were some issues because of the Aadhaar linking, sir. OTP enabled Aadhaar linking is there, but because of the change in the mobile numbers of some of the students, they could not do it. We have given them instruction to actually change the mobile number in the Aadhaar system also, so that all of them can also be reduced. The second point was, sir, regarding the curriculum reform, because Honorable CM, sir, and the IT Ministry has clearly directed, sir, the curriculum in the ITIs and polytechnic should be aligned with the industry demand, sir. But unfortunately, sir, the change in the curriculum is actually taking place, there is some lag, 3 to 5 years delay is happening, because this curriculum has to be vetted by the Government of India. The technology bodies are there, sir, ACTE and all. So that's happening, but at the state level, we have constituted a high power committee now to go into the existing curriculum, sir, and also come with recommendation. We will take it up with the Government of India also, sir, and get it approved as fast as possible, sir. So similarly, sir, FRS based attendance system, sir, for all the teachers in the ITIs and polytechnics, we already started it, sir. Similarly, accreditation of the ITIs and of the polytechnics, sir. Till now, sir, 41 government polytechnics and 86 programs in these 41 colleges are accredited. We have kept a target of 29 programs in 22 government polytechnics during this year, sir, which we are taking up, sir. Main issue, sir, the staff vacancies and non-availability of teachers in different departments are creating problem. So that is the reason why some of them could not be done till now, sir. Sir, another important aspect, sir, career planning and development programs.
we have started a program called Skill Hour, sir, from learning to limitless possibilities in all ITS and polytechnics, first hour of every Wednesday. So this is an additional training program which is given to the children in addition to their regular academic syllabus, sir. Similarly, sir, online education also. Today we have a lot of digital platforms where quality content is available, sir. Government of India through the SWAM portal, sir. This is a national level portal, sir, which is a national program where 7 IITs and Indian Institute of Science, Bangalore have come together and created the digital content on almost all subjects, all topics, sir, which is free of cost. So we are encouraging our students in the ITS and Polytechnic to take this course as an extra credit, sir. Similarly, Infosys Springboard is another program where we have signed MOU with them. So again, this is also free of cost program which will be adding value to the students, sir. Sir, specifically the request to the collectors that's listed out here, sir. For the new ITAs and polytechnics, government ITAs and polytechnics which were sanctioned, land availability is an issue, sir, in these districts, sir. For the ITAs, 2 acres of land, and for polytechnic, 4 acres of land required, sir. I have already listed out in the slide, sir. So I request the collectors concerned to kindly give priority to this. Second important aspect, sir, we need support from the local level. Local level industries, though, in the Jilla level, you have the district level committee, industrial coordination committees are there. Kindly talk to the industries to partner with the ITAs and polytechnics, because basically the concept is that ITAs and polytechnics, the first level of employment should be the local area. If there is a local industry, they should be hiring candidates from the local institutions. So either tie up cheskuni, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం అక్కడ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కోర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా, ఎక్స్ట్రా స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా మనకు స్కోప్ ఉంది. సో అది ఒకటి. సిమిలర్లీ 100% ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో. ఎవ్రీ ఇయర్ there is a placement drive at the end of the academic year. I request the collectors to also pay personal attention. At least collector or joint collector can also attend some of the institutions where the placement drives take place. That will actually help and motivate the children also. Next. So these are specific skilling centers which are available in the district, sir. We have 200 skill hubs in the entire state, sir. 175 constituencies lo anni chota unnai, sir. This is the details, sir. Last 6 months lo manaku jarigina training program ku sambandhinచిన details, sir. Idi manaku capacity aithe 11520 undi, sir. 7141 variki chesemu, kani konni jillalo konta gap ekku undi. ఉన్న కెపాసిటీకి తగ్గినట్టుగా ఎన్రోల్మెంట్ జరగడం లేదు. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది బాటమ్ లిస్ట్, సో మీరు ఇంకా కొంత ఎఫర్ట్ పెట్టి లోకల్గా మీరు క్యాండిడేట్స్ని మొబిలైజ్ చేసి, సో దీస్ క్యాన్ బి డ్రాప్అవుట్స్. 10th క్లాస్ డ్రాప్అవుట్ నుంచి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ డిపెండింగ్ అప్పుడు NSQF ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం 10th క్లాస్ డ్రాప్అవుట్ క్యాండిడేట్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వరకు ఉన్న పిల్లల్ని we can train them on various skills. This is a short-term program, sir, 3 to 6 months program, sir. Similarly, skill colleges unnai, sir. Skill colleges are little longer duration program, 6 months plus, maybe polytechnic and above. NSQF framework lo 4 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఇవి కూడా మనకు 37 కాలేజెస్ ఉన్నాయి స్టేట్ మొత్తం. మనం 4690 మంది పిల్లల్ని ఒకేసారి ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ 1688 చిల్డ్రన్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ as on today. ఇక్కడ కూడా lot of district wise variation is there, sir. My request to the collectors is that ensure that the capacity is properly utilized. మీకు కెపాసిటీ కంటే మించి మీ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ రావాలి. యాక్చువల్లీ మాకు ఇంతే కెపాసిటీ ఉంది కానీ మాకు ఇంకా డిమాండ్ ఉంది, కెపాసిటీ పెంచమని చెప్పి మీ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ వస్తే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ సార్, సిమిలర్లీ ఇంకొక ఇనిషియేటివ్ సార్, స్కిల్ స్పోక్స్ అని సార్. ఇది విత్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ప్రెమిసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్, సార్. సమ్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ యూనిక్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, మేము రిక్రూట్ చేసుకుని మేమే కొంతకాలం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. సో ఫర్ దట్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఆల్సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి మన పిల్లలకి స్టైపెండ్లు ఇస్తాం, సార్. బట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు, 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ కూడా అక్కడే ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఇది మనం టైఅప్ చేస్తున్నాం, సార్. ఇవి కూడా ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. 54 ఇండస్ట్రీస్తో మనకు MOU ఉంది. ఇప్పుడు ఒక 23 ప్లేస్లు మాత్రమే జరుగుతున్నాయి ప్రోగ్రామ్. మై రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ అగైన్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా లోకల్ లెవెల్లో కలెక్టర్ లీడర్షిప్లో మీరు ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడి టైఅప్ చేసుకుంటే ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతాయి. ఇంకొకటి సార్, ప్రతి జిల్లాలో కూడా ప్రతి నెల కనీసం ఒక్క జాబ్ మేళా అయినా కండక్ట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, సార్. ఇవి కూడా మనం చూసుకుంటే సార్, అంటే కొన్ని జిల్లాలో బాగా జరుగుతున్నాయి, కొన్ని జిల్లాలో మోడరేట్గా ఉంది, కొన్ని జిల్లాలో ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇండివిజువల్ డిస్ట్రిక్ట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ టు కైండ్లీ టేక్ నోట్ ఆఫ్ దట్. నెక్స్ట్ సార్, PM విశ్వకర్మ గురించి మార్నింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రెసెంటేషన్ కూడా చెప్పారు, సార్. సేమ్ ఫిగర్, సార్, సేమ్ డేటా ఇక్కడ కూడా. ఇది సార్ ట్రైనింగ్ చాలా వరకు అయింది కానీ
దీనిలో ఇంకా బ్యాంక్ లోన్ టైఅప్ అండ్ దిస్ గివింగ్ ది కిట్ ఈస్ కొంత పెండింగ్ ఉంది సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా ఐ థింక్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఫేస్డ్ మేనర్. కాబట్టి మన దగ్గర ట్రైనింగ్ పూర్తి అయిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇంకా లోన్స్ కానీ కిట్ కానీ రాలేదు సార్. అది వీఆర్ టేకింగ్ అప్ విత్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో. So PM internship is a new program, sir, which Honorable Prime Minister has launched recently. Recent Government of India budget lo announcement ayindi sir. Idi major industries to tie up chesi 21 to 24 years age group lo unna technically qualified candidates ki ee industries lo internship istaru sir 1 year period ki. 5,000 rupees stipend will be given to them and 6,000 rupees as an incidental grant, one time grant ka kuda istaru sir. Idi mana state lo sir ippudu variki 453 industries లో టైఅప్ అయింది సార్. 17-12 క్యాండిడేట్స్ టైఅప్ అయింది. ఇదిలో 297 పీపుల్ జాయిన్ సార్. ఇది కూడా ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక వర్చువల్ లాంచ్, యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ప్లాన్డ్ లాస్ట్ వీక్ సార్, బట్ సమ్హౌ ఇట్ వాస్ పోస్ట్పోన్డ్, బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అప్ విత్ దెమ్ సార్. ఇవి కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ సార్. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిఎం ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్ ఉంది, ఆ పోర్టల్లోనే ఇండస్ట్రీస్ ఎన్రోల్ అవుతున్నారు. సిమిలర్లీ అక్కడ లోకల్గా ఉన్న పిల్లల్ని కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేసి ఎన్రోల్మెంట్ చేయిస్తున్నాం సార్. ఇది కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకోమని రిక్వెస్ట్ టు ది కలెక్టర్స్. సార్ ది లాస్ట్ పాయింట్ సార్ రిగార్డింగ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ కమిటీ మీటింగ్ సార్. సో ప్రతి నెల ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. ఇది కండక్ట్ చేసుకుంటే సార్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్, ఐటీఐస్, పాలిటెక్నిక్, టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళందరితో కూడా మీటింగ్లు కండక్ట్ చేయడము. సిమిలర్లీ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ అదర్ ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్స్తో కూడా వాళ్ళందరూ సభ్యులు దీనిలో చేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్స్ ఆల్సో విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ అన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ వేర్ ఈస్ ది స్కిల్ గ్యాప్, మనకు ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఏ క్వాలిఫికేషన్ కావాలి, ఎందుకు వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ కలిగిన క్యాండిడేట్ దొరకడం లేదు, అవన్నీ కూడా అసెస్ చేసుకుని చేసే అవకాశం ఉంది. మై రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ టు kindly ensure that these meetings are conducted regularly, sir. Sir, the last topic, sir, is regarding the skill census, sir. మనం ఆల్రెడీ ఎన్డీఏ మేనిఫెస్టోలో అనౌన్స్ చేసినట్టుగా సార్ స్కిల్ సెన్సస్ కోసం మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ మనం అక్టోబర్లో లాంచ్ చేసుకున్నాం సార్. ఇప్పటికే సార్ 87.25% హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ 78% రెసిడెంట్స్ని సెన్సస్ కూడా కంప్లీట్ అయినాయి సార్. సార్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా దీని మీద గురించి చెప్తారు సార్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీఆర్ ఫర్దర్ రిఫైనింగ్ ది ఎంటైర్ అప్లికేషన్ సార్. ఇది ఆన్లైన్లోనే ఒక మొబైల్ యాప్ ద్వారానే ఈ సర్వే జరుగుతున్నాయి. గ్రామ సచివాలయం నుంచి ఉన్న ఫంక్షనరీస్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షనరీస్నే మనం దీనికి యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ది డాష్ బోర్డ్ సార్. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా దీన్ని రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేస్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్ సార్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని సార్ అంటే టుమారో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ దిస్ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్టేట్ బేస్డ్ ఆన్ ది లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ మంగళగిరి, మై రిక్వెస్ట్ టు ది కలెక్టర్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇస్ దట్ దీస్ ఆర్ ది 6 points వేర్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ యువర్ ఎఫర్ట్ అట్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. ఎందుకంటే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ ఫంక్షనరీస్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకురావాలి. సిమిలర్లీ రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఐటీ బ్యాకప్ బాగానే ఉండాలి. సిమిలర్లీ డే వైజ్ ప్లానింగ్ అండ్ ట్రాకింగ్ ఉండాలి. అలాగే డాష్ బోర్డు కూడా ప్రతి జిల్లాకి కూడా మనం డాష్ బోర్డులు ఇవ్వబోతున్నాము. సో అవి ఫాలోఅప్ చేయడము, సిమిలర్ రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ ఉంటారు. సార్ ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ సార్ విచ్ వీ ఫేస్డ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ మంగళగిరి పైలట్ సార్. ఒకటి మైగ్రేటెడ్ పాపులేషన్ ఒకటి ఉంది సార్. అంటే మన దగ్గర హౌస్ హోల్డ్ డేటాబేస్లో అక్కడ ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళ డేటా ఉంది. వేరస్ పీపుల్ మైగ్రేట్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్పస్ ఫర్ అదర్ రీజన్స్. ఎస్పెషల్లీ మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో అది ఎక్కువ, ఇన్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది సార్. తాడేపల్లి, మంగళగిరి ఆ ఏరియాలో వేరే జిల్లాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, కానీ మన డేటాబేస్లో వాళ్ళ వివరాలు లేవు. బట్ మనం సెపరేట్గా వాళ్ళని సర్వే చేసుకున్నాము, కానీ వీ కాంట్ ట్రీట్ దమ్ అస్ ది లోకల్ రెసిడెంట్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. వాళ్ళ రేషన్ కార్డులు కానీ హౌస్ హోల్డ్ డేటా కానీ ఇంకొక చోట ఉంటుంది. అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఒకటి సమస్య సార్. నెక్స్ట్ మీకు ఫ్యూచర్లో చాలామంది మైగ్రేషన్ వస్తారు ఇక్కడికి. హైదరాబాద్లో ఎట్లయితే మైగ్రేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడుంటే అక్కడికి వస్తారు, మంగళగిరి ఇక్కడుండే తాడేపల్లి లేకపోతే కోర్ సీడ్ క్యాపిటల్ ఏరియా ఇక్కడంతా వస్తారు. యూ ట్రీట్ దెమ్ డ్యూయల్గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే లోకల్గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఏది చేశారు అదే జరుగుతుంది. యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. సార్ సెకండ్ సార్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎందుకు అంత పర్సంటేజ్ మనం అచీవ్ చేయలేకపోయామంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు మాకు అవసరం లేదు, అంటే వీ డోంట్ వాంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు, కాబట్టి మేము ఎందుకు డేటా ఇవ్వాలని ఒక అప్రిహెన్షన్. అగైన్ ఇది కూడా చెప్తున్నాం మనం, ఎందుకంటే సర్వే చేసేటప్పుడు మీకు అవసరం లేకపోయినా వీ వాంట్ టు నో
అంటే ఇప్పుడు అదర్ సర్వీస్ ఇది ఆబ్లిగేషన్, ఇది కంపల్సరీ ఆర్ ఆప్షన్. పాపులేషన్ సర్వే కంపల్సరీ, కొన్ని సెన్సస్ కంపల్సరీ. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మనం దీన్ని ఆప్షన్గానే పెట్టండి, ఫోర్స్ చేయకుండా. తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం. లైవ్ స్టాక్ కూడా మళ్ళీ చేస్తాం సార్. లైవ్ స్టాక్ సెన్సస్ రెండు సాటర్డే చేస్తాం. యా సార్, ఇక్కడ లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పినట్టు సార్, ప్రధానంగా ఏంటంటే అసెస్మెంట్ దగ్గర వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్. విల్ ప్రెజెంట్ ఇట్ యూ సార్, ప్రాబ్లీ ఎర్లీ దిస్ వీక్ ఆర్ ఎర్లీ నెక్స్ట్ వీక్. సో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుని అసెస్మెంట్ పెట్టి ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. because skill census in its true sense, assessment untene meaningful. That's what we discussed, sir. So offline we'll discuss that with you, sir. And once we agree on the way forward, sir, we'll కొంచెం క్లారిటీ ఇచ్చినాక we'll execute it across the state. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటికే లేట్ అయింది, 6 months ఆర్ ఓవర్. విత్ ఇన్ 6 months కావాల్సింది, ఇది ఇంకా కాలేదు. ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్ కూడా మీరు ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాం, వాట్ ఇస్ ది రఫ్ టైమ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైనలైజ్. విల్ టేక్ టైం, విల్ కమ్ ఇన్ ప్రెజెంట్, మీకు డైరెక్ట్గా ప్రెజెంట్ చేస్తాం. నాకు ప్రెజెంటేషన్ చేయడం ఒక యాంగిల్, టైమ్ బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. స్కిల్ సెన్సర్స్ ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలి. నాకు రేపు టైం ఇస్తాం, మీకు డైరెక్షన్ ఇస్తాం, కానీ ఎప్పటి లోపల కంప్లీట్ చేస్తారు. యూ నీడ్ 3 months or 4 months, what is the validation, how you are going to use it, ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్. మళ్ళీ హెచ్ఆర్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో స్కిల్ సెన్సెస్, ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్. టెక్నాలజీ ఏజ్లో వాట్ ఈస్ ది స్కిల్స్ దే మస్ట్ హ్యావ్. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కంటిన్యూగా ఇది చేయడం. సో ఇన్నోవేటివ్ వేస్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ అందరూ ఎగ్జామ్స్ కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ, లా యూనివర్సిటీ ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకున్నారు, డిగ్రీస్ కూడా. దట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ సో ఫార్. రికగ్నైజ్ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ degrees, both. Then they will upgrade their knowledge continuously. ఇక్కడ నాకు చాలా స్లోగా ఉన్నారు, దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ 200 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ని మనం అడాప్ట్ చేసాం, బడ్జెట్ కూడా పెట్టాం. కానీ ఇవన్నీ కూడా న్యూ ఓరియంటేషన్స్ తప్ప ఏదో రొటీన్గా చేస్తే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరగదు. మీరు గవర్నమెంట్లో ఏం చేసాం, ఉద్యోగాలు మీరు చూస్తే నెక్స్ట్ పేజీలో ఇండస్ట్రీస్ పార్టిసిపేటెడ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ 1:3, వెరీ లెస్. సో దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్. అంటే మన స్కిల్లోనే రాంగ్ ఉండాలి, లేకుంటే మనం ప్రమోట్ చేయడంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేయాలి. మీరు మొక్కుబడిగా చేసే రోజులు పోవాలి, వాడికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే పరిస్థితి తీసుకురావాలి. పిఎం ఇంటర్న్షిప్ కూడా, దాన్ని కూడా మీరు చూస్తే మొత్తం జాయింట్ వచ్చి 297, నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ 453, నాట్ ఈవెన్ 1:1. ఇంటర్న్షిప్ వచ్చి 1712. వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గెయిన్? దీనికి ఏమైనా లిమిటేషన్ ఉందా, లేకపోతే ఇంకా ఎందుకు ఎక్కువ చేయలేకపోయాం, అవేర్నెస్ లేదా? ఇంటర్న్షిప్ సార్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, ఎందుకంటే సార్ యాక్చువల్లీ December 1st week నుంచి ఇది యాక్చువల్లీ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి సార్. సో ఇట్స్ ఓన్లీ ఓవర్ 2 weeks టైం. వై కాంట్ యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్? ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ దిస్. ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అకాడమిక్ రెండు చేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా డెవలప్ చేసి ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. పిఎం ఇచ్చే ప్రోగ్రాంలో ఇది 5,000, 6,000 ఎన్ని రోజులు ఇస్తారు ఇది? సార్ 1 yearకి సార్ ప్రతి నెల 5,000 rupees ఇస్తారు సార్. వాట్ ఈస్ ది లిమిటేషన్? ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు సార్? మొత్తం సార్ 1.25 lakh మెంబర్స్కి సంబంధించి ఇండియా మొత్తం దేశం మొత్తం 24-25కి 1.25 lakh ఇస్తాం. అంటే స్టేట్ వైజ్ సెపరేట్గా టార్గెట్ ఏమి ఇవ్వలేదు సార్. ఏ స్టేట్ బాగా యూ డూ ఇట్ క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్ళండి, కనీసం ఒక 20-30 వేలను చేయండి.
దిస్ ఈజ్ వేర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఆపర్చునిటీస్ యూ హెట్ ఎక్స్ప్లాయిట్. మీరేం ముక్కుబడిగా మేము రిజిస్టర్ అయ్యాం అని వదిలేస్తున్నారు. అది కాదు. ఎవ్రీ డే యూ హెవ్ టు మానిటర్, యూ హెవ్ టు టేక్ ఛాలెంజ్ అండ్ దెన్ హౌ టు డూ ఇట్, యూ హెవ్ టు వర్క్. మొత్తం డిఎస్సి మీటింగ్స్ నాట్ ఈవెన్ ఒకటి కూడా పెట్టలేదు. మీరు కలెక్టర్స్ ఇంకా మీకు అందరికి కూడా క్లారిటీ వచ్చినట్లేదు. ఈ 6 నెలల్లో ఒక్కొక్క మీటింగే పెట్టారు. కొద్దిగా హోంవర్క్ చేస్తే న్యూ ఏరియాస్ దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియాస్. మీరేం చేస్తున్నారంటే ఇది నాకు తెలియదు, స్కిల్ అంటే ఏముందిలే, మీకే రెసిస్టెన్స్ వస్తూ ఉంది. కలెక్టర్స్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ కానీ అదే మరి టెక్నాలజికల్ కూడా మొన్న కూడా చెప్పాను నేను. పంచాయతీ మన సచివాలయాన్ని ఉపయోగించుకొని ఊర్లో కూడా టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేయాలి. హౌ టు యూజ్ సెల్ ఫోన్, హౌ టు యూజ్ వాట్సాప్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది నాలెడ్జ్ అవైలబుల్, దీన్ని కంటిన్యూగా చేయాలి, డ్రిల్ డౌన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దీన్ని నాకు ఇంకా ఫుల్గా క్లారిటీ లేదు. వెరీ సూన్ మీరు ముందుకు వచ్చి దీన్ని నాకు లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంచెం బ్రెయిన్ స్టామింగ్ జరగాలి డిపార్ట్మెంట్ మీద, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద. కొంతమంది బయట వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు మేము చేస్తామని, వాళ్ళని మనం ఇన్వాల్వ్ చేయడం లేదు. ట్రాన్స్పరెంట్ వే పీపీపీ మోడల్ పెట్టి వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఎవరు ముందుకు వస్తే వాళ్ళందరినీ, వాళ్ళ సిఎస్ఆర్ పెట్టి వచ్చేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు, అది కూడా చేయాలి. ఓవరాల్గా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు చెప్పిన అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని మనసులో పెట్టుకొని యూ యాక్ట్ ఆన్ దట్. ఇది ఎ బిగ్ డిపార్ట్మెంట్. బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో, నాలెడ్జ్ సొసైటీని తయారు చేయడంలో మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో నెంబర్ 1గా రాణిస్తున్నారు, ఫార్ అహెడ్ దెన్ అదర్స్. రీజన్ ఈజ్ బయట పోయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ ఛాలెంజెస్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్, వై కాంట్ దే వర్క్ హియర్? దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు, కోర్ వెళ్ళారు, బయట వెళ్ళారు. దే ఆర్ ఎర్నింగ్ $1,20,000 in USA, whereas Americans $60,000. Same people, we are getting per capita income 3,000. ఆ క్రీమ్ ఏదైతే చేస్తున్నారో దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకునే పరిస్థితి రావాలి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఆన్ దిస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, then next. Sir, now we will go for all these regulations, revenue, excise, mines and law and order. So now we will go in the sequence of revenue, excise, mines and law and order. So revenue, Sisudaya garu. Revenue, patent. Request all the secretaries to please limit yourselves so 10-15 minutes so that we can complete the whole thing in about an hour or so. Good afternoon, sir. This is the presentation for Revenue Department, sir, registration and revenue. First of all, sir, I would like to inform that under the able leadership of Honorable Revenue Minister and guidance of Honorable Chief Minister, the Revenue Department has undertaken several reforms and it has embarked on a journey wherein it is trying to reassure the people that their lands are safe, that nobody is trying to take away their lands. Sir, after I took over as Revenue Secretary, I went around some of the villages and districts and I sensed some kind of unease in the people. The people who are holding the lands, who are tilling the lands, cultivating, there was a subtle unease in them. They were not very forthcoming what could be the reason, but there was some kind of, I could sense, a lurking fear in their minds. And the doubt
was whether their lands are safe and secure or not. The reasons are plenty, sir. We should not go into the reasons. However, we have tried to ensure that in this last 6 months, we reassure the people that their lands are safe and nobody is going to snatch their lands away from them. The Land Titling Act has been repealed, sir, under your directions. We have also brought in the Land Grabbing Prohibition Act. It has been approved, sir. It's going to Government of India for assent of the President, sir. We will follow up and see that as soon as possible we implement this bill and also come out with rules. As you directed, sir, the re-verification of the freehold lands has been completed and action needs to be initiated on the deviations, and the action also has to be initiated against the persons who are responsible. The one advice to the collectors that till the Land Grabbing Prohibition Act becomes a law, becomes a reality, you have in your hands a very potent act. Luckily, not all the states have categorized land grabbing as an offence which can be considered under the preventive detention. Andhra Pradesh, the United AP in 1986 brought in this act wherein land grabbing is also an offence and you can book under the SPs are also there, most of them are here and they are listening. My request would be not all but very, very grave offences wherein blatant land grabbing has taken place. Kindly take us into confidence and if required on a make example of a few cases so that others get deterred. Then in resurvey also there were some mistakes which occurred. So we conducted in 6,600 villages where the resurvey was conducted. Fresh Gram Sabhas were conducted only to take up the cases wherein the parties or the landowners have got some grievance regarding the resurvey process, and that redressal is going on. The Bhuhak Patralu, wherein political party logos, pictures, photos were pasted on the books, are being replaced with Pattadar passbook with only the government emblem on it, no name and no other any kind of photo or logo. Also, the survey stones which were planted, on that also now we are in the process of erasing those names and the symbols. Sir, as directed by you, we have started the revenue sadassus on 6th of December. For 33 days this program will go on. This is a very, very important program, sir. Theme is Mi Bhumi Mi Hakku. Now my advice to all the collectors, I would rather exhort all of you that this is the last opportunity for all of us to redeem the lost glory of the department, revenue department. We must again go to the people, reassure them. And sir, the fact that it was really required is evident from the figures. We have so far, out of 17,600 villages, we have conducted only in 2,444 villages, but we have received 41,592 petitions and grievances. That shows that people in the villages were waiting for these sadassus to happen. PGRS so far, if from June 15th, we got 91,000 PGRS petitions. In these last 5 days alone, one Sunday we left out, and also the the parent teacher meeting day also we did not have, but still we got so many. So that shows that there is really a problem, which Honorable CM keeps telling again and again. Now, imagine even if at this rate we are getting the petitions, then after we finish 17,600, we will have
a few lakhs of grievances in addition to what is there in PGRS. All the petitions will have to be redressed and addressed. And also the quality of the grievance redressal is very important. I have also told you in the video conference, Honorable Minister also told, all the PGRS grievances, whatever CMP petitions you received or from wherever, Minister's Peshi or my Peshi, you must read out. This is an opportunity to do a social auditing of the grievances that were received under PGRS. So we have gone around. Please ensure you read out that from this village these grievances have come. This is the petitioner and this is his grievance, and ask. If the petitioner is available, ask him. If he is not available, ask others. Has these petitions really been redressed? This grievance really been addressed or redressed? Or simply it was swept under the carpet. Case is pending in the court, finished. This does not belong to me, MRO Tehsildar, somewhere else it belongs, and he shows it dropped. Or some other frivolous reasons are given and petitions are dropped. That is why they are coming again and again. This is the time. We must all, till the 8th of January, please get devoted to this particular item of work, because this opportunity is not going to come again and again. Second is, sir, that Honorable Revenue Minister has planned 4 zonal conferences beginning in Visakhapatnam on 17th of this month to review and address the critical revenue issues. Along with that, sir, we have also taken steps to sort out the issues that arose in 6,600 villages due to resurvey. There were complaints that the loans, the farmers are not able to obtain loans because the ECs are not forthcoming, because survey numbers have been replaced by the LPMs. So that issue is resolved by issuing a correlation statement between the old survey numbers and the LPMs. The registrations was also not happening whenever there was a case of one to many or many to one. 1 to 1 was only happening. That also we have resolved. We have asked sub-registrars not to reject that. Take that, refer to the Tehsildar, get the new LPMs created, because that was a burning issue. Lot of people's representatives, honorable MLAs, honorable ministers brought it to notice of Minister, honorable CM. So these issues we have at our level in the back end sorted out. But my request to the collectors is that please see that in the field also it happens, that the bankers do not simply ask the farmers to go away because he is producing an LPM, because there is a solution now available. Sir, another good news, sir, that because of these reforms that we have undertaken in the Department of Revenue, survey and all, as you are aware, sir, Honorable Union Finance Minister had announced incentive, the capital incentives for certain milestones. So we had, of course, projected a requirement, but we received roughly 200 crores, which is sanctioned by Department of, the money is for capital projects. It will go to Finance Department. My only request to the Department of Finance through the Honorable Chief Minister is that, sir, half of that amount at least should be made available to the Revenue Department, because we have many Tehsil MRO offices running in private buildings. New RDO offices are not there. So if some money is made available, we can go in for creating these offices. Secondly, sir, that of course redressal of grievances will take up 10% third party audit also as directed by you. We have introduced a district ranking system on PGRS, and 1.25 crore caste certificates are converted into category A service, which is available across the counter. Next, please. Action taken, sir. We have done the verification. Out of the total extent which was made freehold, 13,59,000 acres, we have found deviations in 4,47,000 acres, deviations in making it freehold. Similarly,
Out of the total extent of freehold lands registered, 25,284, we have found deviations in an extent of 7,827. Similarly, in the service enams also, we have found deviations in 9,000 acres. There was also an incident which happened in Madanpalli. Consequent to that, we have issued instructions to all, and we have ensured that there are CCTV surveillance is available in all the collectorates, RD offices, MR offices. Backup of all the files and records is available, and the tehsildars do not keep sharing their digital key here and there and depend only on the computer operators. Please ensure that tehsildars operate the computers themselves. They should not depend on the computer operators. Next, please. So this is, sir, the status of verification. Of course, I will not take much time, but maximum extents that have been made freehold and where irregularities were found in districts of Annamaya, Chittoor, YSR, Prakasam, Nellore and Tirupati. Huge extents were made freehold, and in large number of cases irregularities were found. In case of registered freehold again, the districts Annamaya, Chittoor, Prakasam, Satyasai, their deviations were observed, maximum observed in Annamaya, followed by Satyasai and Chittoor and the other districts. So these, our advice to the collectors next. Advice is that as directed by the Honorable CM, all the cases of the irregularly made freehold extents, all the cases of the irregular registrations the entire record must be made available online, and it should be available for everyone to see. This uploading of all the records should be completed by 17th of December. There is a district committee which you are aware. It shall review all the cases of re-verification. Case by case you take up in the committee and pass orders. Wherever the registrations have happened in accordance with law and rules, you communicate the eligible cases to the district registrar, and in those cases the abeyance orders may be withdrawn. In case of deviations, the land should be included again in 22A, section 22A. The registered documents should be cancelled. That instructions are on the way. You will receive very soon. And the action on the employees who have been complicit with this kind of irregularities. Next, please. PGRS grievances, if we see, sir, we have actually started ranking the districts based on their performance in the redressal. So here the top 3 districts are NTR, East Godavari, Kakinada. The bottom 3 districts are Prakasam, Srikakulam and Tirupati. I would request these collectors to please look into as to why your redressal is so poor, as to is it really the situation or there is some wrong reporting. What is happening? Tirupati only 34% it is showing, Srikakulam 40% and Prakasam 45%. Please have a look at that. Try to improve your redressal, and also the redressal should be qualitative in nature. Next. These are some of the important instructions that I would utilize this opportunity to give to the collectors. Ensure quick and effective disposal of the grievances. Analyze the grievances received in PGRS Gram Sabha. Find out the key issues and guide the field staff. Ensure elaborative speaking orders, preferably in local language. Conduct trainings frequently to ensure quality. Revenue officers, ACRs must be purely on performance. Recheck the webland with RSR. Find out wherever government lands are made into Pata. Inquire and take necessary action. Ensure that watchman is there
at all the revenue offices and conduct safety audit for all the records that are available in important offices. Next is, this is very important, Honorable, not only Honorable CM, yesterday Honorable Deputy CM was also quite emphatic in saying that we all must be available to the people round the clock. We are emphasizing time and again. Yesterday we spoke about the public perception. The public perception, as I told in the last collector's conference also, collector is the face of the governance. Public perception will depend as to how the district people perceive of the collector as a people's friendly collector or not. So government perception of the people on the government depends very largely on you. All acts should be implemented in true spirit and express concern towards senior citizens and public. Now here there is a small legend in Ramayana which I would recall, which I would recount. Hanuman or the Anjaneyulu, he forgot his powers because of a curse. There was a Shapam. Anjaneyulu Swamiki ఒక రిషి అప్పుడు శాపం ఇచ్చాడు. ఏంటంటే పవర్స్ ఉన్నా కూడా నువ్వు మర్చిపోతావు, అవసరం ఉండేటప్పుడు ఆ పవర్స్ నీకు పనికి రావు. Now Ravan has taken away Sita. So they went to that sea shore. Now they are looking for somebody who can jump across Lanka. And Jambavant, another character, he tells Hanuman, you are capable, you go. No, how can I cross? This is a huge sea. I don't have the capacity. Then he reminds him. Then he realizes. So that curse is broken. I am Jambavant and you are 26 Hanuman. And 26 more in terms of SPs. There is a lot of cases are coming to us every day. From Guntur, just last week, 2 ladies came. Old ladies, వాళ్ళ పిల్లలే, సొంత పిల్లలు, చిల్డ్రన్, వాళ్ళ ఆస్తిలు పేరు మీద రాపించుకున్నారు, సొంత పేరు మీద, ఇంటి తరలించేశారు. They have nowhere to go. Such cases are coming up day in and day out. That is why Government of India, realizing this fact, in 2007 they came up with an act. Now this act gives powers, such powers to the RDOs, to the SDMs, which have become tribunals, that you can direct a person, a son, if there is no son, daughter, if there is no son or daughter, even a relative who is well-to-do, to take care and maintain an old person or a citizen. And if they do not, you can put them behind bars for 1 month at a time. Cancel the registration. This is such a beautiful act, but we still find on the roads of Visakhapatnam, on the roads of Vijayawada, on the roads of Tirupati, old parents who are begging on the roads because there is nobody to take care, but they have their children. And they are safe and sound and hale and hearty. So why? That is the reason I recounted the Ramayana story to you. There is section 133 in CRPC. There is section 145, 146. How many times have we invoked that? How many times have we exercised the executive magisterial powers? If you neglect your regulatory role, I am telling you, your efficiency will become half. So kindly rise to the occasion. You realize now that the curse is over. You have understood that you are really powerful. Go back, exercise those powers and do good to the people. Next, please. Sir, in Gram Sabhas that we have conducted on resurvey, we have received 280,000 grievances. They were very recently concluded. So far we have redressed 27.96% of the grievances.
But our timeline is that, sir, by 31st of January we will complete, because here I would again request the collector, here resurvey may be involved. Here you might have to take the rovers back to the field. You might have to call the patadars again conduct an inquiry. So it will take some time, but let it be a qualitative thing. Let these kind of complaints not come again in these resurvey villages. Next, please. The recently finance department has released money to us for erasing the engravings on the stone. So we have started that work in the right earnest. And a total so far 15% is complete. Total stones which were supplied were 77 lakhs, out of which erasing has taken place on 11 lakhs and 66 lakhs we have yet to do. The district-wise details are available. I request all the collectors, now that the money would be available, please, and whatever way you can do. Yes, sir. మీకు ఇచ్చే టైం అయిపోయింది. మీకు 5-10 నిమిషాలు ఇచ్చారు అక్కడ. సార్ నాకు గంట ఇచ్చారు. 15 నిమిషాలు వాళ్ళు గంట తీసుకుంటే నాకు 4 గంట కావాలి. నీకు గంట ఇవ్వాలా? గంట ఇచ్చారు. Sir, I was given 1 hour. Yeah. 1 hour అయితే on that logic I have to take 4 hours, but I'll just take 5 more minutes. Very soon. Sir, I'll come to only 5 minutes. Sir, now I come to the revenue registration department, sir. Registration department, the total target for collection of revenue for this financial year is 13,500 crores. Gross revenue collection is 6,292, which is 46% only. This is up to 24th November, but of course performance is below expectations. Of course, collectors cannot be directly held accountable for low performance, but there must be certain reasons which I'll come to later, and how we can increase the revenue. Similarly, of course, time to time, you must talk to your sub-registrars, you talk to your district registrars, you have committees, sit with them, try to take the inputs and see how best you can enhance the revenue collections. This is the target, kindly make a note of it. The market value revision, there are 2 committees. One is for urban areas and one is for rural areas. JC is the chairperson for the urban areas and RDO consent. So this market value revision committees have to sit. Next, please. Just to give you an example as to what kind of discrepancies are there, Honorable CM has said that you must rationalize the market value. It's not revision. It is not merely enhancement. It is rationalizing the market value. Now, just because the SRO jurisdiction is changing or a revenue village is changing, they are similarly situated, properties are similarly situated, but this gives an example as to what kind of variations do exist. So we should not let that happen. So JC and RDOs, you please sensitize them enough that the market value should be reflective of the true picture on the ground. If that is ensured, the new upcoming areas, the growth centers you target. If there are villages, even if the revision doesn't take place, doesn't matter. Next, please. So here also we have some timeline now. We are utilizing the latest IT tools, geospatial planning exercise. The GIS maps are available and you can put them on the map and figure out whether the market values are really rational or not. And we also have timelines. The market value revision committees have to sit one before 15th of December, one before 23rd of December, and then by 26th of December the proposals have to be submitted to the government, after which government will take a decision. So this is all there is from my side, sir. Thank you. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్స్ ఒకసారి చూస్తే, this is very crucial department. You are all mainly revenue service.
ఇక్కడ జరిగిన విధానం చూస్తే ప్రజలు భయభ్రాంతులయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలపైన ఫోటో వేయడం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద రాంగ్ థింగ్. ఎప్పుడు కూడా పాలసీ మేకర్స్ వస్తూ ఉంటాం, 5 years మళ్ళీ మారుతూ ఉంటారు. కానీ ప్రాపర్టీ అనేది పర్మనెంట్ అసెట్ ఆఫ్ ఎ ఇండివిజువల్. దట్ ఈస్ ఎ సెంటిమెంటల్, దట్ ఈస్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫర్ దర్ ఫ్యూచర్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దెమ్, ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ టుగెదర్. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. మీరు చూస్తే లోపభూయిష్టమైనటువంటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్. ఆ ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ వచ్చి ఎక్కడికక్కడ ప్రజల్లో ఒక భయం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చేసింది. అంటే రెవెన్యూ వ్యవస్థను మొత్తం వదిలేసి ప్రైవేటు వ్యవస్థను పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మీకు ఎందుకంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ కాబట్టి. అక్కడి నుంచి ఫ్రీ హోల్డ్ ఒకటి వచ్చింది మళ్ళీ ఈ మధ్యలో. ఈ ఫ్రీ హోల్డ్లో మొత్తం 25,284 ఎకరాలు చేశారు. దట్ టు సెలెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఈ సెలెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎక్కువ ల్యాండ్స్ వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, తిరుపతి, ప్రకాశం, లేకపోతే చిత్తూరు, అన్నమయ్య, ఈ జిల్లాల్లో ఎక్కువ చేశారు. ఇప్పుడు మొత్తం వెరిఫై చేసిన తర్వాత డీవియేషన్సే 7,827 ఎకరాల్లో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది వెరిఫికేషన్ అయినటువంటి ఫ్రీ హోల్డ్, రిజిస్టర్ అయిన దాంట్లో. రిజిస్టర్ అంటే అందులో రిజిస్టర్ అయింది ఒక ల్యాండ్, 4 లక్షలు ఫ్రీ హోల్డ్ లో డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. సార్ మొత్తం 13 లక్షలు ఫ్రీ హోల్డ్ అయింది సార్. ఆ ఫ్రీ హోల్డ్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ లో 25,000 ఎకరాలేమో రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయింది సార్. ఇప్పుడు 25,000 ఎకరాలు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన దాంట్లో 7,827, అక్కడ 4 lakh acres ఉంది డీవియేషన్. ఏదైతే అమ్మలేదో అన్రిజిస్టర్డ్ ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా 4 lakh డీవియేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఓవరాల్గా గ్రీవెన్సెస్ అన్ని 60-70% రెవెన్యూకి సంబంధించినట్టు ఉన్నాయి. ఇది అన్యూజువల్, ఎప్పుడూ లేని విధంగా మొత్తం వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కరెక్షన్స్లో ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం, పీడీ కింద పవర్స్ ఇచ్చాం. ఎవరైనా మనం కానీ కన్విన్స్ అయ్యి ఈ కేసు అంతా కూడా 100% గ్రాబింగ్ జరిగింది, రికార్డ్స్ తారుమారు చేశారనుకుంటే ప్రూవ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళపైన ఉంటుంది, నాట్ విత్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఆ పవర్ కూడా మీకు ఇచ్చాం. ఆ నుంచి మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం అర్బన్ రూరల్ ఎక్కడైనా సరే ఇది జరుగుంటే వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకునే అధికారం కూడా ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మీ బాధ్యత, సర్వే అయిన తర్వాత ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆ సర్వే అయిన తర్వాత మొత్తం ల్యాండ్స్ అని తీసుకున్న తర్వాత మీరు క్లాసిఫికేషన్ చేసి ఆ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం యాక్షన్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే గవర్నమెంట్కి రావాలి, ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అయితే వాళ్ళకు మళ్ళీ ఇవ్వాలి. ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళు పనిష్ చేసి వన్స్ ఫర్ ఆల్ సెటిల్మెంట్ అయ్యే పరిస్థితి రావాలి. ఎప్పుడు డెమోక్రసీలో ఏంటంటే ఇష్టానుసారంగా చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారనేది వస్తే భయపడతారు, లేకుంటే ఫ్రీనెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలామంది, నిన్న కూడా ఒకరు వస్తే నేను చూశాను, వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ కొలాప్స్ అయిపోయారు. సెంటిమెంటల్, మా మదర్ ఇచ్చింది, ఆ ల్యాండ్ అంతా అలాగేసుకున్నారు, నేను దీనిపైన ఆధారపడ్డాను అంటే. ఈరోజు చాలామంది స్టేట్లో ఉండి బయట పోయిన వాళ్ళందరూ ల్యాండ్స్ కూడా ఎవ్వరివి సెక్యూరిటీ లేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. నౌ వీ హ్యావ్ టు రెస్టోర్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్.
మీరు 20 రోజుల్లో ఒకటే నేను చెప్తున్నాను, మన సిసోడియా గేట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్స్, మీ జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని లాజికల్ కన్క్లూజన్కి ఇష్యూస్ తీసుకెళ్ళాలి. రెవెన్యూ మినిస్టర్ కూడా బీ క్లియర్. దీన్ని నేను కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నా. దీన్ని ఎవరైనా సరే ఇష్టానుసారంగా చేస్తే అలాంటి వాళ్ళు చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటామనే భయం ఉంటే భవిష్యత్తులో రావు. సరే, పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు మన చేతుల్లో ఉంది, ఒక 25 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే ఒక తప్పు జరిగితే 25 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రజాధనాన్ని, ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఖర్చు పెట్టి కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. వీళ్ళు ఫోటోలు వేసుకోవాలని సర్వే రాళ్ల పైన పెడితే అవి క్లీన్ చేయడానికి ఒక 12 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. అంటే దగ్గర దగ్గర 37 crores ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, ఇప్పుడు వీళ్ళ ల్యాండ్ తీసివ్వకపోతే వ్యవస్థ పైన నమ్మకాలు పోతాయి. ఆ నమ్మకాన్ని రీబిల్డ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఏదో మనం పోయేసి పొలిటికల్ విక్టిమైజేషనో లేకుంటే కక్ష మీద చేయమనడం లేదు. ఎవరైతే ల్యాండ్ అంతా కోల్పోయారో తిరిగి వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇప్పించే బాధ్యత మంది. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దీన్ని నేను కూడా ఎప్పటికప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తాం. ఇవి చేసి ఇది లాజికల్గా తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్లో కూడా కొన్ని డాటెడ్ ల్యాండ్స్, ఎస్టేట్ ల్యాండ్స్, సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రైట్ ఇన్ ది రికార్డ్. ఇది అవుతానే నెక్స్ట్ డ్రోన్ సర్వే ఉంది, రీసర్వేలో కూడా కొన్ని తప్పులు జరిగాయి. అవన్నీ కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రీసర్వే చేసి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఫ్రెష్గా ఇచ్చి మళ్ళీ సర్వే స్టోర్స్ ఇవన్నీ పెట్టి క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చి ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యంగా ఈ ల్యాండ్ మాదని చెప్పుకునే పరిస్థితి తీసుకురావాలి. అది నిలబడుతుందా, 2 నెలలు పడుతుందా, 3 నెలలు పడుతుందా, అంతవరకు యువర్ డ్యూటీ ఇస్ దిస్. ఒకవేళ కొన్ని ల్యాండ్స్ ఎక్కడైనా సరే ఓవర్ అంబిషియస్గా ఎవరన్నా రాంగ్ కంప్లైంట్స్ పెడితే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసే పరిస్థితి కూడా రావాలి. ట్రూత్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. పదే పదే వచ్చి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది వాస్తవం అని రికార్డ్ చేస్తే ఎవరి దగ్గర అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని వీళ్ళ కన్విన్స్ దాం. దట్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. చాలా ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం ఇటీవల జరిగినటువంటి అవకతవకలన్నీ కరెక్ట్ చేయాలంటే అన్నింటికంటే ఎక్కువ టైం గవర్నమెంట్లో డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా అయితే డిస్ట్రాయ్ చేస్తే 1 by 1 సెట్ చేసామో అది ఎంత ఒక ఎత్తు అయితే ఇది ఒక ఎత్తు. ఇది రికార్డ్ని మార్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ మార్చేశారు. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఈ జగనన్న కాలనీని కూడా ఒకటి ఉంది సార్, ఎంక్వైరీ చేయాలి. పట్టాలు ఇష్టం రాలేదు, అవి మళ్ళీ మనం మార్చి ఎవరికి ఇవ్వడానికి 7 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్ అంటే డైరెక్టర్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలో చేస్తున్నారు. రాలేదు ఇది కూడా, ఇప్పుడు కూడా లేరా? ఉంటే రమ్మని చెప్పండి. వచ్చినప్పుడు అది సబ్జెక్ట్ ఒకసారి లా అండ్ ఆర్డర్లో టేకప్ చేద్దాం. ఆ సబ్జెక్ట్ వస్తాను. లేదంటే అది కూడా దీంట్లోనే పెట్టేసి కెన్ యూ కరెక్ట్ ఇట్? సార్ నమస్కారం సార్. ఈ డాటెడ్ ల్యాండ్ లాంటివే ఉమ్మడి పాత కందుకూరు జిల్లాలో గర్భ కండ్రికలు, ఎర్ర కండ్రికలు అని మా ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా 4000 ఎకరాల పైన ఉంది సార్. అది వాటికి కూడా 2013 ఈ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్ 22A పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఆగిపోయినాయి సార్. అవి కూడా వీటికి కూడా పరిష్కారం కావాలి సార్. అది పాత వెంకటగిరి రాజా సంస్థ నుంచి వచ్చిన భూముల్లో ఉంది సార్. ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ఉంటుంది సార్. ఇవి ఓకే, దట్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. అది లాంగ్ పెండింగ్ ప్రాబ్లం. ముందు ఇది అయినాక అది తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని క్లబ్ చేస్తే లేకపోయిన ప్రాబ్లం వస్తుంది. విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఇక్కడ మీరు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఏవైతే జగనన్న కాలనీలో హౌస్ సైట్స్ ఇచ్చారో అవన్నీ వెరిఫై చేయండి. మీరు ఇప్పటికే చేశారు, డ్రోన్ అవన్నీ పెట్టి అవన్నీ వెరిఫై చేసి
ఎక్కడైనా తప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే లేకపోతే ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ క్యాన్సిల్ చేసి ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి ఇద్దాం. అది కూడా ఒకసారి కంప్లీట్ చేయండి ఆ ఎక్సర్సైజ్. Sir, chinna submission, sir. Not only have they given the pattas, most of the pattas are holders don't even know where the patta is, sir. హడావుడిగా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసారు సార్. అవి అందులో మరి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయా ఏమున్నాయా మనం వెరిఫై చేసి. అంటే 2-3 ఉన్నాయి మనోహర్ గారు. అంటే ఇచ్చిన ల్యాండ్ కూడా ఎక్కడో ఉంది, ఎవరినో ఎక్కడి నుంచి తీసుకు ఇచ్చారు. తిరుపతిని తీసుకొచ్చి మా ఊరికి ఎక్కడో ఉంటుంది, ఒక 2 కిలోమీటర్ల అవతల ఆ వాగులో అక్కడ ఇచ్చారు. ఇలాంటి చాలా చేశారు, 1-2 కాదు. అవి కూడా వెరిఫై చేయమంటాం. టోటల్గా వెరిఫై చేసి ఆల్ బెనిఫిషరీస్ వెరిఫై చేసి ఈజ్ ఇట్ జెన్యున్ ఆర్ నాట్. అవి జెన్యున్ అయితే ఇస్తాం, లేకపోతే క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్. యా సార్ ఎక్కువగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన గ్రీవెన్సెస్లో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవి ఓవరాల్గా ఒక 50% పైన ఇవే ఎక్కువ ఉంటున్నాయి సార్. అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మా భూమి కబ్జా అయిందని 22లో పెట్టారని, ఎవరో వచ్చి మమ్మల్ని లాక్కుంటున్నారని, కొడుతున్నారని, ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ చాలా ఉంటున్నాయి సార్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఛాన్స్ ఒక సిపి ఆఫీస్లోని కానీ ఎస్పీ ఆఫీస్లోని ఎస్పెషల్లీ రెవెన్యూకి సంబంధించి ఒక సెల్ ఏమైనా ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని వాళ్ళు కన్వింగ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ని ఎవరైనా కూడా ఎండాస్ చేస్తే కొంచెం వాటి విషయంలో ఏదైనా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుందేమో నా అభిప్రాయం సార్. నో కెన్ యూ డూ వన్ థింగ్, బోత్ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ ఒక జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇలాంటి కేసులన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ బెటర్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది. మీరు సెకండ్ లెవెల్లో మీ ఆర్డీఓ అండ్ డిఎస్పీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అవన్నీ చేస్తారు. అంతవరకు పోవద్దు. ఓన్లీ డిఎస్పీ, ఆర్డీఓ, కలెక్టర్, ఎస్పీ, దట్స్ ఆల్. ఈ 2 లెవెల్స్ డీల్ చేయండి. 22 ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో కూడా సార్ ఒక 50 ఎకరాలు ఉంటాయి సార్. 2 ఎకరాలు ఎండోమెంట్స్లో ఉంటే మొత్తం కూడా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి. సో అవి కూడా కేసు బై కేసు మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కలెక్టర్ కూడా శ్రద్ధ పెట్టాలి. అలాగే ముఖ్యంగా అయితే రెవెన్యూ సదస్సులు పెడతా ఉన్నారు, వీఆర్ఓలు వాళ్ళే ఉండటం వల్ల కొంచెం భయపడతా ఉన్నారు. కొన్ని కేసులు ఇంకోటి ఏంటంటే లీగల్గా సార్ చెప్పినట్టుగా ఎవరు తాగేసి పెట్టేశారు, సంతకం పెట్టించారు, నాకు 2 పిల్లలు, అవన్నీ కూడా లీగల్గా చెప్పే విధంగా, అంటే ఒక అడ్వకేట్ని హైర్ చేసో మీ తహసీల్దారు లేదా ఆర్డీఓ హైర్ చేసి లేదంటే మనకుంటే స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ అని పెట్టి వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే 50-60% అక్కడ తగ్గిపోతాయి. మనకి లీగల్గా ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా వచ్చి అయ్యే వాళ్ళే మా దగ్గరికి వస్తున్నారు, వాళ్ళే సార్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళే అందరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. సో అవన్నీ మనం లీగల్గా వాళ్ళకి తెలియజేయాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కంపల్సరీ చేయాలి. ప్లస్ రిడ్రెసల్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి స్పీకింగ్ నోట్. మామూలు ఊరికే చెప్పామని కాకుండా మనకు అన్ని ఆన్ రికార్డ్ ప్రాపర్గా వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కూడా మనకు క్లారిటీగా ఇచ్చే విధంగా ఈ రెవెన్యూ సదస్సులను గౌరవంగా తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కొన్ని సర్వే అయిన భూమి రీసర్వే అయిన దగ్గర ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి నాకు 2-3 రోజులు వచ్చింది. ముఖ్యంగా కడప ఎమ్మెల్యేస్ ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిగా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఈ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇబ్బంది లేకుండా చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓస్ ఈ కీ అంతా ఎంఆర్ఓస్కి ఇచ్చాను సార్. ఎంఆర్ఓ ఏం చేశారంటే ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెంట్కి ఇచ్చేసారు సార్. ఏదో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఆయన ఇష్టం వచ్చి ఇప్పటికీ కంట్రోల్ చేయడం లేదు సార్. అది కూడా అదొక అవుట్ సోర్సింగ్ చెప్పారు, దాని మీద ఉండాలి. ఇప్పుడు నా వే ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, ఒకటి ఎవరైతే ఆపరేట్ చేశారో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎవిడెన్స్. ఏజెన్సీ ఆపరేట్ చేసిందా, ఆర్డీఓ ఆపరేట్ చేశాడా, ఎవరు ఎంఆర్ఓ ఆపరేట్ చేశారా, యు ఆర్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ. ఎందుకంటే సైబర్ సెక్యూరిటీకి మీరు వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అది కూడా చేసి అలాంటివి చేసుంటే అలాంటి కేసులు కూడా పీడీ యాక్ట్ కింద తీసుకోండి. జెన్యూన్గా ఉంటాయి, మ్యానిపులేషన్ ఉంటుంది. మ్యానిపులేషన్ ఉంటే యూ టేక్ దాట్, అప్పుడు మొత్తం కంట్రోల్కి వస్తుంది. అంటే మీరు చెప్పింది ఎట్లా చెప్పారంటే సార్, ఎంఆర్ఓ తనకి అతని దగ్గర ఉంచకుండా ఎవరో ఆపరేటర్ పెట్టుకుంటాడు. అరే నేనేమంటానంటే ఆపరేటర్ కాకుండా ఏజెన్సీ కూడా ఇచ్చిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆ కేసులను బట్టి డిసైడ్ చేద్దాం. ఏది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏదో కావాలని ఇచ్చేసి వాళ్ళు కలిసి మ్యానిపులేషన్ జరుగుంటే మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీలో అవన్నీ వస్తాయి. అవి కూడా తీసుకోండి ఎవిడెన్స్ కింద పనిష్మెంట్కి. ఒకవేళ జెన్యూన్గా ఉంటే ఐ డోంట్ మైండ్. ఏదైతే ఇర్రెగ్యులర్గా చేశారో అలాంటివన్నీ ఇవన్నీ లింకింగ్ ఎవిడెన్స్ కింద తీసుకొని యూ గో ఫర్ ఇఫ్ నెసెసరీ కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ
దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేనేమంటానంటే భవిష్యత్తులో కూడా భయం ఉండాలి. ఇల్లీగల్ ప్రాపర్టీస్ ఎవడు ఎన్క్రోచ్ చేసినా, ఎవడు గ్రాప్ చేసినా, ఎవరు ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, భయం ఉండాలి. భయం ఉంటే నోబడి విల్ కామ్. ఇప్పుడు మొత్తం రికార్డులు కూడా మీరు చూస్తే అక్కడ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే, పెద్ద ఇష్యూ ఆ రికార్డ్స్ను కూడా ఇక్కడ పెట్టకుండా ఎక్కడో పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అప్పట్లో ఒక కంపెనీ, ప్రైవేట్ కంపెనీ పెట్టి ఇవన్నీ కూడా ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టరీలో 1 by 1 యాడ్ అయిపోయినాయి. సో మనకు యాక్షన్స్ కొన్ని జరిగాయి, కొన్ని ఇల్లీగల్గా జరిగాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ కూర్చొని కొన్ని జిల్లాల్లో, అన్ని జిల్లాల్లో మళ్ళీ లేవు. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, బీ క్లియర్. చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను చూశాను యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. హైదరాబాద్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా కాంప్లికేటెడ్ రికార్డ్స్, ఎందుకంటే నిజాం ల్యాండ్ అది. నిజాం రికార్డ్స్ ఎప్పుడు సరిగా మెయింటైన్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒకరు వస్తే ఒకరికి ఇచ్చి, ఇంకొకరికి ఇచ్చి మరి దానం చేసుకుంటా పోయారు. ఇక్కడ అట్ట కాదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, రికార్డ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేసి దాని మీద కొన్ని సిస్టమ్స్ పెట్టారు. జమాబందీ, విఎం, కేఎంలు, ఇయర్లీ ఒకసారి అకౌంట్ ఫార్ చేయడం, మళ్ళీ మనం శిస్తులు కట్టడం, ఇవన్నీ చేసి ఒక పర్ఫెక్ట్గా సిస్టమ్ వచ్చింది ఇక్కడ. దీంట్లో కొద్దిగా అక్కడక్కడ వేగ్గా ఉండే ల్యాండ్స్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. మొన్నటి వరకు సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్స్ నేనున్నప్పుడు కూడా చూశాను. కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెటిల్మెంట్ ఉంటే ఎవడో ఒకరు ఉంటాడు, ఒక ఆఫీసర్, సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్, ఎక్కడో కూర్చొని ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాడు, ఎక్కడుండో వాడుకో. అలాంటి చాలా జరిగితే సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్ తీసేసి జాయింట్ కలెక్టర్లకు ఇచ్చాం. ఆ సెటిల్మెంట్ అథారిటీ తీసేసాం. ఇప్పటికి కూడా నాకు జ్ఞాపకం, ఒక ఏవి రెడ్డి అని ఉండేవాడు నెల్లూరులో. అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు. He gave so many illegal orders. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆర్డర్స్ చూస్తే ఆ ఏవి రెడ్డి ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. మొత్తం రాయించాడు. సత్యవేడ్ చెట్టు పక్కన ఉండే ల్యాండ్స్ అని రాయి చేశాడు. ఆ సత్యవేడ్ నుంచి నేరుగా వరదపాడం ఆ ఏరియా అంతా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. సెటిల్మెంట్ అని ఇచ్చేసి మొత్తం లాగిచ్చాడు. This is where I have seen all these things in the revenue. I worked as a revenue minister first time, revenue and finance. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇదంతా కూడా కాంప్లికేట్ చేశారు. హౌ టు స్ట్రైటన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, వెరీ సిస్టమేటిక్ వర్క్, బట్ వెరీ ఎలాబరేట్, లెబోరియస్, సెన్సిటివ్, బట్ ఇన్వెటబుల్. కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. అందుకనే కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, ఆర్డీఓస్, యువర్ డిఎస్పీస్ నలుగురు కలిసి ఎక్కడికక్కడ ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, వెపన్స్ ఉన్నాయి, చట్టాలు ఉన్నాయి, మీకు ఏదైనా అవసరమైతే ఇంకా అడిషనల్ పవర్స్ కావాలంటే ఇస్తాం. బట్ అల్టిమేట్గా పబ్లిక్ అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఓకే, క్యారీ ఆన్. So, sir, we will now go to excise, excise Yeah. followed with mines. అందరికీ నమస్కారం. Sir, since our policy was released after the last collectors conference, so I would skip this slide. We'll go to the next slide. When this policy of excise, new excise policy was being discussed in the Council of Ministers, the primary objective which was defined by the Council of Ministers for the department was that the liquor which is being produced, transported and sold in Andhra Pradesh should be of very, very high quality. There should be no scope of any tampering of the quality of liquor by individual or by the organization who produce the liquor. That is why we, after the policy was introduced, we had made several changes. I'll come to that in the next slides. But coming to the objective of the policy, quality control. Second thing is that affordability of this quality liquor. Third thing is regarding regulatory aspect of or regulation with respect to crime control in excise. Fourth was those people who are addicted to drugs or addicted to liquor, how do we create or facilitate them to come out of that addiction? And one of the most important aspect is with respect to how do we control the ID liquor.
These are the main focus areas, and revenue aspect of liquor is incidental. When we do all those things, definitely revenue efficiency will increase. And I'm very happy to inform you that as on the better Sir. ఇక్కడ నుంచి లా అండ్ ఆర్డర్ ఎక్సైజ్ శాండ్ది ఎస్పీస్ కలెక్టర్స్ కూర్చుంటే ఇద్దరు ఉంటే బెటర్ సార్ కలెక్టర్స్ ఎస్పీస్ ఉంటే ఈ 2-3 ఇష్యూస్లో ఇద్దరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని చేయాలి. కెన్ వి డూ వన్ థింగ్, బ్రేక్ ఫర్ 15 minutes టీ అండ్ దెన్ రీఅసెంబుల్ విత్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్? Yes. బోత్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇది కలుపుదాం. Yes. Yeah. Okay, we'll meet again within 15 minutes or 20 minutes or 15 minutes. After okay, make it 25 minutes. 20 minutes. 20 minutes make it. Sir, coffee de do.
seating arrangement is yet to take place. Please, if you vacate, they will do it.
requesting all the colleagues to settle down quickly. Andarki Namaskaram. So I'll continue with my presentation on excise policy. As I said that the intention of the Council of Ministers while discussing this excise policy was threefold. First, we need to ensure quality aspect of the excise administration. Second thing is the crime aspect, the regulatory aspect of the excise administration has to be very firm. Third thing is that our attempt to bring people out of addiction, that also should be reflective in the policy. So various, after the implementation of the policy, various attempts have been made. I'll come to these things one by one. But because today we are primarily focusing on the regulatory aspect, collectors and SPs are present. So I'll go one by one what are the major issues which the collectors and SP have to deal in the coming days
in the district. Next slide. Now, as you can see in this map, it's very clear illustrative map, the issue of illicit distillation of liquor. Now, there are 8 districts which are the hottest district in terms of prevalence. Manyam, East Godavari, Kakinada, Nandyala, Srikakulam, Kurnool, ASR, Iliru. Apart from these things, unfortunately, in last few years, the ID has spread almost in all the districts to some extent. Now, this is a big challenge for us. Now, not only for the aspect of ensuring revenue efficiency, but for the aspect of, as I said, the primary objective is to ensure quality. That quality can come only if it is a duty paid liquor. If there is ID liquor, then we have, as you know, last 5-year figures of health in kidney and liver disease has compounded substantially. So this issue needs to be taken as the first priority in excise administration, and both the collectors and SP have to provide their leadership in controlling these things. Now, I would also like to mention here is that our commissioner and director enforcement, they have already prepared a new campaign which we are going to launch from the first week of January. Our whole intention is that within 2025 should be the year within which we should be able to declare our state as ID liquor free state. So Natusara free state we have to declare, and you two, both district heads have to provide leadership in this aspect. Now, the details, the modalities of this program will be given to you in writing, but tentatively we would like to launch this in the first week of January 2025, and within 2025 we need to declare our state as ID liquor free state. Next. Another major aspect is NDPL. Then this, as you know, we have a long border. Many of the districts have this border with different states. Now, previously, because of the difference in rates of the liquor available as compared to other states, we on the higher side, there was a lot of smuggling inside the state, especially from Telangana and Karnataka. But over a period of time after the implementation of new policy, most of these rates have balanced. But then again, still Karnataka side, they get this Tetra Pak, which are lesser in rate than our side. So these 4 or 5 districts which are there toward Karnataka border, they are the major focus area. They should be the major focus areas in our policy towards controlling NDPL. Kurnool, Anantapur, Satyasai, Annamaya, Chittoor. So collectors and SPs of these 5 districts, please be aware of, first of all, you must be aware of the situation, but have a plan. Call your all excise fellows, have a plan, and you have to very firmly control the situation, because this is affecting a lot regarding the excise revenue efficiency in these 5 districts. Plus the Kakinada also, we have Yanam along with Kakinada. That is also a serious area from where the NDPL comes in. NTR also, it is reduced now, but then again, there is always a chance that such type of liquor NDPL would come from that area. Recently, few days back, in one of the district, some almost 500 cases of Goa liquor has been seized. So, department is vigilant, SPs and collectors are vigilant, but then again, this requires a complete focus, a continuous focus for at least 4 or 5 months, so that to a large extent we are able to control the situation. Next. Now, this quality control thing, your role, basically one thing I would like to convey, that we are now BIS standard compliant. Under the BIS standards, all the parameters which are required as per the BIS standardization, all are being followed now. This is the first time, I think this is the first time in the country that any state is doing this thing. But at the same time, where we only have 5 laboratories, we are going to increase the number of labs.
My request to collectors, last time also in the collectors conference, it was requested apparently these 5 districts collectors should at least once in 2 months should go to these labs and personally see whether things are proper or not. Vishakhapatnam, Kakinada, Guntur, Kurnool and Chittoor, collector and SPs both. Take time out and just see where we are saying that we are following these tests, but then again at the field level, whether actually these labs are working properly or not, that I think field officer only can just certify that thing. So my request to collectors is that please be aware of this fact that these 5 districts have labs, and collectors and the SP should at least once in 2 months go check how things are working there. Next. Another important aspect is regarding de-addiction rehabilitation. Now, primarily Excise Department does not have any fund for such activities. So presently it is being done under the Government of India project of National Action Plan for Drug Demand Reduction, and some money comes from the Welfare Department. This is for the first time the department in the policy, the subcommittee and then the Ministers Committee and then the Cabinet has approved that 2% cess, which will be utilized not only for drug administration, drug control, but it will also, a portion of it will also be utilized for running of the de-addiction centers and rehabilitation of the addict. So we presently have 25 institutions, which include general hospitals, government general hospitals, then area hospitals, and the district hospitals, where such de-addiction centers are there. But whether these are properly being run, whether they have doctors or not, whether they have sufficient facility or not, that please very regularly check all those things. The cess amount also once we have started getting it in the new policy, and we'll make a policy for distribution of these funds to these de-addiction centers very soon. Next. Now, as I said, Excise Department is not a department which should flow parallelly with you. It is a part of the district administration. Collector and the SP should have full monitoring over both these departments, because a lot of things depend on efficient running of this department. So please review. Whenever you have a periodic review of the activities of the Excise Department, have a special focus on control of MRP and other belt shops, NDPL, other things which I had explained you previously. Wherever regional labs are there, chemical labs are there, the collector should go and inspect it at least 2 months to once in 2 months. Rehabilitation center, as I said, there are 25 centers in these 26 districts. Please have a visit, find out the position and send the requisition as required for these centers to improve their delivery. And also, you can also, this will also give an idea. We have distilleries, we have breweries in your districts, different districts. You are also aware of that thing. Find time and go and inspect, so that, as I said, quality aspect of this department, delivery of this department has to be, is the most essential part of the policy. So this is from my side. Thank you. Yeah. Then Yes, we'll talk about both departments. Mines 50. Good, next page. Mines. Next. Yes. Now, sir, Mines Department, the main focus area in the department are primarily to make, first, sand is the most important mineral, not only for the economy, but for public also. So it has to be made accessible, affordable, and easy to obtain. Second thing is to control the pricing in this mineral excavation and sand transportation.
unauthorized movements. Now collectors, SP both are there. A lot of complaints do come regarding unauthorized movement of sand. So what we are doing, how we are doing, that clarity should be there in the team of collector and SP. Illegal mining, apart from sand, there are other minerals also. Illegal mining needs to be controlled. And one more important aspect of our mineral administration is that wherever the mines are not working, because if the mine works, then only we get revenue. If the mines are not working, the collector should examine why such thing is happening, what is the support or facilitation which is required to ensure that they run, economy runs, and our revenue also keeps ticking. Next. Now, first aspect which was discussed in previous collector conference also with regard to sand. Now, after the implementation of the free sand policy, wherein, as I said, the objective of the government is to provide free sand to the public, so that it is not only in public interest, but it is a boost for the economy. It's a saving for the industry. It's a saving for the construction sector. A lot of spiral effect is there on the basis of this action. So government definitely loses some revenue because of such action, but at the same time, the spiral effect of it on the economy makes it makes the effort a reasonably economical effort, because construction activity increases, because people get employment, because it leads to further infusion of money into the economy. Now, sand availability is the first aspect. Availability we have presently only 4 or 5 stockyards are functioning. Those are almost over. The second aspect is with respect to desiltation. Out of these desiltation, 26 are operating in different districts. And now the most important source of sand is our manual reaches. Now we have 111 manual reaches. However, present functioning is only 57. So there are different reasons of non-functioning. I have already written in the PPT. Water flow is the major thing. So my request to the collectors is that wherever, please keep yourself aware of the situation of water flow. Now apparently to a large part water would have been reduced. So these 32 manual reaches which are there where still water flow is there, keep a watch over it. And as soon as the water flow is over, they should be immediately started. I hope all the collectors would completed the process of finalizing the agency for running these sand reaches. Other certain local issues are there, and court cases are there. Court case anyway, please follow it up in the court. But the major aspect is water flow aspect. Keep a watch and start it as soon as the water recedes in this thing. Next. Apart from manual reaches, the second aspect is semi-mechanized reaches. As we have already informed, we are on touch over WhatsApp group. 17, we have already received the ECs, and we had asked you to follow the tender process and start operation there. The operations are yet to start. Please see that it starts as early as possible, because after declaration of free policy and after 15th of October, because availability of sand will determine the actual rate at which the consumer gets the sand. So with manual reaches, with desiltation reaches, it has increased. With semi-mechanized reaches, it is increased double. So once you start this thing, we expect that the sand price of sand will definitely reduce to further extent if you increase these numbers plus increase the efficiency of operation of these things. So Srikakulam, Konaseema, NTR, Nellore, Kadapa and Kurnool, these are the districts where we have already, ECs have already been received, and then tender process is there. For other reaches where TORs have been issued, please follow up with the DDMGs in your district, so that this also in 1 or 2 months, if you get the ECs, you can start further operation in these things. Next. Another important aspect of our policy was to start the mineral dealer licenses, to give certain people license in those districts where there is no sand reach.
For example, Vishakhapatnam, Anakapalli, Kakinada, Prakasham, these places. So we have already issued an order. Some of the districts have already started supplies also, like Vizag and Prakasham, Tirupati, Nandyal. Other districts also, as I said, as much as sand we can put it in the market, that will be the best thing which will be there for the consumer. The rates will reduce. So you have manual reaches, you have semi-mechanized reaches, you have MDLs. If you require MDLs in other districts also, where there is no, where you feel that still, that also you can request the government, we can take a decision on that thing. Patta land application also, this is one thing where the performance is not satisfactory across all the districts. The process of giving permissions from Patta lands is not apparently not being taken seriously by the district administration. We have a lot of joint inspections which are pending. Then we have approved, the number of approval is very less as compared to the application file. And I keep on getting complaints from different people who meet me that Patta land is not being taken seriously by the collectors. Please be aware of the fact that, as I said, wherever it is legally possible to take the sand to meet the demands of the people, it should be done. If it can be done, it should be done. You have to do it. Next. Now, with respect to now, district SPs are also there. Vigilance aspect of mineral administration, that is very important. Two type of complaints are still coming, even though the rates have reduced substantially as compared to what was there 2 months back. With the new policy intervention, in fact, some of the district has become half of what was available. However, still complaints keep on coming of charges, high charges at the source point, and then smuggling of sand outside the state. So these two things are very important for both collectors and SPs. Outside the state, our free sand going is something as indicative that we are not at all vigilant about our own resources, or protecting or conserving our own resource. Please be, we have checkpoints. I also had a meeting with collectors, VC. We had already instructed all of you that, and personally also I'm talking to you on certain occasions whenever the complaint comes, your vigilance mechanism at the supply point as well as at the check post at the interstate boards have to be made more effective and strengthened in a manner that you can get, you can catch hold of the person who is involved in these things. So there are 39 check posts which are identified in these 7 districts. Still, some of the check posts are not having CC cameras. This has to be done immediately on the urgent basis, and the mechanism because I had instructed that these feeds should come to the command control center of the district police office, and then these should be tracked. All those things where violations are noticed should be tracked. So to some extent, work has been done, but still it has to be done in a 100% manner. Next. This is another IVRS feedback we are taking as per the instructions of our Honorable Chief Minister. 86% is the level with last, after the new sand policy has come, level 86 to 90%. But then again, as I said, still there are complaints of higher pricing, complaints of quality and quantity issues. So all the districts have their own facilitation center. Phone numbers have been given to everybody. We have a call center. We keep on getting calls. Whenever it is transferred to you, please take immediate action. And pricing ki complaint aite asal raakodu, because one side we are losing money as revenue. On the other side, if somebody is taking advantage, that is not acceptable. Please be careful about that thing. We have to, as a minimum 95% achievement satisfaction level is what minimum I'm saying we need to aspire for. Next. These are
with regarding other minerals, there are, as I said, there are out of the 4,000 leases, 4,000 and odd leases which have been given in our state, almost 2,000 leases, 50% leases are not working. So if they are not working, then we cannot expect any revenue from these things. So economy activity, revenue activity, both has now idle. So have a review at the commission, at the director DMG level. Review is being done. They have identified the issues, communicated to the DDMGs. You also take some interest and ensure that if anything is pending, some NOC at the revenue department is pending or some forest issues there, that also your contribution would be required to sort out such issues. Next. These are some district-wise issues. I've already told the major issues. I'll just run through. Srikakulam semi-mechanized reaches you have to put into operation. Some extra charges complaints were there. Now it is not there, but then again you have to be vigilant about that aspect. Vijayanagaram, Manyam, you have to enhance production in your reaches. Visakhapatnam stockyards, these mineral dealer license, MDL have been given, but all the MDLs have yet to start. You have to coordinate with the nearest districts for seamless supply. Konisima, semi-mechanized reaches, as I said, they should come into operation. You have identified new reaches also, that also expedite. East Godavari, complaints of higher charges at the supply point were received. You have taken some action, but still that needs to be continued. Engage with the transporters and these construction people so that you continuously keep on getting the feedback. Next. Krishna, Guntur reaches, some of the manual reaches are still to be put into operation. Just see whenever the water receipts or whenever these court cases issues is over, you have to start those things. NTR complaint of cross-border keeps on coming into the newspaper. Some action was initiated. So drones were also employed. We keep on getting some positive feedback also. But then again, I think that is not enough. NTR requires, collector and the commissioner requires some more efforts to control the cross-border movement of sand. Prakasham, Tirupati, Chittur operationalize the MDLs. Satyasai, Anantapur also the cross-border movement of sand has been noticed, even in Kurnool and Chittur also. So I have been in touch with the collectors, but then again, is very strong mechanism we require to ensure that no sand, our free sand, does not move to other states. Thank you. ఒక నిమిషం ఈగలు కూడా వచ్చి ఒకసారి మీరు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మీరు ఏం చేస్తున్నారని? Sir, noted, sir. Yeah, you also explain, then we'll come back on. First, ఈ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. గంజాయి, డ్రగ్స్, లిక్కర్ ఇవన్నీ. Sir, very good morning, sir. Sir, Elite Anti-Narcotics Group for Law Enforcement has been formed, sir. And we sincerely thank you for issuing the GO and other things, sir. And this particular thing, sir, this Eagle, it has several strategic goals, sir. And we have discussions with honorable ministers in cabinet subcommittee also, sir. And in this particular thing, we have district narcotic control cell, sir. And similarly, we have in each district one cell will be there. And other than that, we have one narcotic police station which has a state jurisdiction, sir. And we have state headquarters in Amaravati, sir. And similarly, in headquarters, we are making it as IT-driven hub, sir. And data analysis is the main criteria for this particular area, sir. And similarly, we have recently discussions with the Honorable Education Minister and other ministers also, sir. One of the strategic key goals is we have 70 lakh students in Andhra Pradesh, sir. And recently,
the mega campaign has taken place in various schools in mega parent teacher meetings, sir. So the strategic key goal is we need to ensure that the drugs and other things should not enter into our education institutions, sir. And I would like to share one experience, sir. Recently in Guntur, Pattapura police station limit, sir, one case has been registered. In that, when we inquired, 17 people are students, sir. In that, 2 are BTech students. They completed BTech. And another 6 are BTech studying, sir. And similarly, another people are studying in ITI, Polytechnic, 1 law student. And 2 juveniles are there. So this is the significant thing we have to monitor student community and protect the community, sir. So one of the strategic key goal is this one, sir. And similarly, Eagle, sir, we have 4 parameters are there, sir. First one is source and STDD, sir. Source and similarly transportation, destination and demand, sir. These 4 heads we are monitoring and creating our Eagle task force team, sir. And in source, sir, we have identified, as far as Ganja is concerned, we have identified 358 villages, sir, in 9 mandals of ASR district, sir. And our aim is to see that not even a single Ganja plant is planted in this particular area, sir. We are already discussing with the ASR district SP and as well as the collector ASR district also cooperating, sir. ITDA also. Recently, they have done given lot of alternative crops in this particular area, sir. And similarly, sir, recently we have held one virtual conference with ANTF, that is Anti-Narcotic Task Force of Orissa, sir. All the SPs of the bordering districts, because in Orissa 5 districts, sir, Malkangiri, Ganjam, Gajapati, Raigad, and these 5 districts, this ganja is being cultivated in a large scale, sir. Orissa ANTF and Andhra Pradesh Eagle has created already virtual conference, sir. The SP to SP coordination has been established, sir. Now our people are discussing with their people. And similarly, we established contacts with other ANTFs also. And regarding other ANTFs, sir, recently I had a discussion with ADG ANTF Punjab, sir. They have told their experiences, sir. Punjab has lost 2 generations almost because of this drug menace. And we exchanged a lot of interactions also. They told besides enforcement, there is another important area, that is demand, sir. Even demand side also we have to make a lot of work, sir. So Eagle is also aiming at this demand side also. And as I told STDD source, we have already identified ganja source, sir. Similarly, other synthetic precursors and controlled substances. These areas also we are focusing, sir. And one more submission, sir, and this regarding this demand side, lot of awareness camps are required. Recently, Drugs Worth Bro campaign in all schools, almost 1 crore people have seen this program, sir. This has become a huge success because officials of the all ranks have participated in this particular program, sir. And as per the instructions of Honorable Education Minister, we are already in the process of forming committees in the various schools, colleges and education institutions, sir. And especially in each school, as per the advice, sir, 10 members will be identified, 5 girls, 5 boys, and 1 lecturer or teacher will head the team, sir. So based on that, anti-drug committees will be formed in the entire state, sir. And similarly, we have placed a lot of control on transportation also, sir. We have identified in railway stations, bus stands, and other similar transportations also drugs are being transmitted, sir. All our SPs are actively working on this particular aspect, sir. And another aspect, sir, destination, sir. We are closely monitoring where the drugs are going and reaching the places, sir. And we are collaborating with Tamil Nadu, Kerala, Telangana, police also, because majority of these drugs, that is especially ganja, is being transported from our area to that area, sir.
And similarly, sir, 1972 call center, sir, it has been fully established, and recently we are getting good information from the public, sir, because after the mega campaign in mega teacher, parent-teacher meeting also. In one call, sir, we received, one mother has told that in Vijayanagaram district, sir, her daughter is 16 years old. She got addicted to ganja, sir, and she is coming to home around 2 o'clock midnight, sir. When she is being asked, she is threatening mother also, and the adjacent people, nearby people also telling that they should vacate the house, sir. Our SP Vijayaram also closely monitoring this case, sir. And 3 months back, she has been sent to de-addiction center in Vizag, sir. And she came back, but she could not recover, sir, fully. Relapse, she received relapse also. Now again we are monitoring, sir, closely this case, sir. Similarly, her brother, younger brother, 13 years old, she is also got affected by this ganja addiction, sir. And similarly, sir, similarly in other cases also we are closely monitoring, sir. Whenever something is happening, what is the social angle, what is the background, all these things we are closely checking, sir. And our aim is that this ganja menace has to be controlled fully, and we have 3 structures. Our structure is that the primary level, district structure will be there, sir. And similarly, Eagle is the allied force with all the advanced technologies and expertise will provide, sir. And similarly, we are monitoring legal training to the Ravi. yes, sir. Ravi. Okay. So, yeah, you just complete it. Yeah, I'll complete in 30 seconds, sir. And Eagle will already an organization build-up is taking place, sir. We are closely monitoring and closely collaborating with the district SPs and other agencies, multi-agencies also, sir. And we will show wonderful results, sir. In coming days, we will work 24/7 and ensure that the drug menace will be controlled in the state of Andhra Pradesh, sir. Thank you very much, sir. 26 districts you have set up the units now? Yes, sir. We are in the process of setting up the cells, sir. Okay. ఇక్కడ మొత్తం collectors and SPs and Eagle head and also prohibition ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ అందరూ కూడా దీని మీద ఏ విధంగా పోవాలనో క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 ఇష్యూస్ ఈ 3 కలిసి ఒక పెద్ద కాంప్లికేట్ అయినాయి స్టేట్లో ఫర్ ది లాస్ట్ 5 years. ఎన్నికల్లో కూడా మేము ఎక్కడికక్కడ చెప్పాం. ఆ రోజు కూడా లిక్కర్ విషయంలో చాలా పోరాటాలు జరిగాయి, కానీ ఏమాత్రం వినకుండా ఇష్టానుసారంగా చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. హోల్సేల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గర నుంచి రీటైల్ షాప్ వరకు టోటల్గా ఒక పద్ధతి ప్రకారం మ్యానిపులేట్ చేసి ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ లిక్కర్ని డిస్టిల్ చేయడం, అక్కడి నుంచి నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ మైల్లో క్యాష్ కూడా ఎక్కడ కూడా డిజిటల్ పేమెంట్స్ లేకుండా చేయడం చాలా 1-2 కాదు. దానిపైన ఈరోజు సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. దట్ ఈజ్ వన్ మేజర్ ఇష్యూ. మామూలుగా ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రటిక్ కంట్రీలు ఎక్కడా జరగదు, ఇది జరిగినట్టుగా కూడా ఎక్కడ దాఖలాలు లేవు. ఎక్కడన్నా ఉంటే చిన్న చిన్నవి జరుగుతాయి తప్ప ఒక లార్జ్ స్కేల్లో టోటల్ మ్యానిపులేషన్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. రెండోది మీరు ఒకసారి చూస్తే శాండ్. ఈ శాండ్లో కూడా మొనోపలి చేయడం, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేయడం, టోటల్గా ఇందులో కూడా చాలా అవకతవకలు జరిగి కడాన కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ దెబ్బతినే పరిస్థితి వచ్చింది. కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండే వర్కర్స్ అంతా కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ కోల్పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ 2 మేజర్ స్కాండల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ స్కాండల్స్.
ఇది ఈరోజు ఏసీబీ ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండుపైన చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశాం. మామూలుగా అయితే మాకు కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తయారైంది. ఈ వర్షాకాలంలో కలెక్టర్స్ మీరు ఉన్నారు, ఎస్పీలు ఉన్నారు, 4-5 టెలికాన్ఫరెన్స్లో కూడా మాట్లాడాం. అనేక విధాలుగా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే రీజన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అవన్నీ కరెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు కడాన శాండ్ పైనుండే సీనరేజ్ కూడా తీసేసాం. ఒక డీప్ రూటెడ్ మాఫియాస్ ఎట్లుంటారంటే దాన్ని కూడా సెబటైజ్ చేయడానికి కనీసం ఎక్స్క్లవేషన్ కాస్ట్ 90 రూపాయలు అయితే దాన్ని 30 రూపాయలకు 20 రూపాయలకు మేము చేస్తామనే పరిస్థితికి వచ్చారు. అది చూస్తే సీనరేజ్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎగ్గొట్టి అమ్మచ్చు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో, స్మగ్లింగ్ చేయించిన ఉద్దేశంతో వస్తే దాన్ని కూడా తీసేసాం. ఇప్పుడు మీకు సీనరేజ్ తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు టోటల్ కంట్రోల్కి రావాలి. ఇక టోటల్ కంట్రోల్కి రావాలంటే కంపల్సరీగా మీ దగ్గర బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్లో శాండ్ పోవడానికి వీలు లేదు. ఎక్కడైతే నైబరింగ్ స్టేట్స్కి పోతే అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. దీన్ని అవసరమైతే నేను నైట్ ఆపరేషన్స్ ఇంకా ఆపడం కూడా అవసరమేమో నాకు తెలియదు. మీరందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయం చేయాలి. ఒకవేళ అదే రీజన్ అయితే నైట్ ఆపరేషన్ ఆపి డే టైమ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఎంత శాండ్ కావాలనో అంత శాండ్ అడెక్వేట్గా పెడతాం, ఎక్స్కవేషన్ ప్రాపర్గా చేస్తాం. అప్పుడు మీకు చాలా వరకు వస్తుంది. నైబరింగ్ స్టేట్స్కి పోయేది ఇక్కడ ఏ రూట్ ఉన్నా ఆ రూట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు మీరు ఎఫెక్టివ్గా పెట్టి పర్ఫెక్ట్ మానిటరింగ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఒక టన్ను కూడా బయట పోవడానికి వీలు లేదు. రెండోది, విత్ ఇన్ ది స్టేట్ వచ్చేదాన్ని కలెక్టర్స్ మంత్లీ ఒక మీటింగ్ పెట్టండి. ఈ యొక్క ఎవరైతే అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ కానీ ఎక్స్కవేటర్స్ కానీ యూజర్స్తో ఒక మీటింగ్ పెట్టి మీరు ఇంకా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చే వరకు కాస్ట్ తగ్గించడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉంటాయో అన్ని మార్గాల్ని మీరు ఆలోచించి అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో ఎక్కడికక్కడ ఐవీఆర్ఎస్ పెడతాం. ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా ఒపీనియన్ తెప్పిస్తున్నాం. ఇప్పటికైతే 86% నేను కూడా చెప్పాం, మన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ పెరిగింది. స్టిల్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. శాండ్ కొద్దిగా స్టెబిలైజ్ అయ్యింది. బార్డర్ స్టేట్స్ పోకుండా కంట్రోల్ చేయగలిగితే చాలా వరకు ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది. సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఇంకా పెరుగుతుంది. నేను ఎన్నోసార్లు నేను కానీ డిప్యూటీ సీఎం కానీ మా ఎమ్మెల్యేస్ అందరికీ చెప్పాం, పార్టీకి కూడా ఇచ్చాం. ఎక్కడ కూడా ఎవ్వరు కూడా దీంట్లో ఏలు పెట్టడానికి లేదు, ఎవరిని సపోర్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు. కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ ఇంపార్షియలీ. కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ వెరీ ఫర్మ్లీ, వెరీ క్లియర్లీ ఈజ్ ది మ్యాండేట్ అది గవర్నమెంట్. 2, ఏదైతే లిక్కర్ అయితే క్వాలిటీ, ఇక్కడ కూడా మీకు క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. లిక్కర్లో క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంత మునుపన్నీ కూడా క్వాలిటీ అంతా కూడా ఎన్ని విధాల భ్రష్టు పట్టించాలో అన్ని విధాల భ్రష్టు పట్టించారు. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ కింద 13 పారామీటర్స్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ ఆల్కహాల్ ఈఎన్ఏ. లాస్ట్ టైం ఈఎన్ఏ కూడా చేసిన దాఖలాలు లేవు. ఎందుకంటే ఈఎన్ఏ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఇంప్యూరిటీస్ పోతే హెల్త్ కొంతవరకైనా ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ లిక్కర్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఈఎన్ఏ చేసిన తర్వాత చాలా వరకు న్యూట్రల్ అవుతున్న ఉద్దేశంతోనే ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ ఆల్కహాల్ దీన్ని 2 టైమ్స్ చేసి అవన్నీ పెట్టాం. 9 పారామీటర్స్ ఫర్ ఐఎంఎల్, 10 పారామీటర్స్ ఫర్ రమ్, 7 పారామీటర్స్ ఫర్ బీర్ prescribed in Bureau of Indian Standards BIS and Food Safety and Standard Authority of India. ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతున్నాం. మీరు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు 5 రీజనల్ ఎక్సైజ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, గుంటూరు, కర్నూలు, చిత్తూరు. టెస్ట్ శాంపుల్స్ అని లిక్కర్ అవన్నీ కూడా ఎక్కడిక్కడ పెడుతున్నారు. మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదనేది మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కలెక్టర్స్ ఒకసారి 2 సార్లు విజిట్ చేయాలి. ఇంకా కూడా అక్కడక్కడ డిపార్ట్మెంట్ కూడా, నేను అదే మొన్న చెప్పాను, డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కొన్ని మిస్యూజ్ చేయడం కూడా జరుగుతున్నాయి. అవన్నీ కూడా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి.
ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఎక్సైజ్ అనగానే ఏదైనా చేయగలుగుతాం అనే ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉంది. అదే కాకుండా కరప్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారనేది ఉంది. దాన్ని కూడా మీరు ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు తెలియదు, ఒకటి ఇలిసిట్, రెండోది నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్. గోవా నుంచి రావడం, చీప్గా కర్ణాటక నుంచి రావడం, ఇలాంటివి కూడా కొన్ని జరుగుతున్నాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఇలిసిట్ ఒకటి ఇక్కడ లోకల్గా వస్తే నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ ఎక్కువ ఎంటర్ అవుతుంది, లేకపోతే శాచెట్స్లో వచ్చే కర్ణాటక నుంచి వస్తుంది. దీన్ని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. బార్డర్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే డిజిటల్ పేమెంట్ చేస్తున్నారో ఆ నెంబర్లు తీసుకోండి. ఆ నెంబర్లు తీసుకుంటే వాళ్ళు కూడా ఐబీఆర్ఎస్ అడిగి రేట్లు పెంచారా ఆ డీటెయిల్ కూడా తీసుకుంటాం. సో దట్ ఎన్ని మార్గాలు ఉంటే అన్ని మార్గాల ద్వారా వీ హ్యావ్ టు గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి. ఎవరన్నా బెల్ట్ షాపులు పెట్టారా, లేదంటే రేట్లు పెంచి అమ్ముతున్నారా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ టేక్ అండ్ దెన్ విల్ టేక్ యాక్షన్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? Sir, my personal opinion is that this type of feedback from people who take liquor should be avoided, sir. ఏమీ అవసరం లేదు, కానీ మీరన్నా ఇవ్వాలి కదా కరెక్ట్గా. బట్ మీరు ఇవ్వకుండా అది కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తాగినోడు కరెక్ట్గా చెప్తారేమో. అదే నేను చెప్పేది, తాగినా కరెక్ట్గా చెప్తాడు. వీళ్ళే మొన్న చెప్పారు, బూతులు తిట్టారు తాగేసి, ఎందుకంటే ఇష్టానుసారంగా చేశారని. బట్ సార్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ టు బి వెరీ క్లియర్. ఎవ్వరు కూడా మిస్యూజ్ చేయడానికి వీలు లేదు. వీ డోంట్ వాంట్ టు షీల్డ్ ఎనీబడి. బీ ట్రాన్స్పరెంట్. So we are putting 2 cameras in each shop which will be monitored, and we are putting a command control. మీరు లాస్ట్ టైం అడ్వైస్ చేశారు సార్, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పెడుతున్నాము. ప్రతి షాప్లో 2 కెమెరాస్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త నంబర్ కూడా తీసుకున్నాము, 14405. సో కాల్ సెంటర్ కూడా పెడుతున్నాము. సో ద హోల్ సిస్టమ్ విత్ ఇన్ 1 week 10 days ఇట్ విల్ బి రెడీ. సో కంప్లైంట్స్ గురించి, డైరెక్ట్ మానిటరింగ్ గురించి, ఈవెన్ దీస్ కెమెరాస్ ఇన్ డిస్టిలరీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ గోడౌన్స్ కూడా పెడుతున్నాం. సో ఆ సిస్టమ్ అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. వాట్ ఈస్ ది డిజిటల్ పేమెంట్స్ నౌ? సార్, what happened that previously, because we were running the shops, so we were monitoring how much, we were able to get the figure on how much digital payment is being done. Now private వాళ్ళు పెట్టారు షాప్స్. సో ఆ సిస్టమ్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ టు యూజ్ ఓన్లీ దిస్ థింగ్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ స్కానర్స్, ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. యూ పుట్ ఇట్ ఎ కండిషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు కూడా ఏం తెలియదు నాకు ఎంత అవుతుంది ఇచ్చి, కంపల్సరీగా డిజిటల్ పేమెంట్స్ రికార్డింగ్ ఆటోమేటిక్గా రావాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళ అకౌంట్స్ మీరు చూస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన డిజిటల్ పేమెంట్స్ వస్తే నాన్ డ్యూటీ లిక్కర్ కానీ ఇవన్నీ రాకుండా ఉంటాయి. హౌ టు గో అబౌట్ యూ వర్క్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్. దీన్ని ఇవి మెర్సిలెస్గా యూ టు యాక్ట్. మూడోది ఈ గంజాయి డ్రగ్స్. మేము ఎలక్షన్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాము. నిన్న ఈరోజు మీ అందరితో కూడా నేను మాట్లాడాను. ఎలక్షన్లో మేము పోయినప్పుడు కూడా నాకు ఒక అనుభవం, మిగిలిన క్రైమ్ మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం, కానీ డీప్గా గంజాయికి, డ్రగ్స్కి, లిక్కర్కి అలవాటు పడిపోతే వాళ్ళని మళ్ళీ నార్మల్సీ తేవడం చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. అయితే తప్పదు ఇప్పుడు మనకు. అందుకే ఏ విధంగా, నేను ఇప్పుడే మీరు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు, విజయనగరంలో ఒక కేసు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పాలంటే భయపడే పరిస్థితి వస్తున్నారు. అంటే పేరెంట్స్ని కూడా అటాక్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. ఈవెన్ గంజాయి తీసుకున్నవాడు క్రైమ్ కూడా, లేనిపోని క్రైమ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఇటీవల కాలంలో ఈ సెక్సువల్ అసాల్ట్ వచ్చినట్టన్నీ మనం చూస్తే ఏదర్ గంజాయి ఆర్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఈ సెల్ ఫోన్, ఈ 3 రీజన్స్తో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ హీనస్ క్రైమ్ అంతా వచ్చే పరిస్థితికి వస్తూ ఉంది.
ఇవన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు డ్రోన్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాయి, సెటిలైట్, గూగుల్ మ్యాప్ చూసుకున్నాం, డ్రోన్స్ చూసుకున్నాం, ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ చేసాం, చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసి వారు చెప్పినట్టు 3 ప్లేసెస్: సోర్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఆల్సో డిమాండ్. ఈ 4 కూడా మన ఊహించని నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేశారు. డీప్ రూటెడ్ అండ్ ఆల్సో నెట్వర్క్ కూడా ఒక పగడ్బందీగా మనం బ్రేక్ చేయలేని నెట్వర్క్ కూడా క్రియేట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అది కూడా డేటా తీసుకుంటే పోలీస్ కేసుల్లో వీళ్ళే సగం మంది పైన వీళ్ళే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్ జైల్స్లో వీళ్ళే ఉన్నారు సగం మంది. కన్విక్టెడ్ అంతా మెజారిటీ వీళ్ళు. వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి అండర్ ట్రయల్స్ ఎంతమంది 85%? 80% వీళ్ళే ఉండే పరిస్థితికి వచ్చింది. వీళ్ళు జైల్లో ఉండి కూడా మళ్ళా బయట వస్తే వీళ్ళు మారతారని గ్యారంటీ లేదు. గడిచిన 5 సంవత్సరాలు ఒక్కరోజు ఒక రివ్యూ చేయాలి, ఒక సమీక్ష చేయాలి. తిరిగి మేము ఆ రోజు అపోజిషన్లో ఉండి ఫైట్ చేస్తే తిరిగి మా మీద కేసులు పెట్టి మా ఆఫీస్ మీద దాడి చేసి ఇష్టానుసారంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి హీనస్ క్రైమ్ కావడానికి కారణం గవర్నమెంట్ ఆలసత్వం, గవర్నమెంట్ రెక్లెస్నెస్. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు న్యూట్రల్గా ఉన్న సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే రెచ్చిపోయి ఎక్కడ గంజాయి పోయినా దానికి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు గంజాయికి చిరునామా మనం కాదు కానీ తగ్గాం, కానీ వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే సోర్సెస్ ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్సిట్గా మళ్ళీ వెళ్తున్నాయి. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది, ఇవన్నీ కూడా కాల్ సెంటర్ పెట్టారు, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అవన్నీ తీసుకున్నారు, కొంతవరకు చేశారు, ఇవన్నీ ఓకే. ఇప్పుడు పగడ్బందీగా రీహాబిలిటేషన్, డీ అడిక్షన్. ఈ సెంటర్లో కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బీ క్లియర్. ఈరోజు ఈగల్ చేసేది ఓవరాల్గా చేయగలుగుతారు, కోఆర్డినేట్ చేస్తారు తప్ప వాళ్ళకి అంత మెకానిజం ఉండదు. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది, లా అండ్ ఆర్డర్లో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది చేయాలంటే అందుకని 2% సెస్ కూడా పెట్టాం. 2% అంటే ఎంత వస్తుంది మేనా గారు డబ్బులు? 100 crores or 150 crores? So we'll get around 150 crores. We'll get. Yeah, sufficient funds కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. 150 crores ఉంది. ఆ 150 crores రియల్ టైంలో మీకు ఇస్తాం. ఎప్పుడు వస్తాడో అప్పుడు ఇస్తాం. మీరు కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డీ అడిక్షన్ సెంటర్, బెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్ గ్లోబలీ. ఇది కానీ చేయకపోతే ఇది ఇట్లనే ఇది అవుతుంది. ఇంత మునుపు మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి లా అండ్ ఆర్డర్లో, అది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కాదు. ఒక రౌడీయిజం, ఒక ఫ్యాక్షన్ పాలిటిక్స్, ఒక నక్సలైట్ ప్రాబ్లం, ఒక కమ్యూనల్ వైలెన్స్. వన్స్ గవర్నమెంట్ ఫర్మ్గా ఉన్నాము అంటే ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అయిపోతాయి. కానీ ఇది అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని మార్చడం అనేది, నిన్న మొన్న మాట్లాడుతూ ఉంటే వైజాగ్ కానీ వీళ్ళందరూ చెప్పింది, ఈవెన్ విజయవాడ, ఇవన్నీ కూడా మనుషులు హిస్టీరిక్ అయిపోతున్నారు. ఒకరోజు 2 రోజులు తీసుకోకపోతే మనిషి షేక్ అయిపోతున్నాడు, హిస్టీరిక్ అవుతున్నాడు. అక్కడి నుంచి మనిషికి ఏం చేస్తారో తెలియదు. మళ్ళీ గంజాయి తీసుకునే వరకు ఈజ్ అనేబుల్ టు సస్టైన్. అందుకనే అన్ని వేరియస్ మెథడ్స్లో వస్తున్నారు. మనం కూడా వేరియస్ మెథడ్స్లో కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ క్లియర్ మ్యాండేట్, క్లియర్ డైరెక్షన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్ ఫర్ ది సొసైటీ. ఒక పక్కన మనం కంట్రీ ఈజ్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్, రెండోది ఎకానమీ ఈజ్ మూవింగ్ ఫాస్ట్. అట్ ది సేమ్ టైం యంగ్స్టర్స్ ఆర్ టోటలీ ఇలాంటివి అడిక్ట్ అయితే చాలా ప్రమాదం వస్తుంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు దీన్ని ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ క్వార్టర్ విల్ మానిటర్ వెరీ క్లోజ్లీ. బోత్ ఈ 3 విషయాల్లో దెర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్, జీరో టాలరెన్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. ఎట్టి పరిస్థితులు వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. వీ నీడ్ డెడికేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్.
Otherwise, we are not doing justice for the society. All collectors should keep once in a month, you have to meet all these 3 issues, you have to discuss, debate and take actions, but people should appreciate. That is the ultimate goal. దీని మీద మీ పాయింట్స్ ఉంటే డిబేట్ చేయండి, మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటాం, దెన్ విల్ గో ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. చిన్న సబ్మిషన్ సార్. చెప్పండి సార్. బట్ గంజాయి రిమాండ్స్ ఖైదీలు చూస్తారు సార్, చాలా ప్రెజెన్స్లోని మ్యాక్సిమం 70 to 80% వీళ్ళే ఉంటున్నారు సార్. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఒక్కసారి వాళ్ళు ప్రిజన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అక్కడే ఉంటారు సార్, కొంతమంది కింగ్ పిన్స్ అక్కడే ఉంటారు, అక్కడే ఈ కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తీసుకుని రిమాండ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉంటారు సార్. వాళ్ళని సాగ్రిగేట్ చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళ తాలూకా థాట్ ప్రాసెస్ కూడా కొంచెం షేర్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని కొన్ని నేను ప్రిజన్స్కి విజిట్ చేసినప్పుడు కొంతమంది సూపరింటెండెంట్స్ కానీ జైలర్స్ కానీ కొంతమంది చెప్పున్నారు సార్ నాకు. అదొకటి తమ దృష్టిలో పెడుతున్నాను సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఏదైనా టైం బాండ్ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే మనం టాస్క్ ఫోర్స్ మనం అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈరోజు ఒక రూపుకి తీసుకొచ్చి జీవో తీసుకురావడానికి అరౌండ్ 6 months పట్టింది సార్. అంటే మ్యాక్సిమం జీవో రాకముందు నుంచి కూడా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా దీని మీద చాలా ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. కాకపోతే ఎవరో ఒకరికి పూర్తి బాధ్యత అన్నది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన్యం కానీ ఏఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ 3 మనకి ఏదైతే ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి పక్క స్టేట్స్ నుంచి రావడం కానీ మన దగ్గర కల్టివేట్ చేసిన ప్రదేశాల దగ్గర ఉన్నవి కానీ ఆ లోకల్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్కి కొంచెం వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకోమని కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని కానీ ఫిక్సప్ చేయకపోతే మనం దాన్ని కొంచెం గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనం క్లియర్ చేయలేమోనేమోనని మా అభిప్రాయం సార్. దీనికి తమరు ఒక టైం బాండ్ కూడా పెట్టి ఒక టార్గెట్ కూడా పెడితే కొంచెం బెటర్ ఏమోనని నా ఉద్దేశం సార్. అదొకటి. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఈవెన్ ప్రిజన్ ఈజ్ వన్ ప్లేస్. విశ్వజిత్, మీరు చెప్పాల్సింది నాకు, వాట్ ఈస్ ది యాక్షన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ప్రిజన్? బికాస్ వీళ్ళందరూ దొరికిన వాళ్ళు దొరికినట్టు జైలు పంపిస్తున్నాం, వీళ్ళు జైల్లో ఉంటున్నారు. జైల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలాంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళ సెగ్రిగేషన్ కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ డీ అడిక్షన్ కోసం వాళ్ళల్లో మోటివేషన్ కానీ అలాంటివి మనం చేయడం లేదు. ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి? What is the number as on today in jails? Sir, now we have recently started this segregation part, sir. Previously it was not there, sir. So segregation we are trying to do because there are 2 kinds of prisoners, sir. One is convict and another is remand prisoner, sir. So we have those prisoners will be in the dormitory. So there also we are trying to do the segregation. This is number 1, sir. Okay. What about how many average days they are in remand? What is your experience with them? Convicted gani, remand gani? Convicted will be there, sir, for even 14 years, 20 years also, sir. But the remand prisoners will be there for, like, if it is NDPS cases, sir, then they are long, sir. Other cases, sir, normally 1, 2 months, 3 months లో వెళ్ళిపోతారు సార్. సార్ చిన్న సబ్మిషన్ సార్. అంటే నిజంగా 1 or 2 monthsలో వాళ్ళకి బెయిల్ రావాల్సి వచ్చినా కొంతమందికి బెయిల్ రావట్లేదు సార్. ఎందుకంటే యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళకి బెయిల్ రావాలంటే ఏదో ఒక వాళ్ళ ప్రాపర్టీని వాళ్ళు చూపించడం కానీ అది చేయాలి సార్. అది లేక చాలామంది ఈ రోజుకి కూడా ఒక 8 months, 9 months, 1 year దాటి కూడా ఇప్పటికీ కూడా రిమాండ్ ఖైదీల్లో కానీ ఉన్నారు సార్ అక్కడ జైల్లో. అంటే నా అబ్జర్వేషన్ సార్, నేను చూసి వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు మెయిన్గా ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఇప్పటికీ ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వర్క్ చేశారు. అదే మరిగా ఈగల్ అనే పేరుతో ఈ యొక్క ఒక డివిజన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మనం ఏ విధంగా యాంటీ నార్కోటిక్ పోవాలనో అది కూడా వర్కౌట్ చేసాం. ఇప్పుడు హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్, ఒకటి ఎరాడికేషన్ టోటలీ, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరైతే టోటల్గా స్పాయిల్ అయ్యారో వాళ్ళని మళ్ళీ నార్మల్స్కి తీసుకురావడం. డ్యూరింగ్ జైల్ పీరియడ్లో కన్విక్టెడ్ ఉన్నా లేకుంటే రిమాండ్లో ఉన్నా వాట్ ఈస్ ది స్టేజ్, వాళ్ళని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయగలుగుతాం. రెండోది బయట వచ్చిన తర్వాత
వాళ్ళని మళ్ళీ డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ పంపించి వాళ్ళని చేసిన తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్సీగా రీహాబిలిటేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ పంపిస్తాం, ఆర్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లాంచ్ చేసి ఎంగేజ్ చేస్తాం. ఎంతవరకు మార్పు తీసుకురాగలుగుతామో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దీనికి ఒక మెకానిజం కూడా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కంటిన్యూగా మానిటర్ చేసి అప్రైజల్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కాస్ట్లీ మిస్టేక్ జరిగింది 5 yearsలో. అది ఇర్రిపేరబుల్ డ్యామేజ్ జరిగింది సొసైటీకి. బట్ అట్లని చెప్పి మనం కూడా వదిలిపెడితే ఏమవుతుందంటే ఇది హింగరింగ్ అట్లనే కంటిన్యూ అవుతుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు ఎరాడికేట్ టోటలీ, వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్, వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్. Parents are prepared to cooperate with us, but they are also afraid. Even well-wishers, those who don't like all these things, వాళ్ళు కూడా బయట రావాలంటే వాళ్ళు భయపడే పరిస్థితి వస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళు ఆ మూమెంట్లో స్వరాది మూమెంట్లో ఏం చేస్తారో తెలియదు. అందరికీ మనం ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే పరిస్థితులు కూడా లేవు. అందువల్ల కూడా భయపడే పరిస్థితి వస్తుంది. మల్టీ ప్రొలాంగ్డ్ అటాక్ అప్రోచెస్ మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంచెం అవసరమైతే దీని మీద కొంచెం బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ జరగాలి. మనం ఈరోజు ఒక ఐడియాకి వస్తాం. మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక 10-15 కోట్ల రూపాయలు మీకు డబ్బులు కూడా ఇస్తాం, మీరు ఖర్చు పెడతారు. ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఎక్కడున్నాయో మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కూడా కృష్ణబాబు మీరు కూడా మీ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జామిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒకటి మెడికల్ డాక్టర్స్ కానీ సైకాట్రిక్స్ కానీ ఎలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకోవాలనో పెట్టుకొని, అదే మరి స్పిరిచువల్ లీడర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెట్టి కంటిన్యూగా మోటివేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఈజీ జాబ్, బట్ డిఫికల్ట్ జాబ్. బట్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే ఎక్సెప్ట్ టు అప్రోచ్, అటెంప్ట్. వదిలిపెడితే దీస్ పీపుల్ విల్ బికమ్ డేంజర్ ఫర్ దిస్ సొసైటీ లాంగ్ టర్మ్లో కూడా. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరం. వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావాలి, వాళ్ళని మార్చాలి, మళ్ళీ మెయిన్ స్ట్రీమ్కి తీసుకురావాలి. ఈవెన్ ఐడియాలజీని మనం ఒకసారి ఒక ఐడియాలజీ వచ్చినప్పుడు ఆ ఐడియాలజీతో మనం మార్చాలంటే మార్చలేకపోతే ప్రాణాలు వదిలిపెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓన్లీ ఐడియాలజీ అలాంటిది. ఇది అడిక్టెడ్. బాడీ మైండ్ ఈజ్ టోటలీ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. కాబట్టి వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్. బట్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే ఎక్సెప్ట్ టు అప్రోచ్. దీన్ని డీప్గా అందరూ స్టడీ చేసి మీరు ఏమైనా ఉంటే ఐడియాస్ ఇవ్వండి ఎస్పీలు కలెక్టర్లు, దెన్ విల్ ఫైనలైజ్ అప్రోచ్. చిన్న సబ్మిషన్ సార్. మనోహర్ గారు, శాండ్ గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు సార్, ఎస్పీలు కానీ కలెక్టర్లు కానీ. అన్నీ మాట్లాడతారు. అంటే వాస్తవం ఏంటంటే మీరు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేశారో క్షేత్రస్థాయిలో దిస్ నో షార్టేజ్ ఆర్ సప్లై ఆఫ్ శాండ్ గురించి ఇష్యూ లేదు సార్. కానీ ఎక్కడికక్కడ ఇప్పటికీ కూడా వీళ్ళు గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయిపోయి ప్రైస్ కంట్రోల్ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకుని ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సార్. దానికి నీడ్ బెటర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, లా అండ్ ఆర్డర్ బలంగా చేయాలి సార్. అది మిస్సింగ్ అనేది నాకు క్లియర్గా కనపడుతుంది సార్. అది ఒకసారి మీరు డైరెక్షన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. మీరు కలెక్టర్స్ ఇంకా కూడా అక్కడక్కడ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ మనోపలి కానీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కానీ అవి ఎక్కడా జరగడానికి వీలు లేదు. ఈవెన్ మినిస్టర్స్ చాలాసార్లు చెప్పాం, ప్లానింగ్ బోర్డ్ మినిస్టర్స్ మీరు జిల్లాకు పోయినప్పుడు మీరు మీటింగ్లు పెట్టి క్లియర్ డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ పైన కూడా ఉంది. చాలాసార్లు మీకు చెప్పాం, మీరు కూడా ఆ మీటింగ్లు పెట్టినట్లేరు. మీరు కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్ ముగ్గురు కలిసి దీన్ని ఎక్కడ కూడా ఎవ్వరు ఇన్వాల్వ్ కాకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, కామన్ మ్యాన్కి శాండ్ అవైలబిలిటీ రావాలి. వన్స్ మీరు రిలాక్స్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ మామూలుకి వస్తుంది. యూ షుడ్ నాట్ గో టు దట్ లెవెల్ వన్స్ ఫర్ ఆల్. శాండ్ విషయంలో మేము కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పిస్తున్నాం. ఐవీఆర్ఎస్ కొంతవరకు బెటర్గా ఉంది. బట్ రేటు తగ్గించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నో బడీ షుడ్ మొనోపలైజ్ ఈవెన్ ఆ శాండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ పాయింట్. సార్ ఏఎస్ఆర్ జిల్లా సార్ రిలేటెడ్ టు గంజా సార్. సో పాడేరు ఐటీడీఏలో టోటల్ 11 మండల్స్ ఉన్నాయి సార్. దాంట్లో 8 మండల్స్ హ్యావ్ హై ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ గాంజా కల్టివేషన్ సార్ లెగసీగా.
So last 5 years, what were the operations conducted, and last 6 months, what are the intensive operations we conducted? Then prakaram we mapped it. We mapped what are all the hotspots. So police department use add satellite imagery used safe that has an accuracy of say 35 to 40% of accuracy it can predict, sir. So recently we also did a ground truthing team, sir. 11 different teams pettesi, sir. Multi-department teams including police, revenue, forest department. So that pettesi we sent the team into all these 77 locations in these 8 mandals, sir. So we were able to achieve around 54 acres of ganja we were able to identify, sir. That ranges between 10 cents in a patch to maximum of 15 acres. So only one spot we could identify 15 acres. That is also remote fringe of forest as well as stream madhilo petchadam jarigindi, sir. So this needs a lot of coordination with the forest department, sir, because ASR being 73% of area is under the forest and Padiru is around 86% under forest. So multi-departmental coordination chesinapudu we are getting good results, sir. ఇది ఇంకొక విషయాలు ఏంటి సార్, ఫుట్లో ఆన్ ఫుట్ బేర్ ఐస్లో ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇట్స్ రియలీ డిఫికల్ట్ అండ్ టైమ్ కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్, సార్. సో మీరు తమరు చెప్పిన సూచనల ప్రకారం డ్రోన్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఒక పిఓసి చేయడం జరిగింది. దినేష్ సార్, you heard the RTG presentation, yes, right? And even the Eagle group is having a technology backup. Please use technology, yes, identify correct the things closely, then localize it to the information, yes, and take action, okay? If you go by manual searching, it will take too much, yes, time. So please use the RTG, and this is for both SPSR, no, and this. Okay. He is doing same thing. Yes, in Arako Valley is doing that district, Palle district he is doing. Yes, the same thing. I'm coming to say that only, sir. Yeah. So we did a POC by the drone corporation only. Now they are claiming around 90% accuracy of identifying this, sir. దీంట్లో ఇప్పుడు ఎస్పీ నేను కూర్చొని we identified around 80,000 acres of area, maximum area which would be under ఉండవచ్చు ఆ ఏరియాలని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది, సార్. బేస్డ్ అపాన్ లాస్ట్ కేసెస్, అక్యూస్డ్, అరెస్ట్ అని చూసుకొని. సో ఇప్పుడు టీమ్స్ మనం ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేస్తే, సార్, we will definitely sure shot we can identify, sir. But it is expensive affair, sir, if we do it only with drones. So I requested Dinesh to also use the drone imagery to improve the adrene accuracy points, sir. So the same layers are used. మీకు రిపీట్ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ డ్రోన్స్ కార్పొరేషన్ ఎండిని కూడా రమ్మని దినేష్. ఓకే, యు ఆర్ లిజనింగ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు యూజ్ కేసెస్లో అక్యురసీ హౌ టు గెట్ ఇట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్. బీ క్లియర్ how we are going to develop algorithms. That is the success of all these things. What type of cameras and algorithms. Now they are developing, but how to create competition to arrive accuracy. Sir, manaki any model, sir, accuracy ravalante we have to train that model on lot of data, sir. So manam initial ga start chesinappudu there will be very poor accuracy, sir. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్, ఇప్పుడు ఈ క్యానబిస్ ఐడెంటిఫికేషన్లో కూడా మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 10%, 20% ఐడెంటిఫికేషన్ యాక్యురసీ ఉండేది, సార్. సో మనం ఏ మోడల్ని ట్రైన్ చేసే కొద్దీ, డేటా ఇచ్చిన కొద్దీ యాక్యురసీ నౌ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఎ లెవెల్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 80%, సార్. సో ద మోర్ వీ గివ్, సార్, ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఎక్కువ డేటా ఇస్తాం కాబట్టి ఆ ఇంజెక్షన్స్, ఆ పైప్ లైన్స్ అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి యాక్యురసీ పెరుగుతుంది, సార్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ 80%, సార్. No, you do one thing, both Google and also drones, you test it continuously. We will reach 90, 95, 99%. We will work it out. Noted, sir. Even Google is working all crops. Now this is not only one crop, other crops also will give challenges for them. We will take the data, we will use it either horticulture, agriculture, and also this type of activities. Everything we will use them. Sir, they can, one more challenge can be that once you identify the area, look for any spray or pest type of a thing which can go and destroy the crops from the air itself. Sir, one submission, sir, IG Eagle, sir. Sir, IG Eagle, sir. Yeah. Sir, regarding this pesticide issue, sir, my one submission, sir. So this is, they are not doing in a clustered manner, sir. They are doing within the other crops also. They are cultivating this. So if you
do the pesticide very early, other crops may also damage, sir. Since this area is affected by Maoism, we should not antagonize local community also, sir. So we should take more precautions, sir. No, 100% you are right. Theoretically, you have to go with practicality. Sir, it will take some time, but we have to handle properly. I had a bitter experience of హ్యాండ్లింగ్ సిఎస్ గారు చెప్పినట్టు ఏదంటే చేసేస్తే అప్పుడు మేము పంపించేవాళ్ళం. నక్సలైట్స్ ఉన్న దగ్గర పంపిస్తే మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ సెంటిమెంట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డీప్ రూటెడ్ అనమాట. అంతవరకు ట్రెడిషనల్గా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు. ఒక ఊరికి పోవడం, సిఆర్పిఎఫ్ను పంపించేవాళ్ళం. అవర్ పీపుల్ మిస్బిహేవ్ విత్ విలేజర్స్, అందరూ పారిపోతారు పోలీసులు పోగానే. ఏ ఊర్లో అయినా క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినా లేకపోయినా ఓన్లీ లేడీస్ ఉంటారు. లేడీస్తో మిస్బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు. దాంతో పీపుల్ అంతా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు, గవర్నమెంట్కి జీరో సపోర్ట్. అప్పుడే గ్రే హౌండ్ తీసుకొచ్చాం, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గ్రే హౌండ్ వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్కి వచ్చింది. వీడు అది ఆ పని చేయలేదు. సైంటిఫిక్గా టెక్నాలజీ వాడాం. ఎప్పుడైనా సరే మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. మన పర్పస్ మంచి పర్పస్ అయినా రాంగ్ హ్యాండిల్ చేస్తే రాంగ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరికి మన వ్యతిరేకత కాదు, సొసైటీ బాగు కోసం మనం పనిచేస్తున్నాం. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకొని పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సార్ అలాగే సార్ వినియోగదారు దగ్గర కూడా సార్ రిటర్న్ మీరు సెస్ పెట్టారు, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా కూడా ఇప్పుడు స్వాబ్స్ వచ్చినాయి కదా సార్, అవి 15 రకాల డ్రగ్స్ని అది పట్టుకోగలదు, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. అలాగే మన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఎలా అయితే పట్టుకుని హైదరాబాద్లో అరికట్టారో అట్లా మనం కూడా గ్రామాల్లో హెడ్ క్వార్టర్స్ పెడితే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా చెక్ చేస్తే దొరికితే అప్పుడే కొంచెం సిగ్గుపడో లేకపోతే ఇంట్లో తెలుస్తుందనో, తెలిసిన తర్వాతనో దానికి అది కూడా వాటర్ ఆల్ ది ప్రివెంటివ్ చెకింగ్ ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయో అవి కూడా తెప్పించండి. సార్ డ్రగ్ కంట్రోల్ కిట్స్ ఆర్ దేర్ సార్. But some of the kits we identified, it is a little expensive, sir. For each testing, we have to, it is costing around 1,200 rupees, sir. The kit cost is around 17 lakhs, sir. But we are exploring other options also, whether some other options are available which cost will be. టెక్నాలజీలో బ్రేక్ త్రూ రాలేదా? మీరు అది కూడా వస్తుంది, మీరు కొంచెం ఛాలెంజ్ ఇవ్వండి, చెక్ చేయండి, ఉంటాయి. ఈయన ప్రసాద్, టెక్నాలజీలో సో మెనీ బ్రేక్ త్రూస్ వస్తున్నాయి. పెస్ట్ డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంత మునుపంతా కూడా డివైసెస్ పెట్టేవాళ్ళం, మనం ఒకటి తయారు చేశాడు. ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ తీసుకొని బీపీ, షుగరు అన్నీ కూడా రియల్ టైం టెస్ట్ చేసేస్తున్నాడు. దట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ జరిగిపోతూ ఉంది. సో మీరు కూడా అది గుర్తుపెట్టుకొని మనం కూడా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్కి కానీ ప్రజలకు పిలిపిస్తే ప్రజలు తయారు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అది ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ వస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టుడే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ప్రొవైడెడ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ అవైలబుల్. కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి, అది కూడా చెక్ చేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆర్టీజీఎస్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఇవ్వండి. ఇవన్నీ రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇన్నోవేషన్ హబ్లో ఇవన్నీ పెడతాం. ఛాలెంజెస్ హౌ టు డూ ఇట్. Sir, one more submission, sir. IG Eagle, sir. One more submission, sir. Yeah. Sir, recently, sir, in one case, sir, in Amaravati Excise case, sir, some chocolates have been seized, sir, and ganja also seized. The accused is from Orissa, sir. He is a Orissa laborer. In Amaravati and nearby areas also, lot of Orissa people are working in quarries, sir. And I have made a small study, sir. Some people also spoke. I understood that in Andhra Pradesh, sir, we have 34 lakhs laborer from other areas. They have come, sir, for working purpose. Similarly, some uncorroborated, sir, 5 to 6 lakhs from Orissa, sir. And what I understood from this accused when I spoke to him, I understood that, sir, in Orissa, sir, it's a tradition that Trinad Melas and all these things will be there. So ganja is being offered to the deity also. So in villages, it is commonly available practice, sir. Ganja is available in villages, sir, in majority of the villages, sir. So what I understood that these 5 lakh migration people, they will go back to their villages and they will come back again, sir. During that time, some of the people are bringing ganja, sir. Even some 10% people are bringing 5 kgs, 10 kgs also. It is a huge quantity, sir. So if any department has a monitoring mechanism, how the workers coming from other states are monitoring.
So this may be helpful, sir, so that we can tell them this ganja is banned in Andhra Pradesh and it should not be brought here. Drugs are banned. We are strictly implementing. If you are able to communicate in Oriya to those people, we may bring awareness to them, sir. We can stop this menace to Andhra Pradesh also, sir. Thank you, sir. Sir, one more small addition, sir. So while yes, sir, while we were producing area, sir, local consumption లేదు, sir. But when the production was abolished, very little traces are there. But we have around 8 bridge points from Odisha border, so Odisha Chhattisgarh border, where it comes, and we have 12 transit routes where it reaches the NH, sir. These transits, a lot of local tribal boys are used, sir, because of strict enforcement. Now it has come to the consumption point, sir. Transit ద్వారా. ఇప్పుడు మనం ఒక స్టేజ్కి వచ్చాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రియల్ టైంలో మనం మానిటర్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ ఎ కమిటీ de-addiction and also rehabilitation. కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ జిల్లా లెవెల్లో మీరు చేస్తారు. ఓవరాల్గా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చేయడానికి ఆర్టీజీఎస్ అండ్ ఆల్సో డ్రోన్స్ కార్పొరేషన్ అండ్ ఈగల్, అదే మరిగా ప్రెజెన్స్లో కూడా ఉండే వాళ్ళందరినీ చేయాలి కాబట్టి ప్రెజెన్స్. ఈ ముగ్గురు సరిపోతారనుకుంటే ముగ్గురితో కమిటీ వేసి ఎప్పటికప్పుడు టైం టు టైం బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని తీసుకొని మీకు సర్క్యులేట్ చేస్తారు. మీరు అక్కడి నుంచి యాక్ట్ చేస్తారు రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్లో. అవసరమైతే ఈవెన్ ఎక్సైజ్ కూడా ఉంటే ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు కానీ నలుగురు కూర్చొని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయండి. 4 ఎక్సైజ్ జైన్స్ ఆర్టీజీ డ్రోన్స్ ఒకటి నలుగురు సరిపోతారనుకుంటే 4 మెంబర్స్ మీరు కూర్చొని ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసి వాట్ ఈస్ ది రెమెడియల్ మెజర్స్ యు ఆర్ సజెస్టింగ్. నార్మల్సీ వచ్చే వరకు qualitative work or best practices any team in the district you are doing, that also will take into consideration. అవసరమైతే జిల్లా టీంలో మీరు ఎక్సైజ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసుకోండి, సో దట్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్. ఇది చేసిన తర్వాత మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఐడియా వస్తుంది, క్వార్టర్లీ ఒక ఐడియా వస్తుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకో ముందుకు పోదాం. దెర్ ఇస్ నో టాలరెన్స్, బీ క్లియర్, ఇది జీరో టాలరెన్స్. We have to bring normalcy, but it is possible, but it is a painful process, time taking process. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుని వర్కౌట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Law and order. Law and order. So we just have a 20 seconds video, sir. పోలీసులందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీ శాఖలో చాలా సవాళ్లు ఉన్నాయి, నేరాల తీరు మారుతా ఉంది. అయితే టెక్నాలజీ పెరిగిన కొద్దీ సైబర్ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. మనకంటే నేరాలు చేసే వాళ్ళు చాలా తెలివితేటల్ని, టెక్నాలజికల్ గా అప్గ్రేడేషన్ ని ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకంటే మెరుగ్గా మనం చేస్తే మనం సమాజంలో లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. So good evening everybody. Honorable CM has set tone for the department, and accordingly we have started leveraging the technology. In the last collectors conference, we have identified certain focus areas for improvement. పోలీసులందరికీ So one is నెక్స్ట్ the first is the bodily offences, sir. Then property offences, cyber safety, safeguarding youth. Just now we discussed the drugs menace, sir. Women and child safety, missing persons, protecting weaker sections, and road safety. These are some of the items that we have chosen as focus areas, sir. To realize these things, we have embarked upon smart policing by leveraging technology. So we have, these are some of the 4 important points we have identified: CCTVs, drones, AFIS, automated fingerprint identification system, artificial intelligence. Sir, you are aware that we have
have about 14,770 cameras installed earlier by the government. In the last 6 months, the police, by motivating public, got installed 15,587 cameras at different public places. Out of them, 3,914 are at religious places. 3,073 cameras are at the crime hotspots. And other things, other 8,600 at other places, sir. Out of which we have identified incidents were captured in 1971 incidents have been captured using these cameras. And 1,330 cases have been detected. I'll give you the details a little later, sir. So this is one of the community-driven initiative in Krishna district where the cameras were installed at a crime hotspot. So this is a pawn shop. This is an accused called Rajiv, alias Daddy. Rajiv, no? Rajiv. We have installed a camera here. We kept a decoy vehicle, sir, actually. So series of bag thefts are happening at Kankipodi area. 25 CCTV cameras were installed by public with the police motivation at a cost of about 4.5 lakhs. Sir, after seeing this video, one head constable has identified this accused as Rajiv. Then we have put a hunt for him. Then as many as 38 motorcycles have been detected, which is worth about 20 lakhs. So coming to the CCTV, sir, last time we discussed, earlier we were not getting the streaming to our, it was coming to the Pi data center, but not to our district command and control center of the SPs. Afterwards, sir, we have identified all the CCTVs and looked for the use cases. Sir, what we were getting earlier, initially we tried to look at the FRS at one place, that is Nellore. The left side is the person whose details are there, sir, and the right side person has come towards camera. We have done the proof of concept, sir. So when at that time only this much, initially nothing was coming. After we did some demo along with Matrix who have installed these cameras. So we were getting a few details like name of the suspect, matching percentage, location of the camera, this much we are getting. We have further identified, we have further improved it. Now we are not only get the name of the suspect, we also get what kind of a, is he a rowdy, is a KD, is a other earlier, what kind of suspect sheet is opened for him is known. Now we'll also know the SHO's mobile number. This fellow is in particular police station, but the SHO mobile number also will come in the command and control center. In fact, if he is a suspect of one particular district, if he has gone to the other districts, both the SHOs will get the number now. So we will get to know that this fellow of a particular district has gone to the other district. So this is what we are trying to improve, sir. What I just want to tell you is, in the last time we were telling about the use cases, CCTV cameras, in the last 6 months that we have done this, and we got a few successes, sir. I'll just tell you a few case studies I'll be showing to you, sir. This is a case, if you remember, sir, there's a murder of a young girl in Darwar Satram, sir. This accused is going along with the girl. The offense took place between 8:30 and 10:30, sir. So 8:30 he was going with the girl. At 10:30 he was coming back. This happened on 17 July, sir. All of them were working migrant labor from Bihar. They were working in a rice mill. The boy, both the accused and the victim girl, they both are from Bihar, sir. So this offense has taken place. The girl was taken there, raped, killed, and thrown in the bushes, and he was going away. Initially, there was no clue, sir. Only with this video, this CCTV camera, we were able to take this case. Another very ghastly murder took place. A 73-year-old lady was raped and killed on 29th July. Again, sir, a camera that was installed in the front side of the house, where this opposite the scene, that has captured the
photos of the people who are going inside. There was also a camera because a very old lady, there was one camera inside. So that is captured actually these people going and smothering her and killing her. So this also has come, sir. This all as, it's only because what I am trying to say, sir, these things were detected only because of the CCTV cameras that we have extensively utilizing now in the technology. So this is another absolutely clueless murder that took place in Aspari. What happens is a blue drum was, an auto has come, it was dumped there and went away. Initially, a VRO has said that there is a drum that was thrown there. So there's some foul smell was coming. So they went there, they saw there's a dead body. The deceased identity also was not known. And we made extensive efforts. This is in Aspari of Kurnool district, sir. So we, after some time, we saw one auto going with a blue drum partly projected outside. So that was the only clue that was actually there in Adoni area, sir. This auto was located in Adoni area. This CCTV footage came in Alur Junction. That was the only clue, sir. But what is very interesting is in this auto, on the left side, if you see, sir, there's a wheel cap. It is not the normal auto wheel cap. There's a pink color there, and also car wheel cap is put there. So this is what we could find out, and then later the auto was traced at Adoni, which is quite far, and the accused was caught in 48 hours, sir. So this is how we've been doing quite a few cases, sir. After you said, what I just wanted to say is, after you said that technology is the best way of doing things, we've been going around and all the cases, almost all the cases are being detected using technology. I'll just skip one or two, sir. Oh, sorry. So this is another interesting thing, sir. This is a case that occurred in as early as 1998. The case of murder. A person was suspecting his wife's fidelity, killed his own son, suspecting that he is not his son, strangulated him and buried him, and he has been evading police all these 26 years. Just one wedding card. What I want to say, sir, even the conventional way of investigation also can, apart from technology, this was a simple clue that has got. A wedding card has thrown light that this man has come back for a family function. So our people were able to, SP was able to trace the accused, and after 26 years, the man was held for killing his son. This is another beautiful thing our people have done, sir. So at this moment, what I want to say is, so bodily offences is preventive and predictive policing. The outcome is what you have done, sir. We have opened recently 1238 rowdy sheets. 215 of them are drug suspect sheets. 20,340 troublemongers have been bound over. 8 PD detentions have been done. 858 crime hotspots have been mapped. Repeat offenders are under close surveillance. With this, what happens is the bodily offences have decreased by 8.47%. This is statistics which is supporting our efforts, sir. Murders decreased by 7.78%. Police have become more responsive and accountable, and it has improved the public confidence among the police, sir. I'll just show one or two cases of property offence also, sir. So this is a case of Chittur. There are 3 robbery cases, chain snatchings occurred, in which one of the cases, a woman who was a victim, she fell off from the vehicle and she died also. That was a very pathetic that happened, sir. So 5 special teams were formed. The CCTV and technical analysis has helped identify a particular motorcycle. There's a Duke motorcycle, sir, and a Maruti Swift car. So then at that moment, sir, the Maruti Swift car was traced to one Aslam Basha of Bangalore. He sold it to another fellow, Keshava. Then he sold it to another person called Chandrasekhar. Finally, who is brother of the accused number 1, sir. Chandrasekhar is brother of accused number 1, Shivkumar. Very sustained investigation only with a close coordination with the Karnataka police. We were able to detect this case. This is also purely because of the CCTV cameras. We were able to identify these CCTV cameras
Then the CDR analysis of the mobile numbers, sir, that were found there. The CDR analysis, CCTV cameras and other technical analysis was able to solve this case. Another beautiful case is interstate ATM gang case, sir, in Anantapur. That was also busted. It is a pure CCTV footage was collected from the scene of offence. At that moment, which are the people, the suspect numbers were taken, CDRs, and that was also tagged with the, that was also tallied with the fast tag of the toll plaza, sir. So all these things were integrated, thoroughly studied, zeroed in on the gang, sir. So this gang was caught, then finally the gang was caught, sir. Accused number 1 to 4 accused were caught, and the entire stolen property was recovered. This is actually, sir, these ATM gangs are on a prowl now. Quite a few districts there are ATM thefts are taking place. They are mostly either in Haryana, Rajasthan, or the border, sir. In fact, in the recent DG's conference also, I told both the, I requested both the DGs of Haryana and Rajasthan to help us when our teams come there to apprehend the accused. So this is one case. In fact, you have tweeted yourself, sir. It's a case where bike thefts are taking place in Dusvi. Then the decoy operation was led by Elur SP. 3 crime spots were identified. 3 motorcycles were kept there with a decoy, as a decoy, sir, with GPS mounted there. And all the 3 places, in fact, one place the accused was caught. In fact, this lady who was taking her own daughter every day, a thalassemia patient, to a hospital, her motorcycle was, that motorcycle was stolen. So, Elur police have recovered 251 stolen bikes, sir. That 25 suspects were caught. In fact, you yourself said that the police are using the latest technology to crack down on the accused now. So this is another case, very interesting case, temple theft cases. 28 temple theft, 21 temple theft cases and 7 other cases were busted in Srikakulam. So this case, sir, actually, series of temple thefts were taking place for the past 2 years, sir. They were not caught, there was no clue. So CCTV footages were collaged, sir. They were cross-checked with the tower dumper analysis. So at that moment, whichever people were there in the area, suspect, because that at the time of offence, which are the people who are moving that near the scene, that was done, and that was tagged with again with the motorcycles and the cars, and then this how this entire thing was caught. In fact, 8 offenders were caught in this, sir, and along with 1 receiver. And in this case, sir, as many as 21 temple theft cases which were taking place since 2021 to 2024. Total 38 offences, sir. So CCTV footage from the DVRs, because sometimes the CCTVs were damaged, tower dump analysis, fingerprint collection, all these things led to identification of the accused in this case, sir. So this is another interesting case which we others did not know. Some of us, most of us, or SPs also were not aware. Anyway, I was not aware. In the Google map, Om is also shown wherever there is a temple. So this accused was very intelligent fellow. He was using himself technology. He goes around with his mobile number, with a mobile phone. He sees wherever is the temple, especially on the highway, and he just attacks the temple, sir. And he's been committing offences for a long time. This is what exactly happened, sir. So he chose one Venkateswara Swami temple in the KIMS hospital in Amalapuram, Konaseema district, and almost 1 kg gold and 8 kg silver was committed theft of in that village. So they were using the Google Maps to identify the temples, and virtual and physical recce they were doing well in advance, and they attacked those temples. So they also cut the CCTV network, sir, because it's highly technically advanced fellow, and he uses vehicles for quick escapes. So normally it's very difficult for us to track him. So as per the CCTV footage, sir, 4 suspected cars were there. So then we saw which car we went which side, which toll plaza and all that. Finally we zeroed in on 1 car. So with that car, again we identified the CDRs of at the time of offence
people who are there, tower temple analysis, CDRs, then we are able to identify this, sir. This finally 43 temple thefts were detected in this case across Andhra Pradesh and Telangana, sir. So I'm just skipping this, sir. Sir, I'll just talk about a few minutes for cybercrime, sir. Yeah. Sir, we have a national cybercrime reporting portal. 1930 is a number in which in the past 6 months, sir, 25,000 calls were received, 293 crores was lost. Out of which amount frozen by us is only 44 crores. Because the amount immediately goes away from one account to another account, sir. I'll just tell you that also a little later, sir. Out of which only 3.5 crore amount was returned to the victims. 14 crores is in the process, sir. So sir, property offences, sir, entire property offences in the past 6 months is about 79.5 crores. There is a burglary, robbery, dacoity, everything, chain snatching, everything. But it's 293 crores in the cybercrime, sir. This shows the magnitude of the cybercrime that's taken place. The most prevalent cyber fraud these days is the digital arrest, sir. This, a lot of people, including IT professionals, businessmen, industrialists, in fact, all big moneyed people, sir, are being targeted there. What happens is they'll get a call. I know some of the big politicians also are actually targeted, sir. Some of them we were able to actually advise them and save them also. What happens is they'll get a call as either from WhatsApp or Skype or something. Initially, WhatsApp call will come, sir, saying that we are from CBI. You have violated some law. You have not paid some tax. Your mobile number is found in particular thing in Mumbai, or your Aadhaar card is shown in some crime branch offence. Like that, they will say, sir. So that they will pose, generally they will pose themselves as CBI or ED or even court officials, sir. And they will also show, they'll put on their uniform, police uniform or lawyer uniform, and they will also show in the background the police station backdrop will be, police station name will be there, or a court backdrop will be there, sir. So they will coerce the people, they will digital arrest him, they will tell him not to move out of the place till they say, finally they have to pay money and then go, sir. See, as many as, sir, in the entire country, from Jan to April 2024, over 4,500 cases of digital arrest scam were reported. The loss is more than 120 crores. And on average, sir, the loss is about 80 lakhs. Many a time, in fact, recently we had a case in Vijayawada. The money loss is about 1.25 crores. I'll just come to that a little later, sir. So when it comes to the cyber safety, the only thing is prevention is the best mantra, sir, because it's very difficult for us to control these cyber frauds. So what happens, sir, is we have to leverage the technology, we have to bring in a lot of awareness among the people. In the NTR Commission, what they did, sir, they have not only done the rallies, not only held the meetings, but then they held the meetings with the bankers, because bankers are the most important people in this entire thing. Because the money is transferred from one account to another account, it may be 1.25 crores, 1.5 crores, 80 lakhs like that, so it's just going away. So these Vijayawada police have given a questionnaire for the banker. So whenever somebody is transferring a big amount, they'll ask him, are you under threat? Are you doing on your own? Is it because you are asked by somebody to do it? Are you doing like that? They'll ask, sir. And then they have also formed what is called cyber commandos. And there's one APK module, sir. What they did, they have Vijayawada police, sir. One, they have done. I'll just show you. So this is the questionnaire, sir, which is given to the banker. In SBI branch Tiruvuru, on 15th of November, there was a call to a software engineer to transfer 50 lakh rupees. So he was about to transfer the amount. The banker asked him, are you under some threat? He said, yes, somebody made a call to me, so I'm giving it. So the banker, who is a little alert, he told him that is a cyber fraud, don't do it. That's why he was able to save a 50 lakh transfer on that day. That's in Tiruvuru branch of SBI, sir. On the same day, actually, sir, it's happened in Machavaram SBI branch. One lady has transferred 1.25 crore on the same day. It is because, of course, the bank, the
CP Vijayawada held a meeting with all the bankers, but that man was not alert. SBI Machvaram, this man was not alert. He was able to control this crime, sir. Apart from that, sir, what our people did is we have cyber commandos. A lot of policemen were trained, and they were going and telling people, motivating them to go to college and all that. Apart from that, sir, they have the cyber soldiers. We have cyber soldiers, sir. As many as 2,686 cyber soldiers among teachers, IT professionals, and local leaders have been trained. They go and tell the people further. Apart from that, sir, they have devised an APK module. These cyber soldiers, they send an APK to an app to these to citizens, sir. That citizen opens it. That will have 16 modus operandi education. It's an education on 16 different kinds of modus operandi. So once he goes through it, if every citizen goes through it, if a particular citizen goes through it, he will get a certificate that he is a cyber citizen. He gets a certificate. So he gets educated at least trained in at least those 16 modules. So we have as many as 2,96,338 people as of today who are the cyber citizens in Vijayawada, sir. A similar thing is being done in Vizag also. They are trying to do that, sir. Tirupati SP recently did a cyber awareness drive where he involved about 60,000 students of various schools, sir. They attended the interactive online session. The main themes were three: the cybercrime, drug abuse, and the women's safety, sir. Like this, almost every district is doing, sir, but Vizag and Vijayawada, they are doing in a big way. Tirupati, Guntur, Rajahmundry, they are also doing, sir. Recently, sir, which is very difficult thing actually, digital arrest, busting, catching a digital arrest is very difficult. So in Vijayanaram, we have done a good job recently, sir. A 70-year-old woman was duped for about 40 lakh rupees, sir. So the case was, she approached the Vijayanaram one-town police. They asked her, in fact, she transferred the money. That means the crime was committed. I mean, the fraud was over. Then she went to the Vijayanaram one-town police station and approached them. Our people have, she also lodged a complaint with the 1930 helpline. So our people have identified a mule account holder, and then he became a member through a telegram group, sir. So people went to Pune, caught him, and from there there's another person in J&K. So he was also caught. As much as 22 lakhs of money was recorded in this case. So this is what, in fact, sir, it's very difficult. It is 50% recovering a digital arrest is also difficult, but people are able to do it, sir. So Vizag police recently, on a tip-off, they were able to catch a gang operating in Vizag. It's operating in Vizag, sir. With the help of, in fact, Gujarat Cybercrime Police also, they coordinate with them, and they were able to dismantle an illegal payment aggregator called Peace Pay, was operating without the RPA authorities' authorization, sir. So the aggregator was facilitating scams. The inspectors from cybercrimes and task force, they conducted discrete inquiries in flat number, in a flat in Visakhapatnam. They raided and apprehended the accused, sir. They recovered 65 mobile phones, 9 laptops, 8 CPUs, and a lot of hardware and routers, other gadgets. Brief అన్న టైం ఇంకా చాలా వెల్ఫేర్ కూడా ఉంది. I'll just tell you this thing. Sir, small submission, sir. If you can just go back one slide. So, ఈ విషయంలో సార్ లాస్ట్ నిన్న కూడా 27 సంవత్సరాలు వ్యక్తి సార్ రీసెంట్గా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, గతంలో అప్పు తీసుకున్నాడు సార్ ఈ ఆన్లైన్ యాప్స్, ఎస్పెషలీ చైనీస్ యాప్స్. దీంట్లో దానివల్ల అతను సకాలంగా చెల్లించలేకపోతే వడ్డీ పైన చక్ర వడ్డీ వేశారు సార్. ఈ యాప్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఆ ఫోన్లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయి సార్. కొత్తగా పెళ్ళైంది భార్య ఫోటో మార్ఫ్ చేసి వాళ్ళ బంధువులందరికీ వాట్సాప్ చేసి బెదిరించారు సార్. అది తట్టుకోలేక అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు సార్.
These are incidents that are now becoming more and more frequent, sir. గౌరవ మంత్రి గారిని కూడా మనం లాస్ట్ టైం బడ్జెట్ సెషన్లో కూడా డిస్కస్ సార్, కొత్త చట్టంగా నేను తీసుకొచ్చి దీన్ని కొంచెం అరికట్టాలి సార్. అంటే ఇర్రాషనల్ లెవీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఒక భాగము, టెక్నాలజీ వాడి ఇట్లా హెరాస్మెంట్ చేస్తాం, ఇది మేజర్ ఇష్యూగా స్లోగా మారుతుంది సార్. సో దయచేసి డీజీ గారు కానీ ఎస్పీలు కూడా కొంచెం సీరియస్గా తీసుకొని కొడుతున్నాం. ఎంతవరకు దీని మీద డెప్త్కి వెళ్ళారు డిపార్ట్మెంట్? అలాంటి యాప్లు వచ్చేప్పుడు ఇలాంటి ఐ హ్యాండెడ్గా వాళ్ళు చేసినప్పుడు హౌ టు గో అబౌట్, దానికి ఉండే చట్టాలు సరిపోతాయా, ఏదైనా స్పెషల్ యాక్ట్ కూడా చేసి రావాలి? ఈ సోషల్ మీడియా కానీ, ఈ అబ్యూజ్ కానీ, ఈ ఫైనాన్స్ చేసి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కానీ, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ బాగా వచ్చాయి, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ బాగున్నాయి, కానీ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, ఇంకా ఏ టైప్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎట్లా మనం కంట్రోల్ చేస్తాం, ఎట్లా ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తెస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సైబర్ క్రైమ్లో సార్ మెయిన్ మనకి ప్రివెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అయినాక పట్టుకోవడం చాలా చాలా కష్టం, బికాస్ మనీ goes from one account to another account within seconds. Most of the times what is happening, what we observe, sir, the amount goes from a savings bank account like our account to a current account. A current account holder mule account పెట్టుకుంటాడు సార్. అక్కడ 1 crore 2 crores వరకు లిమిట్ పెట్టుకుంటాడు. అది విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఇట్ గోస్ అవే ఇంటూ అదర్ అకౌంట్స్. నేను ఏమంటానంటే యువర్ రైట్, కానీ ప్రివెన్షన్ రియల్ టైం ఎట్లా డిటెక్ట్ చేయడం, సిమిలర్ క్రైమ్స్ మళ్ళా జరగకుండా ఎట్లా కంట్రోల్ చేయడం. Sir, Harish here, sir. Sir, I have studied these issues in detail, sir. Particularly this loan apps, sir. In our state, sir, all these apps are illegal apps, mostly Chinese apps. They are operating from foreign countries, circulating these apps through the local organizers, sir. That's one aspect, sir. Then when the people take small loans, say, even for example, Vizag case where this fisherman has committed suicide, he has taken only 2,000 rupees, and our entire his data is being stolen and being migrated to China and other places, and these people are misusing that data. How they are misusing is through the network of these collection agents again, sir. These collection agents, they are resorting to extortion, they are resorting to all kind of threats to the family, through the social media, abusing through social media, everything they are doing, sir. In our state, sir, we don't have right now any database of how many these apps are there, how many these organizers are there, how many collection agents are there. So I have put my teams on the job, sir. Another 15 days I will be able to do, but police department may have to chip in to get this. And then how many cases have been registered so far in last year in 5 years, sir? How many people have suffered? How many people have become the victim? We have to get the information from them, sir. Unless we have this database, then we can think of going forward by making maybe bringing in a special legislation and making rules, and then making the SOPs how to go about it, sir. ఇప్పుడు మెయిన్గా మీరందరూ ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి చూస్తే కొద్దిగా మనం మీరు అవుట్కమ్స్ కూడా 6 months మనకు వచ్చుంటే ఒక ఐడియా వచ్చేది, వేర్ వీఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్. దెన్ ఫర్దర్గా ఇఫ్ ఇట్ డ్రిల్ డౌన్ దెన్ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియాస్. దీన్ని టోటల్గా స్టేట్లో క్రైమ్ని అనలైజ్ చేయడానికి, అదే మరిగా అనలైజ్ చేసి వాట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూ క్రైమ్స్, సైబర్ క్రైమ్స్ ఆర్ కమింగ్, బ్యాంక్ ద్వారా కానీ, యాప్లు కానీ, లేకపోతే వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ చీటింగ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని 3 types కింద, 3-4 కేటగిరీస్ కింద డిపార్ట్మెంట్లో 1-2 టీముల్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఒకటి డొమెస్టిక్ నాలెడ్జ్, డొమైన్ నాలెడ్జ్, దట్ ఈస్ పోలీస్, హౌ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్లో మీరు కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసి టెక్నాలజీ కూడా టచ్ ఉండే వాళ్ళని అందులో పెట్టి, ఎయిదర్ కన్సర్న్ పోలీసులోనే టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ ది బెస్ట్.
ఒకవేళ లేకపోయినా బయట కూడా మనం అవుట్ సోర్సింగ్ చేసుకొని రెండో పెట్టి, వన్ ఈస్ యాజ్ రైట్లీ మెన్షన్ యాప్లు కానీ సైబర్ ఫ్రాడ్స్, దట్ ఈస్ వన్ ఏరియా. సెకండ్ ఏరియా ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాస్ మనం అనుకున్నాం. యూస్ కేసెస్ రియల్ టైంలో కొన్ని కేస్ స్టడీస్ చేసాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కనీసం అంతవరకు కేస్ స్టడీస్ కూడా లేవు, ఇప్పుడు కేస్ స్టడీస్కి వచ్చాం. దట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. ఈ కేస్ స్టడీస్ తీసుకొని ఇప్పుడుండే కేస్ స్టడీస్ అందరూ కూడా వాడే విధంగా ఏ విధంగా సర్క్యులేట్ చేయగలుగుతాం. సెకండ్ యాంగిల్, ఇప్పుడు ఏదైతే సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయో కవరేజ్ క్రూషియల్ అన్ని ప్లేసుల్లో ఉన్నాయా లేదా. ఇప్పుడు కొంతవరకు మీరు బ్యాంకులు లేకపోతే షాపింగ్లు ఎవరైతే ముందుకు వస్తారో వాళ్ళందరినీ ప్రైవేట్ వాళ్ళందరినీ మొబిలైజ్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. అందువల్ల వాళ్ళకు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో క్రూషియల్ ప్లేసెస్, ఒక టెంపుల్, ఒక స్టాచ్యూ ఆర్ గ్యాప్లు, అక్కడ మనం సీసీటీవీ కెమెరాలను పెట్టి, అది కూడా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ వస్తున్నాయి. ఒకటి ట్రాఫిక్లో వచ్చే డ్రంక్ డ్రైవింగ్ ఇది కానీ, లేకపోతే స్పీడ్లో పోవడం కానీ, సీట్ బెల్ట్ లేకుండా పోవడం కానీ, ఇలాంటి వేరియస్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. అవన్నీ తీసుకొని రియల్ టైంలో అవుట్ టు కంట్రోల్. మీ పోలీసుని రీఓరియంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రియల్ టైంలో ఎవరైతే ఫీల్డ్లో ఉంటారో వాళ్ళని కూడా మనం రీఓరియంట్ చేసి, ఇప్పుడు ఈ 4-5 కేసులతోనే మీకు కొంచెం చూసే వాళ్ళకు భయం వస్తుంది. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నా, పోలీసింగ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ అయినప్పుడు క్రిమినల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటారు. పోలీసింగ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు క్రిమినల్స్ ఆటోమేటిక్గా సైడ్ లైన్ అయిపోతారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ దగ్గర ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ అవన్నీ పెట్టడం ఒక యాంగిల్. ఎంతవరకు మీ ఫోటోలన్నీ మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్స్, ఏదో రౌడీ షీటర్స్ ఆర్ క్రిమినల్స్, ఆ డేటా అంతా ఆన్లైన్లో పెట్టారా లేదా. ఇవి పెట్టుంటే రియల్ టైంలో మనం ఎంతవరకు ట్రాక్ చేయగలుగుతున్నాం వెహికల్స్ని కూడా, వాడు పోయేటప్పటికి క్రైమ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి రియల్ టైంలో ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నాం. ఇది కాకుండా వీలైతే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ ప్లేసెస్ అన్నీ మీ దగ్గర మనుషులు ఉంటే కొంతవరకు చెక్ చేసుకొని డ్రోన్స్ని ఆటోమేటిక్గా ర్యాండమ్ సర్ప్రైజింగ్, ఒక రాత్రి ఇదే టైంలో వస్తుంటే ఆ టైంలో ఎవడేం చేయడు, మీరేం పెట్రోలింగ్ పార్టీ పంపిస్తారు, మారుస్తూ ఉంటారు మనుషులు పంపించి, యూ సెండ్ ఎ డ్రోన్, ఒక రౌండ్ వేసుకొని వస్తుంది, ఇంకోసారి ఇంకొక డైరెక్షన్లో పోతుంది. ఎక్కడైతే సీసీటీవీ కెమెరాస్ కవర్ చేయవో ఆ ఏరియా పంపిస్తారు. సీసీటీవీ కెమెరాలో వచ్చే డేటా కూడా అనలిటిక్స్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా డ్రోన్ మీరు ఆపరేట్ చేస్తారు. అది కూడా మీరు పెట్టండి. అదే మరి యాక్సిడెంట్స్ కూడా మొత్తం నేషనల్ హైవేస్ ఇప్పుడు కొన్ని హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయి. ఆ హాట్స్పాట్స్లోనే యాక్సిడెంట్లు అవుతూనే ఉన్నాయి. ఆ ర్యాష్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్, ఇష్టానుసారంగా పోవడం, కేర్లెస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చేసి ఆ బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని డ్రైవర్ని కంట్రోల్ చేసి కస్టడీ చేసుకునే పరిస్థితి రావాలి. ఆ నెంబర్ ప్లేట్స్ రికగ్నిషన్ కానీ వేరియస్ థింగ్స్ మీరు తీసుకురావాలి. ఇలాంటివి నేను కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తున్నాను. ఇవి జిల్లా లెవెల్లో ఎస్పీలు, అవసరమైతే అప్పుడప్పుడు కలెక్టర్స్ కూడా, లేకుంటే పాలిటీషియన్స్ కూడా, వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్. మానసికంగా మనుషుల్లో మార్పు రాకుండా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయకుండా కొడితే మాత్రం దానివల్ల పెద్ద ఫలితాలు రావు. మనం ఈ యూస్ కేసెస్, చిన్న పిల్లలు చంపేశారు, అది మనం ఎక్స్పోజ్ చేయగలిగితే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ డీజీపీ ఆఫీస్లోనూ లేకుంటే హోమ్ మినిస్టర్ మీరంతా పెడితే దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఇంపాక్ట్. ఒకవేళ అవసరమైనప్పుడు వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సెస్, జిల్లాలో పోయినప్పుడు మాట్లాడతారు, డిప్యూటీ సీఎం, అందరం కూడా మాట్లాడితే ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్లో ప్రిపేర్నెస్ వస్తుంది, అవేర్నెస్ వస్తుంది. అవేర్నెస్ భయం వస్తుంది, రెండోది మార్పు కూడా తీసుకురావచ్చు. ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే లా అండ్ ఆర్డర్లో కొత్త పోకడలు వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ ఒక రకమైన క్రిమినల్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు క్రిమినల్స్ కూడా ఇంటెలిజెంట్ క్రిమినల్స్, సైబర్ క్రిమినల్స్ తయారయ్యారు. ఇవి వచ్చినప్పుడు మీరందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్గా దీనికి వస్తే తప్ప
ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం కాదు. దీన్ని మనం న్యూ ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు న్యూ వేస్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఇది అయిన తర్వాత వీలైతే డిపార్ట్మెంట్లో 3 member or 5 member కమిటీ, టోటల్గా ఒక మనిషి నాకే అన్నీ తెలుసు చేస్తూ ఉంటానంటూ కుదరదు. అట్ట కాకుండా జిల్లాల్లో మీరు చేసే యూస్ కేసెస్, బయట వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి యూస్ కేసెస్ ఎంతవరకు మనకు వస్తాయి. ఈరోజు మనం ఏమీ కొత్తగా ఇన్నోవేట్ చేయడం లేదు. ప్రపంచం అంతా ఈ క్రైమ్ ఉంది, సిమిలర్ క్రైమ్ ఇప్పటికే చాలా చేశారు. ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. సీసీటీవీ కెమెరాలు యూజ్ చేసుకొని రియల్ టైం ట్రాకింగ్ జరుగుతూ ఉంది, రియల్ టైం ప్రివెన్షన్ కూడా జరుగుతూ ఉంది. యాక్సిడెంట్స్ అన్ని ఆ సాఫ్ట్వేర్ కానీ తీసుకొని వాళ్ళు వచ్చి ఆపరేషన్ చేస్తే, కొంతమంది వచ్చారు మాకు మీరు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, మేమే పెడతాం ఎన్ని కెమెరాలు కావాలన్నా, మేము ఇచ్చిన దాంట్లో మాకు కమిషన్ ఇవ్వండి చాలని, మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాం, మీరు మాకు ఇంత పర్సంటేజ్ పాస్ ఆన్ చేయండి, దట్ విల్ బి సస్టైనబుల్, విల్ గివ్ ఆల్ దీస్ కేసెస్, విల్ వర్క్ విత్ యూ అని. అలాంటివి ఉంటే అవి కూడా తీసుకోవడం. రిమైనింగ్ కేసెస్ని ఎవ్రీ ఛాలెంజ్కి ఈ 3 member కమిటీ ఆర్ 5 member కమిటీ, ఇందులో అవసరమైతే పోలీసులే బాగుంటే మీరే చేయడం, కొంతమంది టెక్నాలజీని పెట్టడం, డెవలపర్స్ని పెట్టడం, టైం టు టైం యూస్ కేసెస్ తయారు చేసి ఆ యూస్ కేసెస్ అందరూ వాడే పరిస్థితి రావాలి. మనుషులతోనే చేయాలంటే మనకంటే తెలివైన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి మీ ఎనర్జీ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, ట్రైన్ అవుట్ అవుతారు, యు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ ఇట్. బోత్ ఈ మార్గాలు నేను కొన్ని అనుకున్నాను. సైబర్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా యాజ్ ఆన్ టుడే, వాట్ ఈస్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ మనకుంది. ఇంతవరకు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి, సైబర్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. అది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాం, దాన్ని ఇంకా ఏ విధంగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి. ఇది సిబిసిఐడిలో కావచ్చు, లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్లో కావచ్చు, లేకపోతే ప్రైవేట్లో ఇంటెలిజెన్స్ మన ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ దీన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యాంగిల్లో కానీ ఆలోచిస్తే దాన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఫైనల్గా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మనం అసమర్థులం అయితే నేరస్తులు అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంటుంది, మనం సమర్థులైతే నేరస్తులు ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అవుతారు. మూడోది, ఇక్కడ జరిగేదంతా కూడా మీరు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకప్పుడు నేరస్తులుగా పరిగణించాడు, ఇప్పుడు నేరస్తులు రాజకీయ ముసుగులో కూడా మనకు థ్రెట్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డీస్టెబిలైజేషన్ ప్రాసెస్. సోషల్ మీడియాలో పెడతారు, ఇంక వాడి ఇష్ట ప్రకారం బిహేవ్ చేస్తారు, అంటే ఇంకా వల్గారిటీకి పరాకాష్ట అనమాట. నిన్న కూడా ఈ మధ్య కొంతమంది కనపడి చాలా బాధపడే పరిస్థితికి వచ్చారు. కడాన బ్రహ్మకుమారీస్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి లేదు. ఇటీవల లేటెస్ట్ ట్రెండ్ బ్రహ్మకుమారి జోలికి ఎవరు రాలా ఇంతవరకు. ఇప్పుడు బ్రహ్మకుమారి జోలికి వచ్చారు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. టూ మచ్ అది. వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసి వాళ్ళు కూడా చాలా వల్గర్గా బిహేవ్ చేసి వాళ్ళు కూడా భయపడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఏంటిది, మేమేమో ఎట్లా వస్తాం. ఒకప్పుడు బ్రహ్మకుమారీస్ అంటే దొంగలను మార్చిన వాళ్ళు, నేరస్తులను మార్చడానికి పనిగట్టుకొని పనిచేసేవాళ్ళు. ఈవెన్ జైల్ డిపార్ట్మెంట్ నేనే పంపించాను పోయి ట్రైనింగ్ ఇమ్మని నేరస్తులందరినీ. వాళ్ళల్లో పరివర్తన తీసుకొచ్చారు, అలాంటి వాళ్ళ మీద పెట్టారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ న్యూ ట్రెండ్స్. వీ హ్యావ్ టు గో ఆల్ అవుట్, వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. సార్ ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్. ఈ యూఎల్బీస్ని కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఫండింగ్ కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా సీసీటీవీస్ పెట్టుకోవచ్చు సార్. తెనాలి మున్సిపాలిటీనే మేము 25 చేయమన్నాం. అది ఒకసారి మీరు అది కూడా ఒక మాట చెప్తే బాగుంటుంది సార్. తర్వాత సోషల్ మీడియా సార్, ఐ థింక్ వీ షుడ్ బీ ద ట్రెండ్ సెటర్ అక్రాస్ ద కంట్రీ సార్. ఎందుకంటే మనకు జరిగినంత అబ్యూస్ పదే డిప్యూటీ సీఎం మనం క్యాబినెట్ అనుకున్నాం కదా సార్, ఒక చట్టం తీసుకొద్దామని. ఈ డిజిటల్ క్రైమ్, ఈ ఐటీ రిలేటెడ్ దాని గురించి, ఎస్పెషలీ సోషల్ మీడియా గురించి వీలైతే ఇఫ్ యూ కెన్ ఎంగేజ్ సమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ కమ్ విత్ ఎ న్యూ యాక్ట్, కొంచెం డెఫినెట్లీ ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది సార్ సొసైటీలో. ఎక్కడైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయో, can we have one committee to go through all these things? Then we will have a cabinet subcommittee, IT minister and also inka evaru home minister and Manohar పెట్టండి, మనోహర్ని సత్యాన్ని పెట్టండి, సత్యం అన్నాడు, సత్యాన్ని కూడా పెట్టండి, నలుగురు పెట్టి ఒక కమిటీ హోంవర్క్ చేయండి బెస్ట్ చట్టాలని. ఓకే.
ఇప్పుడు ఏదైనా ఉంటే మీరు చెప్పండి ఫీడ్బ్యాక్. సబ్మిషన్ సార్. సార్ గతంలో సార్ మైక్రో ఫైనాన్స్ గతంలో మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యూస్ టు చార్జ్ ప్రెడేటరీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సార్ 24%, 28% చార్జ్ చేసేవాళ్ళు సార్. అప్పుడు చాలా మంది హ్యారస్ చేస్తూ దెన్ ఆర్బీఐ బ్రాట్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ సార్, దే షుడ్ నాట్ చార్జ్ 3 to 4% మోర్ దాన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సార్. ఎంత వాళ్ళు అది కూడా మేము చాలా సఫర్ అయ్యాం. మైక్రో ఫైనాన్సింగ్ అట్ వన్ స్టేజ్ చాలా ప్రాబ్లం వచ్చి గ్రామాల్లో మేము అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి పెద్ద ఎత్తున ఫైట్ చేశాం. గ్రామాల్లో ఎవరైతే డిఫాల్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి లేడీస్ని మిడ్ నైట్ కూడా క్యాబ్ చేసి వాళ్ళు ఒక ప్లేస్లో పెట్టి వాళ్ళని హెరాస్మెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం కూడా చేసి పోరాడి అవన్నీ కరెక్ట్ చేపించాం. ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. ఈ మనీ లెండర్స్ అంతా కూడా ఇష్టానుసారంగా చేయడం, మైక్రో ఫైనాన్స్ చేయడం, ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా వీళ్ళు వచ్చారు మళ్ళీ. లోన్ యాప్స్ కూడా సార్, ఇఫ్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ టు ఆర్బీఐ సార్, టు presently they haven't prescribed any limits sir for no you that is where I am saying department లో మీరు చెప్పినట్టన్ని కూడా క్రైమ్స్ ఏవైతే రిపోర్టింగ్ అవుతున్నాయో ఆ క్రైమ్స్ ని ప్రివెంటివ్ గా ఏం పోవాలనో ముందుగానే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మనం, అప్పుడే ఇవన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి. అందుకే నేను చెప్పిందంటే 3-5 member కమిటీ కంటిన్యూగా సర్చ్ చేస్తే విల్ గెట్ ఆన్సర్స్. పొలిటికల్ కమిటీ ఇది కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తామంటే మీరు కోఆర్డినేట్ చేయండి, విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. యూస్ కేసెస్ మీద మీరు అందరూ కూర్చొని వర్కౌట్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఆ కమిటీని మీరు రివ్యూ చేయండి, కావాలంటే ఆ కమిటీ కూడా రివ్యూ చేయండి. ఓకే సార్ ఎస్పీ సార్ రిగార్డింగ్ ద సైబర్ క్రైమ్ సార్, మోస్ట్లీ మన అప్రోచ్ రియాక్టివ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది సార్, క్రైమ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామని సార్. బట్ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ గురించి చాలా మంచిగా చెప్పారు సార్. ఆ వాట్సాప్ నెంబర్కే కానీ ఇప్పుడు ట్రూ కాలర్ వచ్చాక సార్, అంతకు ముందున్న స్పామ్ కాల్స్కి ట్రూ కాలర్ వచ్చాక స్పామ్ కాల్స్ మనం అటెండ్ చేయడానికి చాలా తగ్గింది సార్. అట్లాగే మనము ఎవరైతే అవేర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా, ఇప్పుడు నాకు కూడా చాలా మెసేజెస్ వస్తాయి సార్ లోన్ యాప్ గురించి కానీ టెలిగ్రామ్ యాప్ గురించి కానీ, ఏదైనా వాట్సాప్ నెంబర్కి మనం ఇట్లాంటి ఏపీకే ఫైల్స్ కానీ మెసేజ్ కానీ ఫలానా నెంబర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అది మనం మన గవర్నమెంట్ నెంబర్కి పంపించేసి ఇమీడియట్గా దాన్ని వెట్ చేసి ఆ ఏపీకే ఫైల్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేయడము, ఐపీ అడ్రస్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేయడము, సిమ్ కార్డ్ ఓనర్ని కంప్లీట్ బ్లాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే సార్ మన దగ్గర ఉన్న అటాక్ సర్ఫేస్ ఏరియా చాలా తగ్గిపోతుంది సార్. అదే మధ్య మీరు అన్నట్టు సైబర్ సెక్యూరిటీకి తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ అన్ని టైం టు టైం యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు చెప్పిన పాయింట్లన్నీ చాలా మందికి తెలియదు, ఇగ్నోరెన్స్ ఉంటుంది. ఏదో ఎవరో ఫోన్ చేశారు, టకామని ఫోన్కి రెస్పాండ్ అవుతారు, దెన్ హ్యాకింగ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఈవెన్ మన పిల్లలు కూడా చేశారు కొంతవరకు, కానీ దిస్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మనం చేస్తే తప్ప సాధ్యం కాదు. మీరు ఆ కమిటీ కూర్చొని మీరు అవి కూడా ఇవ్వండి, మాకు ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఏం చేయాలి సార్. ఇప్పుడు మనం అది ప్రొయాక్టివ్గా బ్లాక్ చేసుకుంటూ పోతే కాస్ట్ ఆఫ్ క్రైమ్ పెరుగుతుంది సార్ అతనికి. సార్ ఇంకొకటి సార్, ఇందాక లాస్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఉంది సార్, వీ డెవలప్ వన్ కోపైలట్ యాప్ సార్. దాంట్లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్ మనం వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు చెప్తే ఎంటైర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ విల్ కమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సార్. ఆ తర్వాత రిలవెంట్ లాస్ ఏంటి, దాని సెక్షన్స్ ఏంటి, తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఇలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయకపోతే డిఫెన్స్ ఎట్లాంటి అప్రోచ్తో మన ప్రాసిక్యూషన్ కేసు పోతుంది, అట్లాంటి సజెషన్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఏఐ తోటి ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి సార్. మీకు వీళ్ళు కూడా కర్మయోగి ట్రైనింగ్ వాళ్ళు ఒక పోర్టల్ తయారు చేశారు, వాళ్ళు మొత్తం ఇండియా అంతా కూడా ట్రై, అది ఎంతవరకు ఉందో తెలియదు. 5 lakhs అది కూడా చెప్పండి ఒకసారి. ఎగ్జామ్ ఎంతమంది వచ్చారు చెప్పండి, దానికి ఫిగర్స్ అయితే చెప్పండి సార్. కర్మయోగి ఫారధిలో ఇప్పుడు మనం మొత్తం 6.8 lakh గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాం సార్. ఇంకా మనకు అక్కడ కోర్సెస్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు సార్. Now we are also preparing some curated courses and trying to upload in that. Already ఐగోట్లో ఉన్న కోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు కర్మయోగి భారత్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన కోర్సు ఉన్నాయి. లాస్ట్ 2 మీటింగ్లు మీరు సజెస్ట్ చేశారు, ఏపీ స్పెసిఫిక్గా ఉన్న కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా తయారు చేయమని చెప్పాను, అది తయారు చేస్తున్నాం సార్. మీరు ఏంటంటే మెయిన్గా వారు చెప్పినట్టు కర్మయోగి పోర్టల్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ట్రైనింగ్ పోర్టల్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఇది వాళ్ళు స్పెషల్ కోర్సెస్ కూడా తయారు చేశారు ఎంప్లాయీస్ తీసుకోవడానికి. ఆన్లైన్లోనే ఆ కోర్సెస్ తీసుకొని కూడా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ముందుకు వచ్చారు. అది ఒకసారి మీరు స్టడీ చేయండి. దాంట్లో కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ కోర్సెస్ కావాలంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తామంటున్నారు. లేకపోతే మనకేం కావాలో మనం అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకుందాం, ఇంకా ఏదైనా ఫర్దర్గా ఉంటే వాళ్ళు చేయలేకపోతే.
దట్ బాడీ ఈజ్ డూయింగ్ రీజనబుల్లీ ఆల్ రైట్, ఆల్ ఇండియా లెవెల్. అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీకు మామూలున్నీ వస్తాయి. పోలీసుల్లో కూడా ఇండియన్ పీనల్ కోడే కాబట్టి మీది సెపరేట్ ఏం కాదు కాబట్టి అన్ని స్టేట్స్కి వచ్చిందే వస్తుంది. అవి కూడా చేసి అవసరమైతే యూస్ కేసెస్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఇమ్మని చెప్పన్నాం. ఏం చేశారు చూద్దాం. సార్ ఎస్పీ ఏలూరు చెప్పింది సార్, యాక్చువల్లీ హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ టూల్, artificial intelligence tool, which in fact recently, sir, in the recent All India Conference of DGs, Prime Minister, Honorable Prime Minister was saying that, sir. ఎవరైనా ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే అప్పటికప్పుడే సెక్షన్స్ వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హి హస్ డన్, సార్. యాక్చువల్లీ అది ఎంతవరకు ఉందో ఒకసారి మీరు స్టడీ చేయండి. యూ డూ వన్ థింగ్, వీరిని పోలీస్ దీంట్లో ట్రైనింగ్ ఎంతవరకు వాళ్ళు చేశారో ఒకసారి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే మన గవర్నమెంట్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా పోలీసులు ఒకరిద్దరు కానీ వీళ్ళు అయితే కొంచెం మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆల్ పోలీస్ దే ఆర్ ట్రైనింగ్. మీరు ఆ సెక్షన్స్ కూడా పెట్టచ్చు దాంట్లో. మీరు చెప్పినట్టు ఇమ్మీడియట్గా రావడానికి ఒకవేళ లేకపోతే అన్నీ కూడా వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చేశారని అన్నాం. దే ఆర్ డూయింగ్ వన్ వర్క్. మళ్ళీ దానికి కౌంటర్ కాకుండా దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటూనే అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఏం కావాలి మనం చేద్దాం. in fact this is first of its kind in India, sir, what he has done. Okay, we'll very happy with sir. అది ట్రైనింగ్ యాప్ కాదు సార్, కోపైలట్ లాగా వస్తున్నాయి సార్. ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈస్ బీయింగ్ డామినేటెడ్ బై ఏఐ సార్. అదొక కోపైలట్ అసిస్టెంట్ లాగా ఉంటుంది సార్. ఆయనకి అన్సీన్ ఫర్ కస్టమైజ్డ్ వాట్ ఎవర్ హిస్ వర్క్ ఫ్లో విల్ ఎంటైర్లీ బీ రీఎనర్జైజ్ సార్ విత్ కోపైలట్. సో ఇట్ యాక్ట్స్ అయితే పోలీస్ కోపైలట్ సార్. సార్ దీంట్లో ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్. ఇది మనకి ఒక ఇంటర్న్ చేత చేయించి మేము స్టార్ట్అప్ ద్వారా తీసుకుని ఒక పిఓసి దాకా తీసుకొచ్చాం సార్. ఇట్ టుక్ 1 year టైం సార్. ఇప్పుడు ఇవాళ 1 year 2 years అంటే ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ టెక్ వరల్డ్లో సార్ ఆల్మోస్ట్ టెక్ అప్సైడ్ డౌన్ అయిపోతుంది సార్. సార్ ఇది మన దగ్గర చాలా సీసీటీఎన్ఎస్లో చాలా రిచ్ డేటా ఉంది సార్. లైక్ 15 years 20 years ఆఫ్ క్రైమ్ డేటా ఉంది సార్. ప్లస్ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ కూడా మన దగ్గర ఉంది సార్. స్టార్టప్స్ని కాకపోతే ఒక కనెక్ట్ లేదు సార్. స్టార్టప్స్ ఉంటున్నాయి కానీ మాకు అందుబాటు డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, వాళ్ళకి డేటాకి ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే సార్ అప్పుడు ఈ యూస్ కేసెస్ అనేవి మనం ఈజీగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సార్. అండ్ దీని ద్వారా సార్ కాదు నేను ఏమన్నానంటే మీ 3 member గట్లు యూ విల్ బి 1 member. బీ క్లియర్. కాదు ఆ 3 member కమిటీ నేను ఏమన్నానంటే మీరు ఒకరు ఇంకెవరు పెడతారు. ఓవరాల్ పోలీసుల్లో ఒక 2-3 టెక్నాలజీ ప్లస్ పోలీసింగ్ 2 అనుభవం ఉండే వాళ్ళు పెడితే ఒకరిద్దరిని యాడ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ కూడా మీరు అది చెప్తే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. విల్ గైడ్ సార్. ఈ ఏపీకే స్టోర్ సార్ మనకి జనరల్గా ఏపీకేలో 2 ప్లాట్ఫామ్స్ మేజర్ సార్. ఒకటి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ సార్, రెండోది మన ఐఓఎస్లో యాప్ స్టోర్ సార్. ఈ 2 మేజర్ సార్. ఇది కాకుండా థర్డ్ థింగ్ సార్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఏపీకి లింక్ షేర్ చేస్తారు సార్. ఈ 3 సోర్స్ సార్ మనకి. సార్ నవ్వు గూగుల్ టైప్ ఉంది సార్, మనకి వాట్సాప్ టైప్ ఉంది. మన సైబర్ సెల్కి ఎటువంటి లింక్ వచ్చినా ఏపీకేది మన సైబర్ సెల్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళతో టైప్ చెప్పేసి బ్లాక్ చేసేస్తే సార్ ఇమీడియట్ చాలా ప్రివెన్షన్ ఉంటుంది సార్. మేజర్గా ఈ 3 ఏపీకే మనకి డౌన్లోడ్ సార్. గూగుల్ ప్లే స్టోర్, ఐఓఎస్లో యాప్ స్టోర్ సార్. 3వది డైరెక్ట్ లింక్ త్రూ వాట్సాప్ జనరల్గా జరుగుతుంది సార్, ఆర్ ఎస్ఎంఎస్ జరుగుతుంది. సో ఈ 4 థింగ్స్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ సార్. విల్ డూ వన్ థింగ్. పోలీస్ ఈజ్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ఏజెన్సీ. కొన్ని రిసోర్సెస్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. బట్ నాలెడ్జ్ వైజ్ కోఆర్డినేషన్ విత్ గూగుల్ కానీ లేకపోతే మిగిలిన డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ కానీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎందుకంటే కర్మయోగి 1 way గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఏజెన్సీ వచ్చినప్పుడు. దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తూనే మీరు ఒక హోంవర్క్ చేస్తే దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. ఒకటి నేను మీకు తిరుమలరావు కానీ మీకు అందరికీ చెప్పేది రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే అన్నీ మాకు తెలుసు అనుకోవద్దండి. ఇంకా మనం నేర్చుకోవాలి చాలా ఉన్నాయి బయట. అది ఓపెన్ మైండ్తో ఉంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అదర్వైజ్ మనం అనుకుంటే ఓకే బాగా చేసాం, ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంటేషన్ చేశారు, అకాడమిక్గా ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ, క్రైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, దెర్ వాట్ ఈస్ ది యూస్? ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ ఎవ్రీబడి. ప్రతి ఒక్కరూ వాడి అన్ని పరిధుల్లో కానీ క్రైమ్ కంట్రోల్ చేస్తారు. తప్పించుకోలేమంటేనే వీళ్ళంతా కూడా ఇది చేస్తారు. I have seen so many things in my life. ఒక నోన్ కన్విక్ట్ తిరుపతిలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పోలీసులు అందరూ ఉన్నారు గట్ట మాట్లాడుతున్నా. భయంకరంగా తను ఒక సైకో. ఎవ్రీ డే ఒక ఉమెన్ చంపేవాడు.
లోన్లీ ఉమెన్ తిరుపతి సరౌండింగ్లో నేరుగా ఎక్కడో గ్రేజింగ్ చేస్తూ ఉన్న ఉమెన్ దగ్గరికి పోయేవాడు, క్రూయల్గా పెద్ద రాయి తీసుకొని నెత్తినే చంపేసేవాడు. ఏది తీసుకునేవాడు కాదు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఉంగరం కూడా తీసుకుపోయాడు కాదు, చంపేస్తాడంతే వెళ్ళిపోతాడు. ఎక్కడ రాత్రిలో పడుకోనుంటే స్ట్రే హౌసెస్ ఉంటే ఆ హౌస్కి పోయి క్రూయల్గా చంపేసి వెళ్ళిపోయాడు. 35-40 మెంబర్స్ని చంపాడు. పెద్ద మిస్టరీ. ఆ రోజు నేను దొరా డీజీపీ పిలిచాను. ఏంటి దొరా ఏం చేస్తున్నారు మీరంతా, ఎట్లా మరి డీజీపీ గారిని అడిగాను. సార్ పట్టుకుంటాం సార్ అన్నారు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఏమైంది అన్న. నేను కంప్యూటర్లు ఎప్పుడూ అడ్వాన్స్గా ఉంటాను కాబట్టి సార్ కంప్యూటర్ ఇచ్చేయలేదు సార్. ఫారెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేశారా అన్న. చేస్తున్నాం సార్. చేస్తే ఆ ఎవిడెన్స్ పెట్టి అనలిటిక్స్కి వెళ్ళారా ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇవన్నీ కానీ అని అడిగాను. ఆధారాన్ని లేదు సార్ అవన్నీ అప్డేట్ చేయలేదు సార్ అన్నాడు. ఈవెన్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ కూడా అప్డేట్ చేయాలి. 6 months పట్టింది నాకు ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ చేస్తే. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి వస్తే మన దగ్గర ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ లేదు. హౌ పోలీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్? తెలంగాణలో పెట్టి అక్కడే ఉంది సర్వర్ కూడా. ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు పెట్టాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ అవన్నీ అప్డేట్ చేయలేదు. తర్వాత వాడిని ఎతికితే ఇవన్నీ పెట్టి కంటిన్యూగా ఐడెంటిఫై చేశారు 6 నెలల్లో. తిరుపతిలోనే ఉన్నాడు, నోన్ కన్విక్ట్. వెరిఫై చేస్తే మెంటల్ కేస్, ఓన్లీ సాడిస్ట్. తర్వాత ఎక్కడికో కోర్టుకు తీసుకుపోయారు. ఆ తీసుకుపోయేటప్పుడు పారిపోతే అప్పుడు ఏదో ఇది చేశారు, ఎన్కౌంటర్ చేశారు. పారిపోతాడు తప్పించుకుంటే ఇది చేశారు. అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ దిస్ ఈజ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. మనం ఎప్పుడు కూడా బాగా చేస్తున్నాం మనం అనుకుంటాం. అవతల వాడు మనకంటే కూడా వాడికి ఏ రీజన్ వల్ల వాడు అమారి తయారయ్యాడు నోబడి నోస్. ఎక్కడ ఉమెన్తో విభేదాలు వచ్చాయి, ఎందుకు అమారి తయారయ్యాడు, ఎందుకు నోన్ కన్విక్ట్ అయ్యాడు, అంత క్రూయల్గా ఎట్ట తయారయ్యాడు. దిస్ ఈజ్ ది లైఫ్. అలాంటి వాళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే తప్ప సాధ్యం కాదు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, బీ ఓపెన్ మైండ్, మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఇంకేమన్నా ఉంటే దీన్ని ఈ కమిటీ కూడా నాకు ఈరోజు రేపు వేస్తాం. మీరంతా ఫంక్షన్ చేసి నెక్స్ట్ 3 monthsలో లా అండ్ ఆర్డర్ టోటల్గా కంట్రోల్కి రావాలి. అవసరమైతే డ్రోన్స్, అటానమస్ డ్రోన్స్ కూడా వచ్చాయి. పెట్రోలింగ్ అయితే వాడండి, మ్యాన్ పవర్ సేవ్ చేసుకోండి. సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా లాజికల్గా వెళ్ళిపోతాం. ఆ యూస్ కేసెస్ మీరేం తయారు చేశారో వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వగలుగుతారు చూద్దాం. రియల్ టైంలో పోలీసులందరూ కూడా వాట్సాప్ గ్రూపులో పంపించగలిగితే యాక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నాకు మీ దగ్గర నుంచి పోలీసుల నుంచి నాకు కావాల్సింది అష్యూరెన్స్. నెక్స్ట్ 3 monthsలో గణనీయంగా లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేస్తాం. రెండోది మోటివేషన్ కూడా చేయాలి. మీరు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. కంటిన్యూగా ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మనకుండే సవాళ్ళని. అప్పుడే ప్రజల నుంచి సపోర్ట్ వస్తుంది. సార్ 31st March లోపు విల్ టచ్ 1 lakh సార్. నౌ వి పుట్ 15,000 cameras. We motivated the public and got 15,000 cameras. 31st March కల్లా విల్ బి ఏబుల్ టు టచ్ 1 lakh. అవి కూడా మన ప్రోగ్రామింగ్లో అది పెట్టిన తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా మనకి ఏవైతే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ అని రియల్ టైంలో మనకు మానిటరింగ్ మీరు చేస్తే ఏజెన్సీస్తో కోఆర్డినేట్ చేయండి. మళ్ళీ మనం డెవలప్ చేయాలంటే అవన్నీ చేయలేము. వాడు చేసినట్టు కూడా నేను పిలిపించి మాట్లాడతాను రేపు ఎల్లుండో. అవి వాడుతూనే మీరు ఏదైనా అడిషనల్ యూస్ కేసెస్ కావాలో తయారు చేద్దాం. ఓకే, మీరు ఒకసారి తయారు చేసి నాకు చూపించండి. నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తే మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోదురు. ఒక 1 week టైం, కమిటీ అండ్ ఆల్సో యాక్షన్ ప్లాన్. ఓకే ఓకే. హెల్త్ సార్ బిఫోర్ డీజీపీ గారు ఒక్క నిమిషం సార్. ఆ కెమెరాస్ అన్ని మనం గ్రిడ్లో పెట్టాలి కదా సార్. అంటే కెమెరాస్ అన్ని కూడా సీసీటీవీస్ సెంట్రల్ పూల్ గ్రిడ్ కదా. సెంట్రల్ పూల్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి టౌన్ మున్సిపాలిటీ. మనోహర్ గారు మీరు ఐడియా మీకు అన్ని కూడా 2. ఒకటి మన గవర్నమెంట్ ఉండేటివి ఉన్నాయి, 2 ప్రైవేట్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఆ సోర్సెస్ కూడా ఫీడ్ మనం తీసుకుంటున్నాం, 2 కూడా సెంట్రలైజ్ చేస్తున్నాం. దెర్ ఆర్ డెవలపర్స్
రియల్ టైంలో యూజ్ కేసెస్ తయారు చేసి కన్సర్న్ ఆఫీసర్ పంపించడం కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. కొన్ని అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ వి డిస్కస్ విత్ దినేష్ ఆల్సో ద మార్నింగ్ సార్. దినేష్తో కూడా మాట్లాడాం సార్ ఎట్లా చేయాలనేది. సో మనం స్టేట్ లెవెల్లో కాకపోయినా కనీసం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాం సార్. నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, మీరు ఏం చేస్తారో వర్కౌట్ చేసుకొని రండి. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే, కాస్ట్లీ అయితే జిల్లాలో పెడదాం. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా నో ప్రాబ్లం అనుకుంటే స్టేట్లో పెట్టి కావాలంటే డేటాని ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ స్టోరేజ్ పంపిద్దాం. ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేద్దాం. అన్ని ఎవ్రీవేర్. నేను ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో కొట్టుకోవడం కానీ కాలేదు. ఇప్పుడు వచ్చారు. యా కనీసం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మీరు ఈ కేసులు చెప్పిన తర్వాత చాలా మంది భయపడతారు క్రిమినల్స్ అంతా. ఎందుకంటే ఇంకా పట్టుకుంటారు పోలీసులు అనే పరిస్థితికి వస్తారు. డెఫినెట్గా ఇవి ఈ రోజు కాన్ఫరెన్స్ డెఫినెట్గా క్రిమినల్స్ అనే వాళ్ళకి కొంచెం భయం వస్తుంది. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ. మీ యూస్ కేసెస్ ఆర్ ఎక్సలెంట్. రియల్ ఐ అప్రిషియేటివ్. కంగ్రాచులేషన్స్. వెల్ డన్. దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలి. రియలీ ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్. రెండోది, ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో కూడా కంట్రోల్ అయింది. ఒకప్పుడు ఎవ్వరు కూడా ఒక ఫ్రీగా తిరగలేని పరిస్థితి వచ్చేసింది స్టేట్లో. ఎంతైనా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏంటంటే మన గురించి వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు, వల్గారిటీ వచ్చినప్పుడు, ఈ బూతులు వచ్చినప్పుడు మానసికంగా కుంగిపోతూ ఉంటారు ఎవరైనా. ఇప్పుడు అలాంటివి లేవు రాష్ట్రంలో. టోటల్గా కంట్రోల్ చేశాం. మేము మంత్రులకి చెప్తున్నాం, మా వాళ్ళకి చెప్తున్నాం, ఎవ్వరు కూడా ఈ వల్గారిటీ లేకుంటే ఈ ఎనీవే సోషల్ మీడియా మిస్యూజ్ చేయడం ఎక్కడా చేయడానికి వీల్లేదు. రాజకీయం చేసుకుని అది వేరే విషయం. విల్ కంట్రోల్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సార్. నమస్కారం సార్. చెప్పండి. హెల్త్ సైడ్ నుంచి సార్. సార్ తమరు రేపు స్వర్ణాంధ్ర విజన్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయబోతున్నారు, అంటే డిక్లేర్ చేయబోతున్నారు సార్. సో అది హెల్దీ, వెల్దీ అండ్ హ్యాపీ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో హెల్త్కి మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్, అలాగే హ్యాపీనెస్కి మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ బడ్జెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఎప్పుడూ లేనట్టు ఆల్మోస్ట్ 15,882 crores లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ సార్. ఈ సంవత్సరం 18,421 కోట్లు ఇచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ 16% ఇంక్రీజ్. ఇది హైయెస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఎనీ సింగిల్ ఇయర్ సార్. ఇది 6.25% ఆఫ్ అవర్ బడ్జెట్ సార్. ఆల్మోస్ట్ ఓవరాల్ బడ్జెట్ 2.94 lakhs లో ఇది 6.25%. నీతి ఆయోగ్ ఆస్పిరేషనల్ టార్గెట్ ఈజ్ 7% సార్. అంటే హెల్త్ మీద 7% ఖర్చు పెట్టాలని ఆస్పిరేషనల్ టార్గెట్. ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయ్యే స్టేజ్ లో మనకి రీసోర్సెస్ అందుబాటులో పెట్టారు సార్. సో దీనికి ప్రత్యేకంగా మీకు అలాగే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. తర్వాత ఫస్ట్ ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లోను సబ్సిక్వెంట్ గా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూలో కూడా తమరు మెయిన్ గా ప్రివెంటివ్ హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయమన్నారు. అలాగే 100% ఆభా ఐడి క్రియేట్ చేయమన్నారు. తర్వాత ఈ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ చేయడానికి కూడా డిసీజ్ ప్రొఫైల్ మనకి ఐడియా ఉండాలి. కాబట్టి ఓవరాల్ గా మనం ఏదైతే స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నామో దాని మీద ప్రాపర్ గా యూనివర్సల్ హెల్త్ స్క్రీనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ, దాని ప్రకారం టాప్ 10 డిసీజెస్ మనం కనుక్కుని వాటి జియోగ్రఫికల్ స్ప్రెడ్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఎలా మనం కంట్రోల్ చేయాలి అనే దాని మీద ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ తీసుకోమని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో దీని మీద మనం కొన్ని యాక్టివిటీ, అలాగే SDG గోల్స్ 2030కి మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మనం రీచ్ అవ్వాలి సార్. సో దాంట్లో భాగంగా మీరు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే మనం 2030 దాకా వెయిట్ చేయకోకుండా ముందే గోల్స్ మనం రీచ్ అయ్యేటట్టు ప్లాన్ చేయమన్నారు. సో దీని మీద జస్ట్ ఈ SDG గోల్స్ MMR కానీ, మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ కానీ, అలాగే ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ కానీ, ఎనీమియా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, అడాలసెంట్ గర్ల్స్ లో ఎనీమియా కానీ, అలాగే TB ఇన్సిడెంట్స్ కానీ, వీటి మీద ప్రత్యేకంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి లాస్ట్ 3 months నుంచి వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ టేకప్ చేస్తున్నాం సార్. కలెక్టర్స్ తెలుసు. బట్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఇవ్వడానికి ఒకసారి ఈ 4 ఐటమ్స్ మీద
ఈ యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ తమరు ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో దీని మీద ఒక చిన్న స్లైడ్స్ పెట్టాము. ఒకటి మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేషియో సార్ రేట్. ఇది 1 lakh లైవ్ బర్త్స్ లో ఎంతమంది తల్లులు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చనిపోతున్నారు అని. ఎస్డిజి టార్గెట్ 70 per 1 lakh సార్. సో ఇండియా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పొజిషన్ 97. ఏపీ మన 45 మనం స్థాయిలో ఉన్నాం సార్. ఇది SRS 2020 సర్వే ప్రకారం. కేరళ ఈజ్ మనం ఈవెన్ దో మన ఎస్డిజి గోల్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా బెస్ట్ స్టేట్ కేరళ 19 ఉంది సార్. మనం ఇప్పుడు స్వర్ణాంధ్రాలో <5 అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం సార్ 2047కి. బట్ ఈవెన్ దో 2030 టార్గెట్ మనం ఆల్రెడీ రీచ్ అయినప్పటికి కూడా మనకన్నా బెస్ట్ స్టేట్ కేరళ ఉంది. అలాగే మనం 4th పొజిషన్లో ఉన్నాం సార్. సో దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే కనుక కొన్ని ఐటమ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం సార్. అది కలెక్టర్స్ని కూడా ఫోకస్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఒకటి ఈ 3rd and 4th ANC చెకప్స్ అనేవి డెలివరీ పాయింట్స్ లో కనుక చేస్తే అట్లీస్ట్ డాక్టర్ కిను ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి కనెక్ట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ పిహెచ్సిలోనే కాకుండా అది హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ సిహెచ్సిలో కానీ టెరిషరీ హెల్త్ ఫెసిలిటీలో ఎక్కడైతే గైనకాలజిస్ట్ అనెస్థిస్ట్ ఉంటారో అక్కడ మనం బర్త్ ప్లానింగ్ చేసి అక్కడ కనుక మనం కనెక్ట్ చేయగలిగితే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందని వాళ్ళకి కొంత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇచ్చి కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. మనం ఈ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా 15% ఉంది ఇప్పుడు యాజ్ పర్ RCH డేటా ప్రకారం మనం యాప్లో. బట్ ఇది జనరల్ గా 30% కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని కలెక్టర్స్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ చాలా అంటే మనం ర్యాపిడ్ టెస్ట్ ప్రతి మంత్ చేస్తున్నాం సార్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి. బట్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ పిహెచ్సిలో కానీ సిహెచ్సిలో కానీ వీన్ నుంచి మనం బ్లడ్ తీసి కరెక్ట్ గా చూస్తే కనుక అది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఏదైనా తక్కువ ఉంటే కనుక ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. అలాగే ఈ వీళ్ళందరినీ కూడా ఒకేసారి అంటే 9th జనరల్ గా ప్రతి మంత్ మనం వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్ వెళ్తూ ఉంటారు సార్ ANC చెకప్స్ కి. అందరూ ఒకేసారి లేదప్పటికి కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ హాస్పిటల్లో స్ట్రాగర్డ్ మేనర్ లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి సఫిషియంట్ టైం ఇచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. అలాగే బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ప్రాపర్ గా ఉండేటట్టు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. అది కొంచెం కలెక్టర్స్ దీని మీద, ఎందుకంటే మనం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ప్రెగ్నెన్సీలో చనిపోవడం అనేది చాలా బ్యాడ్ సైన్ కాబట్టి ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. ఇందులో జస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ మనకి కొంచెం ట్రైబల్ ఏరియాలో కొంత చాలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ ఫీడర్ అంబులెన్స్లని అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ కొంత ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. వీల్ వర్క్ టుగెదర్ సార్. ఈ సీతారామరాజు ASR, మన్యం, అనకాపల్లి, విజయనగరం అండ్ అనంతపూర్ ఇది ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి సార్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేషియో సార్. మనకి SDG టార్గెట్ <14 సార్. ఇండియా 28, ఏపీ SRS ప్రకారం 24 ఉంది. అంటే ఇది SRS బేసిక్ గా శాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ సార్, శాంపుల్ బేసిస్ మీద చేస్తారు. బట్ యాక్చువల్ గా మనం మానిటర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు 8 కి మనం రీచ్ అయ్యాం సార్. సో లాస్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ అప్పుడు చూస్తే కనుక 8.98 ఉంది. అలాగే కొంచెం బ్రీఫ్ గా, ఎందుకంటే టైం తక్కువ ఉంది. వెల్ఫేర్ చేసిన తర్వాత ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓన్లీ 5 minutes మీరు సెన్సిటైజ్ చేయండి. దే విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్, అగైన్ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఈ రోజు సరిగా రాని వాళ్ళందరినీ నెక్స్ట్ టైం ఫస్ట్ మీద పెట్టుకుంటాం. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. సో ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ కూడా కేరళ 6 సార్. దీన్ని మనం అట్లీస్ట్ రీచ్ అవడానికి ఆల్మోస్ట్ 8కి వచ్చాము. లాస్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపారిటివ్ గా ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. 8.98 నుంచి 8కి వచ్చాము. సో దాని మీద ఏమేమి యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది కలెక్టర్స్ క్లారిటీ ఉంది సార్. అండ్ ఇదంతా కూడా ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా ముందే వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ పంపించాము. నెక్స్ట్ ఎనీమియా కూడా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లో మేజర్ ప్రాబ్లమ్ సార్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో 52.2% ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎనీమిక్ గా ఉన్నారు. ఏపీలో మనం లాస్ట్ 1 year లో చూస్తే కనుక కొంచెం బాగా సబ్స్టాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సార్. 33.4%కి వచ్చారు. కేరళ బెస్ట్ స్టేట్ 31.4 ఉంది. స్వర్ణాంధ్ర <1% అని పెట్టుకున్నాము. బట్ బెస్ట్ గ్లోబల్లీ చూస్తే USA 12% ఉంది సార్. సో మనం అట్లీస్ట్ ఇండియాలో బెస్ట్ అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇందులో
ఇందులో కూడా బేసిక్గా ట్రైబల్ పాపులేషన్ కొంత ఎనీమియా మేజర్ ఇష్యూ ఉంది సార్. ఏఎస్ఆర్, మన్యం, చిత్తూరు, తిరుపతి, పల్నాడు వీటిలో అంటే మోర్ దాన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ మన స్టేట్ యావరేజ్ ఎక్కువ ఉంది. దానికి ఐరన్ సూక్రోజ్ ఇంజెక్షన్స్, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయడానికి ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ తల్లిబిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్తో మనం టైఅప్ చేయడం జరిగింది సార్. అలాగే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ న్యూట్రిషన్ కిట్ అందరికి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి, లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ కి ఇస్తున్నారు. అది కూడా మేము యాప్లో 2 API తీసుకుని ఇంటిగ్రేట్ చేసి అందరికీ అందుతుందా లేదా అనేది చూస్తున్నాము. సో కొంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. వీఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. తర్వాత ట్యూబర్క్లోసిస్ ఒకటి మేజర్ ఇష్యూ సార్. అంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు 2027కి టీబీ ముక్త్ భారత్ ఉండాలి అనేది అనౌన్స్ అంటే టార్గెట్ పెట్టారు సార్. అంటే మనకి టీబీ ముక్త్ భారత్ అచీవ్ అవ్వాలంటే కనుక లెస్ దాన్ 40 per 1 lakh ఈ మనం ఇన్సిడెన్స్ రేట్ ఉండాలి సార్. ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే మనం 174లో ఉన్నాము. కేరళ బెస్ట్ స్టేట్ 68 ఉంది. సో మనం స్వర్ణాంధ్ర టార్గెట్ మనం లెస్ దాన్ 40 పెట్టుకున్నాము. సో ఇందులో మనం వనరబుల్ పాపులేషన్ అంటే బేసిక్గా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు, మోర్ దాన్ 60 years ఉన్న వాళ్ళు, HIV ఉన్నవాళ్ళు, స్మోకర్స్, ఆల్కహాలిక్స్, పాస్ టీబీ కేసెస్, అలాగే టీబీ కేసులు ఉన్న హౌస్ హోల్డ్స్, అలాగే BMI లెస్ దాన్ 18 ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళని టార్గెట్ చేసి ప్రతి సంవత్సరం 2 సార్లు ప్యాసివ్ టెస్టింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఏమీ సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా ప్యాసివ్ టెస్టింగ్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. సో ఇది దీనివల్ల కొంత డెఫినెట్లీ మనకి మనం స్క్రీనింగ్ ఎర్లీగానే చేయడం వలన కొంత మనం కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ట్రీట్మెంట్ పెట్టి. ఇక్కడ నిక్షయ మిత్రాస్తో CSR యాక్టివిటీ కింద వీళ్ళకి పేషెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి 6 months న్యూట్రిషన్ కిట్ ఒకటి సప్లై చేయడం జరుగుతోంది సార్. సో అది కలెక్టర్స్ కొంచెం లోకల్ CSR కంపెనీస్తో కోఆర్డినేట్ చేసి 100% మనం కనుక చేయగలిగితే న్యూట్రిషన్ బాగుంటే కనుక టీబీ త్వరగా తగ్గుతుంది అండ్ మెడిసిన్స్ కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి సార్. నెక్స్ట్ సార్ యూనివర్సల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్. సో లాస్ట్ టైం మీరు 100% ఆభా ఐడి క్రియేషన్ అని చెప్పారు సార్. NCD-3 సర్వే ఇప్పుడు జరుగుతోంది. లాస్ట్ 1 month నుంచి స్టార్ట్ చేశాము. సో ఇందులో కంపల్సరీ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కూడా ఎస్పెషల్లీ మనకు టోటల్గా చూస్తే కనుక సార్ అరౌండ్ 70,000 న్యూ కేసెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఇయర్ క్యాన్సర్ కేసెస్ బయటపడుతున్నాయి. అలాగే 40,000 డెత్స్ బయటపడుతున్నాయి సార్. సో మన ఇండియాలో చూస్తే 9.1 lakh డెత్స్ ఈ క్యాన్సర్ వలన అవుతోంది. మనం NTR వైద్య సేవలో సుమారు లాస్ట్ ఇయర్ 640 కోట్లు మనం ఓన్లీ క్యాన్సర్ కేర్ మీద ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది సార్. సో ఇందులో బ్రెస్ట్, ఓరల్ అండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ 34% ఉన్నాయి సార్. ఇవి ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలము, ఎగ్జామిన్ చేయగలము, పెద్ద ఎక్కువ మేజర్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవసరం లేదు. సో అందుకని ఈ మూడింటిని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి CHOల్ని, ANMల్ని మన డాక్టర్ హోమీ బాబా క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, టాటా ట్రస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, అలాగే స్విమ్స్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వీళ్ళందరితో కూడా మన GGHలో ఉన్న ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ వింగ్ వాళ్ళతో కూడా కలిపి వాళ్ళందరినీ ట్రైన్ చేసి మన CHOల్ని విలేజ్ లెవెల్లో ట్రైన్ చేసి వాళ్ళతో ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించి దాని తర్వాత అందులో ఎవరైతే సస్పెక్ట్ కేసులు ఉన్నాయో వాళ్ళు మెడికల్ ఆఫీసరు సంచార చికిత్సలో వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి 15 daysకి విలేజ్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నిజంగా కనుక అది సస్పెక్ట్ కేసు అని కనుక ఫీల్ అయితే కనుక మనం ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ యూనిట్ మెడికల్ కాలేజెస్కి టైఅప్ చేసి అక్కడ పంపించే ఏర్పాటు చేశాం సార్. ఇది ఫస్ట్ టైం మనం చేస్తున్నాము. ఎంటైర్ కంట్రీలో కూడా యూనివర్సల్ స్క్రీనింగ్ ఈ స్కేల్లో చేయడం ఫస్ట్ టైం సార్. సో కొంత యాడ్ క్యాంపెయిన్ కూడా టేకప్ చేస్తున్నాము. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కొంత సెలబ్రిటీస్తో కూడా మాట్లాడారు. సో కొంత వాళ్ళు కూడా చెప్తే క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ కూడా చెప్తే కనుక ప్రజల్లో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందని. సో క్యాన్సర్ మనకి 2nd highest డెత్ కాజ్ సార్ మన NCDsలో. ఆల్మోస్ట్ 15% డెత్స్ క్యాన్సర్తో అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్, హెల్త్ స్క్రీనింగ్ RBSKలో హెల్త్ స్క్రీనింగ్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం సార్. ఆల్మోస్ట్ 69 లక్షల లాస్ట్ టైం మీరు ఈ మెగా టీచర్ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ లో కూడా హెల్త్ కార్డ్స్ చూశారు. సో ఇందులో మనం ఆల్మోస్ట్ 69 లక్షల మంది 6 months నుంచి 6 years అంగన్వాడీ పిల్లలు 28 లక్షల మంది, అలాగే స్కూల్కి వెళ్లే వాళ్ళు అప్ టు 18 years 41 lakhs మెంబర్స్. వీళ్ళందరికి కూడా
100% 4Ds లో అంటే 32 హెల్త్ కండిషన్స్ లో మనం ఇనీషియల్ గా మన సిహెచ్ఓ అంటే మనం బిఎస్సి నర్సింగ్ వాళ్ళని ఎవరైతే విలేజ్ లెవెల్లో అపాయింట్ చేశామో వాళ్ళు ఏఎన్ఎం చెక్ చేసి దాని తర్వాత మెడికల్ ఆఫీసర్ చెక్ చేసిన తర్వాత అది రిఫరల్ కావాలి అనేది డిస్ట్రిక్ట్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్స్ ఆల్మోస్ట్ మన స్టేట్ లో 34 పెట్టాం సార్. సో వీటిలో అన్ని స్పెషలిస్టులని పెట్టడం జరిగింది. అలాగే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాము. అంటే హెయిర్ లిప్, క్రెఫ్ట్ ప్యాలెట్, అలాగే క్లబ్ ఫుట్, హార్ట్ హోల్ ఉంటే రకరకాల డిఫిషియన్సీస్తో సుమారు మన ఎక్స్పీరియన్స్ 6.4% స్క్రీన్ చిల్డ్రన్ కి ప్రాబ్లం ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. అరౌండ్ 4.4 lakh మెంబర్స్ ఉంటారు. సెకండరీ టెరిషరీ కేర్ కావాల్సిన వాళ్ళు అరౌండ్ 2.07 lakh మెంబర్స్ ఉంటారు సార్. వాళ్ళందరినీ కూడా హ్యాండ్ హోల్డ్ చేయడానికి ఆర్గనైజ్ చేశాము. ట్రాన్స్పోర్ట్ అవన్నీ కూడా టైఅప్ చేశాము. కలెక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎస్పెషల్లీ NCD 3 అలాగే RBSK కూడా ప్రాపర్ గా ఎఫెక్టివ్ గా జరిగేటట్టు కనుక తీసుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ సార్. Another major issue is highest mortality in NCDs is heart CVD sir, cardiovascular diseases. So ఇది ఆల్మోస్ట్ 32% మెంబర్స్ ఈ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ తో చనిపోతున్నారు. యాన్యువల్ గా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ 47 లక్షల మంది మన ఇండియాలో చనిపోతున్నారు. యావరేజ్ ఏజ్ చూస్తే 49 years 2022లో ఈ పర్టికులర్ మన కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తే కనుక ఇంకా ఆ ఏజ్ మీడియన్ ఏజ్ తగ్గిపోతుంది. అంటే బాగా యంగర్ పీపుల్ మోర్ దాన్ 60 years ఇది వరకు ఎక్కువ మంది చనిపోయేవారు సార్ అంటే హార్ట్ అటాక్స్ తో. అది ఓన్లీ ఇప్పుడు 21 to 25% తగ్గింది. అండ్ లోయర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చనిపోవడం అనేది బాగా పెరిగింది. అందుకని దీని మీద మనం వెళ్ళిపోతున్నావు కొంచెం హైలైట్ చేసి సెన్సిటైజ్ చేయండి ఎందుకంటే టైం అంటే స్టెమీలో నియరెస్ట్ హాస్పిటల్ అంటే చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు నియరెస్ట్ ఫెసిలిటీలో మనకి గోల్డెన్ అవర్ లో వాళ్ళు మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ప్రతి సిహెచ్సి ఏరియా హాస్పిటల్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో కూడా డాక్టర్స్ ని వీళ్ళందరినీ ట్రైన్ చేసి స్టెమీ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి గుండెకు భరోసా అని పెడదామని సార్ తమరు ఒప్పుకుంటే. సో ఇది వీళ్ళకి ట్రైన్ చేసి వాళ్ళు ఈసీజీ తీసి ఆ ఈసీజీ హైయర్ సెంటర్ కి పంపించి అంటే హబ్ హాస్పిటల్కి పంపించి ఒక 45,000 రూపాయలు బయట మార్కెట్ లో ఉండే టెనెక్టాప్లాజ్ ఇంజెక్షన్ అని ఇచ్చి థ్రాంబాలిసిస్ చేసినందువలన వాళ్ళని ఇమీడియట్ గా బ్లాక్ రిమూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాని తర్వాత నియరెస్ట్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడైతే కార్డియాక్ కేర్ ఫెసిలిటీ ఉందో అక్కడికి పంపించడానికి అవకాశం ఉంది. లాస్ట్ 5 నెలల్లో మనం చూస్తే కనుక సుమారు 1,37,000 మందిని మనం థ్రాంబాలిసిస్ చేసి వాళ్ళకి హార్ట్ మజిల్ లాస్ లేకుండా మనం సేవ్ చేయగలిగాం సార్. అలాగే హెల్త్ రికార్డ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్స్ కూడా మనం ఇండియాలో హైయెస్ట్ EHR లింకేజ్ ఉంది సార్. 5.57 crores లింక్ చేయగలిగాము. సో యూపీహెచ్సిలోను టీచింగ్ హాస్పిటల్లోను బాగా జరుగుతోంది. బట్ పిహెచ్సి అండ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. ఇది జస్ట్ ఎక్కడెక్కడ బాగా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు అదే సార్ అంటే మనం టెక్నికల్ గా GGH లోను అలాగే యు మేక్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ మ్యాండేటరీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి కూడా చెప్దాం. ఎస్ సార్ చేయమన్నా అప్డేట్ చేయమన్నా. ఎస్ సార్ అంటే సిహెచ్సి లో మాదే సార్ అంటే మేము ట్రైన్ చేసి అంతా చేస్తున్నాము. మిగతా హైయర్ సెంటర్స్ లో అయ్యింది సార్. సిహెచ్సి లో ఇంకా స్టెబిలైజ్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ది టైమ్ బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ కెన్ యూ డూ విత్ ఇన్ 1 month టైమ్ ఆర్ 2 months టైమ్ 100%? 2 months లో మనం 100% చేయడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా పెట్టడం జరిగింది సార్. ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చాము కింద అంటే బేసిక్ గా పిహెచ్సి లోను సిహెచ్సి లో. నెక్స్ట్ న్యూ ఇయర్ నుంచి 100% చేయలేరా? న్యూ ఇయర్ అంటే జనవరి ఎండింగ్ కి టార్గెట్ చేశాం సార్ 100%. అంటే ఒక్క రిజిస్ట్రేషనే కాకుండా ఐపీ మాడ్యూలు అలాగే క్లినికల్ మాడ్యూలు ల్యాబ్ మాడ్యూలు ఫార్మసీ మాడ్యూల్ అన్నిటినీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి చేస్తున్నాం సార్. యు డూ వన్ థింగ్. ఓకే ఇప్పుడు 78% అయింది. 78% ని అనలైజ్ చేసి స్టేట్ వైజ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ క్యూరేటివ్ అండ్ ఆల్సో డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ప్రివెంటివ్ అండ్ క్యూరేటివ్ ఐడియాస్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. మీరు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే హౌ టు రెడ్యూస్ డిసీజ్ ప్రొఫైల్. దాన్ని మీరు వర్కౌట్ చేస్తే హెల్త్ బడ్జెట్ చాలా తగ్గుతుంది. అనలిటిక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా. మీరు ఆ డేటా బేస్ చేసుకొని ఒకసారి కూర్చుందాం. నేను కూడా కొన్ని ఐడియాస్ ఇస్తాను. వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ నౌ.
జిఎఫ్ఎస్టీను తర్వాత ఏఐజీ మెటెక్ పార్క్ వీళ్ళందరితో కూడా కలిసి చేస్తున్నాం సార్. వాళ్ళు కూడా చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చారు. వీ విల్ టేక్ అప్ సార్. తర్వాత వాళ్ళంతా కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ ఒపీనియన్ మనకు వస్తుంది. మనకు ఓవరాల్ గా వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ కేసెస్ కొన్ని చేస్తారు. మనం చేయాల్సింది ఓవరాల్ గా హెల్త్ ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం, ప్రివెంటివ్ హెల్త్ బై యూజింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ అవర్ రిసోర్సెస్, ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే, మీరు ఒక హోంవర్క్ చేసుకోనండి, మాట్లాడదాం. మీరు చెప్పేసేయండి, సెన్సిటైజ్ చేయడం చెప్తాను. నెక్స్ట్ వాటర్ బోర్న్, నెక్స్ట్ ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం సార్. ఈ వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్ ఒకటి కొంచెం కన్సర్న్ ఉంది సార్. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఇయర్ 73 డయేరియల్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి 104 విలేజెస్ లో. 11 డెత్స్ అయినాయి సార్. ఇది గ్యాప్స్, ఫీకల్ కంటామినేషన్, వాటర్ ఫీకల్ కంటామినేషన్, ఫుడ్ పాయిజనింగ్, పైప్ లైన్ లీకేజ్, ఇవన్నీ తెలుసు. మన డిప్యూటీ సీఎం గారు కూడా మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ గారు అందరం కలిసి కంబైన్ మీటింగ్స్ పెట్టుకున్నాం సార్. అందరూ కంబైన్ గా చేస్తున్నాం. బట్ మేబీ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో ఈ రకమైన వాటర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవడం వలన ఈ వాటర్ కంటామినేషన్ తో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సో దిస్ విల్ కంటిన్యూ టు వర్క్ సార్. నెక్స్ట్ వెక్టార్ బోర్న్ డిసీజెస్ కూడా ఈ ఇయర్ డెఫినెట్లీ కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి సార్. ఇది కూడా శానిటేషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. సో డెఫినెట్లీ స్వచ్ఛాంధ్ర మనం క్యాంపెయిన్ లో ఏదైతే తమరు 3rd సాటర్డే చెప్పారో దాంతో పాటు ఎవ్రీ ఫ్రైడే కూడా మనం ఈ డ్రై డే లాగా పెట్టి యాక్టివ్ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాము. వీ విల్ టేక్ అప్ ఫర్దర్ సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. ఈ రెండు కూడా ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ కలెక్టర్స్, వన్ ఈజ్ వాటర్ బార్న్, 2 వెక్టర్ బార్న్. ఈ రెండు ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. బీ క్లియర్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు డూ దాట్. మస్కిటో కంట్రోల్ చేస్తే వెక్టర్ బార్న్ కంట్రోల్ అవుతాయి. అదే మరి వాటర్, ప్యూర్ వాటర్ ఇస్తే వాటర్ బార్న్ డిసీజ్ అన్ని కంట్రోల్ అవుతాయి. లాంగ్ బ్యాక్ వీ యూజ్ టు డూ ఎవ్రీ బోర్ వీ వాంట్ టు చెకప్ బిఫోర్ సీజన్, డ్యూరింగ్ సీజన్, any contamination, flush it out. If it is not possible, flush further. Kaanappudu, condemn it. That is how we have taken precautions. Now it has come waterborne diseases again. ఈ వెక్టర్ బార్న్ మీరంతా డ్రోన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అన్ని పెట్టేస్తున్నాం, ఐడెంటిఫై చేస్తున్నట్టున్నాం. ఈవెన్ దెన్ వెక్టర్ బార్న్ డిసీజెస్ వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. చికెన్ గున్యా వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది, డెంగ్యూ. ఇవన్నీ కూడా ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. శానిటేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు సీజన్ అంతా కూడా అయ్యింది. ఇప్పుడు జేఈ ఇవన్నీ అవుతాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఒక సైకిల్. ఇవన్నీ హాట్ స్పాట్స్ అన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ టోటలీ. ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ షుడ్ నాట్ రిపీట్. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దిస్. ఇవి ఎక్కడ జరగడానికి వీల్లేదు. దీనికి కన్సిస్టెంట్ రిథమ్స్ లో ఒక యాప్ కూడా పెట్టి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మా జీరో రావాలి. మీరు ఎంత మ్యాక్సిమం తగ్గిస్తున్నారు ఇది ఇంపార్టెంట్. నాకు అవుట్కమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాసెస్ అవన్నీ మీరు చేయాల్సిన పనులు. నాకు కావాల్సిన అవుట్కమ్, రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫోకస్ ఏరియాస్ జస్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ సార్. NCD-3 అంటే మనం డయాబెటీస్, అలాగే బ్లడ్ ప్రెషరు, ఎనీమియా, వీటన్నిటిని కూడా ఎంటైర్ పాపులేషన్ లో మనం చెక్ చేయడానికి హౌస్ టు హౌస్ సర్వే జరుగుతోంది సార్. లాస్ట్ ఈ మంత్ స్టార్ట్ చేశాము. సో ఆల్మోస్ట్ మనం టోటల్ గా అరౌండ్ 5 crore పాపులేషన్ మనం కవర్ చేస్తాము. సో ఇందులో 18+ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరినీ కూడా 100% చెక్ చేస్తున్నాము. ఇందులోనే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ 100% ఆబా క్రియేషన్ కూడా టార్గెట్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఇది కొంచెం కలెక్టర్స్ కూడా యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోగలిగితే కనుక డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ బెటర్ రిజల్ట్స్ సార్. అలాగే బీపీ అండ్ డయాబెటీస్ లైన్ లిస్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ 35 lakh పీపుల్ మన దగ్గర డేటా ఉంది. వాళ్ళలో ఆల్మోస్ట్ 80% కంప్లైన్స్ రేట్ ఉంది సార్ మెడికేషన్. సో దీన్ని కూడా 100%కి మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది డెఫినెట్లీ చేస్తాం సార్. ట్రైబల్ హెల్త్ ఒకటి చాలా టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాము MMR మనకి 45 ఎంటైర్ స్టేట్ లో ఉంటే 122 ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో 122 MMR ఉంది సార్. IMR కూడా 24కి 37 ఉంది. ఎనీమియా 33.4 ఓవరాల్ స్టేట్ ఉంటే 83 మన ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉంది.
సో దీని మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. అలాగే సికిల్ సెల్ డిసీజ్ కూడా 6.68 lakhs మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 80% కంప్లీట్ అయింది. ఇందులో క్యారియర్స్ అరౌండ్ 16,960, డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు 1,578 మెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేశాము. వాళ్ళందరికి కార్డ్స్ ఇచ్చి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఆ కార్డు హోల్స్ మ్యాచ్ అయిన వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనేది ఒక ఇంటెన్సివ్ క్యాంపెయిన్ లాగా టేకప్ చేస్తున్నాం సార్. సో ఇది 20 lakh పాపులేషన్, ట్రైబల్ పాపులేషన్ 100% చెక్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేశాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ లోపు, అంటే వీళ్ళనంత ముందే చేసేస్తాం సార్, జూన్కే కంప్లీట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. సో ఇది కనుక చేయగలిగితే మొత్తం అట్లీస్ట్ క్యారియర్స్ అందరూ కనుక కార్డ్స్ ఇవ్వగలిగితే, అట్లీస్ట్ అవేర్నెస్ బిల్డప్ చేస్తే కనుక ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి రాకుండా, ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి మనం చేయగలిగింది ఏమి లేదు సార్, బట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి రాకుండా మనం అవాయిడ్ చేయగలం సార్. అలాగే క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ లో 50% హెల్త్ ఫెసిలిటీ NQS సర్టిఫికేషన్ 2025 కంప్లీట్ చేయాలని, 100% బై 2026 కంప్లీట్ చేయాలనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టార్గెట్ సార్. సో ఇందులో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ 100% చేశాము, ఏరియా హాస్పిటల్ 37%, CHCs 26%. డిసెంబర్ లోపు వీలైనంత వరకు మాక్సిమం ఈవెన్ 100% రీచ్ అవుదామనేది టార్గెట్ గా పెట్టి చేస్తున్నాం సార్. సో I request collectors to concentrate on this quality assurance program. Alage FRS 100% implement చేస్తున్నాం సార్. ఎంటైర్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ 1,06,000 ఎంప్లాయీస్ అందరితో కూడా FRS తీసుకుని దాని ప్రకారం వాళ్ళ అటెండెన్స్ చెక్ చేసి లీవ్స్ కూడా కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాము. సో ఇది దీనివల్ల డెఫినెట్లీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డాక్టర్స్ రిమోట్ ఏరియాస్ లో బాగా పెరిగింది సార్. విల్ కంటిన్యూ దిస్. తర్వాత ఈ హాస్పిటల్ ఫంక్షనింగ్ కూడా మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా 1.33 lakh మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ మనం మెయింటెనెన్స్ PPP బేసిస్ మీద ఇచ్చాము. సో ఆల్మోస్ట్ 98% రిజల్యూషన్ రేట్ ఉంది సార్. అలాగే డ్యామేజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా కొంత కండెమ్ చేసి ఇవి డిస్పోజ్ చేయాలి. కలెక్టర్స్ ని, మా స్టాఫ్ ని, సూపరింటెండెంట్స్ దే విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ ద కలెక్టర్స్. అలాగే బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి తమరు చెప్పారు సార్. ఇది కొంత చాలా వరకు బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని సెంటర్స్ లో బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కొంత ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఏరియా వైజ్, రెస్టారెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఏజెన్సీస్ పెట్టారు. సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ గురించి తమరు చెప్పారు సార్. టార్గెట్స్ ఇచ్చింది 100% బర్త్ అండ్ డెత్స్ రిజిస్టర్ చేయాలని. ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే 94.7% బర్త్స్ యాజ్ పర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బర్త్స్ మనం రిజిస్టర్ చేయగలుగుతున్నాం సార్. డెత్స్ అయితే కనుక 133.8, అంటే మనం డెత్ నేషనల్ యావరేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ కన్నా ఎక్కువే డెత్స్ రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి. బట్ ఈ బర్త్స్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 5.3% ఇంకా షార్టేజ్ ఉంది. అలాగే శిశు ఆధార్ ఒకటి 100% చేయమన్నారు. లాస్ట్ 6 months చూస్తే కనుక అరౌండ్ 67% మనం చేయగలిగాం సార్. బ్యాలెన్స్ కూడా చేయాలంటే కనుక శిశు ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ ఏజెన్సీస్ పెంచాలి. సో అది ఆల్రెడీ CS గారు కూడా మొన్న మీటింగ్ పెట్టారు సార్. విల్ టేకప్ దట్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ శిశు ఆధార్, అంటే మనం బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేటప్పటికే శిశు ఆధార్ కూడా జనరేట్ చేయగలిగితే కనుక దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం సార్. దాని తర్వాత జనరల్ గా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు టేకప్ రిక్రూట్మెంట్స్ DEIC లోను, డిస్ట్రిక్ట్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రాము UPHC లోను, అలాగే అదర్ DSC సెలెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేయగలిగితే కనుక అన్ని హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లో ఉంటారు. ఈ సెకండరీ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లో MCH టీమ్స్, అంటే గైనకాలజిస్ట్, పిడియాట్రిషియన్ అండ్ అనస్థిస్ట్ అవైలబిలిటీ ముగ్గురు లేని చోట్ల ప్రయారిటీ ఇచ్చి మనం ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ పిలిచాము సార్. ఫిలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. ఎక్కడైతే నోటిఫికేషన్ రావట్లేదో లోకల్ గా కలెక్టర్స్ వాకిన్ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాము. 2 lakhs ఫర్ రూరల్ ఏరియా, 2.5 lakhs ఫర్ ట్రైబల్ ఏరియా. So they can take up anybody who is willing to come with that remuneration, sir. So the collectors I request to take action to fill up the specialist vacancies. తర్వాత హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లో సార్ VHC బిల్డింగ్స్, విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్ 3,145 కంప్లీట్ అయినాయి. ఇందులో 1000 వాటర్ సప్లై అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పూర్తిగా స్థాయిలో లేక మనం యూజ్ చేయలేకపోతున్నాము. I am in touch with collectors, sir. I request collectors to ensure that water supply and electricity is provided. అలాగే ఏదైతే రూఫ్ లెవెల్ వరకు అయిపోయినాయో అది NHM NREGA ఫండింగ్ తో టేకప్ చేస్తున్నాం సార్. NREGA లో ఫండింగ్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి రూఫ్ లెవెల్ కన్నా కింద ఉన్న వాటిని PM అభీమ్ అండ్ 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ లో మాకు ఫండ్స్ ఉంటే అందులో డ్రాప్ చేసి
పిఎం భీమ్ అండ్ 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ లో 3,318 పెట్టుకున్నాము. దీనికి 30 lakhs రూపీస్ శాంక్షన్ ఇచ్చాము. సో ఇది కూడా కలెక్టర్స్ కి మొత్తం లిస్ట్ అంతా పంపించడం జరుగుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు టేక్ అప్ దిస్. అలాగే మనకు 6 bedded యూనిట్స్ మనకి రిమోట్ ఏరియాల్లోనూ ట్రైబల్ ఏరియాల్లోనూ శాంక్షన్ అయితే దాన్ని అట్లీస్ట్ స్టాఫ్ కి అకామిడేషన్ లాగా డిజైన్ చేసి టేకప్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాము సార్. అట్లీస్ట్ ట్రైబల్ ఏరియాల్లో ఎవరు డాక్టర్స్ టెంపరీగా ట్రాన్సిట్ అకామిడేషన్ అన్న ఉంటే కనుక అట్లీస్ట్ అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో 10 lakhs ఒక్కొక్క యూనిట్ తో చిన్న రెసిడెన్షియల్ ఒక చిన్న క్వార్టర్ లాగా కట్టి చేయడానికి చేస్తున్నాము. అలాగే పిహెచ్సిఎల్ కూడా ఒక 88 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ లో ఇచ్చాం సార్. R&B డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తోంది. దీనికి డబ్బులు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఆ 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ మనీ ఈజ్ ఆల్రెడీ టైడ్ అప్. So I request collectors to take up and help us in getting these facilities on ground at the earliest. Thank you, sir. Anything, Minister Garu? Anything you want to say? Okay. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మీరు ఒక ఇది పెట్టుకున్నారు కానీ జనరల్గా రిపోర్ట్ చేశారు తప్ప ఇయర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ విత్ క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ దిస్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లైక్ దట్. అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ, ఇప్పుడు మీరు చూసారు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ. సేమ్ థింగ్ హెల్త్ కూడా విత్ క్లారిటీతో మీరు ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్ పారామీటర్స్, దానికి కావాల్సిన బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. అవి రెండు చేస్తే దాని మీద మనకు ఈజీ అవుతుంది. అదే సమయంలో సిఎస్ ఒక మీటింగ్ తీసుకొని యాజ్ ఆన్ టుడే పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎంత పాపులేషన్ ఏ స్టేట్స్ ఏమున్నాయి మనం ఇంకా కూడా లిటరేచర్ తయారు చేయలేకపోతున్నాం. 4-5 సార్లు చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి కూర్చొని బర్త్ అండ్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ప్రాంప్ట్గా జరగాలి. దేనికి మెకానిజం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఈ రికార్డ్ మళ్ళా సెంట్రల్ రికార్డ్స్కి ఇంటిగ్రేట్ కావాలి. అప్పుడు సీమ్లెస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది. అది మీరు చేసి ఏ విధంగా స్ట్రీమ్లైన్ చేసిన తర్వాత యాజ్ ఆన్ టుడే యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ బై హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాట్ ఈస్ ది పాపులేషన్ గ్రోత్. మనం అది కూడా వర్కౌట్ చేయాలి. అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని విల్ గివ్ టార్గెట్స్ టు ఆల్ కలెక్టర్స్ డౌన్ బిలో లాస్ట్ మైల్ అప్ టు పంచాయత్. ఒక క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే వీఆర్ లేట్. ఇప్పుడు కానీ మళ్ళీ ఫర్దర్గా లేట్ అయితే దెన్ వీ మే నాట్ డూ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వేర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ కీన్. పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఆన్ టుడే 1.6 1.7 1.5 sir. Your data is saying 1.7, some data is saying 1.7, no. 1.5 sir. మనకి అంటే ఎన్హెచ్ఎస్ అంటే మన ఎస్ఆర్ఎస్ డేటా 1.5 వస్తుంది. 1.5కి వచ్చాం. 2 is replacement level. 2 కంటే లెస్ ఉంటే డిమినిషింగ్, ఏజింగ్ ప్రాబ్లం క్యాచింగ్ అప్. 2+ ఉంటే దెన్ ఆటోమేటిక్గా పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. 1.5 ఈజ్ ఎ డేంజరస్ ట్రెండ్. ఇది కానీ వదిలిపెడితే ఇంకా రాను అది 1 కావచ్చు, ఇంకా మైనస్ కావచ్చు. దెన్ ఆటోమేటిక్గా విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం, విల్ హ్యావ్ ఎ సెట్ బ్యాక్. Then all countries have reached now aging problem. We should not reach that. How to work it out, we will work it out strategy. Incentives for population management more than 2 child. Family as a unit and family ni ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి. ఇంత మునుపంతా కూడా లార్జర్ ఫ్యామిలీకి సీలింగ్ పెట్టేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు 5 kgs బియ్యం ఇచ్చి 20 kgs సీలింగ్ పెట్టి ఎంతమంది ఉన్నా 20 kgs ఇచ్చేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది 5 kgs ఇచ్చిన తర్వాత 20 మంది 24 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇంకొక 1 or 2 kgs ఎక్కువ ఇవ్వగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ స్టెబిలైజ్. పాపులేషన్ ఈజ్ అసెట్. ఒకప్పుడు పాపులేషన్ లైబిలిటీ అనే ఉద్దేశంతో ఆల్ పాలసీస్ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు పాపులేషన్ ప్రమోట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. దీనికి కావాల్సిన రియల్ టైమ్ ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్స్ ఆ ఏజెన్సీని ఫిక్స్ చేసి కంపల్సరీగా వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేయాలి. అది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అండ్ ఆల్సో పాపులేషన్
పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ అవి కూడా చేయడం లేదు. ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడ చేస్తారు, మున్సిపాలిటీస్ ఎక్కడ చేయాలి, ఇద్దరు చేయడం లేదు. నోబడీ ఈజ్ టేకింగ్ ఎనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక అఫజర్డ్గా అప్పుడప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నారు తప్ప 94.7% చేస్తున్నారు సార్. 94.57% జరుగుతోంది. ఇంకొక 5-6% కదా అంతే సార్. 5% కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం సార్. కాన్సన్ట్రేషన్ కాదు. కెన్ వి డూ ఈ వారంలో మీరు ఒక వ్యవస్థను పెట్టి from January 1st 100% foolproof system will establish, 100% we have to record. You fix accountability and then we'll do it. Okay? We can do it, sir. The problem is only with the integration with the Aadhaar, sir. So we will work it out, sir. We'll come back on that, sir. ఆధార్కి ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది కానీ క్వశ్చన్ ఆధార్ కాదు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వాళ్ళ రిజిస్టర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిజిస్టర్కి మంది ఇంటిగ్రేట్ కావాలి. సిఆర్ఎస్ సార్, సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్. సిఆర్ఎస్ లో ఇది కావాలి, దానికి ఇంటిగ్రేషన్ సీమ్లెస్ రావాలి. ఏం చేయాలో అది వర్కౌట్ చెప్పండి. ఇందాక తమరు చెప్పిన దానికి సార్ 2036 కి మనం కనుక ఏమి పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేయకపోతే ద ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ ద TFR విల్ కమ్ టు 0.7 సార్, అండ్ నెగిటివ్ గ్రోత్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ 2030 సార్. నెగిటివ్ గ్రోత్ విల్ కమ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. Yes. Will slip. From now onwards, you have to work hard, then only stability will come, otherwise you will slip permanently. Then nobody can change. Okay. ఇది ఒక యాంగిల్. దీన్ని మీరు తయారు చేయండి, మళ్ళా తయారు చేసి అందరికి సర్క్యులేట్ చేసి how to go about clear cut milestones with clear cut targets. Yes, sir. సరే, ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ ఉన్న గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే గుకేష్ దొమ్మరాజు ఈజ్ చెస్ ప్లేయర్, బార్న్ ఇన్ చెన్నై, తెలుగు బాయ్, ఆరిజిన్ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. 2006లో పుట్టాడు. డిఫీటెడ్ చైనాస్ డింగ్ లైరన్ టు బికమ్ ది యంగెస్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ వరల్డ్. 18 years, he is 18 years and defeated the defending champion Ding Laren. 18 years, he is 4 years younger than the youngest champion as on today. 4 years younger than that. ఒకసారి అంటోప్లీ కర్పో వచ్చి who held the record since 1985కి వచ్చింది. అతను క్రాస్ చేశాడు. ఫాదర్ వచ్చి రజనీకాంత్, ENT సర్జన్. మదర్ వచ్చి పద్మ, మైక్రోబయాలజిస్ట్. దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ చెన్నై. మనస్ఫూర్తిగా యాజ్ ఎ ఇండియన్ వీఆర్ ఆల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ బాయ్. ఎక్సలెంట్ వర్క్, కంగ్రాచులేషన్స్. మనం ఈ సభలో ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ ఆల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్. వీ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ హిమ్. గుడ్ లక్. Now have the district plan presentations of 3 districts. No, 1 minute. దానికంటే ముందు వెల్ఫేర్ ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడేసి చెప్పేస్తారు. దెన్ లాస్ట్ ఇది చేసుకుందాం. 1 hour టార్గెట్. బై 9 విల్ డిస్పర్స్. 9కు ఇచ్చేద్దాం. 2 minutes R&B రోడ్స్, పాట్ హోల్స్ 2 minutes, హౌసింగ్ 2 minutes, ఊరికే సెన్సిటైజ్ చేయడం. దెన్ విల్ గో ఫర్ వెల్ఫేర్ ఒక 5-6-30 minutes. దెన్ విల్ గో ఫర్ ప్రజెంటేషన్స్ ఒక 20 minutes. 9 o'clock will wind up. R&B, brief. Yeah, NH Uda. Both of them 2 minutes. 3-4 minutes. So you can sensitize what is happening. Namaste, sir. Honorable CM launched the mission on pothole-free roads on 2nd of November 2024 at Vennalapalam village of Ankapalle district, sir. Tamaru department ki 860 crores icharu 4 GOs ద్వారా. అలాగే 15th of January డెడ్లైన్ పెట్టారు సార్ ఈ మిషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి. అలాగే ప్రతి functionary working in the district for his jurisdiction, he is bound to give the pothole-free certificate for the works he attended. Next.
So these are all the details of the sanctions done. Totally 860 crores, sir. We have called for the tenders. We have so far concluded the works for GYMS number 53, sir. Remaining 3 GOs, still we have to give the LOAs. Sir, totally we have planned to conclude, what I can say, complete the works for about 21,000 kilometers, sir. So under GYMS number 53, we targeted around 9,484 kilometers. Out of that, as on today, we completed almost close to 3,900 kilometers, sir. So as you instructed us, we shall be completing this entire targeted length by 15th of January, sir. It might, because of inclement weather, unfavorable weather conditions, and certain difficulties with the contractors, that the same contractor is taken the responsibility of doing more than 2 works also. So that way, we are a bit delayed in some districts, but however, we will try to stick to a timeline and complete the works by 31st of January. Next. Sir, these are all the district performances in pothole-free roads, sir. If I want to just briefly touch upon highest sanctions manki Eluru, ASR, Krishna, Bapatla, West Godavari, alage Konasimalo unnai, sir. Ante right from 97 crores to 37 crores. High performance, ee roj varaku Nandyala 252 kilometers, Prakasham 219, Anantapur 176, Palnadu 170, NTR 162, Kurnool 147 and Kadapa 130 kilometers ఈ pothole free routes కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చి ఇంకా గ్రౌండ్ కాని డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటే ఎక్కువగా ఎల్ఓఎస్ వచ్చి ఇంకా గ్రౌండ్ కానివి ఈ విధంగా ఉన్నాయి సార్. కడపలో 198 ఎల్ఓఎస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కేవలం 78 మాత్రమే గ్రౌండ్ అయ్యాయి. అలాగే వెస్ట్ గోదావరి ఎగెన్స్ట్ 170-42, Annamaya against 171 LOAs, 33 so far grounded, sir. Prakasham 161, against that 60 grounded. Tirupati 156, 54. Kurnool 141, 31, sir. I request the collectors to just have informal discussions with the contractors there and try to convince them to informal అవసరం లేదు, formal review. Fine, sir. And execute the progress. Stand corrected. Periodical review by collectors, get it done. This is high priority item and also very చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది. ఇప్పుడు గుడ్ విల్ కూడా ట్రెమెండస్గా వస్తుంది. యూ అసోసియేట్ విత్ దిస్ ఆల్ పాట్ హోల్ ఫ్రీ రోడ్స్ వేసే పరిస్థితి రావాలి. 1-2 సార్లు ఎవ్రీ 15 daysకి ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. టిల్ ఇట్ అచీవ్ నార్మల్సీ. కంప్లీట్ ది వర్క్. క్యారీ ఆన్. సార్ ఇంకా ఇది అంటే ఇదే ఆస్పెక్ట్లో సార్ హైయెస్ట్ పాట్ హోల్ లెంగ్త్స్ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ చిత్తూరు 1550 kilometers, కడప 1492, అన్నమయ్య 1490, ప్రకాశం 1265, అనంతపూర్ 1078 సార్. ఈ 5 districts లో మనకి ఆల్మోస్ట్ 1/3 of the target ఉంది సార్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ దోస్ రెస్పెక్టివ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్. నెక్స్ట్ సార్, తమరు మాకు ప్రీవియస్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో మాకు ఇచ్చిన అజెండా ఈ స్టేట్ హైవేస్ మన రాష్ట్రంలో ఏదైతే ఉన్నాయో 12,653 kilometers, we have taken it as a target to develop on PPP mode, sir. Some instructions prakaramga we have categorized these roads. So those roads which are less than 20 kilometers, those are identified as not feasible under PPP, sir. The length which is identified as not feasible around 2,453 kilometers, sir. 10,200 kilometers మనకి PPP మోడ్లో డెవలప్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. దీనికి గాను అగైన్ 1,307 kilometers we have identified which is high traffic bound roads. Around 18 of them, sir, we have called for the preparation of the DPRs. DPRs 3rd December మనకి అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు DPR ప్రిపరేషన్ కోసం తీసుకున్నాము. ఇవి టెండర్ ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం సార్. ఇప్పుడు it would be completed by 19/12/2024 and bids would be opened on 19/12/2024 for financials, sir. LOA would be given by 20/12/2024 and agreements would be concluded by 31/12/2024, sir. DPRs అన్ని కూడా ఎప్పటికి కంప్లీట్ అవుతాయి?
మోస్ట్లీ ఏప్రిల్ లాస్ట్ వీక్ కల్లా మనకి డిపిఆర్స్ వచ్చేస్తాయి సార్. డిపిఆర్స్ కాదని అడిగేది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పటికి కంప్లీట్ అవుతుంది? అంటే సార్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ థింక్ బై ద టైమ్ వీ గెట్ ద డిపిఆర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 9 months టు కంప్లీట్ ద వర్క్ సార్. అంటే మొత్తం అంతా కంక్లూడ్ చేసుకుని మొత్తం చేయడానికి 25-26 లో 26 కంప్లీట్ చేసుకుంటాం సార్ అది. వర్కౌట్ చేయండి. షూర్ సార్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ సార్ అంటే ప్రీవియస్ స్లైడ్ ఒకసారి సార్ తమరు ఈ ప్రీ ఫీజిబిలిటీ స్టడీస్ కూడా మనం ఒక 4000 kilometers తీసుకున్నాం సార్. అంటే గౌరవ మంత్రి వర్యులంతా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ. యాక్చువల్గా మనం ఈ 1307 kilometersలో ప్రయారిటీ వర్క్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. మన మినిస్టర్ లోకేష్ గారు చెప్పినట్లుగా, అలాగే నాదెండ్ల మనోహర్ గారు చెప్పినట్లుగా మంగళగిరి, తెనాలి, నారా కోడూర్ ఇది హై ట్రాఫిక్ బౌండ్ రోడ్ అని చెప్పాం సార్. దాన్ని మనం ప్రయారిటీగా టార్గెట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మిగిలిన 4000 అలాంటి రోడ్స్ ఉంటే దేనికి డబుల్ షోల్డర్ వెళ్తున్నారా సార్? 4 laning సార్ ఇది. 4 laning. yes sir, 4 laning సార్. అప్పుడు లింక్ వచ్చేస్తుంది. yes sir. ఆ నేషనల్ హైవే నుంచి నారా కోడూరు కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. నారా కోడూరుకు కాకుండా అక్కడి నుంచి మళ్ళా నేషనల్ హైవేకి లింక్ వస్తుంది కదా. అంటే బుడంపాడు దగ్గర జాయిన్ అవుతుంది సార్ అది. అక్కడి దాకా తీసుకుంటే బెటర్ కదా. ఫైన్ సార్, అక్కడ దాకా తీసుకుంటాను. షూర్. నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్. ఎస్ నెక్స్ట్. సార్ ఈ హైవేస్ గురించి తమరు జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను సార్. ఇది అంటే మన టార్గెట్ ప్రకారంగా చెప్పండి. వాళ్ళు కూడా నేషనల్ హైవేస్ కూడా వచ్చి కూర్చోండి ఉంటే, వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ ఉంటే ఆర్కే వచ్చి యూ కెన్ సిట్ హియర్ అండ్ దెన్. సార్ ఇక్కడ బ్రీఫ్గా ఏంటంటే సార్ ఇది మనకి టోటల్గా మనకి 141 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. 3527 kilometers ఉంది. 80,209 crores మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పటికీ 9 ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసాం సార్. 96 kilometers అయిపోయింది. అలాగే ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఒక 102 ఉన్నాయి సార్. దీన్ని కూడా 2552 మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాము. సో ఇంకా ఈ తమరు చెప్పినట్లుగా బిడ్డింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నవి, అపాయింటెడ్ డేట్స్ ఇవ్వవలసినవి కూడా అరౌండ్ 30 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. దీన్ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సార్ ఈ సంవత్సరానికి మనం against 760 kilometers of highway to be laid targeted, we have already completed 372 kilometers sir. అలాగే ఈ సంవత్సరం మనం టోటల్గా 36 ప్రాజెక్ట్స్ని బోత్ ఎన్హెచ్ఐ అండ్ మార్త్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సార్. 823 kilometers మనం ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ సార్. తమరు ప్రత్యేకంగా మాకు చెప్పారు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ మరియు ఫారెస్ట్ ఇష్యూస్తో ఏ ప్రాజెక్టు కూడా ఆగిపోకూడదు అని చెప్పి. అలాగే దీని గురించి అంటే ఫారెస్ట్ కానీ ఎల్ఏ కానీ ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అలాగే హై లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కమిటీ కూడా పనిచేస్తూ ఉంది సార్. సిసిఎల్ఏ గారు ప్రతి వీక్ కూడా వెన్స్డే జాయింట్ కలెక్టర్స్ అందరితో కూడా రివ్యూ చేస్తున్నారు. అలాగే నేను కూడా కూర్చుంటున్నాను సార్. దాదాపు చాలా ప్రాజెక్ట్స్లో మనకి ప్రోగ్రెస్ వచ్చింది. ఫారెస్ట్ ఇష్యూస్లో కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఫారెస్ట్ వలన ఆగిపోయింది అన్న ప్రసక్తి అయితే రాకుండా చూసుకుంటున్నారు సార్ మన చిరంజీవి చౌదరి గారు కానీ రాహుల్ పాండే గారు కానీ. ఇది బ్రీఫ్గా నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సార్. ఇది అంటే మనం ఇక్కడ పార్షియల్లీ రిజాల్వ్డ్ అన్నప్పటికీ కూడా ఫారెస్ట్లో ఎక్కడ కూడా మనకి ఇబ్బంది లేదు సార్. అంటే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా మనం ఏదైతే పాపాగ్ని ఇలాంటివి అనుకున్నాం అవన్నీ కూడా రిజాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది. సో సార్ ఇది టోటల్గా 3018 kilometers ఉంది సార్ ప్రాజెక్ట్. ఇది లెంగ్త్ ఎఫెక్టెడ్ వచ్చి 618 kilometers ఉంది. సో మనం ప్రారంభించిన తర్వాత అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ 45 daysలో ఈ 86 kilometers మనం క్లియర్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్ రివ్యూస్ ద్వారా. ఇప్పటికీ 531 kilometers ఉంది ఇంకా ఎఫెక్టెడ్ లెంగ్త్ కింద. దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం సార్. ఈ ఎఫెక్టెడ్ లెంగ్త్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఈ ఎఫెక్టెడ్ లెంగ్త్ కూడా లెంగ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్ కూడా ప్రధానంగా ఒక 5 జిల్లాల్లో ఉంది సార్. నంద్యాల, కడప, విజయనగరం, పల్నాడు, ఏలూరు సార్. నంద్యాలలో 116 kilometers ఉంది ఇప్పటి వరకు. కడపలో 90 kilometers, విజయనగరం 43.65 kilometers, పల్నాడు 39.13 సార్. మిగిలిన జిల్లాలు ఏలూరు 20.22, ప్రకాశం 18.32, సత్యసాయి 14.87, ఏఎస్ఆర్ 14.59 sir. So I request the collectors also to impress upon the joint collectors to clear these pending issues sir. Next slide. Yeah, issues next slide. Sir, ఈ కమిటీస్ ద్వారా మనకి దాదాపు ఒక 13 ప్రాజెక్ట్స్లో నెక్స్ట్ స్లైడ్ 13 ప్రాజెక్ట్స్లో ఉన్న పెండింగ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేశాం సార్.
ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కి సంబంధించి ఒక 5 ప్రాజెక్ట్స్, ఫారెస్ట్ యొక్క 2, మొత్తం మీద 13 ప్రాజెక్ట్స్కి 405 కిలోమీటర్స్ లెంగ్త్ని క్లియర్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్. మిగిలినటన్నీ ఎప్పటికవుతాయి సార్? 31st of December, majority of the joint collectors of the districts have given their commitment to clear the land acquisition issues, sir. And at the most January 31st కి మనకి ఈ LA ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ అవుతుందని నాకు తెలుస్తుంది. ఎక్కడ కూడా ప్రాజెక్ట్ ఆగడం లేదు కదా? లేదు సార్. ఓకే, దెన్ టైమ్ ఈస్ 2 years మనం అనుకున్నది. 100% sir. We will comply and we will stick to the time. Today ongoing works అన్ని కూడా 2 years లో కంప్లీట్ చేస్తామని కమిట్ అయ్యారు. You have to complete totally. Sure sir. Good. Collectors, you have to monitor regularly once in a month. National highways, state highways అన్ని కూడా. State highways అయితే part holes once in 15 days. National highways అన్ని you have to monitor regularly. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే PPP మోడల్ పెట్టామో అవి కూడా మీరు మానిటర్ చేసుకొని you have to get it done. మనకు ఆ టైమ్ బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్. దెన్ ఎనీ డౌట్స్ నేషనల్ హైవేస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్? ఓకే. అంటే ఒక చిన్న ఇది సార్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ అంటే సార్ ఇక్కడ మేజర్గా ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సార్ డీకేటీ ల్యాండ్స్, డాటెడ్ ల్యాండ్స్, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్స్లో డీకేటీ ల్యాండ్స్, డాటెడ్ ల్యాండ్స్, అలాగే పిఓటి కేసెస్ సార్ ఎక్కువగా ఇవి కడప, ప్రకాశం, నెల్లూరు, Satyasai, Tirupati. All these things you take a solution and then move forward. No question of delaying any road. Yes. Road construction matram ఏ ల్యాండ్ అయినా పర్వాలేదు, you move forward. Okay. Thank you sir. అంటే ఇది తమరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ అమ్మా, ప్రీవియస్ స్లైడ్ అమ్మా. సార్ ఓఆర్ఆర్ గురించి మనం తమరు అడిగారు సార్. ఇది డ్రోన్ సర్వే కంప్లీట్ అయింది అలైన్మెంట్ గురించి. ఈ అలైన్మెంట్ ప్రపోజల్ ఇట్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ టు మార్క్ సార్ బై 31st of 12/2024 సార్. ఓఆర్ఆర్ ఎప్పటికి వస్తుంది అది మనకు? వాట్ ఈస్ ది టైమ్ we are discussing when we are going to start? Sir, this we are going to take formal approval of alignment sir by ministry and thereafter within 4 or 5 months we will submit proposal for sanction sir. So within next 2-3 months it will be sanctioned. And then bids will be invited for procurement of civil contractors, sir. Can we do January end bids? No, sir. At least 3-4 months will be required because it is 189 kilometer length, sir. At least by year end, March. By March end, yes, sir. We will submit the proposal by March end, sir. Not calling tenders. We will submit them thereafter. 1 month after tenders will be invited, sir. You work it out. Not yes, 2 years lo complete kavali. Okay, maximum 2 years. 26 December. 26 December we thought to complete it. Okay, sir. Okay. Sir, ఈస్టర్న్ బైపాస్ తమరికి కూడా తమ దృష్టిలో కూడా ఉంది సార్. ఇది మనం గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఆప్షన్ 2 అలైన్మెంట్ని రికమెండ్ చేసింది సార్, అదే ఆప్షన్ 2 రికమెండెడ్ అలైన్మెంట్ని మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మార్త్ కూడా కమ్యూనికేట్ చేశాం సార్. మార్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్రూవ్ దట్ అలైన్మెంట్ ఆన్ 20/12/2024 సార్. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ MAUD ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ ఆన్ దిస్ సార్. కుప్పం హోసూర్ సార్, అది బిడ్ డ్యూ డేట్ మనకి 12/12 ఈ రోజే ఉంది సార్ అది. సో DPR likely to be awarded by 31st of January and DPR will commence from 28th of February sir. Sir, this ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది వర్క్ అది? 28th. DPR తయారు చేసేందుకు 3 నెలలు పడుతుందా? Sir, around 7 or 8 months. This is a standard time we have given in bids for 1 year, but we will get it completed within 8 months time, sir. Yeah, you record it and then next yes, review also accordingly. Yes, sir. Then sir, for this Molapeta Visakhapatnam sir, అది కూడా బిడ్స్ ఇవాల్యుయేషన్ లో ఉన్నాయి సార్. ఇవి దీన్ని కూడా DPR will commence from February 10th sir. సో అది తమరు పర్సూ చేస్తా ఉన్నారు, మేము కూడా పర్సూ చేస్తున్నాం సార్. తర్వాత ఈ మన హైదరాబాద్, విజయవాడ హైదరాబాద్ సార్, ఇది DPR 31st of January అవార్డ్ చేస్తారు సార్. అలాగే DPR will commence from 28th of February sir. This is the status of Amaravati to Hyderabad, the greenfield road. Make it not Amaravati, Hyderabad to Machilipatnam port. Sir, actually this is existing highway, sir. What we are presenting here, sir. Oh, that also you have to take it up. This yes, is the existing highway you are talking. Yes, sir. That greenfield also you take it up. That is separate one, sir. Yeah.
నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఇవి తమరు ఒకసారి మన కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో లెవెల్ క్రాసింగ్ వర్క్స్ గురించి అడిగారు సార్. ఆ డీటెయిల్ జస్ట్ ఒకసారి పెట్టాను అంతే. ఇది అంటే దీంట్లో ప్రధానంగా ఒక 2 పాయింట్స్. మన కాస్ట్ షేరింగ్ 50-50 ఉన్న దాంట్లో ఒక పలాస 50-50 ఎక్కడ లేవు. అంటే పాత దాంట్లో పెట్టుకున్నాం సార్ మనం. లేదు వినండి అన్నమాట. మొత్తం అన్నీ కూడా రైల్వే క్రాసులన్నీ 100% చేస్తారని మినిస్టర్ గారు యాక్సెప్ట్ చేశారు. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓన్లీ డిఫరెంట్ గేజెస్ వరకే మనము రైల్వే లైన్స్కి ఇవ్వాలి, నాట్ క్రాసింగ్స్. ఫైన్ సార్. పాత అన్నీ కూడా ఫైన్ సార్, విల్ కన్వర్ట్. యా అదేనండి, దానికే చెప్తాను. ఎవ్రీథింగ్ మనం 3.5 crores పెండింగ్ పేమెంట్ ఉంది సార్. అది సార్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కాబట్టి రైల్వేస్ రాసేస్తాం. మీరు తీసుకోండి. మన దగ్గర ఉన్న ఇవే సార్, పలాస, నంది వెలుగు, గుణదల, సోమందేపల్లి ఇవ్వాలి. అవి కూడా వర్కౌట్ చేయండి. అవి కూడా మనం పెట్టి అవి కూడా క్లియరెన్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్ కలెక్టర్స్. వన్ ఈజ్ రైల్వే వర్క్స్ అన్ని కూడా మీరు మానిటర్ చేయండి. రైల్వే స్టేషన్స్, రైల్వే వర్క్స్, అండర్ పాస్ కానీ, ఫ్లైఓవర్లు కానీ, లేకపోతే రైల్వే లైన్స్ కానీ అక్కడ ఏమైనా పెండింగ్ ఉంటే అవన్నీ క్లియర్ చేయించండి. ఈ 2 ఓకే. ఇది ఒకసారి మీరు ఒకసారి తీసుకోండి, దాన్ని మనం టేకప్ చేద్దాం. ఆ డిఫెక్ట్స్ అన్ని తీసుకొని విల్ గైడ్ దాం. షూర్ సార్. అది ఒకసారి తీసుకోండి. నాకు ఈ 2-3 ఒకటి నేషనల్ హైవేస్ ఎక్కడ కూడా ఎవ్వరు ఇంటర్ఫియర్ కావడానికి వీలు లేదు. నేను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. ఎవరైనా కావాలని వర్కులు స్టాప్ చేస్తే మాత్రం సీరియస్గా ఉంటుంది. అన్ఇంటరప్టెడ్. ఈవెన్ ఎస్పీస్ ఆల్సో హియర్. You also make it very clear, time-bound program within 2 years, all work should be completed. అన్నిటికి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చాం. ఈవెన్ గ్రావెల్ కానీ, క్వారీస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్స్. ఇట్ విల్ బి ఆన్ వెరీ క్లియర్ ఫాస్ట్ ట్రాక్. ఆల్ రోడ్స్. Nearly 65,000 crores we have to spend. This is within 2 years' time. That is next year, March 26. December పెట్టుకుందాం సార్. 26 December we are going to complete all the works uninterrupted. రైల్వే లైన్స్ కూడా మీరు టేకప్ చేయండి, మీరు రివ్యూ చేయండి. యూ అసోసియేట్ విత్ ద డెవలప్మెంట్, యూ కాల్ దెమ్, యూ డిస్కస్ విత్ దెమ్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ రైల్వే జోన్, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎవ్రీథింగ్. తమరు డీసిల్టేషన్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు సార్ ఎన్హెచ్ వర్క్స్ కోసం. అదొకటి. తర్వాత డెడికేటెడ్ క్వారీస్ కూడా ఇచ్చారు సార్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ క్లియర్. ఎక్కడన్నా ట్యాంక్స్లో కూడా తీసుకోవాలంటే డీసిల్టింగ్ తీసుకోవాలంటే ఇచ్చాం, పర్మిషన్ ఇచ్చాం. అవన్నీ కూడా ఒకసారి కలెక్టర్స్ కూడా సర్క్యులేట్ చేయండి. చేస్తున్నాం సార్. ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సార్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. షూర్ సార్. నెక్స్ట్ ఒక్క స్లైడ్ మా సార్. ఇది నడికుడి శ్రీకాళహస్తి సార్. దీంట్లో మనం అంటే ఇది ఒక ప్రయారిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద ఉంది సార్. మన ప్రగతి మీటింగ్లో కూడా ప్రతి మంత్ ఫిగర్ అవుతా ఉంది. సో ఇక్కడ తమరి ద్వారా ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ని కోరుతున్నాను సార్. ఒక 12 crores మనకి ప్రకాశం జిల్లాకి రిలీజ్ చేస్తే ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న పెండింగ్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పూర్తయిపోతుంది. ఓకే, ఇమిడియట్ గా యు డు ఇట్. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరున్నారు ఇక్కడ? పీయూష్ గారు. యు రైట్ డౌన్ టుమారో యు రిలీజ్ దట్ 12 crores. అలాగే సార్ ఈ నెల్లూరు కూడా సార్ మన కరెక్టర్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎస్పెషల్లీ నడికుడి శ్రీకాళహస్తికి పెన్నాకి బ్రిడ్జ్ కట్టాలని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు సార్. సో ల్యాండ్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్ నెల్లూరు ఆనంద్. Sir, good evening, sir. Sir, regarding this project, sir, we had a small issue, sir. These awards were passed little 3 years, 4 years back, sir. So all the farmers, we have been last 2 months, we have been trying to convince them and take the payment, sir. But even though we have done all the Gram Sabha, sir, hardly around 5% of the farmers have come and given their acceptance of taking that payment, sir. మిగిలిన వాళ్ళు అసలు ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు సార్. కొద్దిగా మనం ఐదర్ వీ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ఫుల్లీ సార్. వీ హ్యావ్ టోటల్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ 300 acres ఏమో పట్టా ల్యాండ్ ఉంది సార్. సారీ, 300 hectares పట్టా ల్యాండ్ ఉంది. అలాగే ఆల్మోస్ట్ 400 hectares గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది సార్. yes sir. 400 acres government land will give it. Sir, sir, if you allow sir, sir, total extent of 1,800 acres, sir. 740 odd acres of patta land, sir.
513 acres of DKT land, sir, and 545 of government land, sir. దీంట్లో మనం పట్టా ల్యాండ్కి అవార్డ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి సార్. ఒక 200 acres-కి we have paid the amount also, sir. Remaining 500 acres, there is no support from farmers, sir. DKT land-కి and government land-కి, sir, we have not done any proceedings. Now we have initiated the DKT land proceedings, sir. But దానికి కూడా సేమ్ రేట్స్, పాత రేట్సే అవుతాయి, sir. So DKT land we are not facing any problem. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కూడా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. Sir, government land, whatever is not under encroachments, we have taken over possession, sir, and అక్కడ ఇష్యూ లేదు. కాదు, అక్కడ డబ్బులు మనం ఛార్జ్ చేస్తున్నాం, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం. సార్ ఇదన్నీ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సార్. అదే ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం. కాబట్టి నాకు అక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో ఒకసారి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడి పాత అవార్డ్స్ కాబట్టి ఏమైనా చేయగలుగుతారు లేదా కనుక్కోండి, లేదంటే ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేద్దాం. షూర్ సార్. అలాగే తిరుపతిలో కూడా ఇష్యూ ఉంది సార్. తిరుపతి కలెక్టర్ గారు కూడా. తిరుపతి కలెక్టర్ Jan 20th kalla we'll hand over all the lands. 105 we'll hand over. No issue. We'll hand over. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ కోనసీమ ఒకటి కోటిపల్లి నర్సాపూర్ రైల్వే లైన్ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇక్కడ మొన్ననే మన ప్రగతి మీటింగ్లో సిఎస్ గారు కూడా కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు సార్ మన ప్రభుత్వం తరఫున. ఏంటంటే ఇక్కడ 12 kilometers టు బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ బై 31/12/2024, another 21 kilometers by 31/3/2025 సార్. ఓకే, దాన్ని మహేష్ ఉంది. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళాలి. వాట్ ఈస్ ద కోనసీమ? మహేష్ సార్ అందులో సార్ ఇప్పుడు మనకి 13 kilometers ఫ్రమ్ కోటిపల్లి టు బట్నవల్లి రైట్ నౌ ఎలినేషన్ జరిగిపోయింది సార్. రైట్ నౌ ఆన్ పేపర్ జరిగింది కానీ ఇంకా రైల్వేస్ వల్ల హ్యాండ్ ఓవర్ లేదు సార్. సో రైట్ నౌ అక్కడంతా కూడా హ్యావ్ ప్యాడీ వేసుకున్నారు సార్. సో వన్స్ ఇప్పుడు హార్వెస్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది సార్ అక్కడ. సో వన్స్ వీ ఆల్రెడీ couple of times farmers కూడా చెప్పాను సార్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ హార్వెస్టింగ్ సీజన్ దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ అవే సార్. సో ఆస్క్డ్ రైల్వేస్ టు ఆల్సో మీరు అక్కడ వెళ్ళి పెగ్ మార్కింగ్ చేసుకుని ఆ పోల్స్ వేయమని చెప్పాను. ఎప్పుడు హార్వెస్టింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఐ థింక్ బై దిస్ మంత్ ఇట్ విల్ బి డన్. యా, దెన్ డోంట్ అలో దెమ్ టు గో ఫర్ ఫర్దర్ క్రాప్, హ్యాండ్ ఓవర్ టు రైల్వేస్. అలాగే తమ ద్వారా ఫినాన్స్ కూడా కోరుతున్నాను సార్. కలెక్టర్స్ ఎక్కడైతే అవార్డ్స్ పాస్ చేస్తారో అక్కడ కరెస్పాండింగ్ మనీ కూడా అవార్డ్ అమౌంట్ ఇస్తే షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ సార్. సార్ వన్ ఇష్యూ సార్, సత్యసాయి సార్ సార్ చేతన్ సార్. సార్ ఒకటి గోరంట్ల హిందూపూర్ శాంక్షన్ అయింది సార్. ద టోటల్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఇస్ 99 hectares సార్. ఇది గోరంట్ల హిందూపూర్ రైల్వే లైన్ డిస్ప్యూట్ ఉంది. రైల్వే లైన్ కాదు సార్, హైవే సార్, నేషనల్ హైవే సార్. ఇది 716G సెకండ్ ప్యాకేజ్ కింద ఉంది సార్. అవును, వాట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం సార్? ఇందులో ఏంటంటే సార్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ మనకి 808 crores ఇచ్చారు సార్. ఇందులో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కాంపోనెంట్ వచ్చి 176 crores వాళ్ళు అలాట్ చేసుకున్నారు సార్. బట్ టోటల్ అవార్డ్ పాస్డ్ ఈజ్ 86 crores సార్. అవార్డ్ పాస్ అయింది, ఆర్బిట్రేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయింది సార్. ఆ తర్వాత మార్త్ వాళ్ళు అవార్డ్ అప్రూవ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేశారంటే సార్, they have approved till 82 crores and 7 crores to be met by the state fund అని ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అది వాట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం? సో ప్రాజెక్ట్ లో అయితే ఎల్ఏ కాంపోనెంట్ ఉంది సార్ వాళ్ళ దగ్గర. నేషనల్ హైవేస్ వాట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం? మార్త్ సార్, ఎన్హెచ్ మార్త్ రాసి అడిషనల్ శాంక్షన్ తెచ్చుకోవాలి సార్. You write down any problem, then we'll discuss. Otherwise, write down. Get it done. Okay. సార్ ఇది ఫారెస్ట్ ఇష్యూ అవుతుంది సార్. మదనపల్లి తిరుపతి రేణిగుంట కడప, అది మీరు కూడా నేషనల్ బోర్డ్ మనం కూడా చెప్పాము, అది కొంచెం వర్కౌట్ చేయాలి మీరు నేషనల్ బోర్డ్ నుంచి. అది యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ డన్ అట్ ద ఎర్లియెస్ట్. వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం? ఫ్రమ్ మదనపల్లి టు తిరుపతి, బాక్రాపేట నుంచి తిరుపతి ఆ రోడ్డు. NBWL meeting is likely to be happen soon, sir, in Delhi, sir. So Kadapa Renugunta will be cleared. When they are going to have? I think 21st December, sir. 22nd they are having meeting, sir. 21st or 22nd, sir. Okay, anything we have to intervene? Already, sir, you have kindly written a letter to Minister, sir. Okay. Sir, you have already written your letter also, sir. To which wildlife sanctuary is that? That is this Lanka Malleshwar. Lanka Malleshwar Tiger Reserve. Okay. What is the Chiranjeevi? Sir, this month 22nd meeting has been fixed, sir. Union Minister has given the time, sir. Okay. So we are hoping that this month it should be clear. You have briefed everything now? Yes, sir. Okay. Yes. Agreed. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir, sir. one issue related to RO for Patta lands, sir. So then we have around 23 hectares of land in a 516E, sir. Almost 1 to 4 packages, sir. So the acquisition law we have notified during acquisition, sir. So forest department is stage 1 clearance కోసం NPV అన్ని కూడా క్లెయిమ్ చేశారు సార్. Who is which department? సార్ మార్త్ ఇది సార్ మార్త్ సార్ MORT సార్. సో
సార్ దాంట్లో సార్ KSR district. సార్ కాంపన్సేషన్ టు ద ఫార్మర్స్కి అది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ల్యాండ్ ఎక్విషన్స్లో ఎట్లా చేయాలని కన్ఫ్యూషన్ ఉంది సార్. బికాస్ దర్ ఇస్ నో గైడ్ లైన్ ఆఫ్ అక్విషన్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద RO ఫర్ పట్టా ల్యాండ్స్ సార్. సార్ మనం యాక్చువల్గా అనుకుంటున్నది ఏంటంటే సార్ ROFR పట్టా కూడా ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ రెగ్యులర్ ప్రైవేట్ పట్టాకి కాంపెన్సేషన్ అదే ప్రకారం You give the direction and then they will get it done. You issue that order. CCLA మీరు అది ఆర్డర్స్ ఇచ్చేస్తే they will give that money, it will be completed. You give that order. Okay. సీఎం గారు సార్, అది మన నిడదవోలులో ROB కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది సార్. అది కొంతవరకు వర్క్ అయింది. అది CRF దాంట్లో చేయిస్తున్నారు. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో దానికి పిల్లర్స్ వేయడానికి గోదావరి కాలంలో వేయాలి సార్. అది అందులో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొంచెం దాన్ని ఆ వాటర్ని కొంచెం ఎక్కువసేపు ఆపితే, ఎక్కువ రోజులు ఆపితే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి చేయగలుగుతూ ఉంటున్నారండి. ఇరిగేషన్ వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని ఇరిగేషన్ వాళ్ళు ఆ టైం కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అయిపోతుంది సార్. సిఎస్ గారు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని అది క్లోజ్ చేయండి. మీరు మీటింగ్ సార్ అది మీటింగ్ అయింది సార్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. సో ఇప్పుడు ఇది సీజన్ అయినాక మనకి డ్రై సీజన్ లో చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. నో ప్రాబ్లం సార్, వీ కెన్ రిజాల్వ్ ఇట్. యు క్యారీ ఆన్ ఎనీ ప్రాబ్లం, వి బి ఇన్ టచ్ విత్ సిఎస్. షూర్ సార్. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు. థాంక్యూ సార్. ఓకే, మీరు క్యారీ ఆన్. ఒక 2 నిమిషాలు హౌసింగ్ బ్రీఫ్, చాలా బ్రీఫ్. వచ్చినప్పుడు అందరు గమనుంటున్నారు, బ్రీఫ్ అంటే ఎలాబరేట్గా వెళ్తున్నారు. Carry on. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister, dear collectors, sir, my first request to the collectors is that though the housing subject is coming as one of the last items, sir, but in terms of priority, please do not treat it as one of the last, because roti, kapda or makan. So after food, water, clothing, it is a shelter which comes. So please go by the needs of the common man and poor man and devote your maximum time to the housing. Now, sir, as far as housing is concerned, the vision of Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister is very clear, that housing for all by 2029, that every eligible person should get the house. So please do a survey of all the people who are not having the houses. Those who are having house sites, we will provide them house. And those who are not having the house sites, government has committed to provide 3 cents of land in rural areas and 2 cents in urban areas. So please concentrate on that. Now, coming to the performance, sir, we have completed 84,000 houses out of a target of 1.25 lakhs in the last 4 months. But I must say, sir, that for working in a government which has achieved 94% strike rate in the election, the performance of 67% is not satisfactory. So I think we have to improve our performance. And 403 crores was the expenditure incurred. And so taking the clue from the PR department, wherein on a single day they have conducted the Narega Gram Sabhas. So we have also done 1-day special program on 20th of September for completion of the houses in the name of Mana Illu and Mana Gauravam, and about almost 3 lakh beneficiaries have participated. And then now we have entered into memorandum of agreement with the ministry for implementation of PMAY 2.0 program. And we had also implemented a pilot project for quality testing by innovative use of drones in Visakhapatnam and Kadapa. Now, these are some of the decisions which the government have taken. Now, one of the most important decision is that we will be completing 1 lakh houses towards the end of December, and a house warming ceremony will be held. So the date will be finalized by the Honorable CM's office, and we will be communicating to you. So out of the 84,000 completed, now we have to strive to complete the remaining 16,000 houses also. Another decision what government and cabinet have taken is to complete the in-progress houses. Almost 8 lakh houses are under progress under the 3 schemes: Prime Minister Awas Yojana Urban BLC, the Gramin scheme, and the PM Janman for the tribal groups. And the existing methodology what has been decided by the government in terms of options, it will continue. And existing system of material supply for the willing beneficiaries will continue. Sand policy, we have to shift to the new sand policy and dispense with the earlier policy. And as far as curtailment of houses are concerned, please do a thorough analysis. Only those houses which have legal disputes or which cannot be grounded, only propose those for curtailment. Otherwise, we should convince the beneficiaries to start the houses. And then, of course, to coordinate with SERP for raising the loan amount from 35,000 to 1 lakh. And another problem is in infrastructure in the colonies. And these colonies also, now they have been renamed as
PMAY NTR Nagars. So please, whenever you use, because still some of the boards carry the previous names, so please see that PMAY NTR Nagar is used. We'll be issuing a GO also. Next, now action points for collectors. What was decided in the last collectors conference was that housing would be one of the most important priorities. So that should continue. And district level officials should be appointed as nodal officers. Then fortnightly review, we had requested collectors to take up, and fortnightly visits also, and this completion of 1.25 lakh houses and the infrastructure. Next, sir, now the achievement of the districts, if we see, review on housing by the collectors in these 4 months, based on fortnightly, you need to have 8 reviews. Some of the districts have done very well, Srikakulam, Annamaya, Kakinada, that almost on a daily basis they had reviews, but some of the districts, Konasima, YSR, Chittur, you need to please review, improve upon it. Field visits by the collectors, again, Annamaya, Anantapur, East Godavari have done well. YSR, Bapatla, NTR, you need to take up more field visits. The review meetings by the special officers at mandal level, all the districts are lagging behind. It has to be weekly review out of 16. Highest is Nellore and West Godavari, but Bapatla and Tirupati have to improve. Then similarly, the meetings of the special officers at GP level also has to be improved. Completion of houses, Eluru, Kakinada, Ankapalli have done well, while Vizag, YSR, Tirupati, Kurnool and NTR are almost 50% or less. They need to improve. Next is about the same completion of 1.25 lakh houses. So the districts which are in green have done well. In the red and the orange, they need to improve. Next is the best practices, sir, which have been adopted by the districts for the benefit of the collectors. You can also adopt them. So appointment of engineering assistants and ward amenity secretaries wherever the EE's posts are vacant. Srikakulam and West Godavari have done it, so others can also copy that. Establishment of PMU and command control center at district level and division level. Again, Srikakulam, West Godavari and Palnadu have done it. Others are requested to replicate. Vijayanagara, Manyam and Kakinada are devoting and observing housing day every week by the mandal team. Other districts are requested to copy this. SHG loan up to 1 lakh, what we are requesting, already has been implemented by some of the districts. West Godavari, Krishna, Guntur, Anantapur, Kurnool, etc. Remaining collectors may also follow. A special focus on generation of 90 days under NREGA. East Godavari, Guntur and Nandyal have done well. And basic provision and maintenance to local body. East Godavari is entrusted for the maintenance of infrastructure to the ULBs. Other collectors may also follow. And grouping of beneficiaries and allotting one official of PSWS to monitor them. Anantapur and Kurnool have adopted this practice. And resolving the sand issues, Vizag, Kakinada and Guntur have taken the lead. So these are some of the best practices. I'm sure that if all 26 districts can adopt all these best 8 practices, I think many of the issues can be resolved. Issues and problems, because you do not have the time to raise now, we ourselves have mentioned based on the discussion with our field staff. It basically pertains to infrastructure, sir, repairs to damaged roads and pending payments for infrastructure works. This under SAKI, we are expected to get some funds in the month of January. This would be cleared. Insufficient unit cost has been mentioned as one of the reasons, particularly in the coastal district. That I think if you enhance the SHG loan up to 1 lakh, this can be addressed. And additional assistance to SC/ST beneficiary under sub-plan grants, ASR district has requested. I think I would request Social Welfare Department and Tribal Welfare to look into this. It was provided in the previous government of 2014 to 19. Additional assistance to SC/STs was given. And then of course, tribal welfare అది రాసుకొని SC/ST మీ బడ్జెట్లో you provide this money, both of them. SC కూడా రాసుకోండి. మీరు ఏదైతే ఎంత పెట్టాం 50,000? Yes, 50,000 sir for SCs and for ST 75,000. Yeah, both you have to provide that money and then complete it. Okay, we will provide that. Thank you, sir. And the next is, this is a very important PMEY 2.0 program launched by Honorable Prime Minister on 17th of September. It has 4 verticals. We will send you the details. One is the beneficiary-led construction. Other is affordable housing in partnership. Inter-subsidy scheme, which is for LIG and MIG houses, and affordable renting housing. In this, the unit cost, unfortunately, the Government of India have kept again as the same 1.5 lakhs. Last meeting we had told you that it might be increased to 2.5 lakhs, but they have restricted it to 1.5 lakhs only. But however, they have made the state government to pay for additional 1 lakh now, which is mandatory, and another 40,000 we can tap from SVM and NREGA, so it will be around 3 lakhs now. Earlier we had about 1.8 lakhs, now it will be 3 lakhs, and some additional SHG assistance can be provided, so it would become about 3.35 lakhs.
As a mandate, compulsory. Mandatory, Compulsory sir. will give you that money. It is mandatory now. We have to give, sir, now. Earlier it was optional. ఇంతకు ముందు లేదు అప్పుడు సార్. మనం వాలంటరీగా ఇచ్చాం, ఇప్పుడు mandatory చేసాం. ఇప్పుడు mandatory చేసాం. Okay, no problem. Yes, sir. So, sir, now my request is that this app, mobile app, we have launched for the districts. Now I would request collectors to please ensure that all eligible beneficiaries are enrolled. So one good news is already Government of India have allotted 50,000 houses to us, sir. Out of the 6 lakhs in 1 crore, 50,000 houses have already been given to us. So if we can send the DPRs, we will get the sanction in the month of January itself. But please ensure that only the eligible beneficiaries who are willing to construct are covered. Because earlier government we have seen we had given houses also, but many of them have not come forward to construct. And and please send the DPR proposals to us so that we can sanction the houses. Next is, this is your target for the month of till March. We need to complete another 1.5 lakh houses. So district-wise targets we have given. So please see that in the next 3.5 months we strive to complete these houses. And so last slide is the way forward for the collectors. So one is, please continue with the regular visits, regular reviews, what you had done. Those who had not done, please ensure that it is done now. 1.25 lakh houses we need to complete by December 2024, and one-day housewarming ceremony, which the date we will announce, wherein 1 lakh houses, people would conduct the housewarming ceremony. Completion of an additional 1.5 lakh houses by March 2025, and additional 6.5 lakh houses by March 26. Now, one good news is that PMAY Urban BLC program has been extended by Government of India up to March 2026. So we have got additional about 15 months for completing these ongoing houses, but please see that we complete. And curtailment proposals only examine thoroughly, and then only you send the DPRs for those which cannot be taken up. Best practices adopted in other districts may be replicated by all, and this demand survey please complete at the earliest so that we can get additional houses. And wherever the EE's posts are vacant, please take the engineering assistants and ward amenity secretaries on deputation. And another thing is the critical infrastructure which needs to be provided. Please coordinate with MNUD and Panchayat Raj, and please see that, and focus on the issues which can be resolved at the district level. The best practices which are there and the issues which have been raised, if best practices are followed, I am sure 90% of the issues can be resolved. So my request is, please treat this as a priority. It is both a welfare and a development program. Maximum employment generation, maximum contribution to GDP, and fulfills the need of the poor man. So please, devote your maximum time. Sir, we have completed in 6 minutes exactly, sir. Sir, మొన్న సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్గా అడిగాం సార్, అమృతలో నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో తప్పకుండా ఈ లేఅవుట్స్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా పెడతాన్నారు సార్, మన హౌసింగ్ లేఅవుట్స్కి. తర్వాత ఈ లోపల ఏమైనా మిగిలిపోయిన ఫండ్స్ ఉంటే అమృతలో అవి వాడుకోమని కూడా చెప్పారు సార్ ఈ లేఅవుట్స్కి. ఈవెన్ సెంట్రల్లో కూడా మార్చి లోపల మిగిలితే అవి కూడా అలాట్ చేస్తారని చెప్పారు సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కొద్దిగా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ఫండ్స్ వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీకి, తర్వాత ఓసీలకి కొంచెం మన ఎస్హెచ్జి లోన్ 1 lakh చేస్తే బాగుంటుంది సార్. సర్పు మెప్మా కూడా వాళ్ళు కూడా విల్లింగ్గా ఉన్నారు, బ్యాంకర్స్ కూడా విల్లింగ్గా ఉన్నారు సార్. ఓకే, వర్కౌట్ చేయండి. అది కొంచెం నాకు మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 1,25,000 హౌసెస్ డిసెంబరు డేట్ ఫిక్స్ 1 lakh సార్ తమ చేతుల మీద కీ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయబోతున్నాం సార్. ఓకే, ఆ 1 lakh ఇనాగ్రేషన్ 1 day పెట్టండి. 1.5 lakhs March 25 కి పెట్టండి. 6.45 lakhs 26, ఎస్సీకి 50,000, ఎస్టీకి 75,000, బీసీకి, అందులో వీవర్ కమ్యూనిటీకి 50,000 అడిషనల్గా ఇస్తాను, అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి ఎక్కడన్నా వచ్చినప్పుడు. వీవర్కి ఇస్తాను. దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రూరల్లో 3 సెంట్లు, అర్బన్ 2 సెంట్లు ఒకసారి ఎన్యూమరేట్ చేసి అందరికి హౌస్ సైట్స్ ఇస్తాం. ఎవరికైతే లేవో అవన్నీ వార్ ఫుటింగ్లో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్, అది కూడా ఒకసారి తీసుకోండి. రెండోది హౌస్ ఫర్ ఆల్, గ్రామీణ్, అర్బన్ ఎవ్రీథింగ్ తీసుకొని అవసరమైతే పిఎంఏవై మనం అనుకున్నటువంటి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కూడా తీసుకొని టోటల్గా కంప్లీట్ చేయాలి. ఇవి కూడా ఒకసారి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అదే మరి పంచాయతీ రైతు కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని హౌసింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ కమిట్మెంట్. 5 ఏళ్లలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్బులు తీసుకొని 80% అర్బన్ ఏరియాకి వస్తాయి కాబట్టి మీకు ఆ స్కీమ్ల కింద ఎక్కువ వస్తాయి. 85% వస్తారు. 85% కంప్లీట్ చేసేయండి.
సార్ పల్నాడు జిల్లా సార్. ప్లీజ్ సార్ 2007-8లో రాజీవ్ స్వగృహ అని ఒక స్కీమ్ స్టార్ట్ చేశారు సార్. తర్వాత ఫర్దర్గా కొంత బిల్డింగ్స్ నర్సాపేటలో సార్ ఒక 5 బ్లాక్స్కి అప్పుడు శాంక్షన్ వచ్చింది సార్. దాంట్లో 3 బ్లాక్స్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో ఆగిపోయింది సార్. 2 బ్లాక్స్ మాత్రము బేస్మెంట్ లెవెల్లో ఉండిపోయింది సార్. తర్వాత అది ఫైనాన్షియల్గా వైబుల్ కాదని చెప్పేసి దాన్ని వైండ్ అప్ చేశారు సార్. చేసి తర్వాత ఓపెన్ ప్లాట్స్ని ఆప్షన్ వేసేసి ఆ బిల్డింగ్ని కూడా ఆప్షన్ చేసేయమని గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది సార్. బట్ ఆప్షన్కి ఎవరు రాలేదు సార్ అప్పుడు. దీనికి మొత్తానికి ల్యాండ్ ఎలినేషన్ కూడా ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు సార్. అది అట్లనే పెండింగ్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఆ ల్యాండ్ వేకెంట్గా ఉంది సార్. ఆ బిల్డింగ్స్ అన్ని సెమీ ఫినిష్డ్గా అలా ఉండిపోయినాయి సార్. చాలా జిల్లాలో ఉన్నాయి. అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. కొంత మీరు హోంవర్క్ చేశారు, లాస్ట్ చేయలేకపోయారు. కాదు సార్, ఇప్పుడు కమిటీ చేశాను సార్ రేట్లు రివైజ్ చేయమని ఎంత పెట్టాలని. సో 1 వీక్లో వస్తుంది సార్. వచ్చిన తర్వాత ఆ రేట్ల ప్రకారం మళ్ళీ ఇప్పుడు 10-15 ఏళ్ళు అయింది. ఒక సబ్మిషన్ 20 years ప్రాబ్లం ఇది. వదిలేస్తారు సార్, వదిలేస్తారు లాస్ట్. మనం వచ్చిన తర్వాత 14 నుంచి మళ్ళీ మనం ట్రై చేసాం. తిరుపతిలో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసాం. తిరుపతిలో మీరు అవన్నీ చేసింది ఆ ఏరియా అంతా రోడ్డు పక్కనంతా అప్పుడు చేసినట్లే అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని రివైవ్ చేసి కంప్లీట్ చేసాం. వన్ మోర్ సబ్మిషన్ సార్. ఇది మొత్తం 4.7 acresలో టేకప్ చేసాం సార్. 2.7 acresలోనే బిల్డింగ్ కట్టారు. 2 acres వేకెంట్గా ఉంది సార్ పిచ్చి మొక్కలతోటి. ఇది మన హాస్పిటల్కి ఎదురుగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు నర్సరావుపేటకి తమరు క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ ఒక శాంక్షన్ చేశారు సార్. అది బడ్జెట్ కూడా ఉంది. అలాగే 100 bedded హాస్పిటల్ కూడా కొత్తది కట్టడానికి ప్రపోజల్ ఉంది సార్. ఆ ల్యాండ్ కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే హాస్పిటల్ ఎదురుగా ఉన్న ల్యాండ్, ఓపెన్ ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది సార్. అది కూడా ఒకసారి అంటే ఈ హౌసెస్ వచ్చినప్పుడు 2 ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని ఒకసారి చెక్ చేసి వచ్చేయాలి సార్. 1 lakh హౌసెస్తో పాటు సార్ మనం ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ కింద ఇల్లు కట్టాం సార్. పేమెంట్ ఇవ్వలేదు ఒక పోయిన గవర్నమెంట్. సీనియారిటీ బేసిస్ మీద ఒక 40 crores పేమెంట్ కూడా మీ చేతుల మీద ఇప్పిద్దాం. ఓకే, వర్కౌట్ చేసుకోండి. దెన్ సార్ ఒక సబ్మిషన్ సార్. సార్ ఈస్ట్ గోదావరిలో కొన్ని లేఅవుట్స్లో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. బట్ పేమెంట్స్ జరగకపోవడం వల్ల వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద ప్లాట్స్ సార్. ఏదమ్మా ఈసారి రిపీట్ చేయండి సార్. ఇంతకుముందు హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కంప్లీటెడ్ సార్. పొజిషన్ వాస్ టేకెన్ సార్. కానీ పేమెంట్స్ మాత్రం చేయలేదు సార్. ఎక్కడిది? చాలా చోట్ల ఉంది సార్. చాలా చోట్ల ఉంది సార్. వి నీడ్ డైరెక్షన్స్ హౌ టు గో హెడ్. సెకండ్ ఫేజ్ లో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసేస్తారు పోయిన గవర్నమెంట్. మొత్తం తీసుకున్నారు కానీ పేమెంట్ మాత్రం ఇవ్వకుండా అట్లా పెట్టేశారు. ల్యాండ్ అట్లాగే ఉంది సార్. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం అప్పుడు రండి మీరు చెప్పండి. ఓకే, విల్ టేక్ ఇట్ అప్. దెన్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. సోషల్ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్, మైనారిటీ వెల్ఫేర్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్. ఇవి బ్రీఫ్గా కెన్ యూ బ్రీఫ్ సెన్సిటైజ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏవైతే నేను థరో రివ్యూ తీసుకోలేదో ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ రివ్యూ తీసుకుంటాం. మీతో కూడా అవసరమైతే టెలికాన్స్ తీసుకుంటాం. బట్ టుడే విల్ సెన్సిటైజ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ఇట్ ఆల్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్. నమస్కారం సార్. నేను సెక్రటరీ బీసీ వెల్ఫేర్ మాట్లాడుతున్నా. ప్రీవియస్గా జరిగిన కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో 5 అంశాల మీద కలెక్టర్ గారికి దృష్టి పెట్టమని చెప్పాను సార్. అవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అయినాయి. దాంట్లో హాస్టల్ విజిట్ చేయడానికి మండలానికి ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని వేయమని, అట్లాగే హాస్టల్ వారిగా శానిటేషన్ వర్కర్స్ని లోకల్ బాడీస్ నుంచి మ్యాప్ చేయమని చెప్పారు సార్. తర్వాత మెడికల్ చెకప్స్ ప్రాంప్ట్గా జరగాలని, తర్వాత ఉమెన్ హాస్టల్కి సంబంధించి ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెక్రటరీస్ మంత్లీ విజిట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది సార్. అవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేసి ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కలెక్టర్స్ని అప్పుడు స్టెప్స్ తీసుకోమని చెప్పాను సార్. కొంతమంది దీంట్లో కొంత ప్రగతి సాధించారు సార్. అనంతపురం, కృష్ణా జిల్లాల్లో మినరల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి ఫండ్స్ అలొకేట్ చేసి ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేశారు సార్. విశాఖపట్నం, కోనసీమ జిల్లా, అనకాపల్లి, తిరుపతి, శ్రీకాకుళం, పల్నాడు వీళ్ళు సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేసి హాస్టల్లో ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేశారు సార్. అట్లాగే మంత్రి గారు చొరవ వల్ల ఎంపీ కర్నూలు 1 crore రూపీస్ హాస్టల్ ఎమ్యూనిటీస్ కోసం స్పేర్ చేస్తారన్నారు సార్. దీనికి ప్రపోజల్స్ ఇస్తున్నాము. ఇవే కాకుండా కొన్ని కొత్త విషయాల మీద దృష్టి పెట్టమని చెప్పి ప్రీవియస్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పడం జరిగింది సార్. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఎస్ఆర్ శంకరన్ సెంటర్స్ అని చెప్పి 104 ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా టేకప్ చేశాం సార్. దీని పర్పస్ ఏంటంటే కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్, సైన్స్, ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి పిల్లలకి డిజిటల్ కంటెంట్ ఉపయోగించి చెప్పడం, అట్లాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్స్ కూడా కొన్ని చెప్పాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సార్.
ఇప్పుడు బడ్జెట్ అలొకేషన్ చేశారు, దీనికి సంబంధించిన పనులు జరుగుతున్నాయి. దీని మీద ఇది పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి కలెక్టర్ గారు దృష్టి పెడితే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో అన్ని హాస్టల్స్లో ఎక్కడైతే ఫీజిబిలిటీ ఉంటుందో అక్కడ టేకప్ చేయాలనేది పోయినసారి మీరు చెప్పినటువంటి డైరెక్షన్ సార్. అట్లాగే రిపేర్కి సంబంధించి మేము 10 కోట్లు అడిగాం సార్, మీరు 13 కోట్ల 10 లక్షలు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అలొకేషన్ చేశారు. దీనికి సంబంధించి ప్రతి జిల్లాలో బీసీ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. కలెక్టర్స్ దృష్టి పెట్టి బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ పిలిచి హాస్టల్ వారిగా ఈ రిపేర్స్ అన్ని టేకప్ చేస్తే పిల్లలకి మంచి జరుగుతుంది సార్. ఈ 5 అంశాలు కాకుండా మనకు బీసీ భవన్స్ కట్టడానికి ల్యాండ్ అలొకేషన్ విషయం మీద కూడా పోయినసారి మీరు ఏవైతే 3 ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ అయినాయో అవి ఫినిష్ చేయడానికి సపరేట్గా కొంత అమౌంట్ అవసరం ఉంది సార్. అది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ని అడుగుతున్నాము. అయితే పాత జిల్లాల్లో ఈ 3 పోను 10 ప్లస్ కొత్తగా ఏర్పడిన 13, 23 జిల్లాల్లో ల్యాండ్ అలొకేషన్ 2 ఎకరాల చొప్పున ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. అందరికీ డిఓ లెటర్స్ రాశాను. సో ల్యాండ్ ఇస్తే తర్వాత మనం పేజ్డ్ మేనర్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బీసీ భవన్స్ టేకప్ చేయొచ్చు. ఇది మా ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో కూడా ఉన్నటువంటి ఐటమ్ సార్ ఇది. తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ వస్తే సొసైటీ కింద మొత్తం 107 ఉన్నాయి సార్. దీంట్లో 33 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి ల్యాండ్ ఉంది సార్. 28కి ల్యాండ్ ఉంది కానీ బిల్డింగ్స్ లేవు. 46 స్కూల్స్కి అసలు ల్యాండ్ ఇంతవరకు ఐడెంటిఫై చేయలేదు సార్, ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో నడుస్తున్నాయి. ఈ 28 కాలేజెస్ని నేను పేజ్ 1 కింద తీసుకుని డీపీఆర్స్ తయారు చేస్తున్నాం సార్. ఇక 46 ఏవైతే ఉన్నాయో 19 జిల్లాల్లో జిల్లా వారీగా నేను కలెక్టర్స్కి అందరికీ అడ్రస్ చేశాను సార్. నేను డిఓ లెటర్స్ అందరికి పంపాను. కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఈ 19 జిల్లాలకు సంబంధించి 46 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేస్తే 3rd పేజ్లో పర్మనెంట్ బేసిస్ మీద బిల్డింగ్స్ కట్టడానికి చర్యలు తీసుకుంటాం సార్. తర్వాత ఇటీవల మీరు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ప్రకారం 26 జిల్లాల్లో డిఎస్సి కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశాం సార్, బీసీ స్టడీ సర్కిల్స్ ద్వారా. అయితే అడ్మిషన్స్ చూస్తే కొద్దిగా ఇంకా రెస్పాన్స్ పూర్తిగా రాలేదు సార్. ఇంకా మనకు 60-70% మాత్రమే 200 అనుకున్నాం ప్రతి జిల్లాలో, 100-150 మంది మాత్రమే చేరారు. ఇంకా అవకాశం ఉంది సార్, బడ్జెట్ కూడా అలొకేట్ చేశారు. సో అందువల్ల కలెక్టర్స్ ఈ డిఎస్సి కోచింగ్ సంబంధించి మేము ఈ జిల్లాల్లో ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే విధంగా కొద్దిగా స్టూడెంట్స్ మొబిలైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది సార్. ఇంకా బీసీ కార్పొరేషన్కి వస్తే సార్ చాలా రోజుల తర్వాత కార్పొరేషన్స్ నిర్వీర్యంగా ఉన్నవి. దానికి సంబంధించి ఈసారి మీరు బడ్జెట్ అలొకేషన్ చేశారు సార్. 138 కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి బీసీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్లో. ఇవన్నీ కూడా 4 గ్రూపులుగా ఉంటాయి, బీసీఏ, బీసీబీ, బీసీడీ, బీసీ అని గ్రూప్ వారీగా బడ్జెట్ అలొకేషన్ చేయడం జరిగింది. దీనికి మొత్తం సబ్సిడీ కింద 896 కోట్లు అలొకేషన్ చేసేసారు చాలా కాలం తర్వాత. బ్యాంక్ లింకేజీతో కలుపుకుంటే దాదాపు 1977.53 అంటే 2000 కోట్ల రూపాయలు మేము ఈ ఫైనాన్షియల్ అవుట్లే ఫైనల్ చేశాం సార్. ఇది జిల్లా కలెక్టర్స్ ఆధ్వర్యంలోని 26 జిల్లాల్లో కమ్యూనిటీతో కూడా కన్సల్ట్ చేసి యాక్షన్ ప్లాన్స్ వచ్చినాయి సార్. అవన్నీ కంపైల్ చేశాము. ఇవి వెరీ షార్ట్లీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే దాని మీద గైడ్లైన్స్ ఇస్తాం సార్. మార్చి 31 లోపల మరి 1,33,849 మంది బెనిఫిషరీస్కి ఈ 2,000 కోట్లు ఖర్చు పెడితే వాళ్ళకు లబ్ధి చేకూరుతుంది సార్. ఇది ఈసారి కార్పొరేషన్లో చేయాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సార్. ఇక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి సంబంధించి 28 బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సపరేట్గా మేము డిపిఆర్ సబ్మిట్ చేస్తాం సార్. ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఈసారి బడ్జెట్ ఇచ్చారు సార్ చాలా రోజుల తర్వాత. 6 కమ్యూనిటీస్ కలిపి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్గా తయారు చేశాం సార్. కాపు కార్పొరేషన్ వేరుగా ఉంది. ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద మొత్తం 7 కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో కాపు కార్పొరేషన్ ప్లస్ ఈబీసీ, కమ్మ, రెడ్డి, క్షత్రియ, ఆర్య, బ్రాహ్మణ్ అనే కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి సార్. అన్నిటికీ బడ్జెట్ ఇచ్చారు. అంతా ఈ 6 కార్పొరేషన్ మీద 383 కోట్ల రూపాయలకి ఫైనాన్షియల్ అవుట్లే వచ్చింది సార్. దీంట్లో సబ్సిడీ పార్టే 257 కోట్లు, బ్యాంక్ లింకేజ్ 125 కోట్లు సార్. సో ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఉన్నటువంటి 7 కాపు కార్పొరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి 410 కోట్లు ఫైనాన్షియల్ అవుట్లే సార్. 186 కోట్లు బ్యాంకు లోన్ ఉంది, 217 కోట్లు సబ్సిడీ ఉంది సార్. సో మొత్తం మీద ఈడబ్ల్యూఎస్లో 7 కార్పొరేషన్ ద్వారా 410 కోట్లు ప్లస్ ఈ 383 కోట్లు ప్లస్ బీసీ కార్పొరేషన్ ద్వారా 2,000 కోట్లు దాదాపు కలిపితే దాదాపు 2,771 కోట్లు మార్చి 30 లోపల ఖర్చు పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది సార్. సో దీని మీద కలెక్టర్స్ దృష్టి పెట్టి జిల్లా స్థాయిలో అన్ని కమ్యూనిటీస్కి లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఈ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంతా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అట్లాగే బ్యాంకర్స్తో కూడా
కన్సల్టేటివ్ కమిటీ మీటింగ్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ చిన్న విషయం సార్, ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ 5 బిల్డింగ్లు గతం 14-19లో మనమే శాంక్షన్ చేశాం సార్. 70-80% అయిపోయినాయి సార్ 5 గురుకులాస్. అది ఈసారి మనం కంప్లీట్ చేస్తే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ పనికి వస్తుంది సార్. దానికి 85 కోట్లు రిలీజ్ చేస్తే 5 బిల్డింగ్స్ యూజువల్గా వచ్చేస్తాయి సార్. అన్నీ ఆల్మోస్ట్ 80-90% ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. ఓకే అండి, విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నమస్కారం సార్. సోషల్ వెల్ఫేర్ సార్. యా సార్, నెక్స్ట్ 1 yearలో target set before the department, sir, actually excelling academically, because you have clearly given a mandate that it's not just pass, but competing on equal footing with the corporate schools. Social welfare presentation, please. And then health and sanitation levels to be improvised, sir, and infrastructure to be improvised. And then on livelihoods front also, a revival of economic support schemes to be taken up. And then social justice front, conduct of regular vigilance and monitoring committee meetings, and then effective compliance of statutory acts to be taken care. Next, please. Next. So these are some of the interventions we have taken up, sir, from the last conference, but I will skip many of those things. But one important thing is that, basing on your instructions, we have set up the state level academic monitoring unit for targeted intervention, so that not only just 100%, but A1 grades also possible with this kind of intervention. And then we have concluded an MOU with Ajim Premji University also for capacity building of teachers and then principals. And apart from that, the state journal sports competitions and future and mega science phase also been completed. Post-metric scholarships are anytime the scholarship may be released, so collectors are requested to ensure that all the fresh as well as the ongoing or existing students are to be registered under Nagababu portal, and biometric authentication is also to be done without fail, because without registration, biometric authentication, release of scholarships is not possible. Next, please. So these are some of the interventions which are sought under the education front. Go back, please. So most important, GO 46, which talks about SOPs on the food safety, security, health, hygiene, sanitation. These GO, I think if you can follow, I think we will be able to restore the standards in this maintenance of hostels and residential to a great extent. And apart from that, this RBSK initiative which has been taken up by the health department for the, what is that, child health screening for early interventions is also very good. That also kindly may be taken up. And rest are routine nature. Next, infrastructure. Under infrastructure, we identified a lot of issues: major, minor repairs, compound walls, construction, dilapidated buildings, toilets and bathrooms. But let me tell you, sir, this is the unprecedented manner. This time in the budget, we have been given a budget to the tune of 143 crores for social welfare hostels and 8.11 crores for the residential schools, sir. In fact, this has never happened in the history of what is that budget allocation to the social welfare, especially for this major and minor repairs. And this has been allocated to all the districts as per their requirement. And it is expected, because this is a budgetary allotment, if you don't do this repair works before the, February, I think the budget may get lapsed. So request to the collectors is that this is to be accorded priority, and then completion of repairs which are major and minor to be taken up without fail. And other important thing, central government component, that is village development plans, also to be generated and then approved by the DLCs, and then others grants are to be declared. If we do that, I think we'll be able to get some additional incentives also. Next, please. So on the livelihood front, sir, like the way BC welfare has talked about, in fact, apart from the budgetary allocation of the state, under PM Ajay, we have got some amount released, sir, 8.66 crores out of the total 75 crores allotment for that livelihoods. Under PM Ajay for income generation activities, action plan is prepared along with the SERP Julie tying up with the Unnati interest-free loan component for 1732 beneficiaries, and which is to be grounded before the December 31st as per the action plan that has been communicated to you. Next. No. Yeah. So this another thing, sir, under the current budget, we have been allotted 341 crores. And then with this an outlay of 778 crores, action plan is prepared for benefiting 23,000 beneficiaries. And this action plan, after approval by the Honorable Minister, has been communicated to all the districts for implementation. This also kindly ensure on war footing, if it is implemented,
before February, we won't really suffer issues out of lapsing of the budget. Next, please. Yeah, this is another thing, sir, important thing. This social justice through statutory compliances, we have to conduct the vigilance committee meetings very, periodically, quarterly once, and civil rights day also to be observed on the last day of the month in the villages of the all mandas without fail. One request that I just wanted to flag before the district collector says that earmarked fund that is meant for the SCs to the tune of 15%, which is to come from the JP, is not coming to this the SC welfare. So it is requested, using your good office, ensure that the JP really apportion this 15% earmarked fund for the SC welfare. Average 5 crores it is coming to per district. If it is given, then we will be putting it use for other purposes. Now we will quickly permit it, sir. We will move to the tribal welfare. Tribal welfare. Carry on. Waiting for the presentation. Presentation, please. I'll skip the action taken report, sir, but I'll just straight get into the what is that is to be done. Education, in fact, we're tied up with the School Connect program, which is being conducted by the IIT Madras. In fact, 129 intermediate students admitted in AA and data science online courses, and this Masterminds program also, CA Foundation course also for 500 CEC and MEC students also commenced from the 9th of this month, sir. This never happened, sir. In fact, it's an instant honorable CM also we have taken up this initiative, especially for the commerce students. And other important exercise which are done is tribal welfare presentation, please. Rationalization exercise of all teaching staff, non-teaching institutions have been done. And then for upgradation of infrastructure in tribal welfare, schools and then the hostels, 4,000 crores worth DPR has been submitted to the Ministry of Tribal Affairs, sir. And the current year, it is expected that will be releasing some 185 crores budget from the Government of India. With this, I think we'll be able to take up repairs and other upgradation facilities to a great extent. And one felt need, next, fifth slide. One felt need after the rationalization is that there is a need for converting 45 boys institutions into girls institutions post rationalization exercise basing on the demand. So this collector-wise, district-wise will be giving to you. Ensure that next financial year, next academic year, these boys institutions are 45 institutions are to be converted into the girls institutions without fail. And then here there is immediate fund support for the repairs. We'll have to wait till the Government of India has to give the support. Till such time, I think you may use the DMF, MPLAT, CSR, EMF funds. Here also EMF fund to the tune of 7% is to be apportioned from the JP for the tribal welfare. So I think collectors also may kindly take up this issue also. Next, please. Health, sir. In fact, health secretaries, special chief secretaries are already talked about interventions that we are taking in the field of health in tribal areas. Livelihoods. So last time when you reviewed in a greater detail, departmental review, you have guided us as to what is to be done in the livelihood fronts. So as of now, coffee, sir, specifically, we are confined to the primary processing of the coffee. You guided us to really go for establishing the processing plant, taking the support of the professional agency. We have called for an RFP. Professional agency has already been finalized, sir. Technical evaluation has been done. LOI has also been shared. And then we have to enter into agreement for this purpose, sir. And then you are also given a daunting task of expanding coffee to a tune of almost 1 lakh acres and consolidation of coffee in 75,000 acres. For this also DPR has been prepared. I think taking the support under the NRGS, making this coffee plantation permissible item under NRGS would go a long way in meeting our whatever that we are planning to do, sir. And then targets that given to us that coffee procurement is to be increased, doubled, and organic inputs use is to be done, and setting up of franchise units across the state and in the country also underway, sir. And we are on the track, especially under turmeric also it's a game changing. We have the native variety of
what is that, which has got a huge content of curcumin on par with the Lecadam, Meghalaya turmeric. So we thought that we will not be able to extract that curcumin from the local variety, but I think there is some way by which we can extract. If we can do it, then I think our local variety will have a lot of demand, sir. And for this also we have called for RFP, sir. We have finalized the professional agency for giving end-to-end support, right from the cultivation through procurement to processing, marketing, branding and marketing. This also has been done, sir. And then economic support scheme, sir. We have got this year also fund support from the government of AP. With the 171 crore budget, we have prepared the plan of action and communicated to the districts. And under SCA to TSS also we have got 77.99 crores available in the SNE accounts of the POITDS, benefiting 37,953. And under CCDP also for the particularly vulnerable tribal groups, we have got 23.26 crores for benefiting 12,585 PVTG families, sir. So this also I request the collectors, because the fund is available with the POITDS in the SNE accounts only. It doesn't require any kind of transfer of the funds from the finance, already transferred to the SNE account. If it can be exhausted, because all these funds are 100% in nature, we'll be able to, upon submitting that UC, we'll be able to get further more fund support. This is the livelihoods under the amount ESS, SCA2 to TCSS and CCDP total putting, and district wise, ITDA wise, where exactly the amount is spending also has been captured here. Next please. So this is another infrastructure, the connectivity is unconnected. Last time when you reviewed, you have given a mandate to us that all unconnected habitations are to be connected under NRGS. So we have taken up this issue. In fact, we had a long discussions with the Principal Secretary, sir, PR, and then Director PR also. But in fact, more than the internal roads, sir, this is one felt need, connecting unconnected habitations. This is to be taken up on a priority basis, sir. In fact, if it is sanctioned, even POITDS collectors are also very eager to really take up this matter on priority basis. And I think a word from you and then Deputy Secretary CM sir would really go a long way in really making it possible. Because this is long pending, we are not talking about going for the BT road, sir. We are talking about going for at least WBM roads. Because ever since you have given a clarion call to make it dolly free, so hardly a day passes out without any article coming up on dolly transportation. So from that standpoint also, I think this is very, very important, sir. Government of India. So that for the PBTG areas, if the population is more than 100, that way they excluded, sir. For the remaining, where the population is less than 100 under the PVTG and non-PVTG put together only we are asking, sir. What is the total? This is coming to around 1,500 crores, sir. Little bit, sir. Yeah. So Nagababu and Commissioner Narega and I spent a long time on this. So there was a directive also from the CMO to do this basically work. But then the amount is too high, sir. As of now, population... You do it 2 years We or will do 3 in years. phases. Because Collector ASR also has got involved in doing the survey of all these. 30%. అందులో నుంచి 3 years చేస్తే కంప్లీట్ చేయొచ్చు. So we will have to phase it out. ఇది లేబర్ కూడా ఎంగేజ్ చేయించిన మెటల్ వర్కే కాబట్టి మీరు అడిగేది మెటీరియల్ వర్క్, సార్. మెటీరియల్ కాంపోనెంట్, సార్. మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ ఇచ్చి కొంత లేబర్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉపయోగించండి అక్కడ ఏజెన్సీ ఏరియాలో. Actually it requires breaking of the నో మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ కి ఇస్తాం, లేబర్ కాంపోనెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి అండి, దట్ యాడ్ చేయండి అండి. ఓకే సార్, we'll just work out with the principal secretary. కనీసం ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తే 3 years టైం పెట్టుకొని ముందు ఫార్మేషన్, ఓకే సార్, తర్వాత మెటల్ చేయడం, అట్లా 2-3 సార్లు అనుకుంటే వీట్ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే సార్. రెగ్యులర్గా కూడా కాన్స్టిట్యున్సీకి ఇంత అమౌంట్ అని ఇస్తున్నారు సార్. నేను అందుకే మొన్న చెప్పాను, ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు ఏమంటారు ప్లెయిన్ ఏరియా పెట్టుకుని దీన్ని వదిలేస్తున్నారు. 50% కనెక్టివిటీ అన్కనెక్టివిటీ రోడ్లు పెట్టమని కలెక్టర్స్ కూడా చెప్పారు. అది కంపల్సరీ పెట్టండి. 50% కంపల్సరీ పెడితే 2 years ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కంటే కూడా ట్రైబల్ ఏరియాలో యూ మేక్ ఇట్ కనెక్టివిటీకి పెట్టండి. Sir, in fact, what has happened here, most of the demand is from the district of ASR. What has happened here is their entire, the lion's share of their material entitlement this year, they have used for connecting tourist places, which is a good work, not a bad work.
but then the amount is limited, sir. So you either do this or that. So Dinesh is here, little bit of, now for this year there is nothing, no amount left for this work, sir. Unless we generate more labor component, and then in the next 3 months we do something on this. But then the solution is to do it gradually, sir. Like in the next What 2-3 years. District as a unit for material component? Yes, sir, yes. Not a state as a unit? No, no, sir. Local MLAs and the collector have to decide, sir, priority. Sir, Manyam. కాదు ఓవరాల్ గా కెన్ వి మేనేజ్ జనరల్ గా స్టేట్ యాజ్ ఎ యూనిట్ మెటల్ కాంపోనెంట్. In fact, Deputy CM held a long discussion on this subject. So the answer we gave at that time also, while we were coming here for this meeting, is as of now it is no, sir. So because it is entire expenditure basically is on NREGA soft, which is managed by NIC. So and that is like programmed to ensure that the 60-40 ratio is taken for everything for district as a unit. By Monday we'll give you a plan. By Monday we'll give. Okay, Monday ఒకసారి రిపోర్ట్ 2 days we'll work it out this next 2 days. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Sir, Manyam district. Sir, Manyam district, sir. We have 548 unconnected habitation, sir. మేము డ్రోన్ సర్వే చేసిన తర్వాత కూడా NRGS లో PR and R&B ట్రైబల్ ఫేర్ ద్వారా 174 villages కి మనం కనెక్టివిటీ ఇస్తున్నాం సార్ ఈ ఇయర్. అండ్ ఇంకా 374 కూడా నెక్స్ట్ 1 and 2 years లో విల్ కంప్లీట్ ఇట్ సార్. యా వర్కౌట్ చేయండి చెప్తాను. Yes, yes. Sir, Anakapalli, sir. So we also have PVTG habitations, sir, but this is not part of ITDA area. So PN Janman lo, sir, population limit to 250 numbers ani pettaru, sir. 100. Sir, non-tribal areas lo ivatledu, sir, PN Janman kinda. If Government of India can be request to reduce this numbers. No. Actually, PM Janman is exclusively meant for the PVTZ. The PM Janman cannot be extended to the other than to the PVTZ. Okay, we have exclusive PVTG habitations, sir. That can be considered. Now you raise it. PM Janman, there is no dearth of funds issue. Even now also, if you can identify the gap area, pose the proposals, Government of India will definitely sanction. That number has to come down, sir. No. Our habitation should be treated on par with ITDA area habitations, sir. Correct. In fact, if the PVTG population is more than 100, that habitation is qualified for getting the fund support under the PM Janman. Got it, sir. Thank you, sir. That is correct, sir. That is correct. Yeah. Okay. Sir, and then sir, infrastructure Jal Jeevan Mission. Next slide, please, quickly. Jal Jeevan Mission, sir. In fact, Dinesh, collector. Next slide, please. Collector has really come out with a good idea of falling back on natural springs for a source of water supply. If that can be done, this issue can be settled in shortest possible time, sir. Yeah, Next, that can be done. We get it done. Yes, sir. And then infrastructure, sir, last time when you reviewed mobile towers, all service providers have assured that they will be completing this task of radiating the towers by January 25, sir. In fact, the progress of Airtel Jio is good. BSNL, still there is almost 1,000 odd towers are to be radiated. I think this is one issue which need to be followed up, and I request the collectors also, as and where towers erected but not radiated. మీరు పని చేయండి, once in a month ఒకసారి ముగ్గురిని పిలిపించండి, we'll review, then Yes, they will get it done. Okay, sir. Thank you, sir. Next, please. Sir, actually, this is one important issue, sir. 247 crores of money is there in the SNA accounts of PO ITDS. This amount need to be put to use. And ITDA wise, district wise also this has been given. Any issue in terms of procurement, please flag to us. And any issue of the land and forest issues, kindly settle at the collector level. Otherwise, you may kind of flag it to the state level. But this